the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. If you quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Facts, lot of haters. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I think they quite didn't show their game yet. I think that's the main reason, but of course Aurora level up. It's like they played many tournaments, they've been grinding a lot, you know, they really want this, I can see it. And we played them a lot in the past, you know, this past few tournaments, and I feel like they got here in a good shape. Okay, with that being said, we are gonna have to say goodbye to you soon, Cav. So I would like to know, like, if there's anything you want people to know going forward with these 4 days of Dota we have, or potentially even going forward rooting for Heroic. What do you want to say? The floor is yours. I think I don't have much to say, but I can say that what we showed here isn't truly us. So don't lose faith. That's all. Okay, thank you so much for joining us this morning. We're going to check in with another member of our broadcast. Let's see what Slacks is up to. Hey everybody, yes, we are here at the Boulevard. You know, Dota 2 is not the only thing happening here at EWC. There are lots of things to do. In fact, we found ourselves this puppy. All right, this is made from actual race car parts and other things. I mean, the guy told us that this thing is actually used by people to do race simulations, made by jet engines or something. It's intense, let me tell you. Look at that seat. Anyway, we came here to see if there's more to life than just playing Dota. I'm sure many of you have no idea how to drive, so perhaps I can teach you. We've loaded up in the simulator what they call Courier Simulator 2025, where we will be getting into the driving seat of a Dota 2 Courier quickly on its way with a Divine Rapier to a very, very bad Phantom Assassin. Let's jump in. That's it. So they have put me in their fastest car here to simulate a Courier delivering a Divine Rapier. We are not in Marcy territory, but we are pretty close. I can only use one hand because I have to hold the microphone. So we're going to do what we can. We're going to simulate a hasted Courier headed to you with the Divine. Let's go ahead and put it in and see how it goes here. All right, that is unbelievably fast. Okay, wow, that has a lot of kick. All right, this is a very, oh my God. Dude, actually ain't no way I can do this with one hand. Very good handling from our player here. Oh, I think I see a straightaway. All right, we're opening 6th gear. 6th gear is as high as it goes. I think I have to put it. Oh, Jesus. All right, this is not a straightaway. This is not a straightaway. No problem. Easy peasy. And we're back in the fountain. Ladies and gentlemen, that's what it's like to be a Courier. Thank you so much for watching. Don't try this at home. Leave it to the professionals. Back to you. That was fun. Unleashed Monaco, that's pretty nice. Just casually 2-shot Shin Q. Nightfall strong enough to take down everybody else. Oh, but Chrysalis, he's not going to be able to do enough with this balance strike. Not if he gets all the lights of Aurora. They've got too many heroes. They brought every single hero. The throne is exposed. Chrysalis being hunted down. A balance strike away. Denied. Palos will get ultra kill. Now Dino, it's a rampage for Watson.
We got 8 teams still left in the competition, 8 clubs still fighting for a championship. That's right, we're going to check in with the club championship, see how the teams are doing. We finished a couple more finals since we last checked in, and that means we've got a new ranking. Now, it's important to note that Genji Esports actually did not win a finals. They got 1,000 points just by placing high in multiple other games. But over the weekend, we finished Valorant. There was a first time ever reverse sweep where Heretics won and Fnatic ended up second. We had Apex Legends finish up with VK Gaming taking first place and ROC Esports getting second. And you want to just, I know you want to, Jenkins. Who's in fourth place right now? Shiver, that is BMWM Team Redline Red Bull Sim Racing, but I have a very important note also, by the way. Thank you for welcoming me to the show. Team Heretics, I want to point out that they were the screamers. They were the loud ones, and clearly it works. Clearly hyping yourself up is going to give you those club championship award points. So maybe Dota players should take a little bit of notes from them. That's what Kaf said, too. I mean, so far, Pvision has been, well, Astini from Pvision has been doing some screaming at the end of the draft, so maybe that will push them through for this first round. We could take a look at the schedule here. As you can see, 4 other games are finishing this weekend, including Dota 2. League of Legends also starts today. They'll have their finals on Sunday. Same thing for Free Fire. Mobile Legends Bang Bang actually started yesterday. They'll have their finals on Saturday. And the one that's not mentioned here is Honor of Kings. They did also start yesterday, but they won't have their finals until the weekend after that. So they get 2 weeks total for their competition, but a lot more points to be earned for the club championship. As I do think a lot of the Dota teams are doing pretty well. I mean, I know for the first series we have Gaimin, and I think they came top 8 last year as well, Purge. So they have a lot of horses in the race, as you say. Yeah, they do. But there's a couple organizations that usually have a lot of games. Some Team Falcons usually places really well, but it is important that you have to win, I think, at least one game to be eligible for the big prize pool. So that is correct. And I believe you need to be also getting top 8 to be allowed in the top 8 even when speaking of that. But this game Gladiators, so we think, they have a good shot of doing things. But let's look at the Aramco power rankings to see how we tiered them. Okay, I need to say here, guys, we tiered the 8 best teams in the world. And as we already talked about, it's very difficult ranking teams that we think can take games off of everyone. So please, pinch of salt here. I can summarize our logic. Summarize the logic, please. The logic was we were trying to rank teams based off of not only their current skill level, their current strength, but also the whole year. Because this is, of course, the Esports World Cup. So it's the pinnacle of everything. So, this is why Gaimin, despite looking really strong, we put them in B tier, because depending on the tournament, they've looked not good. But then recently, they look really good. So put both of those things together, they end up on B tier, because those are good teams on the B tier. Those are great teams on there. All of these teams could win the whole thing, I think. And when we started this, we actually put like 5 teams in S tier, and we're like, well, this is going to look stupid if every team is in S tier. We gotta slightly separate them. They're all super close. Yeah, and it should be noted that of those teams, Tundra did actually have the best year with the most Tier 1 tournament wins. But we were just looking at it also with recency bias, how they did in the last tournament and how they looked going into this one. Yeah, and they're one of the teams that did not top their group. So, and then didn't play in the most recent LAN tournament either. So, or rather, they didn't do too well. I think they still came top 8, but like not too great. So we put them at A tier, but that's still really good, guys. The top 8 here is really good. But we're only going to see 4 teams today. We're going to do 2 series a day from here on out. And guess what? Single elimination all the way through. We are going to end the day with Aurora Gaming taking on Pvision. I mean, I'm gonna just, it's going to be blockbusters all the way, guys. I can just say, oh, what an absolute block. It's every series. Every series is going to be great. And we're starting the day with our SNB match of the day. We have chosen Purge Spirit versus Gaimin. I'm really excited for this series just because both teams are fantastic, and we are expecting Gladiators to do well. I'm going to again mention that Team Spirit, the only teams they played against so far this tournament are eliminated teams. So there is a possibility that their strength so far this tournament is because they're playing weaker teams, but they're also the same Team Spirit that's been winning tournaments consistently. They hit their power spikes at the biggest tournaments of the year typically. Like, we don't know what's going to happen here, but it could go either way. Yeah, let's focus our attention indeed on the first series of the day. And let's
talk more about Team Spirit. They are not your defending champions, but they did win a championship 2 years ago. Actually, they won 2 that year because they also won TI. And they have already won EWC before. When we say we haven't seen them too much, I think it's so hard to judge them right now. Because what would you like to add to what Purge already mentioned about them not playing any of the teams that are still left in the competition in their group itself? Yeah, that's true that they didn't necessarily have the strongest group, but I think when you look at a team with overall experience, especially in situations like this, elimination brackets, having to come back against teams that people expected to outpace them, they've been here before. Like, this is no stranger to them, and I expect them to do as well as they have looked during the group stage. Yeah, as we here have our Jamil's Motorsports player arrivals. Wow, They look like cool guys. Cool. Yeah, with his sunglasses. I just want to point out that it doesn't look like it's that hot, but it's really hot. It's so hot, guys. It's like 42 degrees today. So the heat definitely also adds to the vibe here as these players. I mean, they've been on this stage. They've been on the biggest of stages. I think if any team is not going to be phased, it's going to be Team Spirit. They, of course, will also pick up their key. That's a heavy key. It is. Yeah. Actual gold. Solid gold. You guys know gold is like 40% more expensive than it was last year? 40? It's a great 40. investment. Really? Yeah, it's been good. Why is that? Inflation, people want to hedge their bets. They want to kind of save their money. But with that being said, I also want to note that Team Spirit are kind of the boogeyman for Gaming Gladiators because the TI that they did win, that was again, not the first one, of course, they've won multiple. Yeah. But the last TI that they won was against Gaming Gladiators in a grand finals where they 3-0'd them. And there might be a little bit of a mental block there because, again, Dota is a psychological game. We heard that from Coach Caps. Yep. And I think things like that should be factored into matchups. For sure. Also, if we think about the record of the teams this year, 2025, Team Spirit won 4 out of 5 series. So I know that Gaiman didn't have the greatest start to the year. So maybe also there we can take a little bit of, give a little bit of leeway there to Gaiman because they definitely look a lot better now. But still, a mental block might just still be there, Purge. I think there's also roster instability. They've roster swapped 2 separate times this year. First, they swapped out their carry, and they had Watson playing, and then later they swapped Celery from active to inactive, and they grabbed Melody. So if you look at the games they've played now, they've actually played a lot of matches together as a squad through all the tournaments that they played, and I think it just took them time to finally solidify their playstyle, and I think they're hitting their streak at a good time, because at least then their best heroes aren't getting nerfed by patches, something that's been happening to Pvision and other teams. Yeah, that might definitely be a little bit of an up for Gaming Gladiators, but don't take our word for it. Let's hear how Gaming is stepping into this playoff phase for EWC. How do I feel about my team's performance this event so far? I think it's been pretty good. It's not perfect and there's always things to improve on, but I think, been headed in the right direction. After the horrendous online tournament we had or whatever, you sort of have to just keep the faith and assume that there's a fluke, some stupid circumstances surrounding it, and just like, we'll play better next time and cope it up a little bit. I think we coped it up, and that is good enough for now, and we'll just try to keep that up and try to improve where we can. Putting damage onto the Medusa, already half HP with the Pug silenced up. Does manage to get away. The Roar's going to be used on the Templar Assassin. BKB allows him to just keep going after Skeeter, and Skeeter's still going to fall. Watson, he just brute forces it. We've improved quite a decent amount of that over the past months. They see him. They should know he's there. Topi going to pop the Firefly, drop the sentry. They're going to find him. Lewis is gone. Watson, he'll get roared up. Rebound in. They're going to try and blow Watson up. But Watson, he should have the help from the Dazzle. They know the Shallow Grave was already committed. But Watson is just man fighting everyone. Triple kill for Watson. Meanwhile, Palos, he finally deals with Melody, but he forgot about the carry. Palos will get ultra killed. Now Tino, it's a rampage for Watson. We all feel pretty good. Like, I think we can win the tournament. Will we? I don't know. I think there's a lot of teams who could win this tournament. It's a pretty competitive top 8. We'll just go and we'll try to play and we'll see what happens. But I think we're capable of winning. Once again, had as much fun. Quinn in some trouble, but he's got Essence Ring, he's got Solar. Oh, the Wrath of Nature, it's not quite enough to finish him off, but now Pure can't really go anywhere here. He needs help, but Save to the rescue. Jumps in, Terrorize though, hits onto Bolt of Marcy, and the Pure Nature's Prophet is almost dead. Watson will be able to finish him off now, turns his attention to Save, gets that kill.
Yeah, we saw Gaming Gladiators last when they 2-0'd their previous opponent in Yandex, and of course in the group they did get seeded into the second phase of their group, which was very nice for them. We expect big things from Gaming Gladiators, but it still feels like we still haven't seen the best of them, and it can be said the same for Team Spirit. I think it's pretty crazy that for our first series, Jenkins, we have the defending champions and the previous champions and the rematch of the TI-12 Grand Finals as well. Honestly, looking at the bracket, I was just thinking, like, it's crazy that right now we are going to eliminate one of these two teams. Like, that's insane. I do think that it's going to come down to a clash of styles, because I feel like all the teams that are left in the top 8 are playing at their like peak form. And so, you know, for me, Team Spirit is the best comeback team that has ever existed in Dota history. But Gaimin is one of the fastest paced teams that has ever existed in Dota history, and they are currently playing incredibly fast. Some of the most dominant games that we've seen all tournament and recently are from Gaimin, and other teams are on the receiving end of this. So I just wonder, is like the Aura's 5-man run at you strategy something that can end the game so early that Spirit will never have a chance to have a comeback? So I was curious about that, because that's typically the narrative when it comes to these two teams, right? So I checked Gaming Gladiators' average match win duration. So on average, they will win matches in 33.5 minutes. And I wanted to look at Spirits because we've always talked about them as a later game team. Their average match win duration is also 33 minutes, whereas Gaimin play an average duration overall of 33 minutes, even in the games they lose, and Spirit have played 35 in the games that they've lost. But actually, Spirit has not been playing slow at all, and I don't really think we're going to see a clash of styles in the sense that it'll be one-sided. Okay, I also looked at the same stat, and what I deduced from it, and this is my take, is that when I am thinking that a team is playing fast, it's not necessarily that they end the game fast, because you can play a game fast, go Aura's 5-man, and choke out the map. It's still hard to go high ground, right? It's like the speed at which they will 5-man, the speed at which they will run all of their heroes at a tower. And I feel like with Spirit, they're more like Yatoro will farm and he'll connect later on. So maybe the average game time is the same between them. But I do think that one very important thing we have to mention here, Shiver, is there's an important person watching in chat. That is going to be Dr. Suleiman Al-Habib. And we actually got to get some people typing in chat. Press 1 if you think that my take on I think Gaming Gladiators is going to smash Team Spirit right now. Press 1 in chat if you think that that's true, and Dr. Suleiman Al-Habib is watching, or press 2 if you agree with Effie, and can we get a camera pan over to Effie, and you think that actually Spirit is going to smash Gaming Gladiators. 1 for Jenkins, 2 for Effie, Dr. Suleiman Al-Habib. I've never said anything like that, You Jenkins. definitely just said that. That is not what I just said. You're the mediator here. Well, we have to see what Twitch chat reads or types out. That's really what are we on, a important. 5-minute delay? Yeah. Okay, can we Twitch just chat, you silently wait decide. for 5 minutes? I doubt it. You want to give that a try now? Gather the data. Just meditate. We'll edit it in post. Okay. How about that? Do we actually have favorites? Do you actually favorite Gaming Gladiators in I this do series? actually favorite Yeah? Gaming Gladiators. Yeah, I think Spirit is an incredible team. They always have potential to win the entire thing, but I just trust the matches that I've seen from Gaimin in the last 2 months. Like, they're cooking. Like, this looks to me like peak Gaimin form, and I feel like do I think they're going to win the entire tournament? No, I think probably at some point they'll run into a style which is just better than theirs, or a team that is just like on a higher caliber, but I think they'll make it really far. Spirit would be more likely for me to clutch like the grand finals, for example. Yeah, for sure. But I think this is one of those situations where you have a matchup that's just unfortunate for Spirit, and Gaimin is they're gonna smash them. What's your read, Purge? I think it all comes down to the draft, frankly. Like, if Gaming gets to play the heroes that they want to, for example, the last 3 games they played, they had Underlord every single one. They won all 3 games. If they get like their specialty hero that fits the circumstance and allows them to play the style that they excel in, that gives them a much higher chance of taking out a really good team like Spirit. Eventually, that's going to get broken somewhere along the line, so I do agree that I don't necessarily see them winning the tournament, but I could see them getting like top 2 for sure.
And I think they're evenly matched. Like this one, to me, also will come down to. I think it will come down to draft, but also how they play around the mid lane. Because I think if Spirit are equipped to deal with Gaimin's like mid lane aggression of bringing 2 supports mid, playing around Quinn, if they can give Laurel the backup that he needs, then I think in terms of tempo, these teams are actually not far off. Like Spirit have been playing fast this tournament. And for one player to look out for all the people tuning in, which one player is gonna deliver? Who's been the MVP for the 2 teams? I have my choice. Okay, go for it. I gotta say for Gaimin, it's Quinn. I agree with Mira that there's a lot of focus on the mid lane. And when he can have a good game, which he often will because he understands matchups better than a lot of mid laners, like he's very meticulous about knowing the matchups, he will oppress the map like none other. And I think this stems from playing in NA Dota for so long, is that this is how you had to play in order to survive in that region. And he's managed to bring it to a much stronger region and then refine it so that it actually works against top teams. I think for Team Spirit, I would say the player to watch is actually their 5 in Miposhka. They've had some really interesting picks, like a last pick Winter Wyvern that entirely clutched the draft. That was so good. So you have to be open to thinking about if the 5 is going to bust out something weird. Okay, we're gonna see if those 2 players and if these 2 teams can deliver. It will, of course, be fantastic to watch the game, but before we do that, we, of course, have to get the players on stage. And before that, we are gonna start the first series here in absolute style. No competition is as ruthless as the Esports World Cup. Its trophy system is no exception. The Club Championship Trophy, awarded to the one club that rose above the rest and reigned supreme across all EWC games. The Game Trophy, when a competitor closes their eyes, it's all they see, and it's not complete until it's sealed with a champion's key. Every participant earns a key engraved with their name. That's their right to compete. This year, returning champions hold a key unlike any other. Only one can place their key into the Game Trophy and become an EWC champion. The frame of the champion's key is embedded into the totem, a stone marker of legacy displaying every champion of the year. The keys of the eliminated will be crushed. The champions select 3 broken keys as a personal token, a reminder of who they have humbled. Beneath the totem, a resin block holds the remaining keys, a graveyard of fallen contenders. Will your dreams be broken or your name carved in gold and stone? At EWC, nothing is granted, everything is earned. Ladies and gentlemen, welcome to the Amazon Esports Arena as we begin the playoffs for Dota 2 at the Esports World Cup 2025. We started this tournament off with 16 teams, and now we're down to just 8. I'm your host, Tsunami, and as always, I am joined by... Ah! Who the heck are you? Where's Fancy? Oh, yeah, Fancy's not around. He's kind of busy. So, hi, I'm Milosh. I'll be co-hosting with Tsunami over this next week in Dota 2 if he chooses to accept me. Yeah, there's a bit of an initiation period. What do you even know about Dota? What? Hazing period. Go for it. I'm ready. What do you got? Any question? Go for it. Who's your favorite pro player?
I'm Lebanese, so GH. Easy. Okay, that was a freebie. Who's your least favorite hero? It's a lot to think about. Tinker? All right, you and I are going to get along just fine. Thank you very much, Milos. It's a pleasure to have you, but give me an introduction. What are we doing here in this venue right now? Well, we're going to have a lot of fun going through 4 days of Dota 2. Of course, as everybody watched last week, 16 teams came in. We're down to the 8 that are competing here playoffs. It is a single elimination bracket. You slip in a best of 3, you do not make it deeper into EWC 25, of course, up until we hit our grand final on Saturday night. There's a lot on the line. $3 million, over 3,500 club points for teams that are competing in different games here at the Esports World Cup. There's a lot on the line, a lot of pressure on our players. But for here, we're focused on the Dota 2 for right now, and now we're focused on bringing out all these teams that managed to make it to the playoffs. It's been a long journey to get to this point. They've had to rigor through the group stage and the elimination bracket, but they've survived and they've managed to make it to this point. Now they have to go into this single elimination bracket and survive to become a champion in the end. So without further ado, let's start bringing out these players and these teams, starting off with Aurora Gaming! We've got Nightfall, Kiyotaka, Toronto, Tokyo, Mira, and Panto. Now, the club itself is a familiar name to EWC 24's Riyadh Masters viewers. The squad, however, is completely different than what you saw last year. This will be the biggest test for this relatively fresh roster that's joining us here at EWC 25. Though, next up on our stage, joining us, it is Pvision. Satanic, No One, DM, 9 Class, and Ducalis. It's Pvision. This team has conquered Bangkok and they conquered Raleigh. They have been dominating the entirety of the EPT thus far. Why should we doubt that they wouldn't be able to continue that magic and that trend here in Riyadh, their debut performance as a club here right now? Dota 2 has been a strong suit for them, but let's see if they'll be able to keep that magic going. Next up, please welcome BB Team! We've got Pure, GPK, Miero, Save, and Kataomi. And in the past, it seemed like a glass ceiling held them back from lifting gold on stage. But last month, they conquered their demons and they shattered that glass ceiling to bits. Now they stand at EWC on our main stage at the Amazon Arena, looking like potential victors and ones to take it all. Maybe. Always the question marks. Next up, though, on stage, we're joined by Tundra. Now with Tundra Esports, it's Crystallis, BZM, 33, zrzka, and Whitemon. You've seen this name for years in Dota, but the players have cycled out quite irregularly. One thing has remained consistent, though, Tundra always is a championship caliber team, and this roster is no exception. Last year set the bar high for what this squad would be capable of. Let's see if these 5 players will be able to continue the magic. Next up, we've got Team Liquid! Mickey, Nisha, Saberlight, Boxy, and Insania. And this club landed second in Riyadh Masters 2023 and at EWC 2024. This is the big question. If not now, then when will they do it? Is the third time really the charm for Team Liquid here competing at EWC 25? Only a singular player was swapped, and that was Saberlight. Off of last year's performance, can they make it even deeper and maybe lift gold? That's Team Liquid, though. Our final one of the 6 here. It's the hometown heroes. It's Team Falcons! The Skitter, Maureen, ATF, Crit, and Snake King. That's right, you are staring at the current club champions of the Esports World Cup as Falcons dominated all of the games that they competed in last year. Let's see if they can manage to lift that trophy in Dota this time, or if it'll continue to elude them. But expectations are high for this entire team. These are just 6 of the teams that are joining us here, but
they're not playing just now. We've got 2 more teams joining us to take these seats behind us and start playing some Dota. Yeah, you need 2 teams to make it happen. So how about we start off with our first one? It's Team Spirit! They're our first up on the stage to compete, champions of Riyadh Masters 2023. They still achieved top 8 last year at EWC 24. If anything, they're known for ramping up the deeper they get into the competitive season. The way that they topped Group A, dropping only a singular map, it seems like their path so far is quite set. But these guys were champions 2 years ago. I want to see the champions that are reigning right now. Please welcome Gaming Gladiators! Watson, Quinn, Ace, Tofu, and Malady are taking the stage right now and looking for an opportunity. It's already been inscribed on the totem of champions for 3 of these players, but 2 of them are looking for an opportunity to make it their first time. Will they continue their reign of dominance and be back-to-back, or will they succumb to this single elimination format? One of these 2 teams is going to be eliminated by the end of this series. So, gentlemen, please take your spots and place your keys, captains. And then we'll let the Dota do the talking. Back to the panel. Thank you very much, Tsunami and Milosh, as we are ready soon to get this first map of this best of 3 started. Now, we already mentioned the MVPs for both teams, or the expected MVPs in Quinn and Miposhka, but there is a lot more depth to the success of these 2 teams, which begins with the draft in a second, as we already mentioned. Very important for these 2 teams. So I would like to have a little bit of a couple of highlights of what to expect in terms of the heroes we're going to see. For people that haven't watched the first 2 phases, what is going to be highly contested? I think the highest picked heroes are with good win rates. I believe are TA, Nature's Prophet. Those heroes are still good despite getting nerfs in the most recent patch. They just give you the most flexibility, the highest hard carry potential from a ranged position, which is the more common carry style. Shadow Fiends are popular right now. The supports are kind of all over the place as well. So there's just a lot of good things to look for. I got one standout hero for this series in particular. I would say Dark Willow should be on the menu because Rue has been one of the best Dark Willows we've seen this year since he started playing for Spirit. And Tofu, we saw incredible performances from him on Dark Willow as well recently, and I feel like this is kind of the position 4 right now if you're talking ranged heroes, so I could see that being pretty highly valued in the series. I think that's the one that makes it through the most, so it's the one we will most likely see the most. But when it comes to Rue and Tofu, I'd also talk about the Batrider, but that hero is usually consistently banned. But if it's let through, both of them have had really strong performances on Batrider, and I think especially if you look at Team Spirit, who have such a strong 1v5 type carry player, any kind of BKB piercing disable is anti-carry. You know, things like Lasso, things like Pulverize. We've seen Primal Beast on the rise a little bit. And anything that can counter BKB is going to be very important in the series. It's a good point about the bat. I think it's been picked 10 games this tournament. It's won 9 out of 10. The win rate's crazy. The one that it lost was Pvision drafted 2 saves against it. They had Oracle, maybe? It was like Oracle. I think it was Ringmaster Dazzle or Ringmaster Oracle. I think it was Ringmaster Oracle, and it was really interesting. So that they had 3 heroes that were all really good at like going in, and they basically made up for the fact that they had 2 squishy backline supports, and that seems like the only answer to it is like it's so good you need double saves, and then also Oracle can purge the napalm in the laning phase, so it's like answers both. So I do agree with Mira that like if it gets through, there's the team that can pick it is going to pick it, and then the other team that let it through is going to have some sort of like big answer for it because it looks really imbalanced. With the fact that it's single elimination, but it is still best of 3. Do we think that in the game 1, because sometimes we have teams, you know, we'll let it through one game to see if we have a plan to counter it. Do you think that is going to be less now that it is single elim? Because
No second chance. I mean, it's still a BO3. If you have a really good idea against it, like there's a lot of like bait drafts that you'll do. Yeah. You say, okay, we're gonna let the Bat Rider through, but we know that we're gonna respond not with the Oracle right away, but it's gonna come in the second phase or something like that, because we're gonna pick a hero that seems like that we're not gonna pick it. You know, they could do some like little flex thing like that where you get the true counter, but I don't necessarily think that they're gonna be messing around at all. Like they're coming in planned. They're playing 1 BO3 a day. Like they've been prepping this draft for days. I'm gonna be honest. Like I feel like if you're a Dota team and you're going into a tournament, any tournament, you're not thinking at all about the format. You're not thinking at all about the prize pool. Every series, like matters. you are thinking about every game and every series, and probably the prep will be like pretty much the same. So if a team was likely to let things through before, maybe this idea works outside of group stage, because I do think group stage is different when you know that you have that buffer. But I feel like when the playoffs hit, if they were going to let Bat Rider through like with a lower bracket, they're going to do it as if there is a lower bracket, especially with these teams. Like they are no like they've been in grand finals before, you know, so is pressure really a thing for them? It also should be noted that in these long tournaments, the meta kind of changes day by day. And when it comes to Team Spirit, they haven't played in quite a few days because they topped the group, making it so they don't have to play Phase 2. Then there were a couple of days off in between. So that natural meta development of finding counters to heroes, that would have occurred during scrims. And the question is, how far can you take scrim data into an elimination bracket? Because oftentimes teams aren't playing their best in scrims, and they don't want to reveal their hand in scrims, especially this close to playoffs. Do you think, because I think that is a benefit for some teams, but also a detriment for other teams. Some teams need to play consistently and go far. If we think back to, the international that had the last chance qualifier. Team Spirit and Team Liquid that won the last chance qualifier came second and third. Secret and Liquid came second and third at that particular TI, and a lot of credit for them went to the fact that they did have to play every single series that you could possibly think of. But that's, I feel, very specific for which teams benefits that. Is Team Spirit a type of team that will be fine? I think so. I think they are one of the more consistent. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary
your superhero. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. Ale ten Pickball tak useless víkendový zase do piči. Já jsem věděl, že když tu začneme hrát nějaké víkendové pojebané skurvené doty, tak ma tu normálně z toho úplně vyjebe. Absolutně za jednu dotu. Normálně to jako čo tu, jako by mám zalatávat do piči, keď tam jako by nepiknu kluci ani jeden vyjebaný stun, ani jeden vyjebaný damage, ještě tam vyjebané itemy tam stávají. Tak jsou prostě celý vyjebaný. No tak jako čo tam potom mám asi vyjebať? Už jsou vyjebaný dávno, jako tam už nejde to do toho strčit.
Díky za podporu Zrzka. Suck it! There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again.
Zdárek chat. Dobré pekné ráno. Mě nás s Gabem teda očividně nepotěší, alebo tam riácky princovi, jak tady ty vole tam nevedia nastavit do tu dvojku jakoby in-game, kurva. Ale dobré, no. Vyzerá, že se tam jakoby nedostaneme asi jakoby do té prvej hry in-game. A keď jakoby mi to není úplně zas tak príjemné, pravděpodobně budeme muset pozerať jakoby bez in-game zvukov tu prvú hru, no, ja jako neviem, čo jakoby iné tam jako vytvoriť teraz momentálne, keď nás tam jako nechce Gaben pustiť in-game. Ja som normálne dneska vytiahol ty vole pre vás ešte tu bonus vo forme košele, ktorú dúfam odo mňa nebudete chcieť, jakoby, aby som ju sundával. Podstatnejšie chat, že fakt jako sa očividne jako tam in-game jako nepripojím, aj keď to tu jako skúsim ešte raz. Nazdárek chat. Dúfam, že ste všetci v pohodičke, že ste všetci komfortní, ale in-game reálne to prostě momentálne nepôjde na túto Game 1. Takže si tam jakoby očividne teda budeme muset dať Game 2, teda Game 2 jakoby potom samozřejmě dáme si tam jako Game 1, protože ma to kurva zaujíma, chcem vidět GG versus Team Spirit, akorát tam to tu jakoby nastavím úplně plnou silou, aby to predsa len bolo všetko úplne dokonalé a budeme sa dívať proste bez in-game zvukov, no jakoby čo tu mám jakoby iné jakoby momentálne spraviť, môžem sa na to akurát tak jako pekne dívať a spraviť sa im na to. First Blood očividne, ale rovno bere pan Maladiáš, straight up. Jo, budeme tu mať teda minimálne aspoň tie zábery k tomu a ja to raz samozřejmě uvidíme na tom CKčku k tomu, aj keby som jako rád počul tu jeho animačku a cinkanie goldov momentálne. To si budete muset až pekne domyslet. Ladies and gentlemen, vítam vás tu pekne ešte raz na Spirit versus GG. Áno, nejde to napojit momentálne tuto in-game, protože tam jakoby neviem, či úplne niečo jakoby v tom lobby sa jakoby postralo, alebo tam prišlo nejaké iné issue. Ale my tentokrát skočíme rovno teda do toho, rovno po drafte, protože kurva jsme ten draft nepozerali, protože jsem ho jakoby chcel kurva pozerať jakoby pekne in-game a potom tam jako to nešlo úplně napojit, no a tu sa nachádzame. Takže za mňa Gaming Gladiator jako oveľa silnější early team, ale na druhou stranu oveľa lepší late game team sú Spiriti a taky ten comebackový. Tu uvidíme prostě dva štýly, které se tu můžou jako dost intenzivně klešnuť. Jo, například ta Dead Propetka může být brutál tempo mid, zrovna ale proti Slardar plus Jatorovský CK. Tam neskôr se ta jako Dead Propetka může podle mě rozplynuť. Jo, to hlavné kombo bude právě kludně Ace plus Tofu, by the way, hrať proti tomu jako Axemu a Betriderovi Linku. Já myslím, že to nebude příjemné ani pre Jatoriča možno, jakž takž. Začali tam vidět, že si tam jako tradují farmu celku even. Vládol si to musí dát jako dát nenápadný rýchly výlet domů. Ale proti Quinátorovi jako bude ten minimálně laning jako dost problematický. 32 creepů, 8 denial, tam Lárol má iba 14 creepů. No tam momentálně s tím Embrom dostává ale úplně povypínáno. A mezi tím na tu jakoby Watson, by the way, jde samozřejmě teda ukázat tu carry Marsy. A my jako možno vydžebejtili Watsonovci, že to budou chcet klasicky na nějaké ty pozici 4 spolu s tím Maxem. No a nakonec to je prostě Watsonova carry. Či by proti tomu Slardarovi jako mohla mať neskôr podľa mňa problém, ale je vidět, že laning, ten majú gladiátory momentálně v rukách. Jo, tu pred 6 minutou už majú 2000 gold lead. Jo, majú to piknuté oveľa silnejšie, predsa na nejaký ten early. Takže na to netreba zaujímať. Nikomu to nepůjde jakoby joinut in-game, no, tam je prostě bugnuté to lobby, alebo nějaké ty servery, to se tam jako občas prostě stane, teda se to jakoby stalo, myslím, že jedenkrát se nám to tu stalo zatiaľ na EVC. Dúfal som, že jakoby prostě, keď se to stalo, tak som jakoby hovoril, že budem dúfať, že to bude lén a lén na group stage, že potom se nám to tu neobjaví. No, here we are. Každopádně s prvou poriadnou exorcizmou už tu ide Quinn Callahan vyhnať nějakých ďáblov, už tu rovno pôjdu po tu prvú tier jednotku pomaly v 6. s tým prvým katapultom. Maladiáš tam dokonca s tým ukradnutým double damageom takisto akoby kľudne príde niečo pohitovať. A aj keď sú tu v trojici aj Spiriti, Quina za chvíľku to exorcizma dohealuje do full. Jo, dobre, Denai sa tam Lárlovi podarilo na tom level 5 pánovi. Ja si myslím, že gladiátori ale toto presne majú v pláne. Čo najskôr tu tlačiť. Najrýchlejšia väža dokonca na celom tomto turnaji sa momentálne podarila túto gladiátorom straight up. Jo, no toho kolaps vyzerá, že tu jako očakáva, že ho tu možno kluci pôjdu navštíviť. Už som zvedavý, ale koľko Spiriti budú mať možností. Dobre, ich tam jako nepustil úplne k tým Wisdom Shrinám, medzi tým mu to teda kluci pofarmili aspoň jako jeden kempíček navíc, not bad.
Keď tam ako Spiriti všetci nakráčali, aby tam možno niečo vytradovali, aby ich vyhnali preč. Zatiaľ vyzerá, že si fakt ako gladiátori berú čo len chcú. Dole hlavne totálne free farmí ten Axe. Medzi tým tam ako s lesíkmi a so spodnou stranou. Tam si myslím, že je tým, že išiel ešte ten Vanguard na tom Axem. Tam ani ako Jatoro s tým CKčkom ako nemôže podľa mňa úplne zas tak prešrovať, koľko by chlapák chcel. No, rovno tu ale prichádza engage na kolapsa, tu sa nebude čakať na nič, s tými bondami mu zatiaľ dali za polovičku držaný. Tam bude ale vzadu ešte teda Mr. Watson, ten chcel pribehnúť na Rueho, ale tu prichádza Jatoro, ktorý by s tým mohol trošku celé zahnať. Tu to bude zrazu Watson in no man's land, skúsi tu vyportiť v tomto celom. To nebol úplne ten najlepší nápad, potom akoby tu chlapec bude mať akoby pekne Walk of Shame z báze. No ale dobrý, od Watsona a celkovo od Gladiátorov teda prešlap presne, na ktorý Spiriti čakali. Toto je ich proste bread and butter. Počkať na ten moment, keď tam príde čo je len malý overextend, prehnanie tej agresivity a bam. No, nezabrania teraz úplne Quinovi zobraní tej haze drony, tam vyzerá, že s tým hazeom rovno po Rueho bude chcieť ísť. Už sú zatiaľ tí dvaja supporti, aby ho tu povedzme trochu spomalili, tam bude môcť proste jednoducho akurát vyportiť Mr. Rueáš. Pekne si to teraz ako postrážil, hlavne tá haze drona možno príde celku vníveť, že keď počkať dole, dostane Jatoro trošku pozdravené, tam damage, ale kľudci budú potrebovať podľa mňa ešte o niečo viac, pekne tam Jatorovi dokonca ešte procol na toho creepa, ten lifestyle, aby si tam trošku doplnil navíc. Už ho tu ide ale odrezať aj Mr. Tofu. Tu už Jatoro, podobne ako predtým Watson, sa nemá kde chlapec odprostiť. Za 5 sekúnd povedzme má nejakú tú fantazmu, ale myslím si, že tu nemá ničo. Armleta tam ešte nie je. Rozseknutý ksicht je tam. Ace vyrovnáva teda to skóre na 2-2. Pre Gladiátorov je tu ale ďalší timing na exorcizmu. A takisto treba počítať s tým, že sa tam stále budú zberať tie silnejšie akoby hero duchy, nazvime to. Jo, neskôr sa budeme resetovať tie fighty od Spiritov, akoby bude schopnými poška s nejakými globálmi, tam ako predsa len naskočiť s Jatorom na niekoho, do toho hodiť globál, aby na to nemohli odpovedať. To bude podľa mňa celku dosť intenzívny plán. Vidíme, ako v tejto hre sa ale fakt ako uchytí, hlavne aj kolapsov Slardar. Zatiaľ 3500 networdy je za mňa akoby na 9 minútu celku dobre zvládnutý laning. A nám samozrejme menej ako tá Marcy samotná. Tofu medzi tým tu aspoň kradne nejaké tie XP z diaľky, keď už nič. Oni tam nám ide poslali chudáka iba mi pošku, Lárol si tam dofarmuje niečo v lesíkoch a už tam má aspoň ten level 6, už tam ako sú nejaké možnosti. Na vrchu vyzerá, že kolaps, keď už tam je aspoň nejaký minus armor, jakž tak, je to OK. No, vidí tam minimálne Watsona, ale myslím, že na vrchu ho rovno kluci chceli naskočiť a Watson podľa mňa netrafil ten skok podľa predstavy. Ja to robím, že tu pôjde teda dole pozdraviť a skúsiť tankine z tohoto Axeho. Ace s tým Vanguardom, 2 ringami, chainmailom je tlustý chlapák, ja to reálne škrapká na zadku, kryt. Znamená ho skoro healol, konečne príde nejaký magic damage od Larla, to by mohlo stačiť, ja to po hodine mlátenia. No, Axeho uhlodali. Žiadna pomoc sa tam úplne nekoná, ale pozrite, čo tu idú robiť supporti od Gladiátorov. Ešte spolu s Quidom. Zase si tu pôjdu ukradnúť a joinknúť. Jeden z tej číček navíc. Berú si teda zase proste oveľa viac goldov z tej mapy a vyzerá, že práve na kolapsa prídu ďalšie moves. Naposledy sa im to tu trochu vypomstilo, ale tentokrát tu od Spiritov nie je nikto tu, ale pekne kolaps sa schoval za ten stromeček. Odportil im do prdele, kill sa teda konať nebude, tu ale sa pušuje naplno. Watson dokonca urobil dominátorku na tej carry Marcy. Jednak on má teraz od koho, ako teraz bude mať aj potom ako odskakovať, ale hlavne ten pushing power, on tam našiel Dark Troll Summonera. To je reálne záležitosť s tou exorcizmou, to tu nemajú kluci ako zastaviť. Spiriti akoby pekne sa môžu zbaviť tohoto jedného katapultu v 10. minúte. Jo, tu tier 2, jakž tak, že ho povedzme ubránili. A ten glyfík, podľa mňa budú chcieť ako Gladiátori teraz využívať čo najviac, dokonca tu Queen s tou exorcizmou im veľmi rád pofarmiť celý ten ancient stack, čo tu majú, no jo, trošku tam ako pohlodali, my počka si tu medzi tým teraz zoberie aspoň nejaké tie XP z toho, tu ale prichádza skok, Watson na chvíľku pripravil kolapsa, ani sa mu nechce úplne, jo, a keď tam pošle ešte toho Dark Troll Summonera, aby to tam ako trošku uhlodal, tu by kolaps cel skôr nejakých 100 goldov navíc, si myslím. Majú tam už predsa len Spiriti aj pripravený nejaký globál, no tu ale prvý bude
chytený práve Maladiáš, pekný golem, aby tú trojicu síce spomalil, ale nič iné, chlapec podľa mňa nedá Quinn. Mu tu pôjde skúsiť ešte pomôcť, tam celú dobu majú global, ale mi počka na to momentálne nemá teda úplne Manu kolaps, ale po Watsona teda tvrdohlavo chce ísť a Watson do toho mínus armoru je problémok, pekne si tam kolaps od tie creepy, nachystal bež a tu už je ale to laso. Quinn ale aj tak padne ako prvý, Spiriti tam na jednom HP, prežívajú všetci, Maladio golem tam hantí, ale vyzerá, že nedohantí nič. Spiriti na jednom HP, to prežijú všetci. Insane fight pre Team Spirit. Ty môj kokotník holý. Watson tam ešte vyzerá, že pôjde ale pekne odskočiť práve cez svojho semenníka Krepy. Si tam kolaps sa nakoniec teda pekne odkrája. A aspoň ten tretí kill tam prišiel. No, je celku zaujímavé, že Spiriti tam teraz ako zobrali fakt ako pekný fight, takzvané living on the edge, len aby to tam ako mierne prežili. Ale fakt ako tá podstatnejšia záležitosť ako v tom celom je, že tu majú Gladiatory stále 4000 gold lead. Jo, hlavne Ace sa tam úplne zas tak moc akoby veci teraz ako nezúčastňoval tam na tom vrchu. Ten má reálne na tom Axem 6500 net worth. Ten má dávno Vanguard, celý Blade Mail. Ja ani sa nebudem čudovať, keď tu akoby nejaká extrémne rýchla blinka proste pristane niekde ešte niekto 15. alebo niečo podobného. Tu sa fakt ako Ace premenil na staré, dobré jeho carry. Jo, networthom to tak ako 100% nevyzerá. A nakoniec tam teda ten Maladyho golem, bohužiaľ ako tesne nestačil na to, aby tam aspoň nejaký trade-off zobral ešte, že Watson predtým zobral niečo. Ale pekne je vidieť, že proste z tej mapy si berú extrémne viac Gladiátory. Jo, predsa len ako Jatoro jakž tak, že ako môže podľa mňa na tom CKčku, že ako pofarmiť, čas tam poslať nejaké ilusky, posplitovať. Ja už to nebude farmiť tak pomaly, ale ten základ je brutálny. Tu dokonca chýba 5 kg Aceovi. On má celý Blade Mail Vanguard, to minus armoru, ako aj tak zraniteľný bude. Tí supporti ho tu pekne iba čakajú za stromečkami. Mimo Visionu. A my ho tam prekvapili a hej, sa tentokrát nenechá. No, smokom to tu pôjdu zakryť teda skôr Team Spirit, vymysleť možno niečo inde, možno na tom mide. Je tam predsa len už akoby aspoň tá armáda vár do druhého. No, na Maladyho nakoniec narazí a rovno z blinkov od kolapsa chudák ten Warlock. Bude totálny freaky leček navíc. Pred 14 minútov je to pre Spiritov síce ako 7 kill proti 3. Ono je to ale extrémne ako teraz trošku... by som povedal, nie úplne, že by to dávalo ten pravý obrázok o hre, pretože tam tak ako Gladiátory si networtovo vyťahujú oveľa viac celého toho early gameu. Spiriti sa tu možno akoby teraz tak ako fake silou tých killov budú cítiť ako on point, ale samozrejme im teraz prišiel ten timing, jo. Kolaps je schopný tam ako naskakovať na hocikoho, pekne tu Malady pôjde akorát sa schovať dozadu a zatiaľ sa ako neukazovať. Bonda mi tu tam spojil akorát creepwave s Larlom, to není zas tak ideál, tu väžu proste nezachránia kľúce. A ako to bude iba Kvinátor teda mierne označený tuto minus armorom, that's it. Trochu APček tam možno proti Vardám zbaví, rád si, že tam ale pofarmí. Myslím, že jako stabilita, ale za mňa stále je viac na gladiátorskej strane. Jo, s každou tou exorcizmou, jakmile teraz príde Courierom ten blink pre Ace, on má pred 15. Vanguard Blade Mail Blink. Ten je insane, čo tu proste fakt ako vyťahuje Ace reálne 7600 net worth s Axem v 15. Jo, zrovna je to extrémne ešte dobrý pick, nie len ako čo sa týka mety, ale takisto je to extrémne dobrý pick, čo sa týka proti tuto nejakým, ja neviem, Slardarom, povedzme tiež jakž tak, ale hlavne proti tomu CKčku, kľudne s iluskami navíc. Zatiaľ sa tu Kolaps pekne rybým spôsobom bude akurát tak držať. Ono vyzerá, že Watson tam fakt ako strčil iba tú dominátorku ako bonus. A potom tam ako bude chcieť ísť klasiku nejakú tú armletu, normálne ako right click, ako poznáme na Carry Marsy. Keď to nie je zase tak bežná záležitosť, trošku sa nám tá hra spomalila, oni tam totiž hantia, ale Aceovci. Oni tú blinku na Aceovi chcú využiť, ale Jatoro vyzerá, že niečo tuší. Ja už si to tam aj vyskenoval, Jatoro dokonale vydodžoval tento gang. A keď to tam videli, aj keď tu ako tušili, Jatorovi 6. zmysel. Teraz ako pekne tento gang zabránil dostať. Jo, Ace sa medzi tým teda presúva smerom na ten middle, tu ako by sa mohlo niečo zomleť. Pekný Watsonov jump do toho golem, chudák Larl. Dobre tam nalérovali gladiátory všetko, Larl nemal šancu tu niečo porobiť. Ace medzi tým, ale tu príde rovno po druhého, Kolaps to síce za malý moment teda pekne to zastavil. Myslel som, že to nebude úplne stačiť plným spôsobom. Medzi tým si golema teda tu chce vytradovať možno aspoň pán Ace, tu ale naskočí aspoň Jatora. No, Fatal Bonda mi to tam spojí aspoň s Mipoškom dozadu.
Srdiečka od Larla, tie sú veľké a tlusté. Nakonec teda, že tu exorcizmu, ale teda Quinn nevyužije jako už nikde na nějaký velký šiet. Jo, on má přece len dokončený jako celý ten Aganimiáž, jak ten build dostal za mě jako celku heavy nerv právě, proto se jako by ta propetka celku jako vytratila na malý moment, když tam jako nedávají slow ty jako duchovia z toho Agáču. Je to zas tak strong, jako to bolo, ale jinak ta použitelnost bude podobná. Watson mezi tým si tu ale nájde mi pošku na výletě a nazdar. Když to pravděpodobně nahodit možná nějakou tu vardu právě pod jednou enemáckou sále prešiel. Jo, ten Kerry Watsonov potenciál, ale za mě to jako bude tlustý. A Spirity tým potom, že jako na midě jednoznačně, teraz to nemá úplně Larl podle mě rozhodné, takže by to tu jako mohl setupovat zlava doprava a být nezničitelný. Jo, Watson mezi tím si tu s tím ještě Wild Wingom navíc, už celá armleta dokončená. Myslím, že klasika na nějaké to PKB by tam mala prísť. Už aj Tofu až má pekne na cestě Blink. Jo, takže Axe Blink, Batrider Blink, Dead Propetka celý Jaganim, Marcy aspoň ten minimální základ. Jo, no Spiriti vyzerajú, že sa tu teda konečne prídu pekne pozrieť aj na tú vrchnú tier jednotku. Aj bez ward, ušetria tam nejaký ten cooldown. Hlavne ešte nenašli podľa mňa fight, kde úplne plne využiť ten globál. Jo, to je jako záležitost, kde ten silence by to mohl jako občas zamedzit celku pěkně. Jo, Quinn hlavně, ale teda jako s tou Dead Propetkou už bude prostě oveľa použitelnější. Jo, jako zrazu bol jako před tým Aganimom. Hlavně, keď tam jako nebude ta exorcizma samotná a aj s ňou, jako samozřejmě. No, Arcane Runa ještě navíc, to sa s ďalšou exorcizmou bude kurva rátať. Kolaps medzi tým sa teda nenápadne túto riečkou presúvať na tú spodnú stranu. Jako je pravda, že Jatoro ten akorát i luskami tu bude prostě se snažit farmit, čo to len ide a kurva, že mu to ide chlapcovi. Jatoro je tam dokonce na strope networtu pekne teraz zalelárl. Si tiež postrážil, aby tu waveu tam len tak nefarmil. Slide of fistami, vydodžoval všecko, srdiečko nám už tu napíše. Nevím, či to tam má jako nabindované na niečo jakoby zaujímavé, aby tam jako furt dával srdiečka. Teraz ale pekne Mipoškovi tu podarilo aspoň tuto jednu deep wardu nájsť. Stále ale pokračuje ten pressure od Gladiatorov. A keď sa tu toho musím povedať, jako zas tak moc neděje tuto pred 19. chvilku, je to také jako, aby som to nazval, ticho pred búrkou. Jo, samozřejmě, že má jakoby velmi intenzivně sere, že tu nemám ty in-gameové zvuky, jo, ale teraz těsně nevychytali úplně Larla tu, ale vyzerá, že Tofu až, a keď si tu přišel možno už iba po creepy, tam akorát sú smouknutý spiriti. Tu jdu ale Gladiatory po objektiv menom Roš, čo je celku tvrdé a zaujímavé. Dokonce aj tu exorcizmu tam rovno straight up dali. Larl, ten už príde pekne odali. Ten kolapsič bude moc naskočiť, a dokonce se tam akurát toho Batridera samotného. Quinn zatiaľ odhodla, nechce kľudne pokračovať s tou exorcizmou, jeho Arcane Runou. Nemusel možno by teraz tam omylom hitnúť toho creepa od Vocna, ale it's OK. No, teraz tu je ale náskok práve na kolapsa Slardar. Je vyslardarovaný. Ešte počkaj, ten silence to tu ale teraz pomelil dobre. Globál od Mipošku. Aspoň trošku pomôže golem defenzívny. Tam teraz to Fuašovi možno zachránil riť jakž takž. Jo, Dead Propetka tam ale bude kontrolovaná úplne v popredí. Už zatiaľ sa Spiriti len a len s týmto celým hrajú. Jatoro už tam ale pôjde spolu s kolapsom. Maladio sa zbavili. Tofu až skapal tiež dokonca na neutrála. One by one day fall. Ale Quinn ešte stále bude strong, ešte stále môže ísť. Tu kolaps nemá podľa mňa šancu z tejto šlabastiky odísť. Ten Battlehanger si zrušil, ale tým zabitým creepom on nakoniec odíde. Watson ale pôjde nabehnúť dozadu, tam ale chlapec je úplne sám, tam nemá akoby kamarádov, tam prišiel po Rueho, ale oni mu kamarádi hantili iné pičoviny okolo. Po 20 minúte mi príde, že dobre sa teraz Gladiatory disconnectli na jeden fight. Každý chcel robiť akoby túto niečo iné. 5K Gold Lead si tu kluci možno akoby pekne poctivo udržia. Ale ako si kolaps im tam odišiel. Zase living on the edge. Veľmi pekne na okraji fightu si vždycky akoby pobrali to, čo môžu. A nezapali tým nič. Dobré, Rueáša tam teda nakonec ako dorazil Mr. Watson, ale to nebol úplne dobrý trade-off, ktorý by chcel. Dokonca tu budeme mať ešte replay. Jo, replay tohoto celého. Je tam jako Tofu až, nakonec co tam naháňali ty vlčíkovia navíc. A nevím, či ho ty vlčíkovia teda dorazili, jo, akorát si tam nabil prostě Jatoro vyčutat to s kolapsom. A tuto Watson prostě jolo sa rozhodol, že aj keď mohl akoby naskočiť do prdele, skúsiť skočiť medzi nich. Možno čakal, že tam budú jako kamarádi všade okolo, alebo že tu urobí big play a zabije všetkých. Ne, tentokrát sa nepodarilo. Po 21. minúte, ale teda pokračujeme stále s tým 5000 gold leadom, stále s Spiritom, jakž takž, aj to je OK fight. Jo, v tom si aj tak jako zobrali supportov a potom neskôr Vocna.
To není možno zas tak žhavé. Teraz se půjdu očividně postavit akorát za Larliča, půjdu si pravděpodobně zobrat toho Tormentera jako trade-off za toho Roša. Tam věděl, že to přece len jako tu bude nahitované, už předtím o to bojovali. Rošana bude mať teda Watson, ale aspoň si tu budu schopný Spiriti pekne ísť zobrať nějakého Tormentríčka navíc. Zrovna tam skoro odozdali aj Rueho život, ale Mipoška bude ten vyvolený, který bez toho, aby mal skillnuté glaive, bude mať pekne Shardu navíc. No, nějaký ten stolnutý jako intelligence navíc, to by se hodilo. Bez těch zvuků je to úplně jiné, je to tam extrémně ty in-game zvuky jako chýbají, ale čo mám jako spravit, no, nemám ich jako vytvořit, protože kdyby som tam ty in-game zvuky dal, tak jako já milujem sice hlas, myslím, že tam je Kezu a Sunsfan, alebo jaká je tam ta dvojica, myslím, že na maině. A to jako, jo, by som si tiež akorát vypočul, určite by to bola vtipná záležitosť, ale nebudem sa tu akoby s chlapcami úplně perkrikovať pri tých in-game zvukoch, rozumiete, jako zase, no, takže to je prostě vždycky taký ten jako trade-off, bohužel. Vidíme, že sa Spiritom tuto ale podarí fakt jako nějaký poriadny comeback, jako oni majú radi. Za mě jako fakt tie matchupy, že s CKčkom sa dá blue upnúť kľudne tuto aj tlustá dead propetka. A je viac menej hoci kdo z tých supportov a aj proti Watsonovi to nemusí byť úplně zas tak bad. No, už je tam dokonce aj Orchida na Jatorovi. Ty vole, Manta, Armleta, Orchid. Na Larlovi mezi tím teda Blade Mail into defenzívny Eul. Jo, Rueáš akorát s nejakými tými Etherlancami navíc. No, vidíme, čo tu ale teda Gladiatory budú schopný nájsť a nenájsť. On pekne, jak si tam kolaps držal iba ten minus armor, viděl, že mu tam ten Kentaur jako sa nejak približuje, tak už to tu celé vydodžuje bez problémov. Jo, cesta k jeho BKB bude samozrejme ešte nejakú tú dlobu trvať. Zajímavé, čo tu ale Spiriti teda chcú vymýšľať medzi tým. Těl nenápadný rotation, akorát aby tu zkontrolovali ten Vision dole. Tu právě Quina by ale mohli odchytit trojici. Quinátor bude mať problém, tam ofenzívnych itemov má dosť. Ace mu tu ale pekne prišiel s tou travelou pomoc. Musí počkať, ale kým skončí ten globál, stačil. Ace sice príde aspoň po Rueho, do toho príde pekné spojenie na tú dvojicu. To Gladiatory môžu rozseknúť celé. Quinn, Callahan, americký. Tentokrát vidíš, že pejtil aspoň krásnu trojicu. Watson tu ešte príde po Jatora, ten môže mať Orchidy, ten môže mať čo len chce. Dvojkovým stunom sa tu stačí nejak to zdržať. Tu Jatora bude ale kurva sám. Mantou sa skúsi ešte otočiť pekne do topu a skoro sa mu to vydarilo, ale tu Jatoro je no man's land. No na tento fight nemusia nakoniec. Ani Gladiátor je reálne proste dať exorcizmu. Tam Quinn veľmi rád na toto zaplatil životom, odovzdali tam nejaké tie goldy, ale to stačilo na 4 monštrózne killy. Nádherný fight a boli na to kluci ready. Azek tam priportil rovno s tým Axem s travelou. Bol next level shit. A to, čo vyzeralo ako easy kill na Quina, je disaster pre Team Spirit. Ale úplne totálny disaster. Jo, Larlič medzi tým by tu očividne na vrchu celé ešte niečo pohantí. Tam už dávno je ten Betrider v Prdelkoviciach. Jo, na Watsonovi medzi tým máme teda dokončenou dokonce celou mantu, ještě necelé 2 minuty, tak bude ten Aegis, teraz tam konečně půjde teda do toho klasického BKB. A Mipoška, jakž tak se snaží chlapák dodžovať. Na toho creepa hlavně může přece portit ten Axen, no jasně. Chudák Mipoška, tak keď si myslí, že tam vydodžuje jakoby jednoho, na toho trolla mu tam doportí tuto nenápadné Axiáš. Celku dobrý next level build na to, aby si to potom urobil Ace prostě tu travelu s dobrou rozohranou hrou. Jo, to jako bez problémů, aby si podle mě Gladiatory mali zobrat tu tier 2, ještě celku zaujímavé, že tu dávají teda kluci glaive, ale 7 sekund získají, potom to budou mať aj tak jako resetnuté trošku času navíc. Čiže jako je otázka na Gladiátoroch, čo tu chcú ešte komitnúť viac. Zostávajú im tam ešte ďalšie 2 tier 2. Nemyslím si, že možno high ground pokus je úplne teraz tá najlepšia choice ever. Sa tu medzi tým teda bude zdržovať akurát trochu katapultíček. Ja hlavne ani neviem, čo mám ako robiť teraz momentálne s rukami, keď ako nemusím ovládať úplne tú kameru. Ja síce by som si to preklikával akoby trochu inak a občas ma sere, že tam ako nemôžem úplne spomenúť, čo by som chcel spomenúť práve v ten moment. Tu je ale Blinglaso rovno na chudáka Larliča, ten sa z toho nezobudí, Rue to skúsil. Skúsi chlapec aj odportiť a tu sa kurva pekne podarí. Jo, Larliček ty vole očividne miluje Betridera. Nechali ho tam kluci prejsť, museli jedať proti tomu. Mipoška teraz tesne ho tam, myslím, že nebolo vidieť tou šivou, ale že kurva tesne. Jo, len sa tu hrá Living on the Edge.
Malady tu okolo něho, akorát tou obskou ho tam teraz uviděl, podle mě. A ne, mi počka chudá, tak dobre sa schovával. A zrovna tam Malady hodil tu obsku, mi počka chudák, môže dávať podľa mňa Solar Crestov aj 3 rytě. Ale toto je podľa mňa opener aj na high ground. Kvin, jako predsa len tu nemá možno pripravené nejaký to veľký ultimate, ale tu môže Watson rovno mlátiť tú vežu straight up. Aspoň nějaký jakoby casuálny damage, kým se tam Lárl spavne, no problémo. Dokonce ještě pekne cez Watsonovo creep a teraz si tam budu moct dosiť aj nejaký ten Ogre Frost Armor. A čo zrovna proti tomu CKčku jako bude podle mě celku efektivní záležitost, ne že ne. Uvidíme ale, jako budou teda Gladiatory pokračovat jako defending champions tu na Esport World Cupe, a jak je teda počas sezóny, fakt jako tam od toho, čo tam už nie je Diračio, potom, čo tam už nie je samozřejmě Celery, jo, celá ta dvojica, jak se tam u Gladiatorov vymenila, tak to jako trvalo. A dá se povedať, že to byla celá sezóna, kým se jako dostali do celku dobrej fazóny a tu ich máme. Tu musí ale zdonat Spiritov, Larlič mezi tím tu teda jako rovno nabehne, rovno najde aspoň toho beta, tomu sa môže ísť pomstiť spolu s Jatorom Golem. Sice prišiel, ale prišiel too late. No za Larla je tohle vytradované úplně instantně a Jatoro, teraz som zvedavý, čo ho spraví. Watson teraz dostane ešte jeden pekný stuník od Kolapsa, dokonce tam celú dobu drží ešte pekne Rue. No a Marcy je kontrolovaná celú tú dobu. Jatoro nemá dosť damage, nakonec má. Ilusky to teda uhlodali, ale tu aj tak sú to dva veľké killy. A keď teda Watsona sa podarilo však vytradovať Kolaps, chudák sa tu nehýbe z toho slovu. Ten slovo je normálne nechutnosť. Ace! Tými Battlehangrami ho spomalil tak intenzívne, že ani Slardar sa nehýbal. A to je ďalší core kill. To sú 3 core killy len supportov. Tam teraz ako nechali reálne Gladiatory ako pekne prežiť, dá sa povedať. No ale Quinovi, jak tu bude končitá exorcizma, tu jako môžu ísť Gladiatory podľa mňa kľudne tlačiť ďalej bez problémov. Nemajú tam síce ako samozrejme Watsona, ale ich top network je predsa len Aceček. No, Hasty tam ešte budú čakať pekne na tej spodnej strane. On je to teda na tej kamere trošku jako prehodené, keď hore ukazovali jakoby tie Hasty a dole, no ale to už jako, dobrý, to už necháme jakoby na produkci. OK. Tu prostě ten Aceov axiáž je ale rozbehnutý úplně do stratosféry. Jo, normálně by se vám mohl jakoby tuto jakoby mohl pekne jako instantně nakliknout, že jo, a porobit tam jakoby nějaké ty záležitosti okolo toho, ale well, necháme tu jakoby produkci a budeme se teda pekne bavit o tom, čo tu máme. A ono jako prostě chudák Lárlo, jako by tuto hru fakt jako s tím Embrom hoci kde se ukáže, jak teraz tam jako našli toho beta, setupol to dobré. Většinou dostane buď golema do hlavy a potom už se jako nezobudí. Jo, ten burst damage a jo, Watsona tam jako štípe, pekný blinkout teraz do tofu. Jatoro akorát tam možno chcel jako džebejtit, že toto jako vysú len nějaké 2 ilusky, čo tam pôjdu farmiť. Ale to bol on sám. No, dole sa teda s nimi pôjde trošičku hrať akorát Larlíček. Jo, jako zaujímavé, že tu kluci jako se stále nepresúvajú na tu vrchnú stranu, kde je ta posledná tier 2. Jo, to mi přijde jako ten objektiv, který by teraz jako Gladiatory mali ísť jako tlačiť. Jo, tu Kolaps vyzerá, že by tu chcel ešte spolu s Larlom možno niečo vymyslet, tu najdu Maladyho. Ajajaj, dobré, Ghost Scepterou sa tu teda chlapec ešte môže udržať chvíľku pri živote, tu myslím, že to ale moc dlhá chvíľka nebude. Medzi tým sa tu ešte ale presúva aj Rue až. Nenájde úplně nikde tuto lurkujúcou Axeho s tým Lotuzorbom, Crimson Guardom. Ešte chce ísť s Kirasom, videl správne, dobre, no, mi počka tu, ale prišiel po Watchera a to je ďalší kill pre Acea. Ja to s Kolapsom vyzerá, že tu jako čakajú na to, že by tu jako mohl možno samotný ten Axe prísť. A to by bol jako 4v4 fight, kde bez tých Fatal Bondov by to možno nemuselo byť tak fatálne pre Spiritov. A mi je vidět, že tam Jatoro prostě hľadá taky ty uhly, kde to prostě s tým CKčkom vypnúť. Ace teraz ale skúsil naskočiť, nenašiel Kolapsa úplne podľa predstav tým Battlehangrom, ale aspoň označil. No, Veule sa tu pôjde skúsiť udržať pri živote aj Mr. Larl, je tam aj tak laso, bohužel. Ace so sekerou. To príde nakoniec zase rozseknuté jeho 16. stack na Code of Blood. Do armoru sa mu tam zbiera a zbiera. Do toho tu bude chytený aj pan Rue. A ten sa môže teda kľudne pohýlovať o čo chce. Ace je nezastaviteľný. No a teraz sú pôjde CKčko ukázať, aký burst damage má, ja to skúsil. Do šivy, bohužel. Quinn bude rád, že je rád. Lárl teraz akoby podsmrtne tam jako má dneska nějakou jako náladu tam písať jako jména enemy hrdinou so srdíčkami teda. No, ja neviem, ako to tam má teda momentálne jako nabindované, alebo ako to tam teda robí. Ale každopádně pred 31. Toto je prostě no, pod kontrolou úplně plně a za mě jako tu bylo pekne vidět u Gladiátorov early, že fakt jako aktivnější bol Watson.
a Aceovi tam nechali skôr jako fakt tých prvých 15 minút normálne maximalizovať z toho Axeho čo najviac, robil ten Vanguard Blade Blinku a odtedy to prostě jede. 20 000 network za chvíľku na tom Maxem. Jo, do toho Rošana, o ktorého nemôžu teraz ani Spiriti nejak jako bojovať. Už to po tej 31. minúte ty sa jako môžu dívať a ďalšie laso Tofu nevie zastaviť. Tofu je prostě normálne nezastaviteľný Batrider. A to je opener na 50 sekund. Tam kolaps jako nemal čo smrdeť. Očakával možno, že tam všetci kluci budú teda poctivo akoby pri tom Rošanovi, ale ne. Tu si ich nachádzajú gladiátory úplne bez problémov. A cez tento tu Aegis powerplay si myslím, že majú Jatorovci kurva problém. Jo, takisto si myslím, že dosť ich bude mátať ten Batrider, ktorého 100% na tú druhú hru budú chcieť podľa mňa zabanovať alebo first picknúť. Takzvané not like this by som povedal, že sa Spiriti jako cítia. Fakt ich tam jako ťahajú za kačerou, momentálne gladiátory to skóre síce 14-20 nemusí vyzerať tak jednoznačne, ale ten 18 000 gold lead, ten Axe prostě je tak tlustý, že tam jako v živote nemajú damage, aby ho tam jako zabili len tak prostě casual burstom. Minus armor by tam jako mohol fungovat dobre, ale za ty killy tam aj tak jako vyviac plus armoru, jako dostane tam jako mínus. No, teraz si tam dole, ale Spiriti niečo vyskenovali, teraz si našli práve toho Axeho. To je veľký kill, ale zatiaľ mu kluci ani nedali damage. No, jako velice pekný pokus. Už sa tu gladiátori všetci pôjdu zoskupiť, Rue odportí, no, tu sa snaží odportiť aj Jatoro, ale nestihol to. Jatoro, bohužel, Jatorič odovzdá momentálne svoj ďalší život. Tesne nestihne z tohoto celého odísť. ACček to vyčmuchal na pána. A toto je podľa mňa opener a takzvané aj pozvánka na high ground. Po 33. minúte Ace tu rovno teda doportí dokonca travelami a vyzerá, že cez mid by mohli rovno Kvinovci ísť, možno cez ten spodok. Záleží. Pvision tam povedme, že budú mať Spiriti jakž takž bez Jatora, ale podľa mňa nemôžu skúšať ani defendiť. To nemá podľa mňa zmysel. V živote nebudú mať damage na to, aby ty kóry nejak uhlodali. Ale podľa mňa Spiriti budú musieť minimálne, čo sa týka jednej strany, odovzdávať. Jo, tu ako čosi, budeme exorcizma, im to tu ako s duchmi rozseká sama o sebe. Watson už to tam jako pleská sám. Ace samozrejme pôjde možno po nejakú tú druhú stranu straight up. Jo, Ace dokonca počkať, ale nie, no, nepôjde po druhú stranu, on tam sa tam akurát lárla. Do toho Lasonami pošku, aby tam ani žiadny defenzívny globál nemohol prísť. Golem síce od Maladio neprišiel možno úplne podľa predstav. Lárlo, medzi tým sa tu prejde in and out, tam ale bude rovno tauntnutý znova. Aj, Láro! Dostáva výples Spiriti, sú farmení jak malí chlapci. Pred 34. skúsi aspoň nejaký ten buyback place. Ja to už idem ako naspäť, rovno tu niečo skúsia kluci spraviť ten globál, povedzme, že to trochu zastavil, ale tam nikoho kluci nenašli. Láro si tam zase píše teda srdiečka ku každému jednému panáčkovi, ktorý ho teraz momentálne rozpleskal. Tu ale po 34. minúte 28 000 gold lead. Toto majú gladiátori tak plne v rukách, nestratili ani ten Aegis, nestratili tam nič veľké, zobrali celú tú stranu. Môže kľudne teraz počkať iba na cooldowny, vieci, reset a ide sa znova. A ten Laro buyback hlavne proste pak ako znamená... Tam je to hotové, jo? Už je tam aj ten level 25 na ten multiplier dvojnásobný z tých hangrov. Tam prostě bude mať normálne jako reálne Ace je tak nezabiteľný s tým Maxem, že to až nie je pekné. 400 healthov je tam dávno na tej Kvinovskej pani. Tá ale možno teraz bude pozdravená práve všetkými. Toto je dobré prekvapko od týmu Spirit Kvinátor. Na tú Jatorovú armádu padá. Obrovský kill za mňa, jo. Tam jako keby tento kill neprišiel, tu by mohli ísť podľa mňa kľudne s tým Aegisom, teraz ešte minimálne po tú tier 2 gladiátory. Spiritu ale všetci poznáme ako veľký comeback tým. Takže teraz musia jako fakt nájsť nejaký comeback potenciál. Oni tam na vrchu majú ten Vision, kde tam myslím, že videli akurát túto rotujúceho Acea jakž takž. Teraz si to tu nachystajú takisto. To je otázka, ale ako to tu majú prečítané aj Gladiators. Jo, zatiaľ sa tam na mide teda neukáže vôbec nikto. Zatiaľ sa tu relaxuje, neviem, či tam ako toho Axeho videli na moment, alebo nie. Dokonca s Kenom teraz veľmi pekne tu gladiátori našli, akorát teda, možno si myslím, že tam je celý tým, bol tam iba Mipoška, ktorý tam nahodil Vardu. A úplne sám bez týmu, tam pôjde možno niečo skautiť chlapák. Každopádne tu, aj keď ako smoke teda nevyšiel Spiritom na to, aby našli ešte niečo ďalšie, za 8 sekúnd budú mať pekne globál. Ja myslím, že teda 20 sekúnd s tou exorcizmou a s pani Kvinovskou môžu ísť kľúci ďalej. Pekne si tu ale Spiriti počkali a za mňa ako gladiátori trošku zaspali na Vavrínoch. Ja, reálne toho Tormentra tam ako mohli mať tých posledných ako 5 minút celku ako easy peasy v nejaký ten moment, ale dobrý. Nedostali sa k tomu.
To je ale Šarda navíc, ktorá sa tu bude velice pozdávať teraz ako tuto spiritským pánom. Sa tam teraz vyzerá, že Collapsage rozmýšľa, že pôjde dobre s tým Hexom. Uvidíme ten Tankines! Ace! Kde je? Ten Axe sa rozplynul jak malé hovenko. Tak ten damage bol ale dobrá, brutálna nechutnosť. Tak tu, OK. Aj tak za to zaplatí nielen Rue, zaplatí za to aj Collapsage. Ale nielen, že tam kluci zobrali úplne brutálny kill, ale kurva Yatoro. Tam rozplynul toho Axeho pred našimi očami. Not bad. Spiriti minimálne ukazujú ako záležitosti, čo nám pekne tá grafika ukáže, že tam ako nadobudli 4,2 tisíca gold lead za celú dobu toho Aegisu. Tomu samozrejme tá jedna strana vypušovaná, na vrchu ešte teda svieti tá tier 2. Aegis samozrejme teda už bude out. Chudák Larl, ale minulé ako cez ten buyback predsa len si tam ako spomenul ten timing za 1500 goldový chlapec už mal ako teraz zagáč, ale bohužel, no ten buyback takzvané musel prísť. Ja to rozrazu, jak má už aj do backup, kľudne tu ten ako najväčší power spike za mňa. Tam ako ten najväčší next level shit na tom CKčku, on myslím, že hrá to Irrationality, kde to akoby dá ten silence break alebo disarm, tak tá najväčšia výhoda toho, že od toho levelu 20 to dáva aj do backupa. Že dostanete proste aj do backupa ten 3-sekundový silence alebo break alebo disarm, čo je ako celku brutus. A zrovna proti tej Marse by to ako mohlo procnúť nejaký ako správny moment určite. Je otázka, ale či tu kluci nájdu, no. Watson už medzi tým mal teda celý Abyssal Blade, dobré. Ten už má ako celku full build Marse, by som povedal. Na Maladym nejaké tie Lotus Orby, tie dispely sú ako tie podstatné, aby tam neboli úplne poznačované tými minus armormi čo najviac. Ale burst damage už ako Yatoro ukázala, že je tvrde. No, celá tá skladra Gladiatorov sa očividne ale pôjde presúvať dole, tam videli, teraz sa presúvajúcu tú dvojicu podľa mňa. Tam videli Rueho a Rue už bude ten prvý nájdený, už Larl od neho rovno ide zdrhnúť čo najskôr. Shadow Shaman to má samozrejme spočítané. No nič iné, akurát smrad tu momentálne Gladiátori ako ďalší teda budú schopní nájsť. No, za 50 sekúnd sa budeme teda blížiť nejakým ďalším timingom, povedzme grošom. Medzi tým ale celý Kiras, kurva, proste na Axe mi je celku insane. Od dôb, keď sa tu ako kedysi hrávali Axeové, ak si pamätáte na keríčka s nejakou mantou a attack speed buildom, keď tam dokázal ako s tým attack speedom takisto ako sa točiť. Kedysi to bol golden build, ktorý som mal rád, ne, že ne. Tak tu ako s Kirasom, to tu nie len, že tímovo pôjde posilniť Ace, ale tak sa samotný budeme podľa mňa toho arboru kurva na rozdávanie. Minule mu to teda ale nestačilo ani zďaleka, čo je celku zaujímavé, keď má kurva plus 68 armor som videl. Ježišmaria Krista, dobrý no, ako tá Blatorna je to hlavné, že tam dokáže akoby niečo vyburstiť ešte spolu s tou armádou ilúziek, ale musia to podľa mňa Spiriti zahrať úplne ňuňo dokonale, aby im ten burst damage vyšiel. No, vyzerá, že práve Gladiátori ale budú tí prví, ktorí pôjdu robiť moves. No, myslím si tu mi počkať, akurát bude nenápadne farmiť ten triangiel. No, Roshan samozrejme tu môže byť každou sekundou, ale kľudne až za 3 minúty. No, Ace ale hľadá medzi tým opener. No, zrovna Collapse alebo Larl by mohol byť dokonalý. Spiriti sa tu presúvajú zatiaľ mimo Visionu. Netušia Gladiátori, že im tam ako behali hneď vedľa uší, očí a nôh. Žiadny veľký opener z toho teda nebude. Jo, Watson medzi tým už si tam našiel aj ten Giant Small ako tier 4, dobré, not bad. Už sa blíži aj Quinn za chvíľku k levelu 25. Srdiečkami nám to tu bude pekne Larlage ešte teda plniť. On sám už sa minimálne teda dostal aspoň tomu agáču, aby tam boli tie dlhé, rýchle skoky. Jo, trošku viac možností za toho Embra celku potrebuje. Gladiátori podľa mňa cítia, že ako nemôžu úplne zase to preháňať nejaký all-in. Potrebujú fakt ako tiež dobrý opener na tie fighty. Už hlavne, keď pocítili, že tam ten Axe môže byť ten prvý nájdený. Počkať, tu pôjde skúsiť Ace akurát sám, viac menej Kolapsa, už mu tam prichádza pomaly celý tým, ale tu je Yatoro. Ace zaplatí za svoju agresivitu a tvrde. Malady to síce pekne zastavil akurát tým golemom, ale fakt ako ten Yatorovský burst damage má nechutnosť. Ace sa rozpleskal, aj keď má pomaly 70 armor s tou Blatornou. A realisticky si myslím, že Ace, že by teraz trošičku bol možno
až moc rýchle na svoj tým. To je 80 sekúnd času, kde dokonca ten Roshan sa spavnul. Pre tým Spirit toto je ale absolútne huge. Ak si samozrejme môže buybacknúť, no minimálne zbaviť aj tej armády ilúzie, ak by nemuselo byť teda úplne od veci. Quinn vyzerá, že bude ten, ktorý sa o to teda pôjde postarať, už o tie ilúzky aspoň teda trochu ohlodajú chlapáka. Zatiaľ tu na to ale budú len čakať Searing Chain a my si tam Lárl pripravil teda iba toho pekný dispel, ale tu Jatoro prichádza dozadu, vybral si jedno, vybral si práve, ale tam toto nie je pravý, teda je pravý Jatoro. Môže akoby zdrať, kde len chlapák chce, podarí sa ostatku vyportiť, ale Jatoro vypleskaný s tým Abyssal Bladeom, to je záležitosť, je ten Aceov buyback, samozrejme to teraz ako zabezpečil úplne plne. No, ako ani možno to nemuselo prísť, možno to muselo prísť, ale aspoň punish na 65 sekúnd na Jatora. Z toho budú mať kluci predsa len ten Aegis na ďalší pušík. Ani by som sa nečudoval, keby Aceovi presne dajú ten Aegis. Na čo by to dávali niekomu inému? Ace, ktorý dával predsa len ten buyback a teraz je možno ten najzraniteľnejší, podstatný chlapák. Bude nosiť ten Aegis. Hlavne ale treba počítať s Cheeseom a s Refresherom. Takže, no, Ace vyzerá, že to rovno pôjde vyskúšať práve na Larliča. Tam nestihol doskočiť Watson úplne dokonalým timingom. Larlič tam medzi tým teda odskočí. Mipoška tu ešte chvíľku, myslím, že bol vidieť Tofu, až sa snaží, tam Mipoška za chvíľku schovával za stromečkami. Bohužiaľ, schovávačka neúspešná. Ace potrebuje pofarmiť ďalší armor. Instantne ide dokonca to travel portiť na ten middle, aby tam fakt ako prežila tá wave, aby rovno mohli gladiátori sa nasťahovať na ten high ground. 23 000 gold by mohol byť opener, ešte 12 sekúnd, tam nebude Jatoro. Jo, high ground samozrejme možno nebude len tak easy peasy, hlavne tam na Quinnovi nemajú exorcizmu, OK, s Refresherom už majú, dobrý. Refresher Sharp použitý, druhá exorcizma dan. No, myslel som, že to tam budú chcieť možno nechať na Ace, na nejaký ten double call, aby to nám fakt ako rozsekli Vaypool. Ale ne, tu ako Quinn rovno s ďalšou exorcizmou pôjde tlačiť. Ale Spiriti pôjdu takisto skúsiť tentokrát vocla Jatorov burst damage zase funguje dokonale. Chýbal možno nejaký bonusový Lotus, ten Crimson Guard nepomohol. Jatorovský late game damage, že Brutus obecný. A keď musel mi počkať, tentokrát samozrejme buybackovať, nahodí tam ten globál, aby to nemali ako zamedziť. Toto je ešte Brutus. Jatorovský proste burst damage s tou Blatornou a iluskami. Ten kurva šípe. To je ako ne, že ne? Ešte si myslím, že nejako cítia takisto aj gladiátori, že tu hru ešte nemajú teda ani zďaleka v rukách, že musia cez Jatora ešte proste nejakým spôsobom prejsť. No a Esport World Cup, uvidíme ale či jeden alebo druhý tým tu nájde všetko. Na Marsi už tam máme dokonca Unleash pekne, že sa mu bude predĺžovať o 6 sekúnd vždycky, keď tam bude mať kill, not bad. Jo, neko kolapsiť, ak bude mať ale level 25 na nedispelnutelnú koroziv hejzu. To je za mňa možno ten najväčší ako level 25, čo tu kľúci majú. Ja, všetky tie Lotus Orby, Manty, hovadziny, toho minus armoru sa proste už nezbavia hotovo. A za mňa to bude ako power spike pre Spiritov, na ktorý by ešte gladiátori ako mohli byť rozsekaní. Ten burst damage tam ukazujú furt. Ten Axe síce má hru rozhorenú dobre teraz práve, ale bude vychytaný mimo pozície Mr. Kolapsič. Neviem, či bude chcieť vymýšľať nejaké tie porty. Myslím, že vie, že to má chlapec spočítané proti kólom a môže robiť zázrak. Padá na 95 sekúnd. Ešte stále je tu Aegis opener a tuto tento ďaleký akoby rybý výlet. Ten vôbec teraz Spiritom ako nevíde podľa predstav. Rujášovi tam dojde teda aspoň ten Aeon disk, aby ho tam možno nemohli tak jednoducho vypnúť. Jatoro tu medzi tým čaká, či tu niečo nepôjdu ako skúsiť vypnúť. No proste bez backupa Jatoro. Tu aj tak ako uhráva úplne dokonalú hru a vyzerá, že práve Ace chcú ísť. Má síce ten Aegis, ale Jatoro to pôjde skúsiť aj tak, zase ten damage! Ace môže mať kľudne 70 armor, ale nazdar. Takové sa zbavili iba toho Aegisu a proste pôjdu odísť. Neskutočné Spiriti. Majú na superhrdinov vypočítanie. Nenápadne prišli zobrať ten Aegis, ktorý by tam ešte predsa bol minútu 40. Teraz je tu ale nejako Quinn vyťahnutý ako celku ďaleko. Na vrchu tá Creepwave síce nepôjde úplne nikde. Teraz rýchly hex od druhého, krásny. A nestihol Tofu dať nič. Watson tu ale pôjde naskočiť rovno za Abyssalom, vybral si práve Larla. Burst damage by mohol byť enough. Na 120 HPčkách ešte tá Eula možno stihne. Ne. Watson bude mať damage tentokrát dosť. Rueho si tam ešte prihrá. Buybacky musí prísť, ale aj od Slardara, aj od Embra. Tu full buybacky musia prísť. Tu ale Ace je problémok zás a znova na 120 sekúnd. Maladyho golem. Medzi tým chce vyrúbať aspoň tie raxy, ale bude mať píču. Na buybacky to tu ešte Spiriti udržia. Hlavne na ten kurva Jatorovský damage do toho minus arboru od Slardera to štípe tak intenzívne, že to Ace ani nechápe. Chlapec tam má pomaly kurva 70 armora, je mu to k ovnu.
si ho tam rozseknu vejpůl. To pred 46. minútou fakt ako Spiriti si idú zase po to, čo majú najradšej. Po poriadnej tvrdý comeback. Proti 20 000 gold leadu to možno nebude úplne len tak. Watson tu medzi tým ešte do dominátorku, teda to pôjde ako skúsiť zdržať. No to je ale extrémne dlhé 90-sekundové okno. Toto je pre Spiritov the time to rule. Taky sú tam Larličovi ešte za 700 goldov, dokonca príde aj celá tá šiba. Tu ako gladiátori budú mať podľa mňa kurva problém týchto 75 sekúnd ešte nejak prežiť. No, sú tam hodené rovno Vardy, je tam hodený ako, ale rovno aj Jatoro tu skúsil prísť dozadu. Nenájde tam úplne nejaký free engage. Cliffom si to nakoniec kluci to akorát spomalia a Pivlom tam pôjde niekde vzadu, ako skúsiť Malady až niečo urobiť a podľa mňa sám vie, že tam nemôže len tak stáť. A Iluska už teda príde skontrolovať jedny raxe, by mali byť celku snack. Ešte dlhých 50 sekúnd, ale budú mať Spiriti. Otázka, čo chcú ešte robiť ďalej. Neviem, že tam ako dole sa bude musieť pravdepodobne podľa mňa Larlič vrátiť, len aby to tam ako vydefoval. Ember sa tam aj tak ako dokáže jednoducho do toho fightu vrátiť, aj tak presne túto farmu potrebuje. A vyzerá, že celý tým Spirit sa pekne pôjde resetnúť, vrátiť domov. Na kolapsovi ale máme dokončený ten level 25. Za mňa došli gladiátori do momentu, kde sa nechceli už ako vôbec nachádzať. Tu prišiel reálne moment, kde ten mínus armoru si nedispelnú. Tam mnoho goldov cez tie Lotus Orby a tak podobne jako dosť vejsnutých. Jo, bude im to jako fungovať stále povedzme na nejaké tie globály a podobne. Tá linkena zrovna na Quinovi by mohla byť OK, ale aj tak potom náskoku to tam dostane z tej šardy, takže ono to jako zas tak moc nepomáha. Ale aspoň ten Jumbo Diatora by mohol jako teoreticky prežiť. Gladiátori reálne potrebujú nájsť fight, oni potrebujú nájsť Diatora a zabiť ho, ale to je pre nich celku nemožné. Jo, do toho, keď to bude ešte kolaps, to už označovať tým 25-kovým pánom. Teraz ešte s dokončeným Aganimom, dokonca čerstvým, už si tam bude môcť chcať aj pod nohy. Za mňa ale iba s tým nedispelnutelným mínus armorom, to proste ako Jatoro rozsekne v tom lejte. Najvtipnejšie na tom, že tam fakt ako Ace ani nemôže rozmýšľať o tom, že by tu hru mal nejak ako rozbehnutú ako lepšie. Zrazu je to ale jedna strana proti jednej strane. Tu zrazu jako to nie je žiadna veľká výhoda, aj keď to teda vidíme zdánlivo tých 15 000 gold lead. Za mňa tie power spiky sú od Spiritov proste oveľa tvrdšie teraz. Jo, ten Axe jako samozrejme, že tam dokáže jako vychytať stále nejaký poriadny call. Jo, tie Lasa od Tofu boli ten hlavný opener, ale už si na to proste fakt jako dáva pozor, hlavne Rue. Jo, jeden rýchly hexáž, proste straight up a je to. No, tá hra sa ešte jako trochu zamotáva. Ace tam niečo teraz vyhlasoval akoby pekne krásne poctivo do toho mikrofónu. Pred 49. si podľa mňa obidva tie týmy ako uvedomujú, že toto kurva je ešte close. No ale myslím, že Jatoro už je normálne s tými modrými vlasmi pekne presvedčený, že to takto pôjde. Urobil normálne no pussy build bez backupa. On tam proste musí držať dokonalý positioning, aby tam jako niečo poriadne vytvoril. Má proste build bez backupa so skadinou, blatornou, mantou, armletou. Teoreticky tu armletu jako by tam ešte možno jako by potom neskôr možno nahradiť, ale to je zrovna jako dobrý stat item na ňo, ne, že ne. Tým, že to tam jako by boostí aj ty samotné jako by ilusky furt, to jako si myslím, že nebude chcieť možno chlapák ani vymeniť. Vyzerá, že tam má nakliknutý dokonca ten Silver Edge na ten break. OK. Trošku sa nám hra zase dostala, ale do také jako nenápadnej patovej situácie. Gold lead sa tam jako ustálil sice na tých 14 000. Gladiátori jako vedia, že tá hra jako bola pod ich kontrolou. Teraz už ale toľkokrát poznali. Jo, toľkokrát teraz už poznali veci, že to už jako nepodcenia, si myslím len tak. Keď sa vyzerá, že tam gladiátori pôjdu ísť čmuchať nejaký 5-man smoke. Ja si dokonca akoby rozhodnem ešte jeden gombíček, aby mi tu nebolo ako úplne teplúčko, keď už som si dneska dokonca po zase asi roku pre vás vytiahol košielku. No, ako Rošan momentálne už sa môže spavniť, ale môže to byť kľudne za 3 minúty. Kvin medzi tým sa tu natlačil momentálne moc blízko, tam ako myslím, že Larl mu tam zrušil teda toto celé. No, vyzerá, že to chcú na Quina nejak ako nenápadne jabbaitnúť a tu je smoke ready od Spiritov. Oni si namalovali momentálne cestu smerom ako cez ten middle. Je pravda, že im tu jako nechýba nič úplne veľké, oni potrebujú nájsť hlavne ten opener cez kolapsa a reálne Jatoro tam vypne hocičo. Iluska mi zatiaľ tam bude teda akurát tlačiť celý ten middle, nakoniec sa tu natlačia teda kluci akurát do toho trianglu, tu je ďalší smoke. No, gladiátori sa nakoniec ako jakž takž tuto ako pôjdu pozrieť, ale už vedia, že tam niekto je, Malady už to tuší, aj keď tam bude mať 2 golemov. Jatoro v tom invize zatiaľ ich tam možno odali Laso im, ale zase nevyšlo podľa predstav. Vyšiel tam ale aspoň ten golem do Lasa. Larlič má problém s prežívaním
a padne na 120 sekund. Jatoro tam sice zabil Maladyho, ale za position 5 to nebolo enough. Jatoro u toho držal positioning možno dokonalý, ale tu, aj keď dokonca ešte zabil Tofu v tom skrumáži, medzi tým tu bude ešte vychytaný možno aj Mr. Quinn. Tu ešte Spiriti podľa mňa vyťahli o dosť viac, ako som si myslel, ale aj tak sa tu pôjde podľa mňa pokračovať onslaught tomu týmu Gaminov. No aj keď si tam teraz Tofu, až on tam vyhodil reálne na high ground Mipošku, zachránil mu reálne prdel omylom. Lebo 51. minúte to vyzerá, že tu Aceovci možno našli ten návod. Ten buyback forcenúť od Jatora, možno bude teraz tá najpodstatnejšia vec, hlavne sa im ešte ale dokonale spavnul aj ten Roš. On Maladyáš, ktorý tam stihol hodiť toho golema, bol ten najpodstatnejší za mňa, vychytal tam toho Embra, ktorý dostal tie 2 ministuny a potom tam stihli nahodiť to laso, potom ho tam dokázali akoby dať fakt ako zo 100-0 a s Embrom potom už nešlo nič. Ďalší refresher, ďalší Aegis, k tomu samozrejme ďalší cheese, ďalší banner, toto všetko pôjde pre Gaminov. Krása. Kde je moje nová 6.9K od Dana? Musíš akoby Danovi povedať, aby bol intenzívnejší opitý streamer a aby robil akoby takýto content akoby navíc, aby sme tam ako mali čo nové nahodiť. No, ako trošku sa to tu zrazu ale Spiritom skomplikovalo. Ono predsa len ako presne jeden ako fight, ktorý si možno nevyberú tým správnym spôsobom. A zrazu ako bez toho backupa, keď tam Jatoro ako predsmrtne, ty ešte zobral obidvoch supportov so sebou. Ja myslím, že Watson už tam má dokonca aj Nullifier ako novinku. Tofu má teda 2 cheesy. To je ako očividne zberateľ syrov, aj keď uvidíme, ako sa mu to teda podarí ako plne využiť. Dokonca Arcane blinka už na Aceovi teda. Zaujímavé. No, s týmto Aegisom ja by som teda osobne typoval, že tam ako kluci pôjdu forcenúť možno ako niečo, kým tam bol Laral dead. No, nakoniec ale nic z toho teda plne nebude. Každopádne lasso tam máme, ako nie len samozrejme nejakú tú dobu už ako na 2 targety od Tofu, ako jedno lasso na 2 a môže to akoby rozhodnúť úplne celé. No, nachádzame sa ale tej 53. minúte a myslím, že všetci vieme, že zrovna keď je na svete jeden tým, ktorý netreba podceniť, aj keď ste v takejto fáze, tak sú to presne Team Spirit. No, ako rozťahovať tam zatiaľ tými iluskami od Jatora, ako jakž takž môžu. Ten high ground defense, ale podľa mňa bude ten najväčší challenging shit. No, ako poznali tam kluci síce, že ten minus armor fakt štípe. Všetky cooldowny tu ale gladiátory majú. Za mňa by nemali byť teraz momentálne pussies a ísť proste ako poriadne pušovať, aj keď teda nám sa to samozrejme akoby povie jedným spôsobom. Medzi tým tam Ace skôr ide vymyslieť na druhej strane mapy nejaký outplay tu Jatoro v Shadowblade akurát lúrkuje. No, ako Ace už tu ako rozmýšľa, čo tu bude. On tam nakoniec dokončil ten Silver Edge Jatoro. A Ace, ten by to mohol nájsť na random! Jatoro! Stihol ako ešte vyblinkovať preč. Ježišmaria, rýchlo prsty Jatoriáš. Len jeho budúca bývalá, vole, bude rada, ale s tými modrými vlasmi chlapák. Stone Cold. Tam proste takto pekne odblinkuje. OK. Nestíham, čo to je, ako by tam kurva ešte vydávať túto songy a robiť veci, to je kurva zložitá záležitosť do piči, ja sa k tomu ako dostanem a nebojte, ako všetko doručím. Včera som vám tu doručil aspoň pekne túto komunitný meč a všetko, ku všetkému sa dostávame postupne, ne? Tak asi tak. Furt sa tu niečo deje. Furt vám musím doručovať akoby content a potrebujem doručovať viac contentu. Ja dúfam, že ma teda na druhú roľade kluci pustia ako in-game. Pozerať sa tu 54 minút na Dotu bez in-game zvukov mi normálne ubralo tak 200 IQ, ale aspoň, že to tu akoby máme teda pekne live. Keď už nič. Jo, pred 55. teda, ale uvidíme, či gladiátori konečne zoberú gule do rúk. Jo, to proti tej armáde ilúzie, ktorá z tej manty by to tam ako vyčutať mohli, jakž takž. Creepeček tam ostane, Watson tam hlavne drží toho creepa, ktorý keď umrie, tak on tam bude ako boostovať ten damáž. Jo, a počkať, Jatoro to ale rovno pôjde skúsiť. Golemíček prišiel síce dobre, Jatoro, ten sa ale dostal akoby pekne síce ako s problémov, Watson tam dokonca stratí aj ten Aegis. Tí golemovia s tým attack speedom, ale sa postarajú o Raxy a tam to stačí. Kolaps medzi tým dobre síce načasoval aspoň ten minus armor a ten jump. A Mlárol síce skúsi ako dozadu mu tými steering chainami tam pekne nachystal akurát toho Axel Tofu, skúsil jump, ale dostal rovno Hex. Rýchlovka. No nakoniec BK Beam sa tentokrát odtiaľ dostane
nepríde tu ale globál. Mipoška to snaží ešte nejak setupnúť, tu Spiriti chcú ísť fightiť, Yatoro prichádza z boku, Vocna tam dvakrát, ale nechytil. Tu príde síce ešte ten ďalší globál navíc, no tu ale Abyssal Blade môžu aj tak kľúci toto celé rozbehnúť, Vocna tam pôjde skúsiť Tenkinesom, Pistre Yatoro, Ilusky nestačia. No, Laro sa tu pôjde ešte buybacknúť, toto je all-in fight pre Spiritov, ktorí musia nejak ustať. Tu Watson nakoniec padol. Tam ako Jatorovský damage ešte zabezpečil všetko veľké. Aceoš takisto bude Jatora vypleskaný, tu sa gladiátory pomaly rozplývajú one by one. Buyback od Larla sice musel prísť. A medzi tým samozrejme tie Raxy, akoby druhé aj tak spadli, takže čo sa týka toho objective-based gamingu, tak aspoň jedna strana je dole. Jeden veľký buyback je tam ako forcenutý, teraz je skôr tá veľká otázka, čo tam Spiriti dokážu teraz za tých 70 sekúnd nájsť. No, oni predsa len takisto, ako ideálne by chceli možno napušovať úplne celý ten middle, aby to tam vyrovnali. Jo, ten spodok, ten bude asi ako najďalej od toho celého. Ajajajajaj. Jako Jatorič fakt ako tu zmantá ty vole dodžmi a všetkým fantasm dodžmi a tým jeho burst damageom tu ukazuje fakt monštrózne veci. To, čo si tam Spiriti zobrali, aj bez creep wavy tuto pôjdu na pánov. No, jako skúsi to tu teda nenápadne Maladiáš aspoň ako trošku tomu zamedziť. No, čutal ho tam vzadu úplne pán Larlič teraz, ale toto je príležitosť pre Spiritov kľudne púšovať a dosť tvrdo. Tou stranou sa podľa mňa môžu ako gladiátori reálne rozlúčiť, oni tam nemajú ani exorcizmy, ani nič iné, tá deadprotka hlavne ten 57. podľa mňa není taký veľký beast ako túto Yatoro. Ten dokonca ešte vyzerá byť odohodlaný, neviem, či sa tu hrá na to, že tam poslal seba preč, ale toto je on sám. Tu jeho gladiátori možno ešte netušia, ale toto je pravý Yatoro, ktorý tu ty vole nenápadne išiel jabejtiť GG už pomaly. Keď Silveredgeom nakoniec teda pôjde odísť preč, Vardy tam ešte dokonca ale Spiriti nahodia, len aby tam proste zobrali fakt ako nejaký damage na tú tier 4. No, dve strany proti dvom stranám. Dnešný prvý meč sa ale začína úplne dokonalou hrou, musím povedať. No, ani jeden tým to ešte teda v rukách nemá, aj keď podľa mňa akoby ten silnejší late game burst by mohli mať možno Spiriti. Ono to celé je o tom, kto nájde popravde ten opener. Celku mi tam možno akoby chýba v tom, čo ja viem, v builde od Axeho nejaký akoby poriadny refresher. Už teda máme refresher dokonca aj na tej exorcizmovej pani Kvinovskej. Sa pozrieme na tie itemy. Tam neviem, Mipoška s tým refresherom tam už ako získa reálne viac ako 10 sekúnd do silencu, čo je celku tvrdé. Jako full build samozrejme na Vocnovi tam je stále. Dead Propetka s dvomi exorcizmami, dvomi backupami, jasný. Ale musia hlavne gladiátori nájsť ten opener. Mne tam na Axem by to chcelo podľa mňa možno nejaký double kolíček. Už je to ale fakt ako full build všade okolo. A za minútu a pol sa teoreticky dostaneme ešte do tohoto tu Malady. Medzi tým sa teda prišiel ako pozrieť na tie ilusky. To nebol možno ten najlepší nápad. To bola iba nenápadná tuto ako fantasmička celá. Pravého ale pána tu kluci nevyčmuchali, bohužel. Pingujúce tuto srdiečka, tie sú od Larla ako zaujímavé, musím povedať. Neviem, či to má nejakú tú akoby reálnu spojitosť. No, posledné hlavne dva jumpy reálne od Tofuo boli vždycky chytené Rueho rýchlym hexom. A to je ako celku podstatný element, že tam žiadne ako bling lasso neprišlo tie posledné dva fighty. Jo, protože vždycky tam bol Rue správny čas na správnom mieste ready, aby tam proste fakt instantne hexol o pána, ktorý tam pôjde. Tam ako Tofu až podľa mňa už vie, že proste on musí commitnúť rovno s tým BK Beam, keď chce. No, my sa ale možno fakt ako prvú hru tu na Esport World Cup spoločne chat dostaneme do momentu, kde tu uvidíme možno aj tier 5 itemy. No, Chaos Knightíček, už tam má dokonca aj Disperser miesto boty na late game, dobré. Už má fakt ako full 6 slot, ešte možno nejaký ako agáč by tam mohol zožrať, keby moc chcel, možno nejakú tú Moonshardu teoreticky. No, 60 minúta tu už ale bude za 10 sekúnd a ja myslím, že kľúci sú viac než ready. No, na druhej strane sú Spiriti takisto ale rozpoltení, teraz je vidieť, že obidva týmy, jak majú každý pušnuté dve strany, ani to není, že by jeden držal toho druhého v šachu, ale obidva týmy, teraz je otázka, ako rýchlo sa dostanú možno k tým neutrálom, a to si teraz pekne dokonca príde zobrať tie neutrály z tej enemy strany. No, už má rovno 5 z 10, ty vole farma, už tam prichádza jeden Madstone za druhým, a Torič ešte potrebuje kúsok. No, vyzerá, že možno bude ten prvý, ktorý bude mať tie tier 5 itemy dokončené na Slarderovi 9 z 10, 10 z 10. Prvý je Mipoška, ktorý nefarmil nič. A Helm of the Undying mu procol.
my poškyč, buď si môžeme zobrať ten Nekra, alebo Helm of the Undying, aby tam jako kludne, keď umrie, potom jako stihol ešte popnúť nejaký ten globál, čo je za mňa brutál. Jatoro našiel Divine Regaliu, no tak ty môj kokot, počkať. Slardara uvidíme takisto s Helmou Undyingovskou, dobré. Čo tam Jatoro zoberal, on jak zobere tu Divine Regaliu a dá mu to ten 20% boost damage, on ich tam rozseká. No myslím, že zobral, že jo, ešte s tými statmi, on má 5100 AP s Divine Regaliou. Ten burst damage od toho chaosa bude nechutno, za neho potrebujú aspoň raz zabiť, aby sa mu to disablo, inak je to ako keby mal pomaly Divine tuto jako celý. Jo, čo budú mať ale kluci na druhej strane, je podľa mňa tá veľká otázka. Nejako Watson si zatiaľ nevie vybrať, zrovna ako Stygian alebo tá Helma, všetci by sa tu mohli ty vole posmrtne mlátiť. Myslím, že si zoberie ten attack speed a magic damage, by som tak ako typoval. Ostatok, Dead Perpetka si zatiaľ nevie vybrať túto pán Quinn. Nakoniec to je Minotaur Horn no, a OK, akurát ten Magic akoby damáž a trvanie akoby věcí, dobré. Trvanie tam debuffov. S tými Helm of the Undying to ale bude jako celku tvrdé, by som povedal. Tofu až teraz ale možno navštíví Han po 60. Batrider sa rozplynul. Ale reálne pomaly 2 hity od toho CKčka, ani tam nepotreboval mať žiadne veľké ilusky, ani nič podobné. Larl medzi tým si tam by the way zobral Stygian, takže ten tam bude pekne Stygian Desolator rozdávať všetkými tými slide-of-fistami. Do toho teda vidíme, čo iné kluci nájdu. Zatiaľ tu nemá ešte Ace dofarmený, ten tier 5. Tomu by sa tam jako hodilo niečo tvrdé, podľa mňa, jako dosť intenzívne. Za mňa ale ten burst damage tou Divine Regalie od Jatora je normálne unfucking breakable. Toto je posledný kemp semenáčov, ktorí potrebujú kluci, aby tam mali vyfarmený ten item. Čo dobré, ale nájde ten Axe. Jo, čo mu tam príde? Minotaur Horn, Fallen Sky, jak tomu jako dobré cooldown reduction, jako primary attribute asi, jako si myslím, že zobere jako s tým STR. Ja, nič game breaking, jako tá Helma of Undying by mu tam jako podľa mňa urobila toho trochu viac. No, vidíme, ale čomu sa to tu zomele. Za mňa akoby ty tier 5 itemy potešili teraz o trochu viac spiritov s tým RNGesusom posveteným. No, Tofu až si takisto teraz nevie vybrať, buď ako Helm of the Undying, že jo, nejaký Fallen Sky. Otázka. Spiriti teraz idú ale nenápadne tu v trojici dokonca skúsiť prekvapiť. V trojici tu čakajú, že niekto pôjde defendiť tú bázu. Rue až medzi tým ale tá pôjde dať iba nenápadné vardy. Easy peasy split push, dámy a páni. Rád do toho od spiritov, ale medzi tým tam bude engage práve na Ace a počkať. Ty vieš, že síce ako by tam padli tie vardy, tam budú možno pokračovať, ten hlavný target je stále, ale Mr. Ace a ten spadne na 100. Ten môže si teda chvíľku buybackovať, Quintu pôjde dokonca sa tam takisto tie 2 golemy. Tie tam trošku možno spomalili akorát kolapsové approach, ale ten si môže akorát z backupom aj tak odkráčať preč. Refresh rovno teda použitý pre Quina, aby rovno potom ako by mal všetko kľudne znova. Myslím, že mi počká tam takisto ešte šetrí ten druhý globál, keby náhodou. Jo, vyzerá, že práve po toho Roša by velice radi Gladiátori šli. Možno aj Aceovi potom teraz ako buybacku tam narvať zase ten Aegis by nemuselo byť zlé. Jo, vyzerá, že tie Necronomicony tam ešte na vrchu pôjdu teda pomáhať od Mipošku. Ten si nezobral teda tú Helmu Undyingovskú. Tu ale Larlič ide skúsiť ešte big play. Dobre, prišiel celku včas. Nakoniec tu budú mať ale Roša na kľúci. Ace si tam medzi tým bordelom našiel aj ten Aegis. Tu ale bude lasom vychytaný práve Mr. Laro. Tentokrát na ňo ale nemali úplne damáž to až sa bude snažiť akorát odísť, tu prichádza ale kolaps ešte dozadu. Mladý by pre ňo mali byť celku iný target, jeden ten golem, on tam ešte trochu spomalí, ale Tofu, ten padne tiež. Posmrtne tam môže ešte ostať, keby tam kolaps sa zabili, on to bude mať predĺžené. Jo, tam ešte posmrtný pán Beta, len počkať, nepokračuje, OK, tak nepokračuje chudák. Bohužiaľ to teda v tom timingu úplne nestihol Jatoro, ale medzi tým teda prichádza hlavne z toho boku damage, už tu ale poznáva Quinn, len od toho mŕtvého pána Slardara, ten u mňa si teda 120 Jatoro, ale s tou Divine Regaliou je podľa mňa ten hlavný maladý už tu rovno dvakrát. Divine Regalia funguje, Jatoro to pôjde ukázať rovno tuto Aceovi. Do toho Blade Mailu si zatiaľ dáva viac damage ako rozdal. Ja, Jatoro má problém, Ace to možno ešte udrží, ak tak ne, padne na 120 sekúnd, Jatoro je ale kurva low. Padá na 100 sekúnd tiež. Instantne sa buybackujú, aby tam mohol ešte kurva prísť. Tento fight, to ale rozhodne úplne celý. Watson tam si stýči, Adam ale dostáva bordy Larl od tu čisti a Team Spirit i proste to rozhodnú. No problémo, nazdar, comeback team je tu a Esport World Cup začína kurva vo veľkej fazóne. Pred 65. minutou Game 1 za nami. Ale že takýto comebackík rovno Spiriti chceli. Ešte keď takto sedia blízko pri sebe. To mi pripomína aj tie staré časy. Tam tie pohľady teraz musia byť úplne skvelé. Annoyed podľa mňa musia byť ale extrémnym spôsobom práve chlapci z týmu Gaminov, ktorí to mali kurva v rukách, ale proste nezobrali tie koule a neurvali to celé. Proste tam nemali dosť síl na to,
aby to proti Spiritom urvali. Ten burst damage s Divine Regaliou bol úplne totálny náklad. A prostě tu jako Spiriti jsou úplně majstri tohoto remesla. Majstri toho, že dokážu prostě pak jako tento master štyk fakt využívať furt a furt dookola. Nachádzať si jeden pick-off tu, druhý pick-off tam, odťahovať akoby tuto akoby niečo, občas tam akoby niečo odovzdať. Tu uvidíme ešte rovno tie highlighty celej tej hry. Nechám vám to tu rovno zhrnúť, teda aj pekne tam múdrymi ženami a chlapmi. No ja dúfam, že ste si teda užili túto Game 1 a dúfam, že nás Gaben pustí potom do Game 2. Thank you very much, Sunspan and Kezu. I think, first of all, what an awesome game to start our playoff bracket with. Like, oh my gosh, this was insane and incredible. Second, Team Spirit just proved, just in case anybody forgot, they are the best team, Jenkins, to come back when they look like they're about to lose a game. Yeah, this is a generationally good team at late game team fighting, at late game decision making. We saw it there at the end with Rue using the Serpent Wards on the throne, and then immediately every other player of Team Spirit is looking to take a kill at the triangle area. Just these little plays like that. I don't know why it has to get to the late game for all of a sudden something to click for Team Spirit where they can make these sort of decisions. But you know what I love to see? Rue has not played a TI or an EWC with Team Spirit. This is his first massive marquee tournament, and the question is, does he have that energy of being able to clutch in the late game? It was all his pre-hexes on Tofu that led to this. It was his Serpent Wards on the throne that led to the fight that basically led to the downfall of Gaming Gladiators. So it's really nice to see him integrating into the exact style that Spirit is able to win, you know, TIs and EWCs with. And Spirit must be so exhausting to play against. Like, you play so well if you're Gaming Gladiators. In the early game, you outdraft them because this was an outdraft. Their draft could do nothing versus Gaming's 5-man. They could do nothing versus the Auras for so long in that game. They had no damage. It took them to somehow clutch a few pickoffs, get to the late game where they could get the Nullifier, get the Scotty, be able to kill through all of this. And that's when these, you know, big clutch pickoffs were coming through. But before that, like, Gaming were owning. But you just get caught off guard once or twice, and Spirit, with all of their experience, are suddenly smoking up and finding more picks. They're taking them up. They're finding you in places that you don't think you'd play. I just can't imagine this wouldn't be a morale killer for Gladiators, because what they did in the early and mid game was so powerful. They grouped, they took mid tower, they got the Helm of the Dominator, which allowed them to apply pressure on the map successfully with the Troll Warlord creep. He used it to jump off of it to get those like triple hits. So he's basically farming with his ulti with the Helm that's always available. He's going from camp to camp faster because he can move it between camp and basically like leap between like an anti-mage. And then they just put all this pressure on the map. They get a 2 racks, and then all of a sudden they just start losing fights. Like, it must feel like we won the game, but Team Spirit did their thing. Yeah, this is where I would always go back to the support staff of the team, because you are completely right. Not only was Gaimin playing the early game flawlessly, they also did something that was completely new, completely fresh. We've never seen Helm Dom Marcy carry before. Nobody was expecting this when it came out in the game. Everybody in the green room was completely shocked, and it was working. Their experiment was a success. But unfortunately, they're playing against the single greatest comeback team in the history of the game. Wow, I'm still I mean, it is kind of unfortunate for Gaming Gladiators. I will say, though, it's very fortunate for us because this was so close. And I actually think that for Gaming Gladiators, this was also some experience they needed to be reminded of. Because it is very easy to forget how dominant Team Spirit can be in the later stage of the game, and at least this is not the game they go out on, you know? Well, yeah, that's the thing. In this tournament bracket, you get a single humbling. That's it. This is it. For Gaming, they gotta step up. Yeah, I suppose the argument is it's probably going to happen in a Spirit series anyway at some point. It's the most likely to happen there. So if they can get it together and you know, win out the series, it bodes well for the rest of the tournament. But after that, it would take it's going to take quite the speech, I think, to recover from that.
Yeah, I would imagine that they got what it takes to recover, though. They did do very well at the start, but then there was a little bit of a turnaround, Effie. I believe you got something to show us for that one. Yeah, I mean, if we can pull the clip up here, we're going to see kind of the beginning of the end for Gaming Gladiators. What you don't see here is that basically Ace was kind of unkillable the entire game, but at that point, that's when they hit their nullifier timing. Then they get the blink with the nullifier, and they managed to burst on the axe that so many times before they tried to kill, and it either took way too long in the early game or it just didn't happen at all. I believe we're going to see the same thing happen here. A minute later, that nullifier timing, it's going to come in clutch. We're going to see a triple chain from Laurel here into the follow-up instantly by Team Spirit, into boom, bam, Marcy's dead. That's how quickly the damage was being dealt in that late game, and that is ultimately what took Spirit to victory. It's very hard to counterplay that. I was trying to think, like, okay, what do you do? Eon Disc, I guess, but then you're also playing into Nullifier. I mean, it all comes together for us where we get to see that that's why they had no auras in the draft. They did go for a Vlad's on Maposhka, by the way. He did go for a casual Vlad, so they kind of had auras. But it's because they were confident playing around that burst. Now, if I was on Team Spirit, I would say, like, guys, is there a way we could just... Do we have to go to 70 minutes for our strategy to come together? But if it works, it works. I don't think they're happy with that one for sure. They are definitely taking lessons away from that draft because that was a very small window of opportunity for victory. Yeah. I would say both teams take lessons away, but I do want to talk about those lessons. Purge, which team do you want to break down? Which of the two teams? Because both in a way lost and both in a way won in this first game. I mean, we got to see the benefits of the Slardar plus CK in the late game scenarios that gave them those opportunities to actually burst the enemy heroes within 2 to 3 seconds. That was a benefit. The downside was that their laning stage didn't go so good, and if your laning stage goes bad and you get put in that position, you don't really want to be there either. So yeah, I feel conflicted in my head because, okay, they had the heroes that they needed to do Team Spirit stuff, but they also, like Gaming Gladiators, have a firm advantage. Even in the case of some of their fights going well, Gaming Gladiators still had like a 3 to 5k advantage really early. Axe had a stupidly fast Blink Blade Mail Vanguard as well. So, and they got Crimson Guard, which basically meant that they just can't fight anymore because Crimson hard counters minus armor strats. So, they could do this again, the Slardar, if they want to, but they need their lanes to go better. Yeah. That way the Crimson Guard timing gets delayed, and then they actually have a chance to fight in the mid game. Yeah, I agree. Yeah, I mean, I don't think they're looking at that and thinking, wow, great draft by us. That is not happening. They ran into damage issues. That was the problem that game. It was very hard to put the Slardar on CK's lane in those first 15 minutes. They have to play separate parts of the map. Slardar is playing for his timings, so is CK. There was this one moment where we saw Axe being chased for 15 seconds. I kid you not. Minute 9, it took 4 heroes 15 seconds to kill Axe. And that really did feel like the story of the game. So my issue is that just find some ways to account for damage in that early game, because if you're looking at Ember Spirit, for example, he plays on chains, he needs follow-up damage from his supports usually. Like usually his typical combos are like a Marana Arrow or, you know, something like a Sky with all of that magic damage. That didn't exist. His support duo was Silencer and Shaman. They don't give him damage. I'm going to say something kind of vague here, but I feel like this is just the nature of Dota, where there are these little things that can happen in the laning phase where, like, you lose a trade because of that, you don't get like a D ward on a camp, enemy support gets a pull, something like that. I don't see in terms of the draft that these lanes are like totally awful for Spirit. There's no reason they should have been devastated so hard in the early game. Like, there probably was some situation like that where there are these little micro things that, like, they can go back into the replay and winning, which is great, right? They can look back at the replay and say, okay, we screwed up early. Like, I don't see this as the type of team to make the same mistakes in a second game. So if this game was hard for Gaiman, I see the next one being even harder because Spirit is more than capable of making those little adjustments. They are going to judge. This time that the teams are getting right now is incredibly important because this is when the coaches will have, like, this is the only time the coaches will have to try and get the teams on the right track for the next game. And speaking of coaches, I think it's about time we learn a little bit more about them, and one in particular in getting to know CY. I'm here with Coach CY from Gaming Gladiators behind the scenes. CY, how are you feeling about coming into this Esports World Cup? Are you confident? I'm pretty confident, like especially after our group stage. I think it's been going pretty well in scrim. So, and yeah, it's nice to play a tournament again. Absolutely. And what's the vibe like here at the Boulevard? Vibes are pretty good. It's pretty warm, you know, but like we're staying cold anyways. Perfect. And are you?
What's a good sellout question? What are your opinions on the club championship? Do you think Gaming stand a chance? I have no idea. I don't know how it works. I mean, I just know that we are trying to win it for Dota team, of course, like as always. But like, I have no idea about the points. Perfect. All right. What do you think about the meta then? Do you think that the heroes are going to remain the same in the playoffs, or do you think people have more up their sleeves? I think people have more up their sleeves. I think we're starting to see the effects of like no pro tracker being like available, and people kind of have to come up with their own stuff. Like teams are diversing a bit into their own like little ideas and like lanes and stuff like that. So I think we're going to see new stuff for sure. And who do you think has the most up their sleeve? Who's cooking the most? I think our kitchen has been burning a little bit, so I think we might have something. Let's see. All right, awesome stuff. And finally, how big would it be for you guys to win this event and take home that prize money? Would be nice, not gonna lie. Would be nice. All right, defending champions, Gaming Gladiators, thank you very much. Good luck. Thank you. Cool. It would, of course, be quite epic if the defending champion can win 2 times in a row. That would be insanely good. But I do... Actually, Cengiz, you predicted that Gaiman would win this series quite easily. Yeah, I did. And I want to go ahead and do a formal apology out to Dr. Sulman Al Habib, as well as to Team Spirit. I was wrong. I will be going to the doctors after this. I love how CY says... oh yeah, there's going to be some crazy picks coming out. It's like, brother, you just picked Carrie Marcy with the Dominator. It's like, I can understand why he's saying that. It's like, this guy's cooking. That was so cool, though. It was cool. Maybe next time around it will work, but will he do it 2 times around? We're going to find out game 2 after break.
inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll
So you have Tide Hunter in lane versus Marcy. If Collapse has a read that Tide just lanes easily into Marcy, that's also why they go for it. I actually think you should carry Muerta and run Marcy as a 4 here. Like, I genuinely think, like, Marcy, the Monkey King matchup into Muerta is terrible for Monkey King. You walk in, physically immune, tons of magic damage, scaling against Monkey, who gets armor in the ult. You can deadshot him out of the ult. It owns Tide in lane. Like, we saw for a lot of tournaments, people picking Muerta in general against Tide because the ground target is silence. Of course, you can't crack and shell that. So, and of course, Tofu can play Marcy. Like, this was a 4 other than in this game. I mean, we'll see. Or a 5. It is an option. Yeah, the Muerta plus Marcy sounds pretty good, actually. Keep in mind, it is gaming with the overall last pick. So this is a question that even Team Spirit is not going to have an answer to until they have already picked. Yeah, it doesn't look that bad. Normally, if you're playing Carry Muerta, you're a little bit more worried about not having much mobility on your hero, but the rest of the heroes on Spirit, with the exception of Monkey King, are not very mobile themselves. So it might be passable if they go for the Carry Muerta. Yeah, surely they're considering it as an option on Spirit, though. Like, there's no way that they blunder thinking that they could not do this in the draft, so perhaps they picked to account for it. Does anyone else feel the Toro troll coming out here? I feel like every playoff series, one troll warlord has to come out from Yatoro. It doesn't look too bad. Because you're blind picking your carry. If they right? troll, there's a 0% chance you can run carry Marcy. It's just so giga countered. I feel like that would be a mistake from them, though, because it would be not respecting the Muerta. Like, Muerta versus Troll is devastation of the highest degree for Troll. For the Troll, yeah. You could also play Lifestealer and then Infest if it is a carry Muerta. You could think about that build in terms of countering her. Well, for Team Spirit, they do only ban offlaners for the moment, so there don't seem to be any other heroes they're worried about. But I think it's slightly indicative of them worrying about Marcy Flex if they ban a Darkseer, though. Because then it could be Darkseer 3, Marcy 4. So they're definitely thinking about the flex. I mean, Centaur as well. Centaur, Marcy. I feel like Marcy 4 loves playing with any of these heroes that just want to be on top of you. Oh, there's the TA. TA makes it all the way through. Okay, was first phase ban previous game by Spirit themselves. I'm sure you're supposed to just put Jakiro against TA, Marcy as the 5, Muerta carry, and then pick an offlaner here that like dumpsters TA with a Jakiro. Sounds decent. Damage over time. However, like Warlock paired with it is going to offset a lot of that. I agree. I think if you're putting your Jakiro 4 just to shut down TA and she's playing with a Warlock, it might not do the trick, and then you just have a Jakiro 4 who's going to be slower to runes and slower to connecting to his teammates in the early game. God forbid you get behind, then the monkey's going to start punishing you. Well, Gaiman has a pretty luxurious position. They have still over a minute left to think about their choice here. Tide TA gives you everything. What can you do if you're gaming? Classic. No, it is cool though, because conceptually, what they had last game was Slardar CK was similar to Tide TA. You got the minus armor for like a heavy burst physical damage carry, but what happens with a Tide compared to what a Slardar gives you is you also have a Ravage team fight, but you also have a guy who can buy you pipe and can buy you Crimson Guard. I just realized a ideme sa teda pekne krásne pozrieť zase tuto in-game, no. Ale nie je úplne in-game, pretože keď vám to akoby ukážem, čo sa deje in-game medzi tým, ukážem vám to akoby veľmi rád, chat, není problém. Maybe an Brewmaster. Okay, that's that solution to the Tide potentially too. If you don't really have a means to take him out in the fights, you can just throw him up in the air and try to deal with the vyhrali TA akoby before she gets the Spiriti. Ravage.
Ale jakoby zase tam Gladiatory mají aspoň kvinovského půka, na kterého je tam jako hexáž, monkey king. It's not like chain stunning is going to be super easy, so Brewmaster getting split off is great. Radiance is fantastic against Monkey King, against TA. Ace jako to může poťahat s tím Brewmasterem za mě jako celku dost. Watson se dneska odhodlal, že kurva jde vyťahnout ESO. Takže to bude ta jeho Marcy zase. Brewmaster podle mě mega dobrý pick, no, ale jo, ustojí tam aj Jatora, ale zase ten late game mají zase silnější spirity, mi přijde. Že znova to budou mít Gladiatory celku dost intenzivně forsnuté, aby hrali. Jo, aj teď, no. Tam podle mě to píše těch 11, kteří jsou tam jako, nevím, in-game nějak, na random. A to číslo je vždycky úplně divné. Yeah, the thing is, Gaimin have less snowball potential than Tady they Pix did se vám last páči game vyjádřit. because they're playing into also a strong teamfight lineup and also an Aura carrying lineup. So they want to bide the time for the Brew Radiance and play off of that. And Já jdu zavolat Gabenovi, já už jsem mu volal v pauze, ty vole, ale on je zase na jachtě prostě. A teraz je momentálně v international vodách, kde nemá úplně signál z metek. Nothing is granted, everything is earned. First? CY, no tak nám povedz něco. Yeah, CY, I mean, difficult first game here, I will say. What was the conversation like between you and the team in this little break? So I think it's important to like not overthink it too much. Like we kind of want to delay ten zvuk, ale whatever. Like you get caught off a few times. Like this is like what Spirit is typically good at, you know, playing from behind and like finding small openings. Já ho nechám vyloučit z jacht klubu. Já myslím, že Gaben ten jacht klub vlastní iTrade, jako tam to bude trochu problém. So I think it was just our game, and it just happens sometimes you throw the game or like you make some mistakes and you mess up. But je podle mě celou tu sériu prostě, alebo každou tu nějak divně zase založili na nějakom, nevím, divno servery, alebo něco something. Or were you always like, this Marcy's our carry? There was conversations about that, but like in the end we just ended up doing it the way we do. So. All right, let's hope it works out for you, and let's hope we get a game 3 as we jump into Gaming Gladiators versus Team Spirit game number 2. Takže je to moje chyba, díky. Gaimin versus Greetings. game 2 of this velmi dobré duo na maině, ne že ne. Kezu a Sunspen. Bude humoreska určitě. Ale treba sa budeme teda pripomenout prostě, že tam kluci teraz vzpomenuli. Je to single elimination. Jo, tu nezabudeme jakoby čisto dost intenzivně na to, že tuto jako chlapci budu potřebovat jako od Gladiatorů dost intenzivně zapnout. Prejsť se z toho kolapsovo tajda, tiež nebude jako len tak, budú tam síce podľa mňa Spirity oveľa viac cooldown dependent na golemov, na tajdúčka, povedzme Monkey Kingúčko navíc. Ten teamfight od nich jako môže byť celku tvrdý, to je jako ne, že ne. Jo, Quinn každopádně na Pukově tu má potenciál to jít jako celé ovládnout, jak je proti tomu Monkey Kingovi to nemusí být úplně příjemné, viděli jsme na tomto turnaji Puka vyjezdit a vyhrať hry aj proti kantrom, aj proti veciam. Takže jakoby čete, nielen, že tam máte pěkně nachystané bety, já vás tu všetky krásně vítám, jak je tu teda bohužel nebudeme mít úplně in-gameové zvuky, aby se vám tu teda věděl úplně to naplno odkomentovat, musíme to tu jakoby pěkně odpozerávat akurát tuto s mejníčkou, protože well, Gaber nás nepustí in-game. It is what it is, môžem si robiť čo len chcem, ale takzvaně nič nejde. Takže well, budem vám to tu muset jakoby pěkně trošku vynahradzovat úplně celé, občas nějaké ty zvuky se tu jakoby občas teda môžu objavit. Nedúfam, že někdo teda ocení, že som dneska jakoby pre vás fakt jako vytěhl košelu dokonca, keď už tu máme poriadne playoff. Ale well. Uvidíme teda, ako to vyjde, tak nevyzerá, že by sa tu kluci chceli fightiť do nejaké tie runy. Trade-off 2 za 2, klasika, nič extrémne. Zrovna vidět Ace, ale na tom jako Brewmasterovi, tam si myslím, že jako by mohl mať jako v svojich rukách dosť veľkú zodpovednosť. Jo, bude to klasicky podľa mňa na nejaké jako možno Bracer, nejakú urnu, alebo maybe jo, tam rovno bude nejaké to rašovanie toho rádla, záleží. Vyzerá, že tu urnu tam má jako nakliknutou na to, aby tam mohli hrať nejaký poriadny aktiv. O Gladiátoroch podľa mňa je čisto to, či si jako tu nadobudnú nejaký poriadny advantage, povedzme. By the way, Jatoro
tu jako pekne ide jako s meldami, aspoň skúsiť jako urvať podobnú templáru ako ja včera. Dobre, tak 4000 násobne lepšiu, jako by vám tu pôjde teda ukázať. Tofu teraz, ale dobré, si počka na toho dinosaura, pekne tam snajpne tie 3 tanga. Klasika, keď si tam by každé to keričko kupuje nowadays a oplatí sa proste tam jako kupovať to bez tých tang, investovať to radšej akoby do tej prvej wavy, potom si to jako doniesť. Well, pekný snipe sa podaril, akoby túto Tofu Ashovi do toho tam ešte odtiahne aj celú tú waveu pre Acea. No problém, tam pripraví to creep equilibrium dozadu, aby tam ani nemohli úplne o to bojovať. Medzi tým podobnú teda moves pôjde spraviť aj Rue, pekne dokonca ešte aj oddelil celú tú waveu. 2 creepy pôjdu ďalej, 2 creepy tam úplne jednoducho môžu vydenajovať, Kolaps tu môže hlavne kľudne tú ďalšiu linku oddeliť, no, alebo si to akoby pekne chvíľočku zdržovať, no problémo. Jo, čo sa týka samozrejme Rueho, ten tu jediné, čo môže akurát tak brať ako XP, nejak ako sa schovávať pred Maladým, neukazovať sa a stáť tak na range expo maximálne. Jo, pekne si tam teraz došiel po toho jedného umierajúceho milý creepa, iba tak ako čo najbližšie ako sa dá. Maladý až tu bude s tým Twin Terror Facetom jako schopný tento trade-off podľa mňa jako vyhrávať bez problémov. Prvý advantage, ale vidím už ako kurva na mide. Jo, main kameraman nám to tam teda neukazuje, ale tam zatiaľ Larlič absolútne pleská toho Kvinovského puka. Konečne nám tu teda nadešla akoby tá kamera jako správny čas, 5:1 je pre Kvina, ale neúplne úspešná zatiaľ ako prvá časť, prvé 2 minuty. 11:5, 12:5, okay. Larlič prišiel dneska s Monkey Kingom očividne túto gladiátorov proste vyradiť z celého Esport World Cupu. Sú to predsa len defending champions, ten ich kľúč tam bude mať poriadnu hodnotu, poriadne to rozdrtiť by malo byť to hlavné. Ešte medzi tými volá Gabča. Moment, chat. OK, chat. My sme si s Gabčou možno vybrali finálne Fenečku, ktorá pôjde k nám domov. A asi, ešte to není úplne to 100% alebo tak, ale vyzerá, že sme si jako vybrali a teraz iba budem čakať ako na odpoveď. Ja som mal reálne pripravenú SMS-ku, že by som ju predbežne rezervoval. No, není to ešte, pretože nemám ako odpoveď. Jo, možno už by tam niekto to snatchol, alebo tak, ako pre nami, I don't know. Jo, ale aspoň no, uvidíme. Až kým tam nebudem mať tú odpoveď, tak sa nebudem ako zase tak úplne ako tešiť. Podstatnejšie ale teda, že pred 4. minutou sme tu ešte teda nemali ani žiadny jeden veľký kileček. Za mňa jako tu mini gold lead povedzme u gladiátorov jako jakž takž tu jako vzniká. Watson ale jako tým, že vyzerá, že znova pôjde teda tú dominátorku, takisto ako naposledy ten istý build znova. Jo, bude to aj jeho jako farmime ten navíc, medzi tým tam Kvinátor jako bojuje na midě 16:2 proti 21:9. Nie, že by s tým pukom tam jako vyťahoval úplne maximum, ale není to zase ani to najhoršie, čo jako môže byť, by som povedal. Jo, dole si na Watsonovi takisto jako zatiaľ to fríčko jako pekne udržujú tu kolaps, ale s levelami podľa mňa už bude čím viac tým stabilnejší. Jo, čím tučnejší a dostane viac levelov, nejaké early itemy, ten tight, môže tam jako ostať úplne bez problémov solo a plave Rueášovi. Sa to tu otvorí celé, aby mohol proste behať zodpovedne s tým Shadow Shamanom a tvoriť tam nejaké veci. Ja to by the way hrať ten istý face, ktorý som hral aj ja včera, by the way, jo, keby ste by chceli vedieť, niekto tam ako celý síce ho bude používať pravdepodobne tak 4000 krát lepšie, ale uvidíme to použitie. Kolapsu teraz skúsi aspoň nejaký ten trade-off možno zobrať na Maladyho, je to pan tučný tajdoš. No, raz Watson, ale možno bude mať dosť damage, aby tam rozpleskal obidvoch, jo. Kolaps nakoniec ale urval ten first blood pekne z pak ruky. A Malady ho urval. Watson ho tu bude chcieť ešte vytradovať, ale no, popravde on sám vie, že to úplne neprocne.
pekný first blood, ale tentokrát pre Kolapsa. Rovno to zaokrúlil v 5. minúte, úplne tam tesne proste stihol ten jeden poriadny kotvovský hit nahodiť. Na mide, ale s tými 15 denajmi tu Larl jednoznačne bude hitovať skôr level 6. Hlavne je to dôležité, aby tam nebola predsa len tá Dreamcoil a tu ešte dokonca Rue pekne príde na nenápadnú návštevu, už ho tam ale pod Vardou aj Quinn videl. No tu je ale útok práve na Jatora, pekne Maladej sa prišiel nasťahovať na top a znamená to Jatorovský kill. No, tu 6-kovú runu, ale idú Spiriti miesto toho akoby pekne kontrolovať tu Gladiatory, pekne ako vybrejnili, že na vrchu bude teraz Jatoro sám. Dole myslím, že Kolaps už bude sám možno na ďalších ako 5 minút a myslím, že Rue až sa tam ani nemusí teda už úplne ukazovať. Lepší positioning tu teraz Spiriti budú mať na tú prvú power runu. Na otázky, ako čo sa im tam spavne. Pekne tu našli rovno tú obsku. Tam ich neuvidia Gladiatory podľa predstavu jedna Illusion runa. Bude teda snatchnutá, Quinn ju nebude mať, za chvíľku tam bude mať, ale dole vlenuje reálne tú Dreamcoilu. Takže ono, well. Rue tam teraz ale prostě fakt jako otravný boj, bude normálně 2v1 na tom midě. Ten otravovať, aby Quinn tam fakt jako musel být na vážkách, čeho vůbec. Jeden midový matchup samozrejme proti tomu Monkey Kingovi jako pre Puka nie je zas tak príjemný. Úprimne, ale na tomto turnaji zatiaľ ako minimálne, čo sa týka čo aj nejakých GPK-ovských výkonov, aj Quinnových, aj iných, tak ten Puk väčšinou netrpí jako zas tak moc. Teraz momentálne 2300 networking oproti tuto 2700 je celku problém. Spiriti majú dobre rozhodaný ten early game, teraz si prídu pekne po Ace'a. Ešte k tomu aj s Wukongom na Maladej skúsi tomu nejak pomôcť, ale bohužiaľ ani duálny brev. Ani keby chlapec si dal teda dostatok Mentos, by tentokrát ako nepomohol. To by možno nepomohol ani TikTok a ani Orbit. Podstatnejšie teda, že po 7 minúte tu je ako zrazu 2-2, keď to skóre je vyrovnané, tentokrát oveľa lepšie. Majú rozhoraný Spiriti ten early game. Oveľa stabilnejšie a neprichádza do taký úplne moment popravde, kde by sa to úplne to začínalo dostávať na stranu Gladiátorov nejakými ako veľkými pick-offmi a niečím podobným. Hlavne ten midový advantage tentokrát tam neexistuje, že by tam mohli brať tie exorcizmové objektívy, jak sa im len zachce. V túto dobu už minule mali kluci napušovanú aj tier jednotku, tu Watson, ale zo 6 tam chce Kolapsa proste vyrúbať. Prišiel Rue pekne pomôcť, na chvíľku sa síce chytil, on bude ale ten hlavný target. Revič to ale stihol procnúť hýlečkom, Mipoška ešte Rue ho udržal pri živote Malady, nielen, že na to zaplatí životom, tu si ešte Watson teda doniesol, myslím, že Courierom ako niečo instantné, ale Golema chlapec neprežije. Jatoro na druhej strane, tu síce akoby bude musieť akoby pekne teda ohlodávať akurát túto dvojicu refrakciou jednotkovou, jakž takž to zdrží. A nepôjdu si do neho dovoliť, nikto iný mu to neprichádza na pomoc, ale zatiaľ žiadny deep dive neprichádza ešte 3/4 levelu. By tam Ace potreboval dofarmiť, aby tam vôbec mal nejaký level 6. Zatiaľ Spiriti tentokrát majú rozhoranú tú hru, že možno ani žiadny veľký comeback nebude musieť kurva prísť. Jo, tu fakt jako musím povedať, že aj keď tam jako na Aceovi máme nejakú tú rýchlu urnečku, Watson dokonca si tam fakt jako po Mipošku chce prísť, easy solo kill, Golema mať nebude a väžu si zoberú hlavne Spiriti po 8 minúte dole. Quina medzi tým by tu rád prišiel navštíviť možno pán Rueáš. Zatiaľ sa Quinovi darí jakž takž to tu jako dodžovať, nie, že by jako s tým Pukom tam toho vyťahoval zas tak moc. Jo, podstatne, že pre Spiritov vyšiel dobre aj ten prvý Ravage, ten prvý takýto teamfight, ktoré väčšinou tam bývajú na nejaký ten jeden kill, tentokrát to bolo pekne na 2. Jako s tou dominátorkou možno nebude taký problém farmiť tu už, ale bude vychytaný zase chudá Quinn. Pekný silence od Tofu, prerušil akurát ten šeklý Quinn, sa môže z týchto problémov dostať. Zase ani trojica sa toho nezbaví. Pekná práca od Tofu, že to bol správny čas na správnom mieste, zabránil tomuto celému. No, samozrejme, že po tej 9. minúte tu jednaká gold lead, ale tak dobrý základ pre Spiritov, ktorí už teraz kľudne tam môžu mať tú Templáru len a len schovanú v lesíkoch, no problémo. Rue až medzi tým, keď je celku nebezpečný pan Shadow Shaman, ešte s koboldím kapom, by tam jako dokázal trošku jako pekne vyšprintovať navíc. Zrovna ten Collapsov Tide za mňa je jako skvelá odpoveď na tu Marsi, jako na carry. Jo, že tam jako je samozrejme, že neskôr by tam môžu prísť vieci, dokonca tu Watson ešte si tu ide doniesť očividne nejaký casuálny nulák. Neviem, mu to tam aj ako mana regenovo stačilo, Malady medzi tým by chcel ešte vynenajovať tú Vardu, bohužel. Rueáš je moc rýchly a moc mladý na to, aby to tu Maladyáš stihol.
Spiriti ale jednoznačne tentokrát s takýmto dobrým základom tu môžu možno aj vyradiť defending champion straight up. Tu bola predsa len tá otázka, ako tie týmy teda tu nabehnú do toho top 8 play-off, kde sa na mňa fakt ako dostalo tých top najlepších, alebo top 8 najlepších tímov. Aké vôbec fakt ako máme teraz momentálne na svete. Tu väčšia konkurencia už dlho ako reálne nebola medzi tými týmami a extrémne ma zaujíma ako dneska tie prvé 2 série nám to tu predostrú. No, chcel by som z každej série sa budeme pekne vidieť ako game free a je to by veľmi pravdepodobné, že by sme sa k tomu dostať mohli. U Gladiátorov predsa len takisto netreba ani zabúdať na ten element, na ktorý nezabudli ani oni sami. Niekedy u nich vysrať game 1 znamená vyhrať ďalšie 2. Proti Spiritom to bude trošku takzvaný challenge na druhu, ale pôjdu skúsiť očividne aj toho tučného kolapsičovho Tajda s Dreamcoilou, je tam ale už pekne Lárol, je tu aj Revič na celú tú trojicu. Toto proste vôbec nevychádza. Tu pán Rybák, kolapsovský. Nielenže je dosť tučný. Teraz tu ešte chcú očividne Kvidovci pokračovať, tam Watson takisto sa schováva na tej ľavej strane. Len aby ako pekne tu dokázal možno nabehnúť, ale toto už je len chain feed. Láro s Kládou dorazí aj Quina. Celé sa to tu Gladiátorom rozpadáva v tomto single. Elimination 1:60 minútovka, kde prišiel comeback. Tu vyzerá, že Gladiátori sú akoby celku zlomení. Tvrdohlavo tu chceli ešte raz vyťahnuť tu Marsi. Podobnú skvadru. Tentokrát sa ale Spiriti na to pripravili dosť lepšie. Nielenže im vychádza early game, zoberú tu ďalšiu tier jednotku, majú to plne pod kontrolou, budú tam mať pomaly skoro 4000 gold lead, ako pred 12. Kolapsičov Tajdič, ty to tu akoby pôjde poskelovať, takisto iba s takým tým Vladimírom za chvíľku so Souringom, aj keď toho nemá moc, jemu tam stačí proste iba akorát tá pasívka navíc. Znova ďalší pokus teda na kolapsa, ako tučný je tento Tide. Spiriti ho tam teraz ako nechali na tej pravej strane, ale kolaps proste odchádza, zatiaľ ako damage neexistuje, dobre s Watsonom už by to mohlo prísť. Jo, Mipoška tam stojí za ním, Bonda mi ich tam spojí, aj s Pétou tam kolapsa ako už setupnú a vyzerá, že tu sa Spiritom už nechce. Ten kill trvá 1,5 hodiny, ale v petici nakoniec Quinn je ten vyvolený, ktorý si zobere ten lázit. No Lárol tu našiel, ale medzi tým Hasty a vyzerá, že by tu rád kľudne ešte možno niekoho odrezal, tie fatal bondy nám predsa len niečo málo predtým dali. Maladiáš medzi tým tu teda bude akurát relaxovať, tu sa dokonca aj Jatoro prišiel pekne nasťahovať, no ale proti tomu Monkey Kingovi, aj keď tie Hasty za chvíľku budú končiť, počkal teraz dobre, setupol tam nenápadne iba Quina, iba tak ako na pozdravenie, by mu ukázal, ako to pôjde. No, teraz je otázka, ale čo tu akoby budú Gladiátori momentálne ako chcieť robiť, aby toto celé dokázali stabilizovať. Oproti tej minulej hre, toto je úplne opačný faktor. Máme proste early game celý v rukách Spiritov. Jo, do toho ako fakt pred 13. Keď sa pozrieme na to po Dragonlance, už tam má ako nakúpený pomaly zase Jatoro celý build. Nám ide ďalší pokus, ale teraz momentálne na Quina. Ja mám furt tendenciu si to akoby preklikávať ty vole sám a potom akoby vždycky si uvedomím, že to kurva akoby neposúvam ako teraz a dívam sa na to spolu s vami. Tuto bez in-game zvukov. But it is what it is. Gaben proste nechce, aby som sa tu akoby dneska pekne na prvý deň playoff tu dostal in-game. Aj keď akoby som z toho akoby mierne málo triggered. Teraz akoby chcem skôr vidieť nejaké teoretické prebudenie. Pekný kill na Lárla, teraz pre Gladiátorovi aspoň trošku vzprúha. Každý den jeden kill podstatný, aby teraz tu nenechali mať proste fakt ako Spiritov takýto dokonalý opener. Když vyzerá, že Ace bude hitovať tentokrát celku jako dobrý rádlo timing. Sme momentálne v 13. na to, že tam má Bracer, Vandu, Urnu, aj tu hnedú botu. Tak jako vyzerá, že do tej nejaké 15. by sa k tomu jako mohol teoreticky dopracovať. Uvidíme. Možno do 16. Jo, za mňa je hlavná tá Watsonová, ale Marsi, čo bude porábať. Pretože minulú hru to fungovalo podľa mňa oveľa agresívnejšie už od toho early gameu. Jo, zrazu ako tuto proti tomu Tideovi to už ako nie je len tak a hlavne zase idú robiť prvé move Spiriti. Oni na tomto turnaji ukazujú predsa len, že dokážu byť aj oveľa aktívnejší tým, aj keď často teda to príde do momentu, kde to musia comebackovať, ako sme videli tu Game 1. Tejto druhej už budú chcieť ako oni byť tí agresors. Ja, ono, hlavne čo sa týka ako Larličov Monkey Kinga, si myslím, že ten vopičák bude ten hlavný. Teraz zatiaľ akorát so Spirit Supportami tam stoja za kolapsom. Oni očakávajú, že tam fakt ako pôjdu Gladiátori zase skúsiť toho Tida nejakým spôsobom vyrúbať. Tam sú smoknutí medzi tým stále už, aj keď ten smok bude končiť. Nevymyslia nakoniec nič, pôjde im tam kolaps, očividne možno teda pofarmiť ešte nejaký enemy stagík, no problémo. No, tuže ale Jatoro bude mať reálne za 100 goldov pripravený celý dezolátor pred 15. s Dragonlancou, stredkou. Nie ako celku chill timing, by som povedal.
Jo, pomaly sa tu teda presúvajú cez kvadra Spiritov dole, je tu Aylar, Vocna tu môže nachystať teraz, ten nebude možno úplne čakať, čo mu tam príde na gebulu, Boundless je tam, Golem prišiel, ale neskoro Watson stihol odskočiť na pána medzi tým Golemom, dá sa povedať. Nádherne teraz Watson, akoby s rýchlo prstami, možno Mipoška teraz s tými pomalšími veteránskymi, nám nestihol toho Golema dať ten Boundless Strike, predsa len ako není stun na 13,5 kilometra. Alebo teda respektíve je, ale nie na úplne taký dlhý duration. Rue až tam takisto nestihol možno nejaký ten follow-up vytiahnuť. Posledné 400 potrebuje Ace na to, aby dokončil to rádlo. Teraz by bola ideálna doba pre Spiritov ho tu ale skúsiť zabiť, nakoniec tam nebude Ace nechávať nič náhode, jeden pôjde rovno zdrhať vúčku, jedného zdrží, jednu Stormpandu síce povedzme, že odovzdá. A vyzerá, že Spiriti tu stále chcú akoby dole ešte robiť veci. Golema už si prišiel teda vyfarmiť aspoň Watson, OK, tam s tými bondami to ale bude ešte spojené, Rue až vyzerá, že by tu chcel ako vymýšľať zázrak, ale to sú tam len dvaja supporti. Watson sa teda nezesral ničoho, zoberie si akurát teda nejaký ten bonus za Golema. Nachádzame sa momentálne tej 16. minúte, kde za každý ako malý moment by už mal hitnúť podľa mňa Radiance Ace, ako ešte nemá ako tesne. Jako prvý poriadny timing, kde je proti tej Templáre do celkovo toho teamfightu proti Monkey Kingovi, to bude o dosť tvrdšie. Pozrite už ale na ten inventár od Kolapsa. Ten má skoro 8000 network znova. Hlavne medzi tým už myslím, že za chvíľku bude mať celú tú pipu tofu, medzi tým tu tvoje na 2 hity. Chudák je rád, že je rád, čo tam hlavne ani nezdrží úplne toto celé. Spiriti majú nabiehaciu náladu. Toto už síce bude hlboko, ale získali dosť času, aby tu Jatora možno tú tier jednotku rozpleskal len tak. Konečne príde to rádlo. Finally to tam Ace má v inventári, problém je, že tam dával to defenzívne Primal Splitter. On nemá teraz účko do toho fightu, sám sa tam môže prísť ukázať, s rádlom niečo popáliť, portí tam asi o 2 mm teda na rýchlejšiu tu ako jeho outpostiádu. Tu ale Spiriti podľa mňa teraz ako majú kľudne free prístup k tomu Rošovi. Jo, nakoniec vyzerá, že Jatoro teda pôjde akurát teda farmy dole. Žiadny Roš pokus sa tentokrát nekoná a mi je hlavne ešte celku ako dobrý vision, kde myslím, že tam ako Spiriti niečo ako našli predtým. Myslím, že tam je práve ako Queen okolo toho a už sa zbavili akoby tej Vardy. Watson medzi tým konečne schopný teda pofarmiť aspoň nejaký Ancient stečík. No, ako povedzme, že gladiátori ako jakž takž ukludňujú bordel. Tá Jatorova Templára ale spomalovať nebude. Tá bude len a len zrychlovať za 100, dokonca tam kurva bude mať úplne celý blink 17. Trošku by som povedal, že je to možno niečo ako rýchlejšia Templára, ako bola tá včerajšia moja, ne, že ne. Na moju obranu tam nemá úplne takých z tých supportov a podobných okolo, čo som tam mal ja. Podstatnejšie, ale pred 18. tu nikde nebude teraz pochybňovať, zabudeme túto Jatorové schopnosti hlavne, keď tuto sa upravil tento rok ako ten formát trošku toho Esport World Cupu a tento záverečný top 8 playoff. Máme vedbere single elimination, teda ešte s mečom o 3. miesto. Trošku ako iný štýl, ale myslím, že Gladiatorov tu momentálne možno tešiť nebude. Teraz si tu nájdu ale jeden bonus po dobe aspoň jedného pána Mipošku. Dobre, obidvaja tí supporti tu boli na chvíľku nájdení. Silence od Tofu tam dokonale, ale zdržiava toho Monkey Kinga. No je tam staknutý momentálne k tomu, až teraz bude môcť niekde odskočiť. Tento opener, ale momentálne sa Gladiátorom nepodarilo tak dokonale využiť. Srdiečka tam ďalej, Lárel pôjde pekne spamovať, čo to len ide. Smoke, ale teraz tu prichádza od Gladiátorov. Vyzerajú, že dole možno budú chcieť ísť prekvapiť, nenápadne Jatora, toho tam akurát vidia. Myslím, že je síce Master Dodger. No, vidíme, že teraz ale odhadne tieto moves. Jo, nám zatiaľ ako šprintí Mr. Watson, ale Jatora síce našiel, ale ten stihol pekne vyblinkovať preč. Jatora sa tu bude akurát schovávať a schováva sa ďalej, schováva sa dobre v tom melde, oni ho netrapili tým jedným dustom a Jatora sa schoval tesne vedľa toho. Jatoro! Nejde gangnúť tento chlapec. Už sa im tam dokonca pekne ide ukázať teraz akurát rovno do prdeli. Ruáž, ale bude ten prvý, ktorého tu vyčmuchajú akurát gladiátori, pekne Ace. Zo Shieldrunu aspoň ten jeden support kill má. Tofu až vyzerá, že bude ten ďalší target. Ne, Jatoro zase stihne odskočiť. Tam nebude môcť úplne pokračovať na ňom. Watson, refrakcia zafungovala dobre. Jatorič do kundy, ale proste fakt sa vie schovať každému jednému gangu, ktorý existuje. To je fakt ako insane, čo ja to proste predvádza, ale fakt akože každú jednu hru, ten jeho akoby pohyb a tie momenty presne, keď to ako môže byť dosť strastiplné, že by tam mohol prísť nejaký easy pick-off, tak on vždycky proste má spider senses a cíti to neskutočne. Jo, ten map awareness celý a akoby ten, dajme tomu,
prehľad o tom, ako sa tu po mape teda kto pohybuje, kde by sa ako mohli nachádzať, čo by mohli robiť. No, u Spiritov zase prichádza do ich championship formy. Jo, ešte by som, ale túto hru sa budeme teda nehovoril ani zdeneka hop, kým sa nepreskočí. Postupom času, vyzerá to, že dokonca Gladiátori ufarmujú teraz momentálne túto skvadru. Rovno 20. tam ešte pôjdu teda rovno po Tormentra, čo ako by mohlo znamenať, že si pôjdu Spiriti tým pádom po Aegis. To je taký ten ako štandardný trade-off. Pekne to tu ale podľa mňa načasovali na to, aby tu reálne rýchlo vyfarbili celku tú šardu pre toho Fuáša. A tu musia Spiriti len čakať, kým sa tam ten Roshan pomaly ako presunie. Ja nemyslím si, že tu Gladiátori možno budú ani skúšať nejaké moves, tam ako reálne môžu prísť akurát kľudne Vardy, keby chceli. Jatoro, hlavne to podľa mňa rozseká aj od tých Vard. Tu si myslím, že to bude taký ten klasický trade-off, Tormentor jeden tým, Roshana si zobere ten druhý. Čo samozrejme celku obvious zrovna pre ten TA line-up, že si budú chcieť ísť hlavne po toho Roshana víc. Myslím, že do fightu tam dávno na kolapsovi majú minimálne tú pipu. Larl medzi tým tu, ale počkať. Tu nájde pekne Maladio, ten síce s tou Ghoceptrou na chvíľku sa proti tomu Vopičákovi schoval. Chce ešte ale pokračovať ďalej. Tam nakoniec na Maladio nemá úplne damage, pekne rešpektuje Larl. Mrdať toto hantenie supporta. Medzi tým ako predsa majú dokončený aj tak ten Aegis. Po 21. minúte teda na Goldy vedú trošku Gladiátory. Za mňa ale tých ďalších 5 minút by mohlo byť trochu príjemnejších minimálne pre Spiritov. Jo, Pipe tam je samozrejme teda na kolapsovi už zabezpečená. Jo, Tofu až ktorý tam vyfarmil ten free shard, keď to není pre neho zase tak obrovský bonus, uvidíme. Jo, už to tam chceli ako viac na Maladim, aby tam ako mohli používať tie záležitosti o niečo viac. Pekne teraz si ho luportiť. To Kvin s púkom, ale velice tesne. Už ho tam ruje až išiel pekne krásne čmuchať. Jo, Quinn vyzerá, že teda pôjde klasiku Witchblade, Blinka into Octarine. Žiadne ako defenzívy vo forme nejakých eulov alebo takéto niečo ako podobné sa tam ako nachádzať nebude. Bude to teda celku klasika a popravde sa už ako vyšplhal aj networkom z toho, čo tam bolo. Jo, táto hra ostane podľa mňa celku ako v even phase. A čisto ako by tuto obidva týmy, ktoré majú celku silný teamfight, ja mám taký ten pocit, že by ale Jatoro mohol ukázať, že možno bude ako lepšie carry ako Watson, ale minimálne teda ten hrdina vo forme TA-ky. Za malý moment tam dokonca Jatoro ani nepôjde žiadny greedy build. Ako si uvedomuje, že tam sú nejaké nebezpečné zóny. Rovno bude chcieť urobiť teda to BKB, podobne sa k tomu teda bude blížiť aj Watson, ktorý by ten man fight ako s Templárov teoreticky ako vyhrať nejak ako mohol potom. Záleží samozrejme, ako sa budú nachádzať networte. Teraz momentálne je 2K behind. Že to možno nebude asi tak ako príjemné, ale podľa mňa celku prirodzene chceli očakávať, že tam budú farmiť rýchlejšie. Minimálne tá Templára k tomu. Keby ťa to Rudolfe aspoň motivovalo, aby si tam konečne hodil Saba a nebol tam ty vole plebeje obecný, tak by to bolo krajšie. Ale nevadí. Uvidíme, či tá košela tu niekoho akoby bude dneska trošičku k niečomu motivovať, alebo nie. Uvidíme, či Gladiátori tu fakt ako nájdu opener, ktorý musia nájsť. No, tam pre nich je ako podľa mňa najväčší problém prejsť cez toho Tida. Neviem, ako easy engage na ňo ani nebude existovať. Tofu až tu teda síce vymyslel engage. Dobré, ten vymyslel. Hej, si ho takisto hodiť aj to účko, no, to je pekné. Tu ale mám pocit, že Tofu až skapal pekne cez tie Psyblady od Jatora. Aj v tom účku ho tam dokázal pekne krásne akorát Psyblade, no myslím, že práve o tú jednu trapku, alebo čo to bolo, alebo o nejakého Pandarena. Tento move, ale Gladiátorom teda zase ako nevíde vôbec. Oni hľadali tu opener, hľadali, skúsiť tu odportiť túto Malady a že nakoniec neruje až nahodiť. Nemusia dávať žiadny zbytočný raváž. Blinka tam medzi tým Spiritom zase pôjde. Celé sa to podľa mňa ukludňuje postupne pre Spiritov. Za mňa je akoby podľa mňa veľmi ťažké pre Gladiátorov teraz nice fight. Nemajú tam žiadny ako úplne okrem Quina povedzme nejaký ako deep opener. Rue medzi tým tu čmúcha, či tu náhodou nevychytá dole Quina, šprintuje čo najskôr, toto by mohol byť moment a ten Hex je tam. Chudák, Mr. Kvinovský. No dobrá kombinácia od Jatora s Ruem. Nádherne cez tú Tumbler stojí, sa tam iba prišiel pekne ukázať. Jeden nevymaxovaný Hexáš, Shackle a je to. 10. kill zaokrúhlený teda pre Team Spirit. Sme veľmi blízko tuto akoby v tom midgame. No, podľa mňa akoby v momente, kde budú musieť Gladiátori fakt ako ukázať zbrane. Za chvíľku tam síce na to Fuášovi možno budeme mať dokončený teda aspoň ten Gleipnir. Ale stále proste je ten veľký tučný frontline podobe toho Tida, cez ktorého proste do kundy, do toho teamfightu len tak neprejdu. Ten Brewmaster by to tam možno akoby potreboval vykontrolovať, že tam ako forstú nejaký fight, jo, ten Tide bude povedzme niekde lietať, alebo ten Templára bude lietať, niečo tam ako zabijú, ideálne keby lietal ten Tide a zabijú samozrejme túto ako
napríklad tú Templaru alebo nejakého Monkey Kinga. No, Larl tu medzi tým ale pôjde lurkovať okolo toho midu, tam sa ako teraz stretnú kluci v okolo, ako sa tam Mipoška iba tými bondami odhalí. Nám kvôli tomu aspoň chvíľku ako vedeli, čo sa tu bude diať. Nie, že by tam niekto chcel robiť zase tak nejaké veľké veci. Po 25. ale tu pôjdu ako očividne gladiátori po nejaký smoke. Máme ako kolaps, aj keď sa tu proste tvrdohlavo dole natlačí, s Vardami tam pôjdu Spiriti po tier 2. Používal akurát Larl, teraz ten Boundless, teraz by tu mohli byť ako Spiriti trošičku zraniteľnejší. S Pipou si pôjde kolaps skúsiť pomôcť. Aký Tankines tam momentálne na tom Tideovi je, no nevyzerá, že to bude ináč. Dobre, Golemu trochu pomohol. Ale príde dokonca aj Dreamcoil a toho veľkého Tida sa kľúci proste nakoniec pravdepodobne zbavia a je to tam. Jo, bolo treba celku tučný engage, ale tu gladiátori jednoznačne musia ísť ďalej. Pekne tam ešte Larla chytil deadshotom. Dokonale tofu. Larla sa tam tu stihne, ale ešte to BKB otočí sa práve do Watsona, ten momentálne nedá nič. Už BKB chlapec nemal. Rue až to tam setupol krásne. Ace môže síce s rádlom minimálne Golema sa tu teraz skúsiť zbaviť. Z backupom im pôjde zdržať hlavne Yatoro, ktorý je ten podstatný target, ten im ale proste zdrhne bez problémov. No akurát tak čela Jazzík. Jo, ešte tam Yatoro si dokonca dovolil, ešte tam ako myslím, že pofarmí nejaký ten campík navíc, alebo tak. Nepodarí sa tam ale chlapcom vymysleť nič ďalšie a dobrý ten fight nakoniec dopadol pre gladiátorov, podľa mňa tými 2 killmi celku OK. Jo, pre Spiritov je to predsa len ako zase stratený kolaps. Jo, trošku ako zistili, že ten Tide nebude tak nezabiteľný a tu sa rovno môžeme pozrieť na ten replay. Jo, sa môžeme pozrieť na to, ako ten deadshot tam proste Larla fakt vychytal ten moment. Tu ale proste fakt ako bol MVP fan Rueáš, ktorému až neskoro proste to stihli ako celé porušiť. Ďalší dead, čo tam potom ako nebol úplne trafený podľa predstav, Larl im potom stihol zdrhnúť. No a keď si teda gladiátori ako niečo málo z toho zobrali, stále za Watsona to není úplne ten najlepší trade-off. Hra nám teda ostáva dokonca 1K rozdiely. Nemáme tu samozrejme už minútu teda Roša, pred minútou už tam na Yatorovi skončil ten AGC-ček. Pozrite ale kurva na ten lead. Jo, Yatoro tam je skoro na 18,5 tisíca netvorte. Keby som to tu mohol akoby instantne prekliknúť, tak vám aj poviem, akoby, koľko má teda ako krepášov a myslím, že sa tu na to môžem pozrieť, ne, takto. Ono je nám to malo ukázať nejaké tie krepy alebo niečo, keď tu dám tú tabulku or something, ne. No, tabulku si môžem akoby otvoriť a GameStaty mi pôjde premeniť, takisto mi ide premeniť, nice. 350 creepov akoby k tomu, not bad. Necháme to ale na tom networte, by som povedal, to asi bude ako OK. No, po 27. ma tu ale teraz skôr zaujíma. A nielen, že akoby Termitkovi Bajdovi ďakujem za ten 11-mesačný resub, ďakujem úplne nádherne, pekne za podporu. No ale snažím sa tu akoby úplne plne sústrediť, čo tu budú tie veľké moves, pekne teraz Tofu. Našiel tam zase Larliča, ten stihol ale pekne s Monkey Kingom zase popnúť iba celú tú defenzívu, odísť preč. Mipoškič Medidim si teda nevyportí do bezpečia. Dreamcoil, nakoniec teda nemôže teda Quinn úplne pošetriť. Zase každý kill sa teraz podľa mňa 100% počíta. Jo, tu pre gladiátorov každá jedna takáto sprúva dobrá, za chvíľku tam budú mať aspoň ten trojkový primal split, potrebovali by možno aj ten level 20 na tie tučné pandy, inak to tam na tú Templaru podľa mňa padne skoro instantne. No to je Yatoro, tu vymýšľa nejaký podľa mňa zaujímavý build a vyzerá, že miesto tých veľkých krytov, čo tam mal pôvodne, on pôjde skôr to MK-bo najprv. Že proti tomu Evasionu, jo, proti tam ako nejakým rádlam a takýmto ako nepríjemným záležitostiam už Yatoro ani nebude zastať myslovať. Vstupenka najzákladnejší Pavlík so vstupenkou. Tohoto fungovania vôbec tohoto krásneho streamu. Ďakujem. Ďakujem nádherne. Vstupenka. Ďakujem Pavlíčku. Vítaj tu pekne u nás. Jo, pripomínam vám, že toto je ako single elimination brackets, takže tu sa ako budeme dneska lúčiť, reálne akoby tuto s 2 týmami. No a zatiaľ sú k tomu teda jednoznačne bližšie gladiátory, aj keď táto hra a je stále velice open. Watson nám tu akurát musí ukázať tu jeho tajnú zbraň v podobe tej Marsy na dominátorku. Zrovna proti tej TA, ako uvidíme, ako to bude teda fungovať. Ja si myslím, že ja to hlavne nejaký ten potenciál, nejaký ten 1-2 shot, zrovna na nejakých supportov a podobne. Ako vždycky mohol byť tvrdý, možno neskôr tam budú Spiriti ako potrebovať možno nejaké tie nullifiery a podobné. Zatiaľ ten najväčší playmaker reálne u gladiátorov je ale to Tofu Muerta, jo. A to je práve spôsobené, ale podľa mňa aj tým, že tam ako nemajú žiadny veľký opener. Tam ako Ace, ako s Pandou, tam nič zase tak moc ako nesetupne, úplne podľa predstav, len tak.
Jo, dostávame sa ale k momentu, kde si tu dokonca Kolapс už kúpil aj casual plate mail zatiaľ, ale časom z toho bude šiva. Jo, už má teda aj dostatok proste physical rezistencu, armoru, kraken, do toho proste celú tú pipu. Ten kill na toho Tida jako bude trvať. Toho jako ne, že ne. Jo, Morfej, mňa to bavilo včera večer akoby s vami tiež, s nejakými tými vašimi dotami. Aj keď jako vždycky sa to bude musieť ako trochu jako doladzovať a tak. To bolo včera jako velice funky. Ja už to jako teraz potvrdenie jako viac menej, aj keď som to včera hovoril, jako viac menej to budem robiť nejak ako pravidelne, no. Nemôžem to nerobiť ani keď tam Hajtrič potom ako včera zadelil to, čo tam zadelil. No, ale po 30. uvidíme, či tu gladiátori ešte nájdu v sebe nejakú poriadnu gladiátorskú silu. My tu dokázali chlapci teda ako ešte zabojovať tejto BO3. Musia teraz ukázať nejaké plné, veľké zbrane. Majú teda na Aceovi dokončenú aj celú šivu, teraz ale dokonalý sken. Sa stavím, že to bol Yatoro, ktorý ich tam zase proste vyčmuchal, zase vydodžuje celý tento 5-man smoke. A nedajú tu momentálne kľúce nič. Sa môžu natlačiť, aby si tu zobrali aspoň nejakú tú tier jednotku, aby si tu zobrali povedzme nejaký ten ako, ja neviem, stavebné sporenie, trošku kľúci vybrali. A sa to dokonca bude držať iba fakt ako na max range, aby tam ani nemusel ako stáť čo najbližšie. Teraz ale podľa mňa ten najpodstatnejší objektív bude práve ten Roš. Ako stále je to zase v dobe, kde tu je aj ten druhý Tormentor, ktorý teraz ako podľa mňa viac znamená Tormentor pre Spiritov a majú tam podľa mňa ako lepšie šardy, hlavne povedzme na Mipoškovi. Ale zase na druhej strane tomu Jackirovi by sa to tam ako pozdávalo tiež, ne, že ne, hlavne keď to tam môžete dostať nejaký core, keby tam ako dostala nejaká tam Marcy zdarma, jo, tomu Pukovi sa to tam ako bude páčiť. Rošan bude ale podľa mňa teraz ten podstatnejší. Spiriti tentokrát to pôjdu vymeniť a pôjdu pod ten smoke move. No, nájsť tu nejaký teda poriadny opener. Ja, tiež by som bol akoby Hajtrič rád, keby tam akoby reálne vždycky presne každý, keď niekoho akoby tuto akoby niečo baví a tak keby tam chcel mať ako častejšie, tak tam akoby každý pošle čajem, ty vole, presne, vole, sap a ja neviem, kilo, ty vole, zrazu sa tam ako 200 ľudí spojí, ty vole, a sme úplne inde. Ale v realite to tak bohužiaľ nefunguje a musí to platiť Hajtrič za vás všetkých. No, it is what it is, alebo nie úplne za všetkých, ako my zase, sú tam výjimky. Ale nechávajte sa akoby tuto pekne poťahávať Hajtričom, chat. Ne, že ne. Páne po 32. minúte hrá stále open. Keď sa podarilo tuto síce vyčmuchať tú vardu tam, ale gladiátori sa blížia v tom smoku a idú skúsiť to mistra Rošana kontestiť. Tam sú medzi tým akurát tie disarmy. Yatoro ako s tým minus armorom sa toho Rošana zbaví fakt ako rýchlo. A Dreamcoil nakoniec tam ale netrafila nič. A tak to nebol úplne opener, ktorý tam od Quaina teda kľúci chceli tu, ale príde Revič pekne na dvojicu. Ejze vypnutý ešte predtým, ako vôbec dal to účko Rue, až síce jeden hit. Watson ho tam ale ani nedorazil. Quain sa o ňo síce teda pekne podarí. Jak sa mu to podarí odísť, ale tu bude podľa mňa líšnutý. V jednom anchore chudák Watson nikde neodíde. Spiriti môžu ísť podľa mňa čistiť. Stihol Jackira odportiť nejakým zázrakom domov. Zaujímavé. Quinn medzi tým si tam ten skúsil teda úplne Larla tuto nejak ako vysníkovať. Sám tu bude teraz chudák hantený a dodžuje ako sa len dá. Pekne ho Larl vychytal. Larlič, nádherná kláda, síce tenká, ale velice prišla vhod. To po 33. minúte teda ja to rodila, že bude mať za odmenu ten Aegis, ale do toho tu tým pádom môžu kuci zobrať aj oboje. Ja, poďme sa na to pozrieť, tam tá Dreamcoil nakoniec bola iba na Mipošku, no to nebolo netrafené, ale tam Ace nabehol, celú dobu tam čakal kolaps. Jo, prišiel tam jeden hex a do toho boom, Ravage navíc, damage od Larla, Yatoro sa o to postaral, Ace tam proste sa rozplynul a nakoniec sa tam ako Watson ani nemal damage do toho, aby tam toho supporta dorazil, Quinn sa o to teda jakž tak ešte postaral našťastie pre neho, pretože mal nejaké tie hejstíčky navíc. Tu ale to potom už Kolaps ukontroloval úplne celé. Tu sa ale dostávame priamo do liveu, kde bude v problémoch aj v tej Ethereal forme, ho tam proste pekne o tú trapku, o tie Psyblady Yatorič zabije. Žiadny Ghost Scepter ho nezastaví, ale kurva Yatoro už má level 25, on tu 34. má Templáru, asi teda akoby o niečo akoby silnejšiu, ako som teda ja mal akoby možno včera 40. Ale to nevadí. Ja, tu ako teraz sa gladiátori podľa mňa ako všetci chvejú, škrábu ich tam vajca, síva, už si tam podľa mňa akoby teraz momentálne možno ako tak vymýšľať čo ďalej. Defending champions sú celku na kolenách.
Spiriti majú teraz podľa mňa veľmi blízko a extrémne tempo na to, aby toto dokázali Gladiátori zastaviť. Ten comeback vôbec nebude easy peasy. Tu, aj keď tam majú povedzme na Pukovi teraz pripravenú už ako celú tú parazmu, ten damage od Puka by ako mohol byť krajší. No, už tam dokonca aj Maladému kluci snajpli toho Couriera, tu ešte Rue až hlavne vysnajpí pekne Quina. Silence našťastie teraz od Tofu, aspoň zastaví ten prvotný engage, líšnutý tam ale celú dobu bude ešte ten Puk, ten sa potrebuje zbaviť tej Krakeny a nezbaví sa možno ničoho, aj keď ešte možno šancu odskočiť bude mať Púcek, nakoniec bude žiť, pekný save, ešte sa tu Quinn pôjde vrátiť do nich nenápadne. No, keď sa toho akoby chlapec nebojí, tak to tu teda ako Gladiátori odohnali preč. Vôbec, ale sa im jednoducho ako nebude tuto hrať Dota 2 ďalej. Bešer už tam dokonca pristal celý aj pre mistra Larliča. Jo, to už je pre neho zóna, kde už to tam bude aj bešovať. Jo, Shiva samozrejme dokončená dávno na kolapsičovi celom. Tu ako aj keď Maladé až by nejakým zázrakom tu chcel akoby ešte s tým bonusovým GPMom, čo tam má, ako vyhantiť aspoň ten Aganim. Ten by mohol byť veľmi podstatný, ako taký ten high ground defense a teamfight spell. Cez toho Position 5 Jackira, čím by to ako šlo uhlodať aj do tých backup. No od toho chlapec ešte bude proste kurva ďaleko. Jo, aký zázrak bude musieť prísť od Gladiátorov oveľa skôr. Ace vyzerá, že tu rovno so Shivou bude ten prvý, ktorý tu bude chcieť skúsiť. Zase tam ale Jatora nemajú ani ako skúsiť. Si prejsť tu kľudne odportí preč, alebo teda iba odblinkuje preč. Kolapsič, medzi tým sa tu bude s ním natlačiť, aby tu tier 2 zobrali len tak. Nevidíte, že Spiriti proste sa neboja ničoho a nemajú sa čoho reálne bať. 27 000 network, úplne tu neviditeľný Watson na tej carry Marcy. Tu neexistuje doma carry Marcy, tam má 16 000 network. Jo, tam to ako Ace, tu to ako s Quinnom sa snažia niečo urvať, ale Watson, aj keď tam má ako level 20, tam proste ten network, keď má o 11 000 menej ako do druhej carry, to sú ako kurva dva veľké itemy. Jo, to proste je kurva rozdiel k tomu. No Spiriti už hlavne tu iba čakajú na nejaké tú opportunity. Ešte Collapse vyzerá, že by dokonca chcel urobiť aj Kiras po tom, čo urobil teda ako jeden poriadny armor item po dobe Shivy. Už tu ale prichádza go time Vardy, Leniatoro pekne s Aegisom, do toho Collapse, ale už prišiel teda nachystať len Shardov. Nenápadne túto eterál formovú pani. Musel ale reálne proste popovať rovno to fu až to účko. Ace sa teraz potom leveli 20 skúsi aspoň teda jakž takž dostať ten level 25 hit bash. No tam nachystal ako do dobrého damageu vzadu. Tam budú kluci aspoň zastunovaní jakž takž, ale tam follow-up neexistuje. Tá Dreamcoil tam od Quina ako nebola úplne zlá, ale tam nie sú schopní proste kluci vôbec ako nakráčať. Teraz tam pekne aspoň s tými Aganimami ukontrolujú minimálne túto mistra Jatora. Ale zo Swift Blinkov je schopný pokračovať, teraz si príde pekne tu akurát dozadu. Bešíkom ho tam Watson zdržal síce celku pekne, no možno Jatora aspoň jedenkrát bude môcť zabiť. Dobre, to je síce opener, ale za to už padol minimálne Tofu až. Maladé takisto sa ešte môže síce buybacknúť, také isté šťastie nemá, ale jeho kamarát na supporte. Raxi medzi tým padli teda akurát rangeové, lietať tú chvíľku bude ten tight. Treba ale myslieť na to, že aj keď Ravage už bol použitý, tu Jatoro ešte s druhým životom môže kľudne fungovať ďalej. Watson tam predsa len využíval to účko na to, aby ten prvý kill získal. Tu sa Spiriti podľa mňa bez problémov môžu postarať o to, aby tu jednu Raxiadu dali. Ešte tu máme nenápadný Hex. Silencom to je síce pekne zrušené, Golem tam nakoniec pristane Ace, ale aj tak padá na Larličovú tvrdú vopičácku záležitosť. Zase tu Dreamcoil príde síce na Golema, tuto spolu s Kolapsom, zaujímavý teda pokus. Quinovi sa tu jakž takž darí to tu možno dodžovať a odísť do bezpečia. No ale nie, že by tu ako Spiriti podľa mňa ako museli zase tak moc backovať preč. Minútu tam nebude predsa len ten Brewmaster Collapse, že tam ani z tých veží predsa len nebude dostávať žiadny veľký damage. Nehovoriac o tom, že tu pomaly ešte tam Jatorovi za chvíľku prídu aj kryty. Doteraz to nekritovalo. Rue až zase ale príde pripraviť len Quina na pary, to dobre. Ešte to Maladý zachránil aspoň na malý momentu, ale prichádza tá jedna BKB jáda od Jatora. Duel si tam skúsi dať Watson, ale ten duel nemá ako vyhrať. Pekné posunutie ešte z tej Hurricane Pajky pred 39. Sú extrémne blízko Spiriti, aby vyradili defending champions. Tu sú gaming gladiátori smutní, farmení a už píšťu JJ nazdar. Gladiátori mali formu, jak za mladí. Fungovalo tuto postupne zónou až ku Esport World Cupu, ale tam príde prepad. Tam chlapci budú zadupaní do zeme a sú to práve Team Spirit, Za mna vstupenka. ktorí postupujú pekne easy ďalej 2-0. And Gaiman, they're gonna be kicking themselves for this first game, which they had. And this second game, they did put up a fight for like, what, 20, 25 minutes, but this road fight, it just exploded this entire game. Ďakujem veľmi pekne za kilečko. You're gonna talk about, I mean,
The Marcy carry in the first game did look a lot better. They had better synergy. Modré This time, it vlasy. felt like Watson just couldn't stick on anyone. It's so hard. Like, so hard to play for him. There's even like later in the game, like Yatoro, he'll smelt Bash. Like even when you run at him, he just stands his ground on a TA, which is not something you really want to be doing. So yeah. See the disappointment in the Gaming Gladiators side. Obviously, winners last year here at EWC. So the first round of the final elimination playoffs. And Ace, apparently not interested, just chilling. It might just be in his own thoughts. That's not really too much into it. Čete, napište jakoby do chatu, kdybyste chceli místo tady 1000 sub goaly na dementnou farbeně vlasou, něčo jiné. Yeah, because I will say again, I think they really had that one. It goes to show like how good Spirit are and what Napište they do. jedničku do chatu, kdo by chcel jakoby něčo If jiné. you give them the time, they will get the items to deal with what you have, which they did, the Nullifier, the Bloodthorn in this game too. I like that draft a lot. We haven't seen much Tidehunter. This was the second time of this tournament. That's true, yeah. He's now 2-0. I think that was like a banger pick and an absolute banger performance from Spirit. Yeah, Collapse just took off from the laning stage and just never looked back. And of course, just any space that you can give for Yatoro to farm away. If he's top net worth in the game, he has a good chance of just carrying the. In fact, his net worth was almost double of everybody in the game by the end of it. That's kind of absurd, it's just even classic, for a TA. Yeah, it's just classic Yatoro style. And if you try to smoke on him, he knows exactly. He scans, he gets out. So yeah, Team Spirit, absolutely impressive performance. Yeah, really impressive. As they will move on to face the winners of the next series, which is Pvision and Aurora game. And of course, Gaming have been unfortunately eliminated, which was not expecting them to be eliminated this early based on the fact that they won last year. I know they have some new members, but they have looked exceptional as of late. Takzvaně sad story. Spirit, they're the play. I mean, this is the lower bracket for them. Yeah, so they're powering up. I thought Gaming would do better, but that's just how it goes. You play against Team Spirit, you mess up one game, you don't do so well in the other, and that's all, that's it. Yeah, let's hear more from Tsunami. Thank you very much. Yes, I am joined by Rue Mláďa, taky vysoký. Kámo, z něho bude normálně největší Pvision lovec žen, já vám to vravím. But that game one did not seem like it was going to go your way. Sympatiák, Now, musím I've povedať, talked to Rue. your teammates before, Play me, and every podľa time mňa I je talked to them about a MVP comeback, game they're 1. like, yeah, no, we knew that. We knew it was going to happen. But you're the latest newcomer to Spirit. Whenever you're in those comeback situations, do you get nervous? Do you get stressed? Or are you just like your teammates and you're completely calm? Maybe in first hard games it was a little bit hard for me, but now it's like everyday comebacks, so it's not a problem. And it's not a problem. Yep. Yeah, because during Wallachia, we saw you guys do a bunch of comebacks. So when did you start feeling like, oh, this is like natural for me? Because I mean, you have not been on this team for more than like a year at this point. So it's nice to see that it's becoming natural for you. But when did that start happening? Yeah, it's just you just know at every game you can win, like any situation, any situation on map. Myslím to Janíku nepreháňal úplně, že nepracovali jeden života a tak podobně, ale dobrý. And it works out very well now, Rue. As a result of that, you are getting the privilege of crushing the current reigning champion. So I'll let you take your position with your teammates, join them down the stairs. Go ahead, and you guys are going to be able to crush Gaming Gladiators Key. Ale to tam jako nepíš jako mod do chatu, jako by Janíku. Yeah, congratulations to Team Spirit. They get the honor of not just crushing any key, but crushing the key of the defending championship. I thought Rue was going to do it, but Collapse is like, no, join the key crusher. I am the hydraulic press He's guy. the 3, Rue's the 4. Rue's just there supporting him in lane, making sure that he gets his last hit on the key. That's true. He just hands it to him. Hang on, let me solo zone the support. The key is gold. It's the gold creep, so they all get gold bounty for that. Yeah, that definitely is how that works. That one feels special though, because that had like that champion little logo on the front of it. It like moved the machine a little bit when it finally went through. And they have a cover on it this year. It's been upgraded. I like it. I love how with all the players, like you can see that their eyes light up when they get to do the crushing thing. Heavy machinery. Yeah. Don't mind if I do. They're like, what does this have to do with gaming? Oh, I get to crush a key? Oh, cool. Like everybody loves a good hydraulic press. That is very true. I will say, I think Effie, your prediction kind of came true here in game 2, where we talked about how the teams would adjust and how when gaming won the draft, they still lost, and so Team Spirit was going to adjust, and it was going to be a harder game for gaming. But this was like harder than I even thought.
It absolutely was. I mean, the difference between Game 2 and Game 1 in terms of draft for Spirit was night and day. They had the 5-man, they had the objective taking, they had the lanes, and they had the aura. Like, they got the early pipe, and that definitely helped them a lot. Whereas for Game-In, I mean, it's very hard to recover from the Game 1 loss that they just had, because Spirit are a very momentum-based team, and potentially if they hadn't clutched that comeback, maybe Game 2, they wouldn't have played as confidently. And we could have seen a 3-game series on our hands. Zlomený po tej Game 1. Sometimes it's just a matter of Spiritov. letting your guard down for 10 seconds against this team, and they find the window. And then they find the next 10-second window in an hour-long game, and they just keep doing that over and over again, Jenkins. I think even, Spirit is very good at coming back in games. Like, this is what they're known for. This is the narrative. But another thing that they're really good at is adjusting in the middle of a series. And that's kind of the scary thing about the team, is that if you give them a win in a game where essentially they lost, you're giving them the ammunition to like be resilient and fix their problems while also only having 1 life against them instead of 2. Because even if Team Spirit loses the first game, I still think that they make the exact same adjustment that they did and then win Game 2, and we go to Game 3, and who knows how that goes. So this is arguably the worst team in Dota. Liquid maybe is up there as well to lose a game like that. Yeah, I think looking back, everyone will look at that first game. Yeah. The Game 1 and just speaking about this game in its own little bubble as a game, I think that the carry Marcy just did not look as good as in that Game 1. And a big reason was the carry-to-carry matchup for Marcy versus TA is just not that good. But also, Marcy's playing against so much stuff on the ground compared to last game. Yes. Right? There's golems on the ground, there's upheavals, there's a Wukong's arena, there's serpent wards, so even if you're like expending BKB, committing your unleash onto a target, you're getting hit by so much stuff on the ground and just not doing enough damage in the meanwhile. Yeah, I think also that Tidehunter should be talked about more. We heard our commentary team say it already. This was only the second Tide this entire EWC, and it looked very good. It was a really good game for it. It wasn't just the fact that he got 2 points crack and shell, basically takes 0 damage from Marcy in the lane. It was also the fact that he couldn't be disabled. He could anchor smash the Brewlings. TA could AoE deal damage to the Brewlings as well. Like, how many Bruce splits do we see where he just ran away? It felt like at least half of the fights that hero was not as impactful just because of the AoE damage. So the Tide pick was excellent. The Festival ads also amps up his team. The Monkey's going to lifesteal from it and do more damage. The TA's going to lifesteal and do more damage. It was just a really good pick. And I feel like there's the elephant in the room we have to address as well. We saw the opening. It was Team Spirit that had first pick, Game-In had second pick, and Team Spirit is like, we're going to get the Monkey King. And then Game is like, well, how about the puck? Didn't work out very well. This is not the first time in this tournament that a team has had a read that regardless of Monkey King winning that matchup on paper, they can play the puck. I think the one exception to this that we were talking about in the green room is GPK, who picked puck into Monkey King and owned. But every other mid player who has picked puck into Monkey King has not won the lane. And maybe their concept is that when they get the coil, that'll stop Monkey King's movement and they can follow up with damage from their supports, or maybe they think that the way that puck pushes side lanes negates a lot of Monkey King's side lane pressure too. But ultimately, like, you do want to start with the lanes, and Quinn did not get off to the start that he needed to win this game. Yeah, there's 100% some idea there. I actually feel like that this is a big impact from GPK on this tournament that is like very good for BB team going forward, is that he has, I want to say, tricked a lot of teams and a lot of mid laners into thinking that like Puck does win some of these really hard matchups for Puck. I was talking to XM and he said the same thing. He said, I asked him, like, do you think Puck has any losing matchups on the current patch? Because it looks like it just doesn't lose. And XM said, no, it doesn't. Like, Puck will do fine against Tiny, Monkey King, DK. But I feel like this is because everybody watched GPK have, like, one of the best tournaments of his life, which was the previous major tournament. So I don't know. We'll see if BB team does the same thing going forward, or if looking at a game like this, they think like, okay, maybe it was just GPK. I think they will have to experience it once, as in BB team will have to experience once that they can still do it. But I do think that maybe GPK is just on a different level. That might just be the conclusion that we are gonna have to take from this. But of course, there's a downside to every victory. If Team Spirit move forward, but we are going to have to close the book on our defending champions, Gaming Gladiators, and for that, we are going to head over to Nomad, who will get some final words from the team. Kdo tam je?
Can you give us some final words on the team? No, Matt, you look very different today. What can I say? And was my mic? Yeah, I was working. I do look different today. Production No, man. Is it my turn? It is your turn. It's your turn. Yeah. Oh, it's ready. Okay, sick. All right. I want to look at some of the team Sure. fights that they performed here. Oh, Here's yeah, 10 check minutes out into the that- game, trying to kill Tide so that they could push the tower. He ends up ravaging. Kurczę, ale They jak use Monkey czekam Ulti na at the ten same time. rozhovor, wy to Huge team fight for momentum Będziemy because to Team Spirit was prebrali already a little bit cele. ahead at this point of the game, and that's what I wanted to focus on, just because team fights were something that they really lacked in the previous match. So the fact that they took a lot of good team fights on their side gave them some really, really nice advantage. Here's basically a similar setup here. Team Spirit is looking for team fight setup. They land the Monkey Ulti, the stun, the Golem comes, but unfortunately he ends up getting the jump off. So this is basically the battle that ends up progressing throughout this game, is that they are looking for the right circumstances to take a good team fight against both of their opponents. And Gaming Gladiators even end up re-engaging, I think, after that one, but I missed it. Here's another example of a team fight jump here where they're hunting each other. They end up finding Tofu. He ends up being almost an easy kill. Here's one of those Bruce splits, for example, that ends up doing nothing but running away. He ends up disengaging here, and then they decide to try to defend Maledictus as well, and that doesn't work out so well for them. So the jump, not so great for Gaming Gladiators. Here was their better example, though. Still only 2k behind, which is really not that bad. Gaming Gladiators put the damage into Collapse. He's quite deep behind the tower. They put a great macro power down. They keep him longer. They end up committing the Dream Coil as well, because it looks like he's about to get away here due to having the pipe and the heal from the Warlock. He does end up falling, and they're going to end up using this opportunity to look for a chase, because it looks good, right? A lot of resources were spent. They even land the stun on Laurel, but his BKB, the Wukong's command, the Marcy, who didn't have a BKB anymore, ends up falling, and this ends up being another lost fight here that gives Team Secret a nice little advantage as the game continues. So the name of the game was truly just pick off team fights, and despite Gaming Gladiators being able to neutralize the network at this point of the game, it ended up not being enough as the game continued. My question here, Purge, is I could see that adjustment that Spirit made with the team fight that they brought. I mean, they got the Warlock, they added the time hunter to that as well. Did Gaming, do they even, if on an even playing field, is there a team fight with Jakiro and the Blue, and I guess the Muerta in there as well, is that team fight matching up to the team fight of On už musel hospitalizovat, ty vole, rovno Dr. Sulaiman, ty vole, tuto... She's not going to want to be up in the front. They're going to put Tide. Tide's extremely good frontliner. Yeah. So he's very deep. Monkey's going to be sitting on trees. The Warlock's going to be hiding. Like, if you know where your opponents are, yeah, Brew could be good. You get in there, you get the Brew split, you're throwing stuns at the support, so you're lifting some core in there. But the fights weren't able to start that way because it's Tide being such a good frontliner. So actually taking the team fights in a straightforward way was going to be hard for them. Maybe Puck had to find somebody, but he also could get hexed by the Shadow Shaman. So they had solutions against what the Gladiators needed to find the backline heroes. Yeah, they So, kind of... I feel like then in that case, Gaming might just miss a Vision hero as well. So if you do go for team something fight to give like that, backline jumping, right? It's like I agree. Like the answer is like Quinn trying to find the Warlock who's hiding and like find the backliners, but that's a lot of pressure. There's a hero that's got to go in first to do that. And it's hard against Shadow Shaman. Like this is one of the reasons low key the heroes busted. It always gets through. No to Like he dúfam, has že hex, pôjde no matter in-game. how farmed you are, like he Kurva always hex you, dúfam. and he has a hex breaks talent at level dlouho 15. So a nestalo, lot že of by these to heroes nešlo are jako otherwise celú like sérku. unkillable because of a Jedna passive hra or občas not. sa jako stane, And another thing is, ale neviem. the supports on Gaming couldn't really comfortably navigate the team fights because, as Purge illustrated, there were so many, back and forths, looking for the opportunity, dodge the Wukong's arena, wait for the engagement. But when it came down to it, when it came down to the make and break fight near Roshan, there's Serpent Wards on the ground, there's a Golem on the ground. If you're a support trying to walk up and spellcast versus Serpent Wards and Golem, you're just getting zoned by the ground targeted abilities on these summons. You can't really get rounds of your spells out comfortably. You have to take weird angles or just die. Yeah, it was a rough fight or a rough attempted fight for Gaming Gladiators. They could not pull everything together, and now it is time for the final words coming from Tofu. Tofu! I'm here with Tofu from Gaming Gladiators to talk about this match. Tofu, obviously not the result you wanted. What's going through your head right now? Misery. Yeah, kind of just processing and a bit of disappointment also. Generally, I thought we're the better team coming into this and playing these games. We also threw the first game real hard at multiple points. I wouldn't say that
negative energy or anything from that carried into the second game. Like we were able to like reset pretty well. Also kept the game like very even throughout this whole series until they're like pushing high ground later. There's like some, I don't know, like things we could have done better on draft, which I think made this game unnecessarily hard. But overall, I think still a winnable game. So I think To už nebylo ani pod kontrolou. I mean, we could have done it, I don't know, towards the later half of the game. It like just kept feeling harder and harder. So like in that sense, bit sad. Like I thought we can win this tourney overall. Like I think we're in really good shape. It's like a bit weird on format with like breaks everywhere. So it's hard to keep momentum, but like it is what it is. It is what it is, of course. But yeah, you mentioned the breaks there. I mean, how do you think that affected you having so many days off before playing? I mean, there's also not too many games, right? With like very small group stage and no lower bracket plus break days, so it's hard to really build momentum. Like I think we still came well prepared into the series, but yeah, I couldn't get the ball rolling, I guess. It's how it goes sometimes. And of course, I do want to talk about that game one a little bit more as well, because, you know, it was a long game. You guys were ahead for a really long time, but you couldn't quite close it out. Why was that? Was that a communication issue, or was it something else? You know, what was happening there, in your opinion? I mean, game was very long with like some engages where not everyone is ready, or like we got picked off, especially when he had this bloodthorn. We didn't really have a good counterplay or save, so you could kind of just blow up one guy and we need to take the fight from there, which is a bit hard into global also, but like manageable. We also had a very big lead, but we approached the high grounds fight rather poorly, I would say. And yeah, I don't know. They just like played it out pretty well in the end. All right, well, obviously not the result you wanted here at EWC as the defending champions. You will go down to Team Spirit. However, you know, there's more to come, and I think you've learned a lot here to bring forward. So how are you feeling about the future of gaming and the, obviously, next big tournament coming up? I mean, we're just gonna keep on playing. There's a lot still to come. It's like, it's kind of just one tourney. So, I don't know. Life goes on. Life goes on indeed. Tofu, Mám jeden turnaj o 3 mega, no. EWC. Unfortunately, to see you go. Vlad majú aj tak dobrý kluci. Okay. See you guys. Sorry for the fans and if anyone is coming, but we'll see you soon. Sexy boy, maj sa. Poď tam vošukať nejaké ženy, Life goes bráško. on. It's very realistic at that point. Indeed, Gaming Gladiators will be left behind on 7th, 8th place. Top 8 still here at EWC is not a bad result here, Jenkins. It's not what they were hoping for, and we did think that they were coming in with a lot of momentum, but overall, the step out also, our tier list is saved. That's true. We did get a personal victory with the defeat of Gaming Gladiator. Já akorát tu dáme tichšie akoby úplne všetko, ale chcem akoby teda pekne vám teda pripomenúť, že nás bude čakať samozrejme ďalšia séria, alebo viete čo, ja vám ju ukážem akoby rovno ešte z toho mainu, pretože to tam akoby bude trochu s krajšou grafikou, tak ako why not. Takže sa pozrieme, čo nás čaká ako ďalšie, a to bude Aurora a Pvision. Jo, tyto dva týmy, kde dneska teda jako neuvidíme ani Liquidou, dneska neuvidíme ani Falconou, ty se nám ukážu zajtra proti sebe, takže to bude celku tvrdé. Ale Aurora a Pvision, to bude podle mě možno ukážka a celku to tu možno bude vychádzať, že jako je otázka, či to fakt ovládne ta Eastern Europe, alebo Európa, alebo ten jeden mena tým, povedzme. Už jsem se ptal dvakrát, co máš na té košili papagájou. Ne, to jsou ty vole plameňáci. Plameňáci jsou to. Jak papagáje? Plameňáci. Tofu je taký fuckboy, to teda. Vstupenka najzákladnější kameň tejto celej komunity a tohoto fungovania vôbec tohoto krásneho streamu. Ďakujem. Ďakujem nádherne. Vstupenka! Pěkná sérka, díky za cast. Flaku, ďakujem velice pekne za to kilo. Dúfam, že si sa bavil, dúfam, že ste sa všetci do jedného bavili, pretože nás samozrejme za chvíľu moment bude čakať ešte tá ďalšia séria. Ja myslím, že teraz akoby na chvíľku by sme main mohli nechať mainom a ja sa konečne teda akoby môžem ísť naobedovať, môžem ísť akoby Fredinovi papu a môžem akoby zistiť, či už máme predrezervovanú kurva v našu fenečku. Ja sa na to tak neskutočne kurva teším, ak to dá do procesu, ja to musím akoby skontrolovať chat a iba vám akoby prezradím, že tá fenečka sa volá Emma. Lebo takto sa tam volá, tá fenečka. Podľa mňa extrémne sympatické už samo o sebe. Anyway, za chvíľku sa vidíme, chat. Myslíte na to, že vstupenky akoby idú o Kunkiča?
a máme tam sub-goaly. A čete, vymyslíte teda, alebo ja skúsim vymysleť medzi tým ešte trochu niečo, čo nás bude čakať na to sub-goale za 1000, pretože tie vlasy sú píčovina. Yeah. Okay, so we have experts. Let's see. So we're gonna start with Bat Racer. Nice, Yeah. nice. Okay, Nice. pressure is on. Okay, 5.3 on my left. No pressure. No pressure. 5.3, no pressure. Okay, I'm on. Oh, you didn't want to continue? No, You no, just wanted, you're just here for the win. Yes. Okay, so 1-0. 1-0 on my right, Yatoro 1, Collab 0. Second one we're gonna go for is Zog's Lair. Oh no. Yeah, this one is a little bit more technical, I guess. And I think to maximize the score, you need to collect some of the stuff, no? Or Yeah. there's something like that. So who's better at games in general between you two, you think? I think Magomed. You better? Yeah, maybe. Okay. I'm not gonna ask who's better at Dota, because I don't want to create problems. He's the last one. Aga, But he's- сколько у тебя? Somehow he has much more score than you. Сколько? Okay, I'm dead. You're actually speedrunning this. We did this with other players, like this is the fastest it's won. Wait, that's it? Or you give up? Yeah, I don't. He's killing me. Okay, anyway, it's a clear win. So we're sitting at 1-1. Now we're gonna do something a little bit more tactical. It's called Spoon Man. We have two different styles. Vitoro is dropping bombs everywhere. And Collapse, you're like being more chill with it, you know? Which one of you can multitask? Can you do like two things at the same time? I try hard. If you try hard. Okay, what? Aha. Okay, now I know. Okay, just more. You were sitting at 1,780. What killed you in this one? Is the flying thing? Oh, your own mind. My good voice. Вместе с ним умирай. Anyways, 2 for Collapse, 1 for Yotoro. Now we're gonna go for the fourth one, which is a Spleen Sweeper. I hate this one. You hate this? Oh no. Oh no. GG. Okay, both of you are calling GG at the beginning. I already lost. You already lost? I won. Nice. Toto. That was not impressive from both sides, but it's okay. We're just playing for the win. So the last one we're gonna do is sand fishing.
There you go. Golden. Nice. Table. Oh, okay. Actually, not bad, this one. Easier or harder than Destiny and Dota? Okay, Samson. How much you get for this? Okay, you're ahead now. It depends what like whatever you're gonna catch last is gonna define who wins for each. That's a pretty good one, I think. Oh. Yeah. 2.3. You need to get more than 2K for this one. You got. Yeah. Great games, guys. I'm very impressed, very inspired. Thanks for being with us today, and thank you for watching. Bye bye. No, there ain't no stopping us. Fly without a boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shoot. Yeah, shoot. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass.
open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. So Tokyo from Aurora, Toronto, Tokyo. How are you doing? How's Riyadh? I'm good. What can I say? Good, pretty good. Enjoying the tournament. Good stuff. I mean, what do you think of like the boulevard? You know, have you got to see up and down on all the different venues and all the different things that are going on? Yeah, one time we went to local McDonald's. It was the burger was good. I liked it.
and by the time I was looking around, and it was good. I wanted to go there, like in our break, but I was too lazy. Yeah. Want to check out the venues, but a little too lazy. That's okay. You got some Dota to play. Let's talk about the Dota. I mean, why have we seen so much domination coming out from the Western EU and Eastern Europe squads, and nobody else really being able to hold their own? I don't know. Maybe because the politics of our other countries or something like that. For example, I heard, like, maybe I'm wrong. Like China, like young kids cannot play too much computer, so maybe it's because that, and also like Dota in Western and Eastern Europe is super popular, so you have more and more players coming, but other regions, like it's nobody new is coming here. That's why. Absolutely, yeah. But, you guys looking great. And, I mean, it's so close amongst the top 8. Like, I mean, why is it so close? Out of these 8 teams, and who do you think is going to be able to come out on top? Yeah, like all 8 teams are strong. Like anybody can win against anybody. Like it depends on what day, what form in this day will be the team. What was your question? Who is gonna win or what? Who do you think is gonna come out on top? Yeah. Yeah, I wanna say is of course us, and maybe second team will be BB, and it will be hype match in finals. All right, EU finals then, is that what it's gonna be? Cool. And what do you think it takes to be the top here? What's going to be the big factor which helps a team win? What do they need to do better than anybody else? Eat chicken and rice, maybe. Yeah. Is that a secret meal? Yeah. It's like secret. I see. All right. Well, Toronto, Tokyo, you better stock up on your chicken and rice and get ready for your games. Thank you very much and good luck. I'm hoping this man at least had chicken and rice before he's serious, because he's going to have to switch it on. He's already, made the bold claim of the best undying. He's going to say, of course, he has belief in himself and his roster that they're going to win it, but it's going to be a grand final between them and BB team. That's it, just straight up. He's already called it Lacoste. I could see that happening. For sure, considering how well they're playing, but they need to go through a very tough opponent. They're going to need to playing against Pvision, who I'd say is the best team that utilizes auras in the game. We saw it multiple times. DM just straight up playing these like auras from the offlane. We're talking about Undying, we're talking about Ogre, and I think these two heroes are going to be heavily contested coming into this series, because he's buying Crimson, he's buying Pipe, and then you have Satanic buying Vlads from the safe lane. You have them playing Chen, which they're undefeated with, and then you have another Aura. So one of the best teams to utilize this early strength. Like, they want to be able to close out the game 25-30 minutes in. I want to see if 9 class brings something new to the table. I feel like his hero pool has been very mellow, right, for him as a player. So I'm curious, over this little bit of break they had, did he find a new hero that he can bring out? Because if you always look at the Pvision from the past, there's always 9 class doing something unique or having some type of like flex pick that really caught teams off guard. Yeah, I think that's a really good point because of the fact that these are single elimination games. These teams have had 3 days to plan it. We did see the carry Marcy coming out from game, and it didn't work, but it was something we had not seen, the Helm of the Dominator helping his farm. So this is the time where the value bang for your buck of spending all that time theory crafting to win one game is going to matter the most, and that's why I generally only see this type of stuff rear its head at TI as well as EWC. Yeah, it's those big tournaments, everything on the line for themselves, and we heard a little bit from Aurora already, so I think it's only fair that we hear from Pvision themselves. I'm here behind the scenes with no one from Pvision. No one, how are you doing and how are you enjoying your time in Riyadh so far? I'm doing great, trying to enjoying Riyadh as much as possible. Absolutely. And what do you think of like the boulevard, the Esports World Cup area and all like the stuff going on? Have you got a chance to check it out? No, I don't check it out because it's too hot outside, and I just don't want to go on the street. Honestly, it's like 50 degrees or something, so I'm enjoying the hotel. Very, very reasonable. All right, let's talk about the Dota then. I mean, we've got 8 teams at the moment. Could be a few less by this point, but why is it so close amongst these top 8 teams? Everybody is like so evenly matched at the moment. I mean, I think everybody just understands that they need to, I don't know, put so much effort right now, and they're doing it. So
that's why is it close right now, I believe. And meta as well. Nobody exactly knows how to beat like everybody in like without chance. So everybody just play really close games. Yeah, they have been close. They've been very entertaining as well. What do you think it's going to take for a team to get that top position, to stand out from this crowd? You know, what factors will be the difference maker? Is it creativity, hard work? You know, what's it going to come down to, do you reckon? You mean for our team? For any team to come out ahead? I think stability in first place and really good ideas and execution. Excellent stuff. So, compared to, I mean, you know, for obviously yourself, you were, you know, you've been a Tier 1 player for probably the longest here, maybe, you know, in your days of VP. How does this compare to your VP days? It's really different right now because, like, cybersport became, like, really big thing. And back then you could, like, not, I would say, not waste or, like, not so much time through the year, but now you playing like non-stop tournaments all the year so far, and you need to be in the shape like basically like 9 months, and that's the difference. Because back then I would say we was like playing some qualifiers without even preparation as VP, and some tournaments we could not bootcamp or like because like Dota was so different, and I believe whole cybersport scene was different. Right now it's just like sport, the real sport. Just like the real thing. Alrighty. Well, finally, what would it mean for you to win this tournament, to win a major title after all this time? I mean, it would mean a lot to me. I don't know how to describe it like other words, but it would mean really a lot. No one, thank you very much, and good luck here at EWC. Thank you. Bye. Of course, it would mean a lot to a variety of different players to be able to get a win here, to win EWC overall, for no one even more so. But, you know, it's got to start now. Playoffs begin, and we want to head on down to our arena to welcome the teams to the stage. Welcome back to the stage. Yes, indeed, panel. We're ready for more. Our first matchup ended only a few minutes ago when we were getting ready for second and final quarterfinal for our first day competition here at the playoffs. Tsunami, game one was still a banger. We had two ex-champions here in Riyadh that are playing in this first opening game, and yet match one looking cool. Unfortunately, a complete flip halfway through it. It's a terrifying nature of single elimination to think that just 2 games was all it took to get your champion's key crushed. But Gaming Gladiators are out of the tournament now, and Spirit need to find an opponent because they have moved forward in our bracket, but we've got 2 more teams ready for that next step. And we should absolutely be introducing them right now, starting off with Aurora Gaming. Now, they topped Group B with only Tundra forming a small bump on the road. A little bit of a tie and a map loss in the tie breaks in that group. We already said EWC is meant to be their biggest test. And from now on, with this single elimination bracket format, there are no second chances. A loss means your key gets crushed and you're out of the running. We had mentioned it earlier, this team had come by as a Southeast Asian club last year, but this roster has now been finding their footing here in the latter half of the season, and now we'll have to see if they're able to conquer their opponents. So why not bring them out? Ladies and gentlemen, please welcome Pvision! These guys have been terrifying on the entire circuit. Lands have been no issue for them whatsoever. Sure, maybe you look at the group stage and you think that they'll have some demons in the form of Liquid, but they won't have to worry about that right now. These guys are incredibly intimidating whenever they're in the booth and able to stare their opponents in the face, which they can do here on this stage in just a matter of a few inches here and there. Now we'll be able to see if they're able to do it here. Gentlemen, please place your keys in the slots and get some Dota on our screens. Yes, I cannot wait to see what these two teams are going to draft for themselves because, as mentioned there by both our handsome stage hosts, there were tiebreakers.
Obviously not between Aurora and Pvision themselves, but they both had to go towards that tiebreaker. For Aurora, they did come out on top and were able to top their group. They missed that first elimination phase. They didn't have to worry about it. For Pvision, though, of course, that win was still important for them. However, it wasn't to top their group. They still had that little bit extra of going into another best of 3. Yeah, I think the manner in which these teams took 2 games out of 3 was really interesting because for Pvision, their 2 wins were in Game 1 and Game 3, and they both had the same opening of Chen Willow. While on the other hand, for Aurora Gaming, they picked 4 of the 5 same heroes in Game 3 as they did in Game 2 after losing it. So they, against Tundra, in effectively a best of 5 between the group stage and the tiebreaker, they effectively did a run it back situation where you were like, we just need to tweak 1 hero in this draft and we can take it down. So seeing that, it feels like Aurora's much more, I guess, like their strategies are diverse. Like Game 1 to Game 3 was a very different strategy, but they were fine to run it back with the confidence, even if it didn't work in Game 2. Yeah, I think there's going to be a lot of contest for these offlaners that we did mention. This Undying, I think, is becoming kind of a key hero. I would say even off the tournament, people realizing that it is a super strong offlaner that can build. Like, the value that you get from Crimson Guard is much more higher compared to the other offlaners. That's why we see Ogre, we see Centaur as well later when you pick up the Shard, get that extra strength, and then be able to turn that into higher barrier shield. But also, I would say that the Pvision, they did run one of the best strategies I've seen so far in the tournament when they were playing against Extreme Gaming, the double saving support with Oracle and Ringmaster with the Meepo on 24. There was like literally nothing that Extreme Gaming could have done that game. Yeah, I mean, can I move on to Aurora, I guess, since we said a lot about I feel like it's only fair. Please, Pio. Sure. I mean, I think for Aurora, like, the one thing that they've done very consistently is, well, Kyotalk is playing a flashy hero where it's either Puck or the Shadow Fiend making plays on the map. That's what he does best. But I think you do need to target Nightfall more. He likes that safe approach. He likes playing these Life Stealers, Abad and Ursa heroes. Pretty much having a get out of jail free button type of hero is what he really likes. It was punished one game when he did play like the Abaddon. We saw like the Hex Breaks talent. So we'll see what you can do to Nightfall, but I think he's a key player to keep an eye on because he is the rock of the team. Yeah, oddly enough, he has a pretty small hero pool, like you've mentioned, and he's also almost always given last pick. So I'm curious how Pvision's going to go into this draft knowing this. Are you going to respect ban effectively Nightfall, even if you don't think his heroes are good in the particular match against yours? Or are you going to allow them to go through and basically call the bluff? Nightfall is the best carry of this tournament. You know why? Because he's the only guy that managed to get a dub with Phantom Lancer. Everybody else, he's been played 7. Out with the third one if necessary. This is why he's uncounterable, right? Like, you're going to build all these BKB piercing heroes against his hero pool, then he's going to Phantom Lancer last pick. Doesn't build a BKB. What's your play now? That is true. I don't know. Figured it all out. I thought you were going to say like Kyotalk is going to pop off, you know, because you're too worried about Nightfall. That might happen too. Is that how many layers actually go into these drafts? I know you're memeing a little bit, but at the end of the day, you have to imagine they know what you're going to do, so you assume that they're going to prep for that. So then are you going to prep for what they prepped for what you prepped? I mean, yeah, it's classic in like a pub, right? Like, you spam a hero, but if someone takes that hero from you, you just play the counter to that hero. You only need a 2 hero pool. And have in mind, Aurora, their last game that they did play was 5 days ago. So they had plenty of time to figure out what Pvision is doing with these early game-oriented strats with the 24 picks that could potentially come out. I mean, I wanted to mention that as well, because like all these teams, they wanted to go into like that last chance gauntlet, right? They really wanted to because they didn't want to have that 4-day break. But we saw Spirit. Didn't really matter too much for them. They looked good. I'm curious how much preparation there was for Aurora during that time and how much Pvision like evolved in that last chance.
And there's also one thing I want to talk about, because this is something no one did mention in an interview about stability. And I think we're seeing two opposites from the mid lane, where we're seeing no one being super stable as a player. And then on the other side, you have this chaotic, very explosive player that is going to be pushing the limits. Kiyotaka, sometimes he is a flip of the coin. Like, let's just be real, because he will overextend. Sometimes he's going to be super duper. We're talking about him getting godlikes and stuff. He's undefeated on Shadow Fiend. These type of heroes, he will take control of the game. But if he's playing into unfavorable matchup, he makes one of these two more mistakes. I think going back to Wallachia, when he's playing some Pango into unfavorable matchup into Queen of Pain, he goes for Hand of Midas. He wants to recover, so need to be careful about that one. Yeah, it's interesting when you consider Shadow Fiend, because he's been a flex pick throughout this entire tournament. Both these teams have utilized it, but on the side of Aurora, it's purely been for Kiyotaka, and on the side of Pvision, it's purely been for Satanic. So both of the teams utilize the hero very differently. And I will say, I think Shadow Fiend basically embodies everything that Kiyotaka represents, because we've seen some... He likes to make these solo plays on the map with whatever hero he's playing. We've seen him feed Divine Rapier 65, 70 minutes into the game in seemingly free games. We've seen him solo kill people for the win at 45 minutes plus when most teams are running around as 5. I've seen his Shadow Fiend. He'll make these random Requiem plays, juking with illusion runes, effectively just BKB TPing out afterwards. And every time I watch this guy, I just think to myself, the other team must be thinking to themselves, what the heck was that? And I just love that aspect of his game, and I'm looking for Shadow Fiend to be potentially coming out here. I mean, Aurora is like completely aware of that as well. If you kind of look like their past drafts, like there was a game where they had a Dawnbreaker, a Tusk, a Bane, and a Baden, and then Kiyotaka. And then all they do is just like make sure when Kiyotaka goes in, they can follow up. I think this is probably the best Dawnbreaker team at the tournament for that reason, because you can't be afraid to go in and use that Dawn ult. And Kiyotaka is not a player that is afraid to go in. I didn't even see that they picked Dawn there, but this is a team that will utilize this hero. Toronto Tokyo is great at it, but it super enables Kiyotaka's playstyle. It definitely does. And we also seen good amount, I would say, of carry Dawnbreakers as well. So this is potentially a flex, most likely Nightfall. for Aurora. Nightfall, I mean, it is a easy way to get out of the fight as well. So you have a shard. It is a BKB as well. It gives you debuff immunity, but most likely this is going to be played from the off lane. So far, Pvision, they haven't played Dazzle at all. This is DM's hero. If before the tournament, if we haven't seen too much of a Dazzle coming into this meta, becoming a position 5, we mostly seen, like, I would say this is DM's hero, without a doubt, because this is something that he plays really well, but for now keeping it as a flex, but we'll see where it's going to end up. The hero I'm really curious if we're going to see is Silencer, potentially, from either team, banned or picked, because it's the only hero in the game that can silence Dazzle's ulti, and then it's the only hero in the game that can reliably cancel Dawnbreaker ulti, so even though I don't think Silencer is exactly a meta pick, I am wondering if the hero's on both of these teams' minds, because it's the literal hard counter to both of the heroes we've seen so far. But the Dawnbreaker, you know, we mentioned the meta heroes of the patch, or at least we heard a lot from Jenkins last panel, which is these spirit heroes, these mobile guys. A lot of them pair very well with Dawnbreaker. I'm thinking of the Storm Spirits, the Pucks. So I'm wondering if we're going to... I'm predicting we're going to see a Storm versus Ember matchup in this game. I'm just wondering which team's going to pick which. Yeah, it's definitely possible. The other hero that's still in the pool would be like Queen of Pain. If you ban a Puck and you want Quap, that is something you could possibly look at. Shadow Fiend's still in the pool too, right? So there's a lot of routes they could go, but I'm curious as well on like if they're going to do the Silencer approach, or if they're going to stick to picking more saves, maybe pick a Bane, something like that they like to run as well. A lot of options, and I like how Pvision also banned out the Baden and the Tusk. This is heroes that previously Aurora did play. Yeah, they played from the safe lane. You did mention Nightfall kind of playing these, not cheesy heroes, but heroes that can't die as easily, playing Lifestealers, Abaddon. Like, you're not going to be able to kill these heroes from 100 to 0. And also removing Tusk. We've seen the combination with the Dawnbreaker being way too powerful. I could see Silencer for Aurora, but I don't think Pvision is going to be picking up Silencer and Dazzle as a support duo, unless this Dazzle goes to the off lane. And I'm also a big fan, you did mention Queen of Pain, big fan of Dawnbreaker plus Queen of Pain, because Queen of Pain with Bondage, she blinks in, she has a Blade Mail, nobody wants to focus her, then on another blink you could get that Dawn ulti, so pretty much being invincible in most of these fights. I think it also depends on what the damage type is coming out from the opponent team. Earlier on in the tournament, yeah, we were seeing Quaps first rounded by some of the teams in the early stages of the group stage, and
I would then see Pango, SF, Dazzle, Tusk. Literally 4 physical damage heroes in response. So Queen of Pain for me is almost a cheese pick nowadays because she has that element of she will reflect and lifesteal off of magic and pure damage, and if you're predominantly reliant on that, then she is nearly unkillable. So I'm curious, like, if there's a hero like Queen of Pain that's effectively considered in every one of these drafts, even if it's like never seen. Marcy again. Yep, we'll have to see. And I think the Morph ban makes a lot of sense. It really just shows you that's their lane. They want Bat, Dawn to lane, and Satanic Morphling. Don't need to say any more there. He's really good at it. And there's going to be a lot of mind games as we're talking about, I think, for this mid matchup. There's a lot of options you can go. Puck is still in the pool, too. This hero's really popular. You're not going to pick Quap versus Puck. Shadow Fiend's in the pool. As you mentioned, Storm, Ember. There's like a huge mid pool right now. Nothing got banned. This is a lot of healing. This is a lot of sustain. We're going to be seeing some longer fights as well. You have Dawnbreaker to break the fight on one side. You have Chen, which they are undefeated with, picked 4 out of 4 games. Dookie looks very, very good every single time on the hero. Brings in all these auras. I think he did go for every single time did go for drums into like Solar Crest or drums into something that is needed for the game, but pretty much bringing all these auras. And now you have also this Dazzle, which is most likely just going to be their offlane duo with the Marcy, but also keeping this Marcy as a flex. What's a good carry here, Brian, against the heroes you see? Anything pop to your mind? I was thinking that you might pick a stable laner that deals with summons like Gyrocopter. That's the only one that I would feel super comfortable picking blind if I had to pick right. But is there another hero that's really shaping up here? Are you talking about PL? Yeah, we are. Are you really baiting me in this? I thought that was a genuine question, Fear. No. I see what's happened. Okay, so they go for the Pugna. That's Leave it open though, right? Maybe. Because if you're last pick and you it is a very good PL game. Heroes, it's really because like you're showing Dazzles probably offlane in this situation, maybe mid. So, and if it's offlane, it'll farm because of the Shadow Wave, but the Poison Touch is effectively useless against any hero with a built-in Dispel, like PL. Yeah, so just pick your Puck here. You have your initiation. Last pick, maybe you get it, maybe you don't, but there's a couple of good options you can go for. Well, there isn't much control on both of these sides. For now, it's very difficult to start a fight. You have Pvision who can group up, get all these auras up and try to, force a fight with all the sustain that they do have. But I do like this Puck on 17. It does allow them to maybe skip some of the heroes, blocks Storm Spirit, blocks Queen of Pain, even though I've seen Queen of Pain's also getting picked into Puck if there's not enough follow-up. I think Queen of Pain's honestly pretty nice here just because of the fact that almost all of Aurora Gaming's damage right now is magical. So with the Blade Mail plus any lifesteal item later on, you might get lassoed with Blade Mail on and just not die. I mean, I would love to see the confidence of that, but unfortunately this tournament, most mid laners have not wanted to play the mid matchup, right? Yes. So like do you have the confidence to pick it in the Puck? Is like the question. I'm down for some Kunkka or I'm down for some Void Spirit here on 18. Monkey's still in the pool. Maybe not the greatest against I like the Void, Batrider, but this is the matchup that kind of has risen over the last month, I would say, ever since the changes to Void Spirit, even though people will still blame, Void Spirit innate ability whenever they lose the matchup, but if he gets off to a good start, you have heroes who can rotate to the 6-minute rune, 8-minute rune, even give him the upper hand in this matchup as well, give him that Aghanim Scepter timing as fast as possible. So what was the exact change to Void Spirit that makes it better? Because I remember back all the way in like Arlington Major, people thought Void beat Puck in lane, and the stats just never showed that. Void was consistently losing to Puck. That then became the normal and the expected, and now it's back to the inverse. Yeah, just in my experience, it usually comes down to numbers. They buffed, I believe, I know they buffed at least the damage on 2 of his nukes, maybe 3. He wasn't universal back then either, and I don't think he was universal either. And but the build then was like Yules and there was a period of time where, because when he got initially changed to universal, that you would go like Echo Saber Manta, like all stat items, and then it felt like the matchup no longer favored Puck because Void Spirit wouldn't die in a coil, and then he gets the second or third item Ags and kills you. In this case, I was wondering if either team was going to buy a Spirit Vessel because you're looking at a bunch of heal. One side you have Chen plus Dazzle, the other side you have Pugna plus Dawnbreaker, and not only is it an Axe hero, but it's also a Spirit Vessel hero in the Void Spirit that could help you burst these single targets. Even though there's like so many times that I've seen, it's a good Spirit Vessel game, seems like mid laners, they don't really want to go for it, except for TI qualifiers in China. I've seen a good amount of Void Spirit going for Spirit Vessel because it's an item that does give you good stats. Now you have Diadem, and you being Universal Hero, you actually benefit a lot from it.
Okay, well, now we're looking at our last few phases, and because both teams have opted to just have that mid matchup as their last picks coming out of that second phase, it leaves a lot of bans open for the carry pool. Something you guys said you weren't confident on who has the bigger pool when it comes down to Satanic or Nightfall, and who's going to have the advantage there. Yeah, I mean, Satanic might already have a serial, to be honest with you. We don't know where this Marcy's going. No, that is true. So, I mean, we saw in the last series, it was picked twice as a carry, so... I mean, it didn't win, but it's on the up and up. People are thinking about it, scrimming with it. But I did want to talk one last time about this matchup mid, because Kiyotaka did play this, right, in the tiebreaker. I feel like it's going to be a funny story. Yeah, I mean, he got absolutely exposed game one, and he was just, like, fed 5 times in, like, 5 minutes, right? It was really bad. He was the puck. He was the puck, yes. And then in the next game, he was also puck against the Void Spirit. And then he won the game and had a much better performance. So I think this is a matchup he is now, he did his runs on it. He's very confident in it now. So I think he's not too sad to play this matchup. And I'm looking at the bans here and like Nightfall's hero pool other than PL is gone now. So, and he banned one of them. And they covered it with Sven. You kind of cover it with the Sven. And those are actually really good bans if you want Sven. What about good old Troll? They banned it. Okay. Yep. That's why I said those 2 bans are really good. Lifestealer's banned as well. So some of like the best counters to Sven are gone. I mean, do you go for it anyway? Maybe. I don't know. It's good versus everything else potentially. Because this is an offlane Dazzle now. You kind of have to address that. That's a problem. I think you could also lean towards TB as like a safer pick. I don't love the hero. It hasn't had the most success this tournament, but it is a good carry matchup against Sven. And even though you don't have a Dispel in lane, you do have the Pugna 5, which I think partially was picked because they did anticipate the Dazzle 3 to decrypt. Oh my goodness, that's a hero I was not expecting. Well, that kind of like, no matter what, like my Weaver senses were tingling. I was like, is it a good Weaver game? Like, you want some mobility hero? Because like when you play versus Dazzle offlane, if you don't have this kind of like jump or disengage, you can feed very hard, especially against a Marcy. So they were definitely looking for that type of hero. And, PA we haven't seen in a long time just because she no longer has, like, you have her to shard level. is Ags. I mean, her innate is now an ability you have to level, essentially. And that's kind of, like, really bad for the hero on how it plays. It's not only that you can't level stats anymore, but you also had 15 to 20% evasion level 1 just built into your innate, and now your innate is blur. So in the laning stage itself, like against heroes like Dazzle and Marcy who do anticipate right-clicking you a lot, especially to keep that poison touch applied, it may significantly alter the favorability of this matchup for PA. I'm not sure. Yeah, I mean, he's going to play it very defensively, just throw daggers and save the Blink Strike for either sure kills or disengages. Both of the teams opted to go for like more explosive damage, so you're not going to be able to get the saves with Pugna. Maybe Dazzle, you get those big crits out, but I do like what Pvision drafted for themselves. I think this type of a lineup comes online super quickly. Satanic on Sven as well. These Eastern European carries, they know how to make this hero work, and you might not be like Dawnbreaker ulti, you might not get the value out of it when Sven gets to his like 3rd and 4th item. Nazdárek, chat. Já vás tu všetkých teda jakoby krásně vítám, ono tam pravděpodobně budeme mít ještě rozhovor. Já bych se rád připojil zase in-game, by the way, ale... Tak tam píše tam, že je tam zase 41 už lidí. Prostě ma to tam nepustí ani za to hovno. Že dneska celý ten deň budeme mať zatiaľ takto. It is what it is. Thank you, Nat. Yes, I'm here with Astini from Pvision. Astini, what do Aurora do really, really well at Dota, and how did you answer that with this draft? I don't know. I don't learn anything with them in the sense, like I try to focus in our best. It's not that I don't respect them. I have full respect. It's just I try to focus on my strengths. It's not. Díky za podporu československé Dota scény. That's a great mentality that's taken you so far. But what do you think about this game? What have you given yourself here to take them down? What's the strongest thing that your draft does? Fiona 1 gifted a ty jedněch sub to mili pod tržítko Bobr. We pick Chen. Game 2 they'll ban Chen because they cannot counter it. That's what I think. Excellent stuff. All right, so a high-paced death ball draft. That's what we've got going on here. Yeah, I believe so. All right, let's see if it works out for you. Thank you very much, Astini. Good luck in game number 1, as we'll send it over to our casters for Aurora versus Pvision. Na maině to budu teda castry, si myslím Cap, že jo, a SVG.
Já to tu ale teda preberem za túto našu akoby československú časť, aj keď bohužiaľ akoby vám tu akoby sa nemôže pripojiť in-game a nemôžeme akoby tuto ako si ovládať úplne tú kameru a nemôžeme to tu mať úplne akoby s in-game zvukami a tak. A je to akoby trošku annoying a dneska reálne musím povedať, že tu Míra takisto tu má vole speech jak svina. Tu máme ešte pohľad na sataníčka mladého. Ten bude raz, ty vole, neskutočný Evžen lovec žen tiež. Ale podstatnejšie, že teraz momentálne dokonca pôjdu ukázať pár Viždovci zase nejaký rýchly draft. Jo, proste fakt zrovna s tým Čenom, oni sú fakt ako jediný tým, ktorí tu pôjdu poriadne tvrdo skúsiť s tým Čenom tú hru vyhrať za 30 minút, narvať tam 350 eur, dokonca ešte s tým Dezlom navíc. Toho healingu tam budú mať 3 prdele. A popravde, u Aurorákov tu takisto akoby nastáva, povedzme, opakujúci sa trend. Jo, nielenže ako musím povedať, že sú určite Pvisionovci, akoby tentokrát by som to nazval tímom, ktorý počas sezóny neprehrali ani raz z Auroráky. Podľa mňa ani doteraz Auroráky neprehrali ani jednu jedinú sérku. Zrovna ale na tomto turnaji Auroráci podľa mňa majú lepšiu formu o trošku. Zrovna Pvision tam majú taký ten kryptonit vo forme likvidov, ako ten posledný, ako tuto 2 týždne a tak. Takže to pre nich není príjemné. Ale jedna vec, ktorá sa opakuje Aurorákov furt, je, že napriek tomu, že väčšina keričiek, ako často tam vidíme nejaké rangetka, aj keď sa tam nejaké tie milé keričky ako objavujú. Nightfall, myslím, že stále drží to, že on hral na EVC iba mílíčka. Nie som si iba úplne akoby 100% teraz ako istý, ale myslím si, že fakt ako hral len mílíčka, furt tam hral nejakých vole Abadonov a teraz dokonca tam uvidíme PA-ku, ktorá je jeho ako najsilnejší panáček, ale totálne mimo mety. Jo, matchup proti tomu Svenovi by to ale fungovať ako jakž takž mohlo, ten Void Spirit podľa mňa bude celku nepríjemný, ten Deadball takisto ako cez toho Čena, uvidíme ako tá PA-ka dokáže ako potom vydefovať. Kyotakič pôjde očividne skúsiť bojovať teda aj o tú prvú runu, nevydodžoval to, ale úplne podľa predstav dostane zahodené Kyotaka, taka. Dostane rovno 3 typy, nevydodžoval chlapák ten stun, úplne podľa predstav. A takýto začiatok si možno Auroráci teda úplne nepredstavovali, možno to bude vyzerať ako velice podobne, ako to vyzeralo celú tú sezónu, kde Pvision ako reálne mali vždycky upper hand. No, tam jako jolo, pan Kyotakič, aj keď na ostatné týmy tam pak jako vedel väčšinou nájsť brutálny návod. Väčšinou si ho Pvision povodili chlapáka. No, uvidíme, ako to tu bude, ale teda plne fungírovať nám všetkým. Dúfam, že na nám čete akoby nebudú nachádzať akoby teda otázky našich tých 3 četoch, či tam akoby náhodou nemôžem zapnúť akoby tie in-game zvuky, alebo či som není retardovaný a nevypol som ich. Ne, nemôžem sa dostať úplne do in-game a budeme to musieť takto pekne v tichosti bez zvukov absorbovať, čo mňa ako extrémne sere by the way, pretože pri tom komentovaní niekto musí povedať, že tie zvuky, jak mi tu chýbajú, tak je to proste fakt ako taký ten chýbajúci faktor, ktorý je podľa mňa ako mnohí ľudia podceňujú, ale počuť tam tie spely proste je jako aj pre mňa jako celku jako kurva záležitosť, ktorá ma tu sere. Nightfall medzi tým ale dostane očividne pozdravené rovno na leveli 1 9 class spolu s DMom. Těsně to tam jako neuhledají úplně celé. Tam neskôr budou fungovat podle mě velice dobře nějaké ty defenzivné dekrepy, kludně od 2, podle mě od Pantiča. Na to, aby tam nemohli jako pokračovat s tými poison touchmi, to bude dost podstatné. Uvidíme, či tu teda ale PA-ku nějak odstaví. A pekný deny teraz od Pantiča, tam chlapák strčil. Midový matchup by nemal být pre Kyotakiča úplně príjemný. Zatiaľ ale vyzerá, že tyto prvé wavy by nemali být úplně tak problematické, ani to tam nějak jednoznačně neulázitováva pan No One. No ale myslím, že zas tak nič hroznému tu fakt jako nehrozí proti Kyotakičovi. Nightfall medzi tým ale bude vymazaný na vrchu. Jeden heal power, jeden jumpík, Pantič stále level 1, konečne si tu vyžral stromeček, aby našel tu skrytú vardu. A aj tak sa mu tam postaví 9 class. Ani tak, tam ten camp nebude, hlavne tu má 9 class, dokonca teraz ešte doručené 2 salvy pre istotu. Jo, ten chlapec tam chce proste skákať dopredu, no matter what. Fredin medzi tým sa akoby opaluje, ale tu je konečne s dekrepom, aspoň si budú môcť skúsiť ako zachraňovať trochu prdele. Nightfall tu takisto aspoň skúsi nejaký trade-off, ale popravde aj do toho bonusové armoru zas tak moc nedáva. Satanik medzi tým tu dostáva ale dobre pozdravené od Míru spolu s Toronto Tokiovičom. Sataniáž je dole. Žiadny dokonalý early game Míra a Toronto Tokiovský. Tie už pekne ukazujú takisto aj nejaké tie aurorácké zbrane. Oj.
Každopádně pro 3. minutu teda uvidíme, no, jako ak to bude fungovat jako na celou sezónu, malo by to být jednoznačné pre No Oneovcov. Za mňa ten draft prostě musia vyhrať za tu 30-35 minut, alebo sa minimálne dostať do nejakého jednoznačného lídu. Inak ich tá PA jako v lejte kľudne, jako si myslím, jako rozseká, ale tu 9 Class DM fakt jako ukazujú, že táto dvojica možno nepôjde beatnúť len tak, si tie defenzívne dekrepy, to ale zdržali dobre. Nightfall s Pantičom si tam dokonca zoberú aj ten kill, nebude ten mať úplne lázet pan Nightfallovič, ale už sa podarilo pekne Aurorákom vyrovnať aj toto celé. Kiotakič medzi tým ale bojuje o svoj vlastný prdelovitý život na mide. Už sa tam začína ukazovať aj tých 6 denial, 15 creepov, už to tam No One začína pekne ovládať, ešte keď to tam má pekne na tej svojej strane mapy. No to bude pre Kiotakiča problém, aj keď na túto panáčkovitu akoby on dokáže urobiť zázraky in-game. Ja myslím, že by mal ovládať určite takto v early gameovo Mr. No One, možno bude mať viac možností, ako to tu celé rozbehať. A keď sa teraz momentálne budete musieť teda uspokojiť akurát s nejakými tými akoby tuto pozadí zvukmi zmenu a k tomu akoby nejaký ten môj hlások navíc. Chýbajú nám tam nejaké tie cinkačky a takéto ako podobné záležitosti, tie si budete musieť teraz domysleť. Jo, bohužiaľ s tým nič veľké nespravím. Vyzerá to, že tu ale pekne Pvision zatiaľ teda nabíjajú v 4. minúte rovno na 1K gold lead. Tie killy tam síce akoby vyrovnali na druhej strane, ale takýto early game pressure, to bude tá veľká vec. Idem skontrolovať, či sa Fredin medzi tým ešte opaluje. Moment. Opaluješ sa ešte? Nesvieti tam slnko, ale Fredin sa opaluje aj tak, takže dobrý, no neviem, pôjde, aspoň tam tyva nedostane žiadny úpal. Se musí mať otvorený balkón, takže všetci, čo idú podľa mňa reálne pod balkónom, tak musia akoby tuto počuť cast Doty zdarma. No problémo. No vidíme, že tu ale Sataníček vymyslí defenzívne znova. Tento Hunt od Míru a Torontiča tentokrát nebude enough. Celé aj Dukáli s nejakým bodusovým armorom už ho tam ako celku ako podrží. Čo sa týka Satanikových lázitov, hlavne ani nie je vidieť, že ho tam na začiatku nejak panišli. Aj tak tam má 19 creepov, síce proti 20 a proti tým 11 denájom, takže je vidieť, že Toronto Tokiovský nedám zatiaľ ako mladučkého Satanika celku školí, čo sa týka samotnej linky. Príjemné proti tomu Betovi a Downbreakerovi to určite nie je. Hlavný advantage tu, ale majú Pvision hlavne z toho midu. Pekné 3 lázity teraz od Kiotakiča. Nám dokázal pekne akurát tým orbíčkom vylázitovať všetko pod tou vežou. Není dokonca ani zas tak behind. Jo. Dena je, mu to tam trochu znepríjemne a mal by mať ako neskoršie level 6, kde myslím, že pre toho Void Spirita už to teraz príde. Rovno No One pôjde skúsiť ten jump, má keď tak druhý jump. A jolo, nakoniec tu neskúsil Kiotakiča, mal tam dokonca aj Vision. Či nechcel možno prezradiť, že tam ako tú čerstvú vardu dal. No orbíčkom to tu pôjde ako skúsiť Kiotakič po farme, tu No One si ale po ňo proste pôjde no matter what. A tentokrát ho nebude mať, Revenant nebude trafený a Míra prišiel v dokonalý čas. Míra! Tak s tým betom prišiel neskutočne. Jojojoj, No One teraz bol agro. Chcel Kiotaku, ale ten takýto living on the edge miluje. Dole dokonca pre neho teraz bude ušetrená ešte aj tá illusion runa. Že zrazu nielen, že tam jako nepotrebuje nič veľké, ale podľa mňa to dofarmovanie sa bude pomaly diať. Dreamcoil je tu zrazu akoby pekne online u Aurorákov. Keď No One teda fakt ako ovládal tie prvé momenty, teraz sa to podľa mňa fakt ako viac menej vyrovná na 0. A keď môže No One ako ďalej pekne tlačiť, no nebezpečné s nejakou Dreamcoilou, to bude o dosť viac. Za mňa ale zatiaľ ten Batrider v Mírových rukách tam robí všetko. No, tiež musíme počítať s tým, že s tým dobrým základom od Downbreakerovi budú môcť Auroráci fakt ako velice rýchlo hrať active game style, kde tu môžu akoby fakt Downbreakerovo skákať na každý jeden fight, získať hlavne ten priestor nejakým foremanom, alebo možno aktívnym freemanom, do toho tam nechať farmiť akurát pekne Downbreakerovu, ktorá tam doskočí a zároveň Nightfalla. Medzi tým Pantic sa tam ako prišiel teda postarať pekne, on nielen defenzívu, zbavil sa rovno aj tej vardičky, že Vision ten tam úplne ako neostane a hlavne sa tam ani nemôžu kluci postarať o nejaké veľké steky. No a podstatne, že tu po 7 minúte teda nikto nebojuje o šrajny. Trošku sa nám to tu ako zamotalo do celku vyrovnaných zón, kde 1K gold lead síce pomaly je. Ja som zvedavý, ale kedy začne prichádzať ten poriadny deadball. Keď ako samozrejme nejaké tie levely na to kluci budú z Pvision potrebovať. PA na late game ako môže byť scary shit. No, za mňa na druhej strane ale ten Dazzle z offlinky by možno mal byť tá najväčšia zbraň, čoho by sa mohli obávať. Ten position 5 ako Pantiáž je dobrý. Ale neskutočný žilnatosť. Toto už je viac ako 5 kilo.
Predtým ste boli zvyknutí tam vidieť samozrejme nejakú kvopkinu prdel. No tak teraz čo vám ukáže? No nič. Bohužel. Tyhle synkačky slyšet Jadou. Jasně, donaty jsou slyšet vždycky, ty vole, není problém, tu nemáme in-game zvuky, klidně můžete in-game zvuky jakoby robiť, keď tak, nějakými tymi zvukmi s donatou, není problém. Míra tu ale mezi ty pososá očividně svoj vlastný Betriderovský Pérovič a po 8. to teda bude vyrovnané rovno na triku Trom, tyhle dva Eastern European týmy začínají velmi vyrovnanou fazónou. No, žádné velké steky tu teda úplně taky špantičom nenajdu momentálně, ale no, prešli to tam aspoň teda zkontrolovat, keď už nič. Nine Class tu teraz možno ale nabehne do prekvapka, ako je, co tam vyčmuchajú za tým stromom. Bude mať Nine Class možno problém, bude môcť možno odskočiť do prdeli, pak je to Dreamcoilov, ale Kyotakič počkal, do toho príde follow-up cez Downbreakerovú. Toto je aurorácká sila, ktorú môžu ukázať. Aj tak ale otočka práve do toho rodiča by mohla byť tvrdá, pekný dekrep, aby tam chvíľku nemohli predržovať ten Poison Touch. Aj tak tam ešte stále s tým Nodal Projectionom niečo málo rozdá. No, Mr. Dazlíček. To Rondic z toho sa nakonec teda dostane, ten support kill si Auroráci zoberú, celku heavy commitment, protože to neskončilo ničím iným. Míra sa tam ale medzi tým pekne príde postarať ešte o ďalší stack v tom triangli. Satanik dokonca dole s účkom, ešte cez toho creepa, už tam má dokonca aj ten armor navíc. Teraz s tým účkom, ale to je dokonalý timing, aby Satanik vyšiel ukradnúť tie stacky, pekne poctivo to Míra urobil, ale Satanik to ide ukradnúť. Joink, moje nyní! Cinkačka pre Satanika, ale neskutočná. A jak je ta Míra teraz jako pekne sa príde postarať aspoň o ten D-ward, zrazu prostě Satanik. Jako nielen, že vejstol Mírovi čas, ale ten je momentálně rád, že je rád. Minulou hru, alebo teda minulou sériu, pociťovali teda chvilku jako spiriti, čo dokáže ten Betrider, ale in the end to Tofu až tedy nedotiahol. Tentokrát Míra začíná ještě efektivnější, zatiaľ sa tu pôjde hrať iba s Nine Classom, tak jako nenápadne navokolo. Vždycky bude môcť keď tak jako odskočiť, takže nie, že by mu tam jako niečo veľké hrozilo. Každopádně, co se týká toho midu, pekné stabilizovanie od Kyotakiča. Nine Class ho tu skúsil teraz, tam chvilku nemal Kyotakič orb, no, dostane sa tam ale do pozadí. Už mu pomôže pekne aj tu Arcane Runu ísť zobrať pekne Pampantič, zrovna nutný refill tento moment. Tam fakt jako Kyotakič potreboval hocičo. No, naraz ešte cez nejaký ten jako Lotus Vandu navíc, akoby celú. No, viac menej je to puk, čo môže pokračovať kľudne bez problémov ďalej. Vyzerá, že DM, aby chceli na vrchu pozdraviť rovno po tej 10. z Arcane Runou, predsa len nejaká tá Dreamcoila s menším cooldownom by mohla byť zaujímavá. Keď tam príde ale Nine Class iba tak ako nenápadne doportiť, sám tam možno bude chcieť ísť vymýšľať nejaké moves. Nie sám, tam dokonca doportil aj No One, ktorý by si rád aspoň tú support pugnu zobral Nightfall, to síce pôjde otočiť ešte do neho. Kret tam nestihol na ňo teda nahodiť tým posledným hitom. Kyotakič stále z Dreamcoilov ešte bude teda vyčkávať. Ešte sa im tu chlapcom jako nechce nič urobiť a nám to tu akoby preknem pekne na network, aby sme to tu mali všetko prehľadné. Každopádně před 11. Sataníček, zatiaľ sa tam musí jako iba sice dodžovať od toho Rondiča, povedzme. Ale jako ten základ s tou Madnesskou tam má samozřejmě jako dost rýchlo. Míra teraz ho tu sice môže jakž takž pozdraviť. Nevyzerá, že by sa tam Satanikovi chcelo momentálne tradovať, má tam dokonca aj to účko. Vyzerá, že s prehľadom tu akorát bude teda priorizovať farm game. Jo, to, že by ale mali mať pár věždovci jako predsa len s tým channel line-upom, jo, možno tu za chvíľku budujúci sa nejaký ten dead ball, ten sa jako zatiaľ úplne nekoná tuto v realite. Jo, tu jako musí povedať, že tu jako úplně tvrdě. Jo, sú sice jako Satanikovci zatiaľ jako na nejaký tej farm game, kde ten ich hlavný dead ball príde možno s tým triom itemov, možno keď už Satanika bude po tej Madnesske aspoň ten Echo Saber, možno to BKB, možno nejaká ta Blinka potom. Jo, ten je hlavný, ale ten, na ktorého ešte možno budú muset čakať. Ten offlaneový Dazzle, ten midový Void Spirit s tými prvými timingami. Myslím, že pôjdu robiť věci. Auroráci tentokrát ale fakt nechcú spať na Vavrinoch, ale že vôbec. A vyzerá, že práve oni budú chcieť s tou PA-kou dokonca robiť moves. V 12. minúte sa predsa len na tom 5200 networte skoro jako drží celku pěkně. Jo, Mr. Nightfall, našli si tu hlavně toho Chena navíc, nakonec si to ještě snapne chudák sám a ani Hand of God. Tam tentokrát nepomůže. No, na Novanovi samozřejmě povedme, že polovička toho Aganimu je tam. Zaujímavo si tam nezobral teda ten jako point booster teda navíc a radšej tam je teda porobil ještě tu stavu Wizardy, ale dobré. Nie, že by to možno malo úplne zase taký obrovský vplyv na toto celé. Zatiaľ ten network jako držiace Satanikovú mega dobrú farmu by mal mať predsa len ako tým defaultným Battle Fury cleavom, jako pasívnym
jednoznačně advantage, sa týká early scalingu. Jako Nightfall by mal byť behind, ale popravdě těch 600 goldů, jako pohodě. On tu v 13. zase jde hitovat ten Battle Fury timing. To je prostě bláznivý Nightfall, který on nejde s tou PA fakt jako odstavit do toho, aby tam pak jako nějaký 13-minutový insane timing vyťahol. A s tou PA by nemal být zas tak použitelný momentálně. No, hledá si tam prostě na té mapě fakt jako město, aby tam furt Free Fire byl bez problémů, aby nebyl ani v žádné nebezpečné zóně. Satanik mezi tím tu přijde zkontrolovat camp, kde už ten velký creep je pofarmený. Jo, stihol tam Nightfall takisto odísť konečne, ale idú teda Pvision robiť moves míra, bude ten target, z tohto sa chlapák nedostane. Nightfall s PA-kou mu tam prišiel doportiť na pomoc. Jako to vyzerá, že chce dať normálne tu najaktivnejšiu PA, ako sme kurva kedy videli. Jo, jako je to tu pekne proaktiv. No ale já mám taky ten pocit, že tento chain line-up presne teraz budu jakoby poznávat ten moment, že to nejde úplně len tak vytradovat, dokud sa ta vrchná veže je tam jasná. No one se půjde rovno teda postarat akurát o ten mid, aby tam jakž takž to nemohli len tak vypušovat. Ono popravdě iba ty blasty jsou možno dostatočné. Do tej Vardy vyzerá, že sa tam no oneovi ani úplně zas tak moc nechce. Jo, pred 14. teda nielen, že tu kástím jakoby pre vás na 3 platformy, ale ešte kástím samozrejme aj pred všetkých pod barákom. Ďakujeme Pingponga, že si nám jakoby pripomenul, že nemáme zvuky z hry. Ďakujeme jakoby velice pěkně. Vím, že si to jakoby myslel jakoby dobré, ale... Myslíš, že jsem retard do piči asi? Ježišmarja, já to milujem, jakoby takéto ty tvoje poznámky. No, anyway, po 14. teda. Nebudeme se k tomuto jakoby radši teda vracať. Courier teraz jakoby tak za toho monštro zde krásné, pěkné 5 kilčo. Nedúfam, že už si tam jakoby pěkně jako ten nový VIP pomaly zohriaty. Minule si to tu predsa len jako zadělil jako pánov. Ping-pong, každý, kdo přijde, tak si myslí, že prostě jo, zrazu jakoby se tu na to dívá těch 200 lidí a nikdo jakoby nic jako... Jo. Samozřejmě tam teraz přidá úplně celý Twitch, který bude hovoriť, že nejdu zvuky. To je přesně jakoby ještě ten element, jako, který to posilňuje navíc. God! Ach jaj. Proč to vždycky musí být plebejci? Proč to vždycky musí být nějaký plebec, který to jako začíná? No, Kyo takyč teraz, dobre snajpol Novanovo Couriera. Nesnajpol mu tam úplně dokončený Aganem, on si to aj tak jako za 400 goldov bude moc urobiť. Už ale začíná tu podľa mňa fungovat ten chain faktor. Pekne tým stunom ešte teraz tam, nenápadne Dukali za tam míru trochu zpomalil. No on by sa tu snažil akoby tu vežu teda jako dohľadať čo najskôr, ale vyzerá, že minimálne ta chain army padne. Jo, super advantage, žiadny ale na early game sa tu od Pvision tentokrát nekoná. Ten carry to carry match, aby som povedal, že PA bude mať dnes skôr v rukách a akurát záleží dosť intenzívne ako teraz na tom, jo, čo tu jako budú kluci predvádzať, čo sa týka timingov. Jako Echo Saber má dneska už tam jako základ je, myslím si, že tam půjde Satanik jako běžně do nějakého BKB zrovna v tomto line-upe. Stále tam ale bude to Downbreak Roll, stále tam bude přece jako nějaký defenzivní decrep, jsou tam nějaké lasa. Ta hra se stále tomu Svedovi jako nebude podle mě hrát úplně jednoducho toho puka, tak to tam nájsť. Jo, podle mě bude celku challenge, jako největší, jako by samozřejmě counter na něj mají cez no one. Hlavně keď konečně za těch 70 goldů hitne ten agáč. Jako po 16. už začne být podle mě no one jako ten poriadný nebezpečný chlapák. Samozřejmě, že má ale teda mezi tím jakoby tuto intenzivně triggeruje a sere, že ty tam nemám jako in-game zvuky aj sám a že se tu musím jakoby dívat jakoby momentálně na main. A že se jako nedá úplně připojit in-game, je otravné, ale Gaben prostě nás tam dneska jako nechce pustit. No ne, oni to pustili na nějakom vole tajnom, vole uzavřenom servery prostě, alebo někde podobně, alebo nevím, čo tam za myskli kluci vymysleli, že to tu jakoby funguje jako celou dobu a roky rokuce a teda zrazu jakoby jeden den playoff se tu rozhodli jakoby tuto Gabenovci, že nám to tu nechají len takto. Uvidíme, pravděpodobně to bude jako vyřešené a hopefully možná i do té další hry, doufám silno. A jak to dneska bude jakoby celou dobu trend, tak hopefully nebude pokračovat ďalej. No, o tom ale potom. Pvision jako premýšľajú určitou porobit. Tam na tej vrchnej Vardě myslím, že viděli akorát jednoho tu, ale príklad jump práve na Kyotaku. Očividne target bol práve aj Míra, ktorý to ale Lasom podľa mňa spomalil velice dobre v drinku, ale tam bude iba kontrolovaný tuto Mr. No One. Cez ten healing power, ale cez ten Grave, ty vole, bude viac než full HP. Dukali sice bude vytradovaný vzadu, Nightfall sa to pekne prišiel zúčastniť teraz dopredu. Tam ho Nine Class, ale možno ešte nachystá. Stomp od Dukalisovo Kentaura tiež robí zbrane a No One zabol, že by čo môže pokračovať. Satanek to vyťahol takisto. Insane stun na 2
dvoch, Pvision môžu pokračovať, no one ide čestniť, celá skvadra Aurora padá jeden za druhým, hruštičky sú hovno, Toronto Tokiovský, už môže sosať akurát vlastné péra, pretože skóre sa opravuje pekne k sexuálnym 6-9. Momentálne sa to celé akoby zašmodrchalo a tu sa môžeme rovno pozrieť aj na ten replay. Vyťahne celé za vlasy, to laso vyzeralo, že bude dobre zdržanie, do toho prišla aj tá Dreamcoil, aj to Dumbreaker ulti, všetko. Ale to celé bolo vyhýlované iba proste tým jedným Graveom, Handoff, Godom, healom. No one tam ani nedostal damage. Dukali sa tam potom ako vystajpol síce Nightfall, ale potom sa už nemal ako z tej šlabastiky dostať. Toto je presne early PA. Aj ten stomp od toho Dukalisovho Kentaura bol klač. Tu vzadu s tou blinkou Satanek, ale ani nemohol vyťahnuť lepší stuniáž. No a Nightfall samozrejme neodkráčal nikde. Toto je ale už ten deadball, ktorý sme od Pvisioncov kurva očakávali podľa draftu. Počkali síce na tú 17. minútu, ale tam to kurva prišlo. Teraz po 18. už tu bude pekne 4000-ový gold lead s tým sexuálnym skóre. Toto by mohlo byť pekné. Díval sa na to, co som posílal. Kde? On mňa normálne ignoruje. Veď ale tam bol 300 vecí. Jo, link si mi nejaký, tak link žiadny nevidím. Jo, tam na vrchu. Ja už to vidím. Ja si to tu potom pozriem. Ja si to potom akoby skontrolujem, no. A ono to ale iba... Ono to... Akoby predsa bugovalo dneska. Ono to dneska bugovalo. Alebo nie, akože dneska samozrejme celý deň. Ale už to akoby sa to stalo počas tých hier a potom to tam bolo. To je proste iba nejaké jedno nastavenie, ktoré je akože... Nerobil by som podľa toho úplne akoby závery, ako podľa toho, ale je možné, že tam ako na tom EVCčku urobili nejaký call, že hej, proste nenecháme to akoby pozerať in-game a proste budú to mať ako čisto iba na tom maine. Môžu, oni ako teoreticky môžu urobiť úplne hocičo, jo. Jo, že to je akoby jasné, že tam akoby to nastavenie je, ale tým, že sa to akoby tu striedalo a doteraz to tam ako bolo celé, uvidíme no, ako čo k tomu ako dodať tu, že jo. Budeme sa musieť prispôsobiť, pretože tento rok ako nemám tie EVC práva na Dotu, akoby neviem, tam akoby to nejak nerozdávali, aj keď som sa na to ako popytoval, tak ako nikto nič nikde. Takže sa to ku mne nejak ako nedostalo. A ako tie in-game zvuky ako chýbajú aj mne, to ti ako nebudem klamať, jo? Ako je to proste annoying samozrejme. Minulý rok som to mal akoby pekne s tým ako clean feedom, takže ma to viac menej vôbec ako nezaujímalo čo kde, keď som tam mal akoby ten svoj ako prenos pekne na to, liveový, ale teraz ako sa musím prispôsobovať tomu, čo tu je, no. Treba zavolať doktorovi Sulejmánovi. Treba, no. Choďte si niekto... doktora Sulejmána po nejakú drahú procedúru, aby nám tam zapol spekty. Jo, it is what it is, chat. Musíme sa akoby teda do toho pozrieť tak, ako to je. A Pvisionovci teraz momentálne ten ich deadball line-up už začína fungovať. Jo, už to tu zdukali som iba s dramami, ešte s nejakým tým shardom teraz navíc. Tam už ako aj s enchantami, počkaj, tu Satanek teda medzi tým ešte nájde túto Torontiča len tak ako na výlete. Bude mať teoreticky ešte nejaký jagáč, dokud sa budú pantiť, ešte príde na pomoc, tam Satanek ale sám proste reálne hantí troch. Jo, medzi tým Míru tam hantí teda akurát 9 class, ale tu Satanek je fakt ako celku opustený. Nightfallovi sa očividne ale nechce ho tu nejak ako extrémne chaseovať, už tu prichádza do toho celého I know one. Už tu s blinkou pekne Satanek iba pantiča nachystá. No, ako Auroráci možno ako narazia do problému, kde tá prijejka proste ešte to teraz podľa mňa nemá úplne ako udržať. Na vrchu si to normálne jebejti Míra asi 13,5 hodiny. Ale dobre. Môžou nařídiť hraní nahoře bez. U mňa to môžete nařídiť akoby jednoducho. Každopádne teda Sataníček dostane rovno ten jump. Nightfall, koľko má damageu? No nie dosť. Do toho bodusového armoru cez Dukalisa. Tam ako Satanek proste odkráča v tom jeho BKB. Dokonca aj Kyotakič. Tam dával práve to 9-sekundové backup na Pukovi. Čo teraz ako vyrašoval, len aby tam v tom fajte proti tomu Void Spiritovi vôbec niečo spravil. No, každopádne, jakž tak to udržali Auroráci teraz odpom bezpečí. Pekná ukradnutá Invis runa. Míra aspoň tam no one-ovi nenechá nejaký ten prekvapivý element navíc. Push s tým Chenom, ale zastavovať za mňa úplne nebude.
Jo, tu 9 class, jak teda půjde, byl teda na tretku into Glimmer, nič nějaké jako super neštandardné, ani nějaký super greedy build. Co se týká Nightfalla, dobré Psycho, Battle Fury into Satanic. On dokonce chce preskočiť BKbo a chce rovno ešte Satanáš. Jako možno si myslíš, že Satanic bude najväčší kryptonit proti Satanikovi. Jako teoreticky to môže dávať zmysel, zdánlivo. Kyotakič medzi tým tu je ale jako dosť in enemy territory, by sa povedal, jak je to na jeho strane mapy. Nine Class medzi tým tu pôjde skúsiť iba tak ako sám, trošku popleskať, no one už sa tam bude blížiť tiež, tam není hlavne cooldown. Kyotakič vydodžoval ten prvotný jump, ale tu už bohužel nemá co. Drinkola tam ešte medzi tým prišla celku zbytočne tu medzi tým, ale dobrým spôsobom síce chcel Míra zničiť tú waveu a odportiť, ale stihol to Nodal Projectionom pan DM. A ešte tu Satanáš bude medzi tým dole na hante. Pantič, ten môže skúsiť džukovať, čo sa len dá. Ja myslím, že na zopár hitov tu má Pantič spočítané všetko. Nepríde tam ani ďalší dekre, bohužel. No za malý moment, dokonca to je akoby, jak som tam kurva videl správne na Satanikovi, tam uvidíme možno aj ten Shadow Blade into Silver Edge build. Tento chlapec sa ide jenom aj vyjebať na to, aby tam robil nejaké tie poriadne klasiky, jakmile tam bude mať ten break, tak im tam ako chlapcom nebude pomáhať ani žiadny evasion navíc. Oh well. Jako bydlím tak 30 km od Brna, občas mi to přijde, že ho slyším IRL. Well. Ne, nejde umlčať ani keď ma ty vole nepustia in-game. Jakože normálne tam jakoby je prostě záležitost, že by som jakoby nemal tam většinou to je jakože používat ty zábery jakoby druhé. Ale jako tam není jako Dota TV vůbec available, jako it is what it is. Ja toto budu československému audience prostě kurva chcem doniesť. Hopefully, čete, kdybyste napísali napríklad jeden smiley face, by nám to mohlo zvýšiť nádeje na to, aby sme sa pekne dostali možno aj neskôr in game tu, ale jump zase príde do Pantiča dozadu, žiadne defenzívne dekrepy neprídu, hlavne Satanik to cez tú klívu môže teraz rúbať, tam sú kľúce jeden za druhým, ako žrádlo, Nightfall by mali si nejaký ďalší evasion, mu trošku získal čas, aj tak to bude k píči. DM sa tam medzi tým cez tú Graveu akorát jednoducho udržal pri živote, tu vyzerá, že Aurora sa to rozpadáva teda rýchlejšie ako predtým, možno Gaminom, pred 25. minutou, keď ten drop bol od Pvision nastavený jednoznačne, že tu sa pôjde hrať kurva rýchla Dota 2. On zvedavý, či Kyotakič ešte bude schopný tuto vyčukovať akoby z celej tejto šlamastiky. No one nemá teraz chvíľku to účko, nemá poskočenie, ale tu je 9 class poskočením. Toto vydodžovať ako možno by šlo. Ale bohužiaľ Kyotakič akoby tam ako tiež má chlapec nejaké cooldowny. Po 25. minúte samozrejme ten chain line-up, ale vyzerá, že tu Pvision pôjdu robiť to, čo za Aurorákmi robia celú sezónu. Jebať ich do prdele. A tvrdo. A absolútne ich tam znásilňovať. Momentálne tak ako úplne celú tú sezónu ukazovali a pôjdu to ukázať znova. Duka, ale že tam zase tady akoby pekne ešte nachystaný, dokonca akoby to účko síce trvalo iba chvíľku, ale aj tak tier 3 bude zdarma. 20 sekúnd tam ešte není ten Pucek, ktorý umrel predsa len ako dosť neskôr ako celý ten tým. Tam aj Auroráci môže byť teraz tej štvorici, ale je im to tak ako veľkej píči. To je tak akoby možno ako krásne celé. No ako dokonca Milirak si uhlodané, ten chain line a proste je jeden z mála schopný to urobať. Dokonalá defenzívna blinka. Tam Satanika teraz mohli kľudne lasom pritiahnuť niekde pod tier 4, zabiť ho. Ne. Chlapák aj tak stihne proste odblinkovať pred lasom bez problémov, nebude úplne greedy boj, aby tam dorazil nejaké tie range raxy, ktoré momentálne nie sú úplne zas takto podstatné. Má hlavne dokončený celý ten Silver Edge. A proste Satanik je tu beefy, on má všetko. Nightfall na druhú stranu môže byť iba rád, že je rád. Ešte mu tu aj snipnú toho Couriera. Jo, tam jako aj tak sa Nightfall popravde úplne nepribližuje k tomu Sataniku. Jako jo, on potrebuje jako ešte vole 1500 goldov alebo koľko. Ta píka ani s tým Satanikom si nemyslím, že vôbec ako to tu môže jako 1v9 ešte roztrhať. Satanik vyzerá medzi tým ty vole úplne v chill zóne, bez problémov. Jo, Toronto Tokiovič ako možno bude tušiť, ale tam ho ide možno hantiť Satanik. Na tej vrchnej strane nám to kameraman neukazuje, ale tam Satanik podľa mňa hantí. Aj! Toronto! Kde si, brácho? Mlaďas, jak ho tam pekne našiel. Míra medzi tým vyhľadaný dole. Celé sa to Aurorákom ale absolútne rozpadáva. Tuto na nich majú Pviždovci proste návod celú sezónu a ten návod bude fungovať aj tu na Esport World Cupe. Fakt ako môžu ísť kľudne na high ground, kľudne bez toho ďalšieho akoby Rošana tuto navíc. Tu nich nemá podľa mňa čo zastaviť. Ja, tam Sveník dobre akoby nemá, možno teraz pripravené úplne to účko bude hitovať za menej, ale to ani nepotrebujú 20 sekúnd, tam není tá downbreakerová Satanáš, kým tam ako do farmy, akoby tuto pán Nightfall, tak ako bude pomaly game
over. To je proste ten problém tej PA-ky, takýto greedy carryčiek, takýmto pomalým spôsobom to Auroráci proste podľa mňa nemôžu proti Pvision zvládnuť. Jo, tento draft tuto Pvision nejako ale teda vyhovuje, keď to vyzeralo, že Auroráci jakž tak žukludne ten early game, jakž tak sa tam držali, čo sa týka killov. Zrazu tu sme v 27 minúte, skóre je 21-6 a ten deadball lineup, ten funguje dokonale, úplne podľa predstav. Oj. Jako Satanika tuto s harpúnou Silver Edgeou ani nepôjde pomaly kajtiť. DM už má dokonca aj celý Octarine core. Dobre, tak tomu už ako neexistujú cooldowny reálne. Jo, Roshan samozrejme tam môže byť teraz do najbližších ako 2 minút, je to taký ten easy objective. Problém je, že tu u Aurorákov, akoby oni by potrebovali, aby ten bola píka schopná ich tam ako zabiť všetkých, keď ju podporia downbreakerovou, príde tam nejaké dobré laso, jo, občas nejaký tam ako defenzívny dekrepíček tu a tam, nejaká dreamcoila. Jo, ale ten hlavný jako boj musí byť Nightfall a ani zďaleka na to 15-16 tisíc networte, jako na to nestačí, tam sa teda má vole pomaly 22k networth. Ešte k tomu, že tam je ten pucek jako forsnutý z to early BKB, ktoré šiel, celý jeho approach bude prostě spomalený. Satanik medzi tým tu nenápadne vynvizol, už vyčmuchal Toronto Tokiovského, Míra jako zkusil pomôcť aspoň trochu a nebudú ale kluci sami, nakoniec to Downbreakerová odíde, pekný save od Míru, dokonca tu ešte pekne pôjde skúsiť nenápadne odportiť, dobrá práca od Míru, reálne zachránil aj Torontiča. Ale stále sa dostávame do zóny, že Roshan už je tu akoby pekne spavnutý a nachystaný. Satanek to môže ísť vyrúbať rovno tým forsnutým účkom a Auroráci s tým neurobia nič. Jako pekný cute little save od Míru. Jo, jako Mirek, jako tam teraz jako fakt zahral na pána a Satanek medzi tým ani nepôjde po toho Roshana, on ich tu vidí pod Vardou a povedal si jebať. Chlapci, zabite toho Roshana, berte si to, a na to jebem. Ja medzi tým tu idem trojhitnúť, akurát tu to nenápadne sám enemy supporta pod Visionom. Pôjde. Tu prostě Satanik je trošku jako z jiného těsta, jo? Ten Aegis bude nakonec dokonca dosiť ešte no one. Satanik medzi tým tu lurkuje a hľadá. Zatiaľ sa mu tam teda ale nachádza nikdo, už myslím, že mu tam vyportil práve Kiyota Kič. Tu stále, ale tam dole inak Satanik jako lurkuje a čaká. Nechce sa tam jako úplne ukazovať na tej samotnej wave momentálne. No, tu budú mať ale Pviždovci teraz ako 5 minút, 2 životy, Auroráci skúsia možno niečo porobiť tuto pod tou ich Vardou, ale dokonalý scan. Neviem, či to bol Dukalis, alebo to bol niekto iný, ale dokonale tam odhalil akorát čakajúcu skvadru. Za mňa ale teraz ako nemôže zastaviť Pviždovcov ako nič, tu musia Auroráci skúsiť nejaký all-in, proste pred bázou nejak to prekvapiť. A my jediné, čo môžu využiť, je, že Satanik má iba jeden život, že nemá povedzme ten Aegis, že ho tam možno nemôžu úplne tak doraziť. Na Nightfallovi máme konečne teda ten celý satanáš, jo, ale myslíme na to, že on ako preskočil BKbo. On tam nemá žiadnu magic immunitu, jedné okno na to, aby to tam mohol damageovať, jeden tam poison touch, tam nejaký stuník, jo, tu a tam nejaký revenant do hlavy, nejaký stun od nejakého krepa, ten kontrol na tú píjejku tam stále bude, do toho tam majú ešte Silver Edge, aby tam breakovali samozrejme aj ten Pvision. Tu Auroráci proste podľa mňa vedia, že musia hľadať úplný zázrak. Jo, no Kiyota Kič medzi tým bude ten prvý, ktorý to tu jako skúša skautiť. Nie, že by tam podľa mňa jako mohol niečo úplne vyčmuchať teraz a pred 31. No akorát sa tu Pvision pôjdu teda na chvíľku akurát počilozne to dostať naspäť. Satanik už má, ale Satanik. No, 31. minúte sme jako reálne online, jo, jako minimálne satanáš. Vyzerá, že sa tam pôjde teda bránou akurát presunúť na top. Celá tá trojica ešte spolu s tou armádou už sa tam blíži tiež. Tá vrchná strana teraz je tá najpodstatnejšia pre Pvision, ktorú potrebujú vybojovať. A síce akoby na tej spodnej strane tam ešte tí jedni raxy tiež budú svietiť. No, ale tu už máme rovno prvý jump, počkať no one. Obidvoch tých supportov tam vyčmuchal Satanek ho pôjde podporiť. Ja myslím, že tu chlapci chceli možno zdržovať a nakoniec tu vyportí ešte Pantič pekne domov. Nemyslím si, že to je ale dobrá správa aj tak, jo. Aj Torontič takisto sa teraz ako pekne postará o tú waveu jakž takž a odportí domov. Ale tu čaká podľa mňa Aurorákov defense, ktorí nemajú ako zvládnuť. Satanek tu zase len na 2 hity, viac menej tu Pantiča rozsekal, ten má buyback, podobne ako ho teraz použil akoby momentálne ten Batrider. Ak chcú ale Auroráci niečo urobiť, tak to bude musieť kurva prísť tu a teraz. Možno budú môcť ako defovať teoreticky tie spodné raxy, neviem, Nightfall. A vyzerá, že už chce ísť, on skočil rovno do toho Revenanta Nightfall.
zaujímavý akoby engager, no tam teraz môže skúsiť aspoň ten tanky z Dazzla. Downbreak ulti tam príde, aby ten healing power fungoval, no a konec to bude duel position for Marseille versus Carry PA. Zatiaľ ten damage teda ale 9class vedmený ani nedostal, doskočí tam pekne dozadu na tú buybacknutú akoby pani Pugnovskú, ale na toto celé už zaplatil diebackom Míra. Ja myslím, že za ním pôjdu aj všetci z týmu Aurora a Nightfall nemá čo, aj keď pôjde chceť zdrenúť, tu už je break, tu už je stun, tu už je konec. Game 1 ide teda celku jednoducho do rúk. A proste týmu Pvision, pikli si Deadball, pikli si Chena. A tie slová, ktoré povedal coach, jo, reálne, ktoré tam ako Astini povedal, že si myslí, že proste toho Chena budú musieť potom zabanovať. Mal kurva pravdu, chlapec. No Auroráci si mysleli, že možno to tu akoby nejak pekne ustoja, že tam majú ako rozohrané tie early gamey, vole vieci, že na tomto turnaji majú lepšie tempo, že to pôjde. Ale znova ich vyškolili teraz chlapci. Zas a znova. Ako celú sezónu. Auroráci pekne berú Game 1. Aurora have no easy targets to smoke into, no easy hero to jump. That game just feels impossible. And a lot of hard questions for Aurora looking back into this game 1 and looking forward to game 2, right? What are they going to do about this? Is Kiyotaka willing to take the Void Spirit again in the matchup? Or the Puck again in the matchup against the Void Spirit? Are they going to ban out the Chen? A lot of questions, and our panel, I'm sure, has many answers. Well, hopefully they have a lot of answers and a lot of things to say about this game, despite how rough it was for Aurora. You know, there's a lot of lessons to gain from it. You always have to look at the silver lining, but I feel like the biggest props to be Pvision here to come in and be so dominant, to feel like they win pretty much every matchup, give every call the best game they possibly can, Lacoste. Yeah, this is another great executed lineup. I think they just won the draft with the lineup that they did have, plus they also executed it pretty much perfectly. When they're going for a push, they are getting the pickoffs as well. 2 solo kills happening at the same time. It's just that this team does know how to utilize auras, and they knew how to utilize heal. Seeing that there's nothing to reduce the healing on one side, you have Chen, you have this Dazzle coming out from the offlane with the Holy Locket. There's just way too many things. If the game starts well for them, and it did, they got the first blood, and they just got the ball rolling from there. Another 30-minute game from them. Yeah, and I think the map awareness this team has is like a step above any other team. Like, they're making plays on Roshan, while Satanic is getting kills on the opposite side of the map. And same with the 9 class. He's getting solo kills on the side of the map. This team doesn't just group up and ball up as 5 like you'd expect. They're also always looking for kills at the same time while doing big objectives. Very scary team to play against when they're ahead. Yeah, I'd just like to highlight going into the series, I wasn't sure how the Nightfall seemingly limited hero pool was going to play out during this series. He's played Ursa or Lifestealer 6 of the last 7 games or so, and those 2 heroes were banned out. You have overall last pick for Nightfall. Despite his limited hero pool, they've been giving him last pick pretty much throughout the entire group stage, and I feel like it fell flat here. It was a reaction to the Dazzle plus the Marcy lane. It made a lot of sense on paper, but there's also, I believe, a reason we're not seeing PA very much. Yeah. And a large part of that is the fact that she's not a carry that can play these 15-20-minute fights, and that seems to be part of the recipe for carries that are viable right now, is that they have like 1 or 2 small items that they can buy and participate in the game, such as with this Sven that we saw there. And overall, like, I just wanted to highlight why I felt like that was a Pvision draft win, because it felt like they were on the back foot on the side of Aurora with their reaction to the picks, and on paper made sense, but when it actually gets played out, you just see how Pvision had a really clear understanding of what they were trying to do. Yeah, the other thing is you're picking this carry, like you just said, doesn't really want to join in the 15 to 20-minute fights. You want to really stall it out. Yes, Aurora, they are playing the side lane. They are trying to play that split push. They're trying to stall that game out, but the Ducal is Chen, Lacoste. You already pointed out how good it was, and now it's undefeated. 5 out of 5 games now, and for a good reason. He knows how to utilize the Twin Gate, some of the rotations that he did so far, not just in this game, but also throughout the whole EWC, is just way too good. But I'm also was a little surprised that they did go for this PA on 24, because you're playing into a lot of armor. You're playing into Warcry, you're playing into that Chen that you did mention. Divine Favorite gives you 20 armor on top of that, plus the Warcry. He builds into drums, he builds into Solar Crest. You have Dazzle with the Aghanim Scepter, all that extra bit of a sustain that they get from the Dazzle as well. Plus you're getting the armor from his innate ability as well, and then you're also getting extra bit of a heal because he did pick up the shard. It's just way too much sustain that they don't have enough damage. I saw them trying to go for a couple of these picks
pickoffs with the coil and also Dawnbreaker ulti, but it was not good enough. They were definitely lacking that carry damage that they could pump in. Yeah, I mean, I definitely have to agree. I think these lineups where you're stacking auras are very hard to difficult if you let it get off the ground. And you are playing a PA lineup, and if you're behind, it's going to be really hard. If they can just group up, take every Roche, take every Tormentor like they did in this game, eventually it's going to get to a point where we're just so far down that this PA is not going to come online. There's no hard carry in Dota, unless your draft is really bad, that's going to just 1v9 a game. I think we're going to take it steps further back, right? Because yes, they're taking those objectives that you're saying, the Tormentor, the Roche, but also there's other objectives that your supports can make for you on the map as well, Brian. Yeah, absolutely. Are you referring to the stacks? I am referring to the stacks. That was a really good segue. I was just making sure we're on the same page. Yeah, so I had a few clips that I wanted to highlight where Pvision was able to effectively punish the lack of cooldowns as well as the Nightfall hero being able to participate. So right now we're loading into the game at 8:50, and it's important to note that the Dawnbreaker ulti and Puck ulti are on cooldown from a 5-on-5 mid-game fight, and we see that Satanic has utilized his ulti in the bottom lane to push it already as Mira is stacking this big cam, something that Batriders tend to do. And one thing that I'm surprised about is Satanic as a carry invading at a level 6 Sven, but you've got 4 members of Pvision here helping him take this 5-stack hard camp, which is a huge gold swing at 9 minutes into the game. So then we have to factor in when Pvision's taking their own stacks, which is going to be at 11:30 into the game, as we get to the bottom half where Ducalis has used his creeps to stack the Ancients of Bunts for Satanic. And I want to point out that they are going to scan their own Tormentor area right now, as you see on the minimap, and the side of Aurora, they have PA and Pugna about to smoke up, going through the Twin Gate to invade this exact stack that we saw in the manner that Pvision did. But instead, as we see, they complete it because Ducalis helped Satanic out, and they're going to retreat, and Aurora's just a bit late to contest. And now, how does that play into this game is the question. And during this fight breaking out, if you look at the minimap, Satanic is going to be all the way in the bottom lane, and he's going to utilize his Blink Dagger to connect to this fight. A fight that was seemingly even after both teams were utilizing all their ultimates. It's going to come down to which carry has more impact throughout the course of this fight. And now Satanic, he's connected to the fight. His Blink Dagger's off cooldown again. And compared to the PA's impact, you're about to see it here, where he's going to blink in, get a 2-man stun, God Strength going. And this is the fight that basically blew the game wide open. As you see at the net worth, it was about even before this. And I felt like it was just smooth sailing for Pvision from there. I was about to say the same thing. Like, this fight pretty much changing how the fight's going to be played out. If somehow Aurora managed to win that fight, maybe they would be able to play another, 15 minutes of the game, but this is a really strong timing for Pvision. They got Aghanim Scepter on their Dazzle, they got Aghanim Scepter on Void Spirit, plus they also got the Blink Dagger on the Sven that you mentioned. So 3 pretty big items, understanding the timings and seeking them up and managing to get pretty much the full team fight, to getting the full team vibe out of it. Look, Fear, I know that you love to play carry, and if you're a carry that gets your stack stolen, do you immediately go to the team, let's try and invade, let's try and take theirs? Or was that wait and that delay from Aurora the right call, and unfortunately they just weren't ready? I think if you can see an opportunity where you can get in there and take the stacks, it's really good. You're playing Sven, right? And if your offlaner makes a rotation to help secure the stacks, you're going to be very confident to do so, right? And I think that call had to be made as a team. You're not going to go there solo and try. That's just incredibly greedy. But they made a team call. They brought their offlaner, and it paid off really well. Okay. And now when we look towards what Aurora kind of need to do, are there any voices amongst the 3 of you that have that faith that we're going to be able to see a comeback for Aurora, a reset? I really think it boils down to fitting Nightfall's hero into the draft. I think that was the biggest problem in Game 1. They need to enable him, because he was left in with kind of no options. I don't think any of the carries that were still available in the pool would be able to give them that win condition. They try to go something that we haven't seen in a long time for a good reason, and it didn't work out. So maybe put a slightly more focus on it, not put yourself in a position where you don't have that, where you don't have Nightfall on a hero that's going to be taking control of the game, which he did. This is why they were so successful so far at AWC. Maybe you don't ban your own hero either. If you have a small hero pool, that could solve the issue. Okay, I like it. I feel like it's 3 different takes. Quickly, Brad, what were we going to say? I was just going to say that we saw Dazzle Marcy as the first 2 picks on the side of Pvision, and the fact that they still held on to Nightfall's pick at the very end, and it felt like it was meant to just survive the lane. I'm not really sure what, obviously there's a lot that goes into these drafts. Aurora has so many permutations they have to think about, but
there's just something innately wrong with that you're also putting Kiyotaka in an unfavorable mid matchup so that he's struggling a little bit. Even though he got all 3 runes, he was still losing in the net worth to no one. So yeah, I think it's so important in these drafts to respond immediately to what you see. Maybe the Dazzle Flex is what was so powerful, but I believe Fear was the one saying the whole way that it was going to be for DM. Yeah, I mean, the Marcy could have been a flex too, right? We saw it in the last series, so he wants to see his lane no matter what. So if you can put in a situation where you have a couple flex picks, make him feel uncomfortable, seems to work pretty well. All right, the mind game's kind of working out for Pvision at the moment. Let's see if Aurora are able to come back with some mind games of themselves, because after this break, we will have a game 2 in this best of 3 elimination.
Titanic as well, who are really good at utilizing the map. They play heroes that farm the entire map. It's really nice to have that pressure off of them and making pressure elsewhere on the map, and it's something he does better than anyone. When it looks good, it looks really good. But if you aren't ahead, sometimes this type of play doesn't look so good. Alrighty, very quickly with this game 2 draft starting and underway, the first change-up that I could see is Aurora having first pick this time around, but also the fact that they might actually have felt the Dazzle was the bigger issue. There's still one ban left in themselves. It could potentially go to that Chen. It does. Yeah. So 2 of those heroes that Pvision had in Game 1 are going to be banned out. Yeah, the heroes that are now in, based on the heroes that have replaced them in the bans, are Magnus, Shadow Shaman, and Axe. I would like to point out that the team that has first pick, like you said, swapped, but both teams with second pick elected to ban the Naga, the Doom, and the Undying. So both these teams are basically saying they never want to see these heroes and expect them to be first picked. But now the question is, Aurora is effectively doing the thing they did in their best of 3 against Tundra, which is we're going to pick the same hero despite losing to you, which is 1 or 2 different bans, and see how it plays out this time. Yeah, I will go as far as saying Aurora, they only need to make 1 change. And it has to be Kiyotaka has to not feed this game. Like, he has... not even the hero, it's just the way that you play. 100%. This is how this team functions. Like, he got first blooded at level 1, gave it to Void Spirit, and I've seen this before. Like, he's done this many times before. The game gets ugly really fast, but then he gets into the next game, he just calms down a little bit, has a stable laning stage, the team starts playing around him, and then he pops off. So if you are Aurora, like, last game to me is, like, not an indicator of much, really. We all know Pvision, when they're ahead, they're gonna stomp you. But if you do manage to get Kiyotaka in a position where he's gonna pop off, that's how you win as Aurora, and he was not put in that position in that last game. They did manage to help him out to get back into the game. It wasn't enough. Nice flame break though coming out from Mira to be able to get the kill on Noah. We saw Noah on camera not being too happy about that one. But you did ask me a question, Nat, about Dookie Chen, how he is able to, you know, secure some of the stuff as well. When they had this exact same matchup, Void Spirit against Puck, they had the Puck against Heroic. They did use Chen creep, so he did put 1 creep in the mid lane, burned the mana on the enemy hero multiple times, did deny the rune as well. So these type of plays are what makes some of these matchups go into the other direction. Like, you get the kill, you secure the rune, you deny the rune, suddenly with the rotation you get the kill, and you make it even out of it. I'm wondering what the deal with this Pugna ban is. My initial thought is that it's really good against Storm Spirit, who's really good with Dawn. I don't know if there's any other theories you guys have, because for this Pugna pick, it seems kind of random. Maybe it's the idea that it also plays the same way as Chen, like it helps you take these early towers and it's hard to fight into with the ward. Is there anything else for this? Not a hero we've seen too often, not neglected in the meta. No, both of these teams did play it. I remember one of the interviews, I believe it was Panto, who was talking about, or Ducalis, about playing against Pango, but in this one, it doesn't say too much, because Pango's all about that physical damage. We're seeing quite a lot of physical damage as well coming out from most of these carries, so having a bit of a save in the previous game as well. It looked good on the paper, but if you have the good backline jump, Pugna's not gonna feel that great. Maybe it is leading up to a Nightfall hero, right? That's something that potentially gets really hard counted if a Pugna is on the other side, being able to use the Decrepify. It could be something about that. They're trying to up his priority. They want to pick it potentially in this phase, and you really just have to cover what you can and ban out some supports. Yeah, I mean, if you lose that last game, you're definitely looking at these heals and mitigation heroes, and a lot of them are banned. Like, you did ban the Dazzle, might as well ban the Chen, and of course Marcy has some as well with the Sidekick, and Pugna does it too. But that's not the only hero in the game that can do it. There's still more 2 Gaulless heroes that can do that, but out of what he's played so far versus Dawnbreaker, maybe it's one of the better ones. Like, I don't think Oracle is going to do too much, for an example. Guess you could Warlock, but outside of that, yeah, his hero pool for kind of like these sustain heroes is a bit limited. I like this a lot. I think I talked about this throughout the whole tournament so far, about using that Puck, and then out of the second pick phase you get Shaman for yourself, which is overall a better version. We saw some of the teams, especially Aurora, try to make Lion work, but this hero is not nowhere close what Shaman brings to the table. So you're kind of taking Puck for yourself. You have a band that you can protect some of the stuff with, and then you can also pick out of the phase, which does allow you to pick one of the counters for Puck on 9. Yeah, my only concern about this is Shaman's a bit too normal for 9 class as a hero. I mean, at the end of the day, I think he's out there on the map on playing his own game with Giga Ward. You can definitely do that. That's true, actually. I'm wondering
well, you're speaking of healing heroes and popular supports we're discussing. What happened to Nature's Prophet? Yeah, this hero has like 85+% win rate. It's been completely ignored so far in these 2 games, and its global presence, it probably plays well with Kiyotaka, it plays well with the Shadow Shaman. I mean, Liquid hasn't played yet, that's why. That's true. And that's a hero that, despite being 11-14, I believe Aurora's 3-0 with it for Kiyotaka. Yep, they are 3-0 with it. Yeah, so far they're 3-0. It's been on Kiyotaka all 3 times, and it's likely to be a Kiyotaka hero, not only because of the statistics, but also because we see the puck, the mid matchup on the opponent's side. And I would like to see Nightfall's hero pop out in the 18th overall pick, which is the next pick for Aurora. Yeah. So Ursa's banned, Lifestealer and Abaddon are like his number 1 and 2 heroes. It might just be Abba. I feel like they might just pick Abba on 18. It feels very good against all of these heroes because you can still protect Abba with the 2 bans, but it's also very good against snapping the coil, great against Shadow Shaman as well. And to go back to your point about Pugna, like the most success they had so far on Aurora were with these carries that are pretty heavy on physical damage. So Ursa, you have Lifestealer, you have Troll as well. This hero counters it pretty well, so I want to see something, maybe even Lifestealer on 18, depending what Pvision is going to pick here, but I could definitely see what Brian suggested. I mean, back to the Shadow Fiend, like, Nightfall's not going to play that hero. It's just, there's a couple of heroes that he just won't play, and Shadow Fiend is, so far from what I've seen, one of them. So I think it is just like Kiyotaka. Every time they just throw it into the draft, whether it's first pick or later on in the draft, he's going to play it. I like the idea of Abaddon, just because Hanto can play it as well. And if they pick it on 18, you don't really know if he's going to play it or not. My only reserve is when you're playing against a team that has such good communication, like Pvision, that they have this ability to just hex break, and that just destroys the hero in the mid game really hard. And maybe against some of the weaker teams that don't have that great communication, it can work, but you already know Pvision is going to find those moments, if you are core Abaddon, to really just shut you down. Here we go again. Ogre. They had a lot of success with the hero. I believe they were the first one to show it from the off lane, even though he did play it with the learning curve facet, so that level 2 timing is very strong against most of the safe laners as well. With Shadow Shaman, gives you a lot of kill threat. It is still possible that they do run it as position 5, so I want to see if they're all going to be able to maybe pick Satanic's hero, but for now it's just going to be Bane. I do like the Bane a lot because Shadow Fiend, especially if it's going to be played from the mid lane, allows you to jump in. Na maině trošku jako tichšie, nech se tu jakoby můžeme zhovárať jakoby popri tom. Ale no, čo tu k tomu dodať, chat? Dneska to vyzerá, že fakt jako každá ta jedna hra je prostě jako na schvál viac menej tam nějak jako vypnutá na observovaně a well, uvidíme, či to takto bude pokračovat ďalej, z čeho ma pravděpodobně mrdne, alebo dúfam, že to tam jakoby dneska někdo ty vole kolol a že komunita pekne sa bude ozývať tam všade na Redditu a tak, a že to jakoby potom bude OK. Že ono je pravda, že oni jakoby, no, že nerozdávali na ten turnaj ani nějaké jakoby práva, zase tak moc mi přišlo. Ale ani tam jako nikde nebylo moc jako zase tak špecifikované priamo na EVC. Ako sú tam jakoby podmienky na Olikása, takéto věci, keď som to jako zisťoval. Takže jako si to tam možno jako princovia urobili po svojom, uvidíme. Okay. Abaddon je ale typický pick pre Nightfalla, zase melee carry. Pár Viždovci jdu vytěhnout toho offlaneového Ogra, let's go. Tučňák na Crimson Guardy. Is this Abaddon almost certainly Nightfall's hero? Because they also just banned out one of his other heroes, Lifestealer. If they don't go for, what are their options? Because they're banning out supports on the side of Pvision. Vyzerá, že pár Viždovci jsou stále jakoby velice vysměatý. No one se tam směje úplně, ten Nightfall prostě musí hrát zase nějaké melee carry, do nás jebne. Oni jako potřebují, čo tam budou mať, midového puka, offlane Ogre, supportu jako štvorkový Shadow Shaman, peťkový Bane. And I'm still very worried about the break, especially going late game against a team that can use it very well. Já myslím, že ten Abaddon tu bude mať jako dost sad story, jakože tu tam. Ten laning je OK proti Ogrovi, můžete tam bodyspelovať ten Shadow Shamanek, ale tyhle Nightfall teraz mal nějaký neskutočný nápad, pozrite. Teraz úplně tam jako niečo vybrainil totálně. Budeme to mať bohužel zase jakoby bez in-game zvukov, chat, čo bude jakoby trošku annoying, ale well, it is what it is. I love my Dawnbreaker offline, I love playing this hero, and I always wonder how do fights start. And right now, the only stun that they have is Batrider, which
Yeah, you're against Shaman Hex, you're against Puck with phase shift, you're against Bane to sleep the targets. I'm wondering what the recipe for Aurora Gaming's fighting is right now and whatever. Jako je pravda, že Auroráci predsa len ako vždycky sú ako za celé to ich trvanie v tejto akoby skvadry a celkovo tých Nightfallových skvadr je viac menej historicky. Je tam jedna vec, že tam ako často prichádza choke, keď už ide do tuého. A ja to tu opakujem akoby turnaj čo turnaj. Pomaly, ale na týchto najväčších turnajoch, ešte tuto pred akoby tuto na tej aréne, akoby nazvime to. Uvidíme no. Možno aj Auroráci budú môcť akoby rovno zase pekne trénovať na puby. Zase jeden veľký turnaj pôjde možno rýchlo mimo nich. Kyo takéč vyzerá byť Počkej, Rubik? Okay, what do we like about this Rubik pick? Because let's just act like to we like position... it. I'll go as a Rubik hater, the biggest one here, probably in the world. Yeah, I think you should go last. I'll go last then, Fear, please. Jako má tam dobré stýly tu hru, to jo. Má tam švédské stoly. Jo, presne Fear. Jako jo, no, ale... OK, chlapci, game over. OK, to PL to tam rozseká celé. Hej, ten Rubik bude total free kill pre Satanika. Betrayderiecu. Dokonalý last pick PL za mňa. To tam bez hluku je jako prcat bez koulí, to nepůjde to nějak udělat. Nejde to nějak udělat, keby som to kurva nějak mohl urobiť, tak už to na to jakoby kurva tu urobím, ale keď jakoby sa chcem napojit in-game, tak to nejde napojit in-game, protože to tam mají jakoby kurva plus, takže to je jediné, jakoby, čo sa tu jakoby môžeme sa dívať na toto, čo tu momentálne máme. Myslíte si, že by som neurobil jakoby všetko preto, aby som to jakoby mohol nejak jako napojit in-game, ja už som skúsil všetko. Možné. Ale bohužiaľ to bude musieť mať bez in-game zvukov. Jedine by sa to dalo jakoby fixnutým spôsobom, že by som nekomentoval. Jediný solve, jakoby, že by sme sa jakoby tu dívali na main Gorg style a občas tu jakoby prehodili úplne. Asi tak. Počkej, dajte rýchlo skřetovi niekto ban. Rýchly ban mu dajte, rýchlo, tak dá 10 minút, on sa naschval spýtal, zmrt. Je mi úplne jasné, že vie, ty vole, aspoň na 10 minút, ty vole, ešte si dáme od skřeta, akoby trošku to. Push a fight in the mid lane to hit that big timing. They lost that fight because they dove tier 2 tower past their 1 tower. I don't want to see this happen again, and I also think this is a statement saying that we can also win with PL because Nightfall's the only guy who managed to win with PL so far. Yeah, this is it, Fear. No. It's the certified PL. Za mňa toto je mega dobrá PL hra, akorát tá Downbreakerová tam jako môže byť nepríjemná ako neskôr, ale inak to PL to rozsekne. Stačí 3 itemy a je game over reálne. Kávičku či čajíček, či čo si to tam dáva jakoby pekné, satanáš. Nightfall vyzerá byť vysmiatý, no, ale podľa mňa ako v hlave vie, že shit, to PL kurva, to budeš štípať. Okay, well look, the PL, maybe not a lot of us were expecting it. Let's see though, were Aurora expecting this PL? How do they feel about that draft going into game 2? Thank you very much, Nat. Yep, I'm here with Coach G. G, I noticed whilst Astini sits down, you know, likes to chill out, you are standing up, you're walking, you're pacing. Why? I want to be in good shape. I see you getting your daily steps in. Yep. So I make 10 and it's okay, then I can sit. Excellent. All right, so talk to me about the PL. I mean, this Phantom's hero hasn't had the best win rate. Are you scared of it? No, I strongly believe that only Nightfall can win on this meme hero. Meme hero, all right, strong words. So are we heading for a 1-1? Maybe. Like first game was like kind of unfortunate because there was like a lot of heal amplification numbers and I'm bad at maths, so like not enough damage. GG. But now I think it can be a bit easier. Alrighty, G has done the math. Let's see how it goes. Game number 2 of Pvision versus Aurora. Starting right now with ever. Prisám Bohu, toto je najlepší coach na svete. Normálne G je ale absolútne the one. Najväčší troll proste k tomu najprv. Ja som si musel urobiť aspoň 10 krokov, aby som mal denné kroky. By som mal nejaký pohyb a bol in shape. A on nám povedal, že tam nedokáže na tomto mým hrdinovi predsa prehrať nikto. Oh boy, no. Tak uvidíme teda.
Já osobně si myslím, že tuto Auroráci sa budú musieť ako dosť intenzívne spoliehať na to, že budú spoločne robiť zázraky. Jo, ten Rubik sice pekne level 30 v rukách, samozrejme tam jako Mirečkových, mi mohol, povedzme, jako niečo vymyslet, jak tam potom jako sa dostane do toho momentu, že si tam jako bude môcť pekne vyberať, jo, že tam bude môcť pekne krásne nadeliť nejaké stýly. Jo, to by jako by chlapák chcel, ne, že ne? No well. Ono právě jakoby Jezolko to má jakoby celé na sebe a od nich jakoby tam mávám jako práva prostě. Minulý rok jsem jako tam mal, ale tento rok nevím, či tam mají jakoby s princami nějaké jako jiné záležitosti. Kdo vie? Kdo vie? Jo, za mě ten draft od Pvision je fakt jako brutálny. Ono, podle mě Auroráci by nemali mať jako problém, možná do těch prvých 20 minut reálně by to jako mohlo vyzerať jako even. Tam ten moment, ale jakmile budeme podle mě jako fakt 3 itemy, to PLko, tu jako sa to dost znepríjemní. No SF-ko potom to nemá jako vydržať, hlavně skoro nikdy tam nejde vyhodit ten Requiem, alebo to musí nějak jako jabaitnúť, aby tam jako neprišiel ten doppelganger. Jakože musia tu fakt Auroráci teraz musia zadať úplný S-tier gaming, aby podle mě toto celé urvali. Každopádně ten middle by mal být, podle mě, co se týká lázitou, kludně v rukách Kiyotakiča. Spolu s těmi jako rejzami Irly, tam by si jako nemal nechat nič ujít. Teraz toho rangeáka si tam ale nechal rovnou ujít na začátku, čo není úplně možno to najkrajšie. Ten krepáž mu tam už šiel takisto. No, on zatiaľ bude podľa mňa nerad spokojný s tým, ako mu tu ten laning prvný bude začínať. Čo sa týka sideliniek, ešte tam no one teraz takisto úplne nevyšiel ten jeden lázit. Rangeák asi postráži, tu nemysne chlapák nič. No, vyhráva toto jako CS battle proti tomu SF-ku, hlavne na tých prvých leveloch je celku jako podstatná záležitosť. Jo, medzi tým samozrejme musíme pozerať na offlaneového a tam jako Ogra, ktorý nemá na tom prvom leveli jako nič. Tam DM jako by musí reálne akurát vydržať. Toto je presne jako by ten moment, kde 9class dokonce ani nemá hrdinu, na ktorom tam bude niečo odťahovať. On bude hrať takého toho klasického shadow šamana a no, jako, jakmile tam DM hitne tu dvojku, bude tam ten dvojkový ignite. Ono sa to jako nezdá, ale Pantiča to tam podľa mňa bude páliť dosť. Vrátil sa do DM teda po nejaké tie XPky k tomu, jo, tam pak jako ten prvý level by mali byť celku neschopný niečo urobiť, tu Pantič, ale chce prostě po 9class a prísť no matter what, ten tam ale tankuje úplne celú tú väžu, ten to možno nevypočítal úplne podľa predstav, mi jednotkový ogr musí sa neurobí nič, Pantič si dobre teraz pekne dovolí, keď môže. Ešte tam dokonca tu creepwave rovno oddelila aj k tým rangeákom, ktorí tým pádom ani DM-ovi neprídu, ty budú pekne denajnutí, aby žiadne XP, alebo teda ako by menší počet tam išiel smerom k DM-ovi. Jo, stále ešte, kým tam nebude aspoň tá dvojka, keď to potom budú môcť dispelovať minimálne predsa len nejakými peknými jako shieldami. Ono, laning by nemal byť úplne problém pre Aurorákov. Za mňa by jako mali nabehnúť aj možno na nejaký advantage proti offlaneovým ogrom, proti carry PL-ku. Jako, tu sa musia diať veci a aj Torontič by mal svietiť a bude svietiť kurva dosť. Je o veľké ruské stehna. Už tu rozšlapú Dukálisa. No first blood si teda zoberú podľa mňa Auroráci veľmi podstatne. Tu musia hrať čo najaktívnejší playstyle, ako to len pôjde. Laning majú podľa mňa nastavený akoby úplne krásne. Akurát tu musia proste rúbať. Tu jako je kľudne potenciál, aby tu jako teoreticky vyhrali všetky 3 linky. Jakž takž. Záleží akurát taký veľký advantage z toho môžu potom jako pekne dostať. Tu 9class, to tu teda zdraví. Má teoreticky ešte tie šekly, keby chcel pokračovať tu ďalej. Nakoniec tu iba nenápadne teda jedným bleskom pohľadá Nightfalla. Hrajú tam teda očividne Pvision akurát pomalu dotuje. Pravda, že oni jako nebudú si moc teraz jako vyskakovať podobne ako tú minulú hru tam rovno nejakou armádou odčena. Toto bude pomalší line-up, ktorý ale bude mať oveľa viac decisive, ten mid-late game s PL-kom, na ktoré tu není možno zase tak odpovedí. Ja musím fakt jako povedať, že tá Downbreakerová bude za mňa extrémne podstatná. Túto hru zrovna by som takisto povedal, že Nightfall by jako mi mohol vyťahnuť jeden z jeho rýchlych timingov na rádlo, aby tu s tým dokázal teda niečo jako poriadne porobiť. Zatiaľ na vrchu sa to tu teda už pomaly oddelí, už tam DM predsa len ako s levelami, s Bloodlustom, tými ignitami, už by mohol byť dosť nebezpečný. Jo, po 3. minúte sa nám to tu zomlelo zatiaľ ale iba na jeden jediný kill. Ja neviem komu jako vy viac chcete nadržiavať. Ja osobne by som teda nadržiaval akoby iba momentálne tuto konkrétne teraz možno k tomu, aby sme dostali jako nejakú game free. Jo, po tej prvej 2-0 by som sa akoby k tomu raz pozrel, si sme dneska dostali jednu z najkrajších hier, čo bola vôbec na turnaji, tak Game 1 Spiriti Gladiatory, tá bola tuhá a veľká.
Od tej doby to bolo ale trochu jednoznačnejšie. Teraz tu Nightfall akorát použil ten shield na seba, nedal to úplne na Pantiča. To chceli otočiť, aj keď tu hrajú kluci living on the edge. Cez toho tučného ogra nemajú ani základ na to, aby tam ty vole cez neho prešli. Už tam konečne ako toto pekne môže DMI začať nejak ako lázitovať s tým Bloodlustom. To bude o niečo krajšie. Nineclass sa tam medzi tým fakt ako chce vytíkať Pantič. Šekli, ale stihol Nineclass nahodiť. Toto bude možno problém. Nightfall nemal teraz ten shield, mal. Mu tam proste nedal ten shield, nestihol, nechcel, alebo si možno honil péro, tam spadne tiež Nightfall. Choukuje! Choke od Nightfalla takto na main stage, čo som povedal asi pred tými 5 minútami. Oh god, Nightfall, môže mať 17 MMR. Jakmile ale tam je nejaký high pressure point turnaji, tuto single elimination, potom čo prehrali Game 1, už sú akoby na sklonku vypadnutia. A taký, čo čoučíček tam k tomu príde, to je ale ideálny základ pre Pvision. Čo sa týka Satanika, ten medzi tým akoby dole s tými 17 creepami ako bude behind, ale tam si myslím, že jednoznačne by mal prehrať tú linku proti ako Torontičovi plus Mírovi. Jeden pôjde skúsiť ešte Dukáli sa tu prihrať. A tentokrát tam veľkostehnatá pani nebola úplne včas. No ja fakt ako silno budem dúfať a dneska budeme dávať nejaké, ja neviem, oslavné ty vole tance alebo niečo podobné, aby sme presvedčili akoby tam pekne Dotu 2 alebo organizátorov, aby nám to tam ako pustili in-game. Jo, ako ja neviem, akože nehovorte mi, že im tam ako nestačí kurva 15 minútový in-game delay, kurva! Že im tam ako kurva berem zisky, vole, tým princom! Anyway, dobrý, nebudeme tu rantiť akoby rovno teraz. Pred 6 minútou, poďme radšej teda pokračovať akoby túto ďalej. Tu vyzerá, že rovno toho Abadona, ale možno kuci pozdraviť znova cez ten Blood Granát, cez ďalší Igniter mu tam doletel rovno po tom shielde, to bude tikať ešte ďalej. Nightfall nebude vôbec rád, že je rád. Ďalší shield bude mať síce nejaké tie 4 sekundičky momentálne. Ale prvá powerruna ustrážená pekne Mírom. Kiyota, keď bude mať teda invis. To je konečne príležitosť na tom ide, predsa len takisto viac denájov, 9, 31 creepov, ale proti 28 je pre toho Puka podľa mňa veľmi dobre zvládnutý early game. Ja proti tomu SF by to mohlo byť o mnoho horšie. Zakip! Kunta! Ďakujem veľmi pekne za 4-mesačný resub, ďakujem pekne za podporu. Podľa tvojich mesiacov to vyzerá, že si ma začal podporovať podľa mňa niekde v tej dobe, kde akoby začínal niekde ten Dream League alebo niečo predtým, keď som tu akorát bol furt vyzlečený, takže ďakujem. To je asi ešte predtým. Každopádne pred 7. Pantič vyzerá, že by chceli ísť teraz na návštevu, pekne si skenom, ale teraz to odhalil. On sa s nimi hrá, on vie, že mu tam akorát čakajú, oni sa pohli o kúsok, Pantič to aj tak išiel skúsiť. Na druhej strane fight, ale tiež. No, to vyzerá, že dokonca z Dreamcoilov, ale prišiel no one pekne, teraz neviem, akoby, kde sa mám skôr dívať. Pantič, ale spolu s Mírom budú vytradovaní obidvaja. Auroráci to strácajú podobne ako Game 2, Gladiatory proti Spiritom. Keď tu môže byť možno nejaký pomalý rozbeh akoby pre nejakého offlaneového ogra, tu môžu ako Pvision úplne relaxovať, tu sa nestal akoby vôbec žiadny element, že by tu prehrali všetky tie linky, čo tak ako mohlo možno ako byť nastavené. Auroráci nezvládajú vôbec ten early game podľa svojich predstav, podľa svojich štandardov, podľa svojho ničoho. Začal som ťa podporovať, když som v práci dostal rank up. Dobre. Tu, ale každopádne, ďakujem krásne, Nineclass medzi tým tu, ale znova teda hantený s tým Bloodlustom, ale navíc si to proste odkráča chlapec preč. Dokonca aj Kiyota, keď sa tam chceli proste nachystať, ale tu nenájdu nič. Aurorákom proste nevychádzajú vôbec tie moves. A keď úplne klasicky na Kiyota, keďovi 100% presne uvidíme nejakú rašovanú jaščukajú po tredke, potom nejaké blinky, backup a kde štandardné buildy a ganimy a podobné. Vyzerá, že tú 8-čkovú runu tentokrát možno budú mať Pvision pod kontrolou, aspoň ak bude dole. A ne, bude to Regen na vrchu. No one bohužiaľ nebude ten šťastnejší, ale ten tiež, ako využil už predtým celku peknú rotáciu. Satanik medzi tým už za malý moment digne práve tú 6, čo potrebuje, aby už kľudne mohol byť full time v lese, farmil celku rýchlosťou svetla, aj keď to není možno ako na začiatku ešte úplne zas tak žhavé. Ja myslím, že od Satanika tu môžete očakávať minimálne nejaký akoby tak 100-krát lepší early game, ako napríklad od nejakého mojeho PL. Nineclass teraz ale dokonale, proste tam zastavil zrovna v tej trojici Míru, ktorý bol ten jediný, ktorý by ho tam telekinezou pekne prihral. Zase ďalší gang, to je normálne struggle pre Aurorákov tu niečo vymysleť, tam chcú proste furt prinášať čísla. A odovka. No boj.
Vyzerá, že teda jako Dukáli sice nenápadně kradne zatiaľ expy Torontičovi. Ja neviem, či ho tu chce jako otravovať zas tak moc, ten ho tu nakonec jako ešte vyčmuchá. Jo, Dukáli as well. Už tam jako zatiaľ zuby trošku, on tam aj tak Nightmareov bude moc jako zdržať, keby náhodou. Už tam ho tam chceli pozdraviť, keby náhodou na tej mape niečo kluci skúšali, aby mu tam prerušil možno to účko or something. Žiadny takýto next level play teda nepríde. Jo, na vrchu sme sa ale dostali už do momentov, kde DM už má dávno ty multicasty, dokonca on maxuje Bloodlust. Ok, on maxuje Bloodlust, ten blázen. Tak DM je úplně jinde s tým ogrom. On tam maxuje Bloodlust, protože jako samozřejmě proti tomu jako Abadonovi ani to není zas tak podstatné, jako by ten maxovaný Ignite, by to malo být jako to nejpodstatnější. Když to jako hodíme teda zpětně na ten network, jo, ten ogríček, jako prechádza zatiaľ jako tou fázou jako laningovou celku bezproblémovo. Pantič medzi tu teda príde skontrolovať akurát Vision. Jako sa tam jako pekne zavardí a vyzerá, že tam možno budú chcieť kluci robiť nejaké moves. Jo, Mírovi tu teraz prenechajú trošku middle na chvilku, aby to dolevil takisto nejakú tú šestku. Tie spell steely túto hru by mohli byť fakt jako tvrdé. Tentokrát už bude konečne pre Pvision vybojovaná ta runa. Práve Amplify Damage. Tam je tentokrát. Ešte sa pozriem na jednu vec, aby som to tu porobil a možno tam daleko o trochu viac nahlas tie in-game Dota zvuky, iba tak jako z prdele, nech to nemáte jako zas tak v tichosti. No, počkaj, tu ale rovno príde nielen tá veľká masívna Varda, ktorá pôjde pušovať middle. Tu Auroráci sú forsnutí, aby začali niečo robiť. No, Míra zatiaľ nemá úplne čo stýlovať, spoločne sa tam budú snažiť tej Vardy zbaviť. Dukális medzi tým tu iba nachystá toho Rubika aj No Man's, len Dreamcoil je tam pekne na troch No One. Ten si prichystá Míru ako klasický Rubikovský príkill. No, preto v 11 minútov, ale teda prichádza tu jako zrazu ešte k tomu jako element, kde si myslím, že chlapci budú mať problém jako prežívať kľudne aj ďalej. Jeden Amplify damage sice jako pomohol, ale ani ho teraz úplně nepotrebovali. Pozrite ale na to PL. To je viac než OK, tam není dokonca prostě Satanik do levelu 8 vyhnaný z tej spodnej strany. A dokonca tam ide rašovat ten Aganim, viděl som správně? Oh yes. On ide rašovat ten Agáč bez nějaké difusky, bez nějaké manty, bez takýchto jakoby podobných záležitostí. Tam straight up prostě pôjde vymaxovať toto celé. Dukalis už píše komár! Komaríky! Komár! Pozor! Dobrý. Komár zahnaný v pohode. Zvládol som to za chlapcov. Myslím, tu No One pôjde ďalej ebizovať nejaký ten bonusový, jako tuto Vision navíc. Míra chudák ešte stále tam nedolevlil ani tu šestku. Pokus teraz tu trochu možno popleskať akurát mistra Nightfalla. Že by tam jako DM zase tak moc jako damage dával tým maxovaným Bloodlustom. Toto je Courier, ktorý chce akurát Midas a potom robiť všetky defenzívne itemy, ktoré len sa tu zmestia. Jo, trojkový Ignite, trojkový Bloodlust zatiaľ, jednotkový Fireblast, aby sa jako poriadne nepovedalo, že teraz sa rozbaví akurát pekne toho katapultu aspoň. Jo, forcne tam jeden shield od Nightfalla. A Auroráci už sa tu chcú nachystať tiež, konečne na supportoch máme šestky. Konečne Pantič, Mare, Dilaso, do toho tam máme Spellsteal. Finally, možno sa niečo podarí, už asi tretíkrát to tu skúsili na tej vrchnej strane. Skúsia toho tučného ogra aj z Downbreaker ulty, toto nemôže DM už prežiť. Ešte nejaký stolen Ignite trojkový sa podľa mňa bude teda páčiť dosť. No, DM konečne teda ale zaplatil. Jo, finally sa niečo teda Aurorákom podarilo na to, že to skóre 5-2. Jo, vyzerá byť zdánlivo na strane Pvision, co ty jako prehrávajú o 2000 goldly. Tie linky stále dopadli pre Aurorákov jako celku OK, aj keď sa budeme chceli z toho možno trochu viac. Zo pár failov možno prišlo, aj tak to vyzerá, že Nightfall tu bude hitovať možno jako velice pekný nejaký teoreticky, ja neviem, 14-minútový rádlo timing, keby to proclo. No, on vyzerá, že má teda záujem, ale ten vrch ešte kľudne podefovať. Jo, keď sa to tu jako samozrejme otvára ten púcek, jo, teda sa ukázal na vrchu, tam pravdepodobne Auroráci ani nebudú môcť robiť nič iné. Bloodlust si tam nakonec Míra išiel teda ale sneaknúť, dobré. Ako Bloodlust na Nightfalla sa teraz bude hodiť dosť a myslím, že chlapec bude teda viac než rád. Jo, medzi tým tu No One bude teda pracovať na vyfarmenom toho steku, pekne Pantič tu o to síce bojuje, aspoň semenáčov si chlapec zobere, ale podľa mňa do svojho hrobu. Niečo málo chlapcom zobral, odtiaľ to ale nepôjde nikde. No One si dá zabezpečí pekne túto killing spree, 6. kill pre Pvision, ale celú dobu musíme mysleť na to, že toto je tikajúca bomba. Jo, toto je celé iba PL line-up, ktorý sa potrebuje dostať k tomu základu. Jakmile tam jako vyrašuje ten Aganim, tuto niekde, ja neviem, do 13. 14. Toto je, čo vyzeralo, že bude fakt jako ready.
Nielen, že ten jeho farm speed bude potom fakt ako nechutnosť, že bude môcť byť všade. Ešte stále tam bude ten element, že ako v tom early game dá to pelko zničiť aj tá armáda ako ilúzie k nejakým dobrým tuto requiemom, magic damageom. Ešte to pôjde. Už tu ale zase máme DM a s Midaskou, už to tu bude cinkať. Už mu tu chýba akurát nejaký Soul Ring, vežu tu nabafuje pekne Bloodlustom, aby to ako defovalo o niečo efektívnejšie. A medzi tým ide Satanik už s dokončeným Aganimom ešte pred 14. proste hantiť. Len tými iluskami to tam reálne pošle, chce tam vyfarmiť možno aj tú 14-kovú Wisdom Shrine míru, ale rovno pôjde pozdraviť s tou armádou iluziek. Satanášek, zatiaľ vyzerá, že tie XP pekne tam ubránili u Dukalisa, na druhej strane to bude mať DM Míra, ale bohužiaľ vyzerá ako polofríkel, aj keď teraz tie ilusky ho pravdepodobne neuhlodajú. Ten Rubik to bude zažívať ešte viac. Hlavne, ak Milo sa tam dostane reálne Satanik ešte dokonca celému tomu difuzu. To bude timing, ktorý by to tu mal zastaviť, ale úplne, že celé. A Auroráci sa tu budú musieť zoskupiť. Nineclass má pripravenú tú masívnu vardu, keby tu vežu reálne chcel doraziť, povedzme. Premýšľa nad tým, ako by tu zatiaľ sa tu drží pekne mimo Visionu, nevedia úplne o ňom, čaká, či sa tam niekto neukáže na nejaký rýchly hexáž. Dobre, na tej ľavej strane sa tam Auroráci držia, nechce sa tam očividne Nineclassovi žiadna veľká varda dávať, Kyotakič nakoniec ale tu príde. Satanika ale odhalili hneď potom Doppelgangeri, toto je veľká šanca, Satanik by na toto mal zaplatiť, skúsil odísť, nejde nikde. Satanášek tentokrát už pozná, že z early PL by sa možno mal schovávať o niečo viac, ako si chlapák myslel. Míra ešte medzi tým tuto pekne si vystyluje teda nejaké jednotkové ako blesky, nič čo by chcel. Každopádne na Kyotakičovi máme pripravený pekne celý Yashakaya build. Po 15. tu ako Auroráci teraz podľa mňa musia len nabehnúť na tempo a nesmú nechať Pvisionovcov ďalej eskalovať, ďalej cinkať. A bude cinkať tam Midaska s multicastami, to PLK sa bude dostávať do zóny, kde jakmile bude mať diffúz, možno mantu, možno nejaké, ja neviem, tam hotka alebo niečo podobné. Tá hra bude ako viac menej v over fázi, ešte keď to ako spočítame s nejakými bloodlustami, ktoré by ale mohli byť taký ako next level shit. Kde ja si úplne pamätám také ako staré dobré časy, kde teoreticky sa dalo akoby to PL-ko fakt ako poznať napríklad presne tým ogrom, a je to taká dvojsečná sekera, že keď to tam ako buffne bloodlustom, tak on ako bude dávať viac. Ale musí tam ako buffnúť aj tie ilusky okolo neho, povedzme v tom fajte nejakým multicastom, aby to nebolo len tak jednoducho rozpoznateľné, maybe. Alebo sa tam dá samozrejme ako boostnúť nejaká iluska, ako by z prdele, neviem, z manty a nadžebejtiť niečo veľké. Vardu nakoniec tu pôjdu, ale v 16. minúte Pvision rovno použí na ten poriadny prvý objektív. Dávno pred Tormentorom, 4 minúty pred ním, tu nebudú mať vôbec problém, tá Varda im to utankuje celé. No one bude ten vyvolený, ktorý tu bude mať pekne Aegis. Satanášek medzi tým dole, keď sa tu teda trochu bude vyťahovať, bude sa blížiť pomaly k tým difuzom. No ako tu nepotrebuje ani nič úplne veľké. Iba s tými Phantom Rushmi to tam reálne rozsekne ako Vejpool. Má tam síce iba jednotkový Doppelganger ako zatiaľ, alebo myslím, že možno dvojkový už. Tak ako samozrejme teraz už aj ten damage tými lensami bude celku tvrdý. Nightfall medzi tým má očividne ale s rádlom už nabiehaciu náladu, no one to rovno, ale pôjde otočiť do neho, Satanik sa tu príde teda objaviť s tým Aganimom trošičku tiež. Tam Nightfall chvíľku môže odísť tu, ale príde ešte Dreamcoila, Dawnbreakerová mu tu skúsi aspoň na chvíľku zachrániť prdel, pekne to ale vydodžoval Satanik, odišiel z tejto šlamastiky, ten veľký jeden AoE spell už tam nie je. No a medzi tým bude Rubik akurát vypleskaný pekne laso, aspoň na Shadow Shamana, ten defenzívny Nightmare, ten zas tak moc nepomôže, ale tu bude Fins gripnutý Nightfall, než bude dokončený, pekne Kyotakič tam nakoniec ešte videl celku pekný requiem na dvoch, bohužiaľ nemá damage, očividne, aby to Dukali sa porazil, by mal padnúť. Tornto Tokiovič bude mať double, teraz ale podľa mňa Satanik môže nabehnúť a vyčistiť všetko, čo tam po chlapcoch zostalo. Jediný Torontič tam vyportil domov, inak 104 kg len za dvoch supportov. Dokonalosť pred tým Pvision. No a vyzerá, že žiadny early lead sa tu teda momentálne u Aurorákov nebude úplne konať. No aj keď ma teda akoby trochu sada, že tu nepočujeme úplne tie hity od PLK, Bloodlusty a podobné. Sataníček medzi tým tu bude teda pekne bloodlustnutý, trošku ako svietiť medzi tými ostatnými, ale už má na ceste diffus. Tu pred 18. minútou je reálne to PL-ko tak ako early gameovo online. Top network, ale medzi tým drží práve ten púcek. No one ako síce veterán, ale v extrémnej forme. Tu ide proste rúbať všetkých, ktorí by sa tam len chceli priblížiť. Auroráci si tu dovolili piknúť proste dead panáčka v mete, ktorým je Rubik. No dobre, nejaký braincep stylnutý by tam ako Mírovi pomôcť mohol, nakoniec si tu ale Dukalis úplne jednoducho proste pôjde po ten D-ward. No, Nineclass medzi tým sa tu takisto za 300 dostane k tomu, aby mal pripravený aj ten blink. Nepôjde taký ten klasický ako Etherlands build z diaľky, skôr blinku, aby to tam ako vedeli začať.
Jo, Nightfall, který sice je celku Abaddon expert, vyzeral tam být jako teda za té kamery celku chudák sklesnutý. Dukalis, tu teraz ale pôjde Nightfalla rovno nachystať tento chlapák, možno bude rozmýšľať teraz ako portiť domov, nemá sa len ešte to BKB, borrow time, on proste odkráča do bezpečia. No, teraz ale vedia tým potom túto Pvision, že si môžu robiť čo len chcú. Nielen, že tam ešte 2,5 minúty. Majú stále pripravený ten Aegis, ale toto proste to PL-ko už tam ako brúzda s timingom. Ešte je možno zabiteľné, keď ho tam ako teoreticky vychytajú s nejakými Downbreaker, ulti, SF-kom, something. Ale podľa mňa to bude veľmi ťažké a hlavne čím ďalej, tým ťažšie. Jo, DM zatiaľ ako do tejto hry ani úplne zas tak moc ako nepridáva. Občas nejaké tie Ignity, nejaké tie Bloodlusty ako navíc super, ale za chvíľku tam bude celá tá pipa. Jak Auroráci, ak teraz nemajú akoby ten lead, tak sa bojím, že už ho ako nebudú mať možno nikdy. S Essence Ringom to skúsi ešte Pantič, teda trochu ako pozdržovať už ho tu, ale no one s Dukalisom proste vyhantia, neschová sa Pantič nikde, bohužel. 11. kill tu pekne bude teda pre Pvision. Ty si skřeta tím timeoutem úplně zahnal, on tu vůbec není. Náhodou včera zahral akoby pekného lešraka tam, on tu akoby určite je, ako robí niečo dôležité, 100%. Sa nemohol uraziť za takýto akoby random timeout, to už by sa urazil dávno. Keď, maybe. No počkať, DM dostáva rovno ten instantný requiem do toho Dumbreaker ulti za Ganimom, DM aj keď je tlustý. Tá pipa bohužiaľ ešte nebola doručená Courierom. Tá by mu popravde možno aj zachránila prdel. Medzi tým tu pôjdu ale Pvision zase pod ďalší objektív. Jo, ešte so šeklami sa jak sa chce udržiavať pri živote túto mistra, jeho vlastná Varda ho tam zabije. Tormentor nakoniec tam ako vyfarmí, aspoň teda bonus pre Dukalisa, čo je tá lepšia šarda na ten plošný braincep. Jo, jako trošku mím, že sa tam akoby Nineclass sa budeme teraz ako nechal zabitou jeho Vardou. No ale vyzerá, že Auroráci ako cítia a hlavne ako túto Mr. Kiyotakič, že tu treba robiť veci. Jo, konečne pre Míru aspoň nejaký spell, s ktorým dokáže možno niečo porobiť. Má tam Silent stealnutý, ktorý by jakž takž mohol byť OK. Medzi tým tu bude teda chvíľku chillovanie, akorát pred 21. minútou nejaké to stekovanie. S blinkou od Nineclassa, oni teraz ako kluci, aj keď budú mať ten končiaci Aegis. Za mňa no one, ktorý tam vyrašoval dokonca celú tú parazmu na greedy boja. Toto ako môže byť celku tvrdé. Jo, nehovoriac, že sa tam postupne bude predsa len to PL-ko presne blížiť tej mante, ako som kolol, potom dokonca chce urobiť rovno Bloodthorn. To Satanik ako chce byť fakt ako damage master, nie je to úplne vytučniť, dobre. Zvolia sa na svoje akoby positioning schopnosti a juking. Teraz Auroráci ale idú skúšať moves. Dukalis by mohol byť celku easy target, Blingla, so je tam do toho dve easy rejzíčky. A po 21. minúte tu fakt ako nemajú kluci úplne ako problém brúzda takými to easy killmi. To PL-ko je stále za mňa ale proste časovaná bomba. Ja oproti Kerry Abaddonovi, ja neviem, kto z vás by tu chcel zrovna teda ako PL si vybrať ako matchup, ale podľa mňa nikto za hlavou. Jo, na DM-ovi medzi tým tu hlavne, ale počkať, svieti nielen celá tá pipa. Satanik sa tu presunul, takisto tu táto dvojica nemá čo, ten Rubik, aj keď tam dostal ešte ten shield, nakoniec to ešte skúsil vydžukovať cez nejaké tie ilusky a aj tak si po neho príde, pekne no one. Unstoppable funguje, Varda síce forcenutá, tam jako jasné, že tam Auroráci nebudú chcieť okolo toho fightiť, nebude to síce na žiadny veľký objektív, no a medzi tým už to pôjdu pekne oddeliť. Dukalis medzi tým vyzerá, že na spodnej strane pôjde možno urobiť akorát nejaké nenápadné ako výletíčky. Nineclass tu medzi tým prišiel takto sneaknúť, takýto deep vision, čo by ako mohlo byť pre Aurorákov ako celku smrteľné neskôr. No, otázka, či tu akoby kluci vyčmuchajú. Ten, ktorý ich tu drží momentálne, je reálne Kiyotakič. No, s tým SF-kom sa drží stále na tom top networte, aj keď teda ako s tým pukom sa tam vezme nej, tak ako preskakujú navzájom. Dokonca Yoloboj vyrašoval ešte aj ten Aganim. Že tam má pekne ten Requiem, ktorý pôjde tam a naspäť, ktorý mu vráti nejaké tie HPčka z toho. Jo, bude to mať samozrejme o niečo ako väčšiu silu, ale na to SF ulti, tam reálne Auroráci musia vyhrať ten fight. Minimálne musia blue-upnúť aspoň nejaký, akoby povedzme, dôležitý target. Jo, Manta medzi tým teda konečne dorazila aspoň túto mistrovi Nightfallovi. Ďalší dispel navíc, keby náhodou potreboval.
No, medzi tým tu 9 Class teda trošku jako Kyo taký čas zkusil, ale ten strom je rejzami sa rovno pôjde do neho otočiť. Ešte Klita povedzme na malý moment ešte toto celé zdržia. Tam veľká defenzíva o Kyo Takiča ako nie je, ale ani ju tam nepotrebuje. Ja tam dole, ale medzi tým bude Pantič očividne tradenutý a Satanek vyzerá, že by si chcel rád ísť aj po Nightfalla. Tuto jako tento carry prežívací battle len proti Iluskam. Nightfall nakoniec tentokrát zvládne. Ešte tam není dokončená predsa len úplne celá tá manta, respektíve je to v Courierovi aj pre Satanika. Jo, pekne to tu ale oddelili, tak obidva týmy teraz. Kyo Takič ukazuje takisto jeho zbraně s midovým SF-kom a hlavně koule. Jo? V tejto hre tu jako nejsť BKB, alebo aspoň Lincoln. Je jako by celku jako ballsy, ne že ne. Pre 24. sa ty goldy ale se nehnú. Jo, obidva týmy to majú vyrovnaně teraz rozohrané. A za mňa to je jako lepšia správa pre tým Pvision s tým PL draftom. Kyo Takič ale kurva nevie zastaviť. Jo, tento tu chlapák obecný, ešte sa tu jako takisto Satanek zdržiava okolo, akorát použil tu mantu, dobrej Pantič, nakoniec sa teda preskočí. Armáda Iluzek sa tam ako bude schopná možno o niečo ešte poriadne postarať, nakoniec žiadny pick-off na PL-ko sa ale nekoná. No, za mňa by tam potreboval akoby s tým PL-kom možno to vytučniť potom nejakým poriadnym hodkom, ale miesto toho tam chce ísť urobiť Orchidu Bloodthorn, aby fakt ako mali turbo burst damage. Jo, po pipe klasický DM pôjde proste full aura build, tam čo iné, s ogrom proste to je pareviždovská taktika. Jo, reálne urobiť bindasku a rýchlo cinkať ku pipe, ku Crimson Guardu, ku všetkým tým defenzívnym itemom, ktoré tam potrebujú aj nepotrebujú. Je tu akoby preto 25 minútovú pareviždovci, aj keď nemajú žiadny veľký lead, stále opakujem, že to je podľa mňa časovaná bomba. Tu Satanek s PL-kom si myslím, že ešte bude mať zbraní dostatok. No one tentokrát ale to pôjde začať. Našiel tu akurát glimrového Essence Ring Batridera, ktorý vydrží o niečo viac. Medzi tým ale Vardu rovno komitol Mr. 9 Class, vysoloval tam pomaly viac menej míru. No tam Kyo Takič ale tu prišiel, ako ten Requiem síce stíne chlapec dať. Diemovi to tam ale reálne akoby moc nedá, bude to síce chvíľku nafírovaný tam na tej pravej strane, ale tam podarilo Nova napanishnúť. Lasso tam prišlo včas. Rubik sa tam akoby musel síce teraz buybacknúť, aby toto celé teda kluci udržali. Tu cítia Auroráci ten pressure, že tohto Roša nesmú len tak pustiť. No, s buybackom na Rubikovi tu predsa len vznikajú nejaké tie možnosti, vedia, ale že tam nebude Requiem, Satanek sa tam rovno už pôjde pozrieť. Jo, to dokonca ani neboli len Ilusky, to bude proste celá tá armáda, ktorá tam pôjde otravovať aj ďalej. Jo, ešte sa mu to tam bude pekne teraz množiť. Otravný faktor pokračuje Nightfall, ale pôjde skočiť rovno do tej backlinky, pekne do tam setupol cez Torontiča, toto je opener, čo Auroráci potrebovali! Toto je ten Eastern European Gaming! Seru momentálne na to PL-ko. Golden Shower. Tu predvádzajú k tomu tiež. No vyzerá to, že tu Satanek možno ako s PL-kom nebude. Možno tak veľká časovaná bomba. Teraz tu ako 100% toho magic damage ešte kľúci majú dosť. Ale tam ani nerašuje nejaký ten tučný item, aby tie ilusky fakt ako boli tučné, tvrdé, veľké a neúprosné. Cez tie aury to ale len takto pasívne nepôjde. Jeden buyback na Mírečkovi, aj keď možno nebol úplne ten najpodstatnejší. Rošana, toho si momentálne s takýmto detailným záberom pekne zoberú Auroráci. Kyo Takič, ten vyvolený midlaner. Tu ešte možno bude mať nejaký ten návod na to, ako Pvision dorovnať. Celú túto sezónu sa Aurorákom nepodarilo poraziť Pvision. Vždycky na nich chlapci našli návod. Teraz je tu ale tá väčšia otázka k tomu akurát, čo tu ďalej za to PL-ko pôjdu chcieť robiť. Je pravda, že s tou Orchidou, samozrejme s nejakým ako tam Bloodthornom to môže byť veľké. Ten Requiem Fear per line po leveli 20, by som vôbec nepodceňoval. Tam reálne to je, ja neviem, 4-sekundový proste minimálne Fear, keď to tam ako trafí dobre. A nehovoriac o tom, že to tam ako bude môcť potom ako pekne vybústiť. Tam dostane nejaký dobrý neutrál navíc. Pareviždovci teraz majú ten základ, kde tam majú Crimson Guard a majú tam Pipu. Celá tá ich armáda aj s tým PL-kom by mohla byť o dosť tučnejšia. Tu je to ale celé o openery. Či niečo vyčmuchá tuto pán Pantič s tým Batriderom, niečo nachystať práve Kyo Takičovi by mohlo byť to tvrdé. A pôjdu to očividne skúsiť. Predsa len tam majú teraz ten Aegis, majú tam tú výhodu. No, Pantič ale nájde opener, je to práve na toho Ogra, na chvíľku to síce zastavil trošičku 9 Class, ale už tam pekne bliu a pol Kyo Takič. Aspoň Requiemom pána Diema. Žiadna defenzíva tam teda úplne neostane. Tu Auroráci jednoducho to môžu akorát resetnúť. Ilusky sa pekne postarajú aspoň o D-Ward, keď už nič.
Pôjdu teda tu trochu počisovať ešte Pantiča, ale nakoniec tu budú podľa mňa viac než spokojní. Jo, tuto aspoň s týmto jedným pick-offom Auroráci. Jo, teraz ale podľa mňa nesmú fakt ako polaviť. Teraz je tá najpodstatnejšia chvíľka, aby nenechali to PL-ko vyhrať jeden fight a ovládnuť to celé. Jo, musia tu samozrejme Auroráci dávať pozor, aby im to tu ako povychádzalo celé. Ale pred 28 minútou vyzerá, že Auroráci konečne aspoň nabehli do toho švungu. Vyzerá, že to, čo tam pán G povedal, nebol len mím. Jo, že s PL-kom dokázal na tomto turnaji zatiaľ vyhrať iba Nightfall, je pravda. Každý, kto to iný skúsil, prehral. No, Sataníček trošku ako chce upraviť samozrejme túto celú štatistiku. Jo, za mňa je trošku greedy tam ísť akoby potom Aganime Mante ešte proste Bloodthorn a neurobiť akoby nejaký jeden aspoň stat, tanky item, jo, Hotko, Skady, Sampen. Mi ako príde trošku ako greedy, aj keď oni možno cítia, že akoby tam potrebujú ako poriadne damáž. Uvidíme, no. Auroráci zatiaľ ako nemajú úplne problém. Jo, hlavne si tam dokážu ako navzájom dobre pomáhať, keď aj tam príde povedzme nejaký Fiend's Grip, alebo tam bude niekto nájdený, vždycky tam môže Downbreakerovať, doskočiť, Rubik to môže prerušiť, Batrider, tam bude mať ako kontrol vždycky. Vyzerá, že Dukalis tentokrát už to není komár, ale tentokrát mu je zima. Kluci! Kurva, jak vám môže byť zima do kundy? Chlapci, tam je vonku, tam je 50 stupňov, ja chápem, že v tej aréne tam máte akoby poriadne klímečku a že to je akoby dosť ako strastiplné, že si potrebujú teraz akoby trošku zohriať ruky, dajte si, kurva, ty vole, si na ne sadnite, ne, stará dobrá taktika, sadnem si na ruky, ty vole, proste na chvíľku a pohoda, chilla jazz, ty vole, za vole 20 sekúnd to majú, ne? Chill. Ešte teda akoby budem dúfať, že majú voňavé prdele, aby im potom nesmrdeli ruky, ale inak dobrý. Inak by to mali akoby kluci poriadne poriešiť. Jo, vyzerá, že už akoby trošku sa tam ako všetci rozhýbu, ručičky už budú teda OK, nebudú tam žiadne cold fingers. No, uvidíme, či táto pauzička ale teda ako pomôže Aurorákom alebo nie. Jako Pvision, aj keď ako v tejto hre sa bude ten gold lead a ani to tempo ako nemajú v svojich rukách, ani náhodou, tak tam stačí proste jeden fightík, jo, a to PL-ko už sme mnohí videli ako late game beasta. Vyzerá, že už to máme pekne odpauzované, že sa môžeme vrátiť do tohoto celého. Na Satanikovi medzi tým dokonca dokončená už teda celá tá orchida. Problém je, že Kyo taky má kurva full build, jo, nielen len ten Aegis, ale už dávno samozrejme je to BKB, tam už potrebuje iba nejaké tie fakt ako refreshery, aby to tam ako sekal plne. No, Kyo taky, ako zatiaľ ide úplne nebojacne. Tie veže by takisto ako mali padať celku rýchlo. Pvisionovci vyzerajú, že smokom tu chcú ísť prekvapiť aj do toho Aegisu. To je celku ballsy, možno si ako povedali, že do PL-ko už je dosť strong. No, dohnať to tu na chvíľku prišiel iba tak ako nenápadne pan no one. No, veži už teda ako kluci nezachránia, nakoniec iba iluskami to tam ako príde skontrolovať túto mistr. A nakoniec tam myslím, že Devardol tými iluskami pekne obskú, takže not bad. No, Auroráci tu ale chcú natlačiť rovno do toho trianglu, tu sú ako celku opustený jeden Ignite, tam akurát teda doletí dozadu. Satanek tu medzi tým teda vychytuje akurát to SF-ko, nechcú sa mu tam úplne rozmnožovať ilusky, čo je trošku ako annoying pre neho. Pane, po 30. minúte ešte stále tu neprichádza žiadny veľký commit. Ešte minútu 20 je tam stále ten Aegis. Ešte nejaká doba pre Aurora, ako forsnúť fight tu bude. No one teraz vydodžoval tesne túto Pantiča, ktorý mu chcel na to lasso, ale dobre, počká hneď potom do toho Requiem, do toho lasso, všetko prichádza do no one a ten sa rozplynie. Nikto z týmu mu tam ani nestíde teraz prísť na pomoc, tom sa chlapec s nimi hral, ale teraz sa možno dohral. Toto bude musieť ako udržiavať, teda momentálne Satanik ten ale dole už split pushuje, ten tu nebude môcť ani úplne nič podefovať. Už sa dostávajú Auroráci fakt ako do zóny, kde konečne možno nájdu nejakú pomstu na Pvision. Ja, bolo by poetické ich predsa len ako vyhodiť na Esport World Cupe. Potom, čo ich celú sezónu rubú do prdeli, znásilňujú ich tam akoby reálne celú tú sezónu, kde sa Aurorákom ani nepodarilo ešte nájsť proste nejaký návod. Teraz zase Míra tam má zase nejakú muchu! Muha! Muha! Hej, muha tu liete, tak ju chytne! On tam fakt hľadá tú muchu. Kyo taky píše go. Muha už je preč. Dobrý. Muha už je preč. Muha zažehnaná. Pošleme tam akoby niekoho, kto mu to tam bude odáňať. Každopádne po muhe. Auroráci môžu podľa mňa vstúpiť úplne v pohode na high ground, jedna defenzívna barda, dobre, aspoň na to, aby tam možno ako niečo usekala tomu baneru, to dá ale hovno. Pekná otočka od Aurorákov, len aby sa tej bardy zbavili, tom si mysleli podľa mňa Pvision, že to bude kurva stačiť. Glyph tam budú musieť dať ako raz momentálne tiež, tam ako nemuseli možno ani úplne toto ako Auroráci backovať nakoniec, ale s tými low HPčkami na SF-ku už bol asi čas.
Za chvilku ho tam jako za 10 sekund dohealuje, přece len aj tak jako ten Aegis do full, ale nechceli tam ísť úplně skončiacím Aegisom, čo dáva zmysel. Mám taky ten pocit, že tuto už jako za malý moment, už tam je dokonce i ten Hyperstone, tu Satanik za malý moment fakt bude mať celý ten Bloodthorn. Ale prostě stále je to PLko, které ide podľa mňa burstnúť celku jednoducho, není tam ani nejaké to hodko, nejaký akoby poriadny sustain, big HP pool, hodko očividne bude chcieť dokonca preskočiť za práve skady, čo je konečne nejaký akoby poriadny stat item poriadny, čo to tam jako trochu aj vytuční. Víte, si myslím, že ten damage output sa bude bez Bloodthornom bude normálne nechutnosť. Otázka, či tu Pvision teraz idú dole vyčmuchať. Už sú tam jakoby pekne bloodlustnutí, tam pravím, že to bloodlustnuté jako PL, to je, jako nemusí být úplně jakoby to najkrajší, ale well. No se tu pojdu zkusit natlačit, možno jako očakávají, že tu právě chytí nějakého Torontiča, že ho najdu někde prostě od týmu, jako farmit preč. Bohužel nic podobné. Manta i Lusky tam nakonec pôjdu iba teda split pushovat tu waveu. Na Aurorákoch je ale čas ísť niečo ukázať. Ak sa chcú udržať na Esport World Cupe, tak teraz je ten moment forcnúť nám tu game free. Tam by sme mohli teda pekne Kyotakičovi určite pekne poďakovať. Uvidíme, či Satanika ale teda dokážu breaknúť celý ten Bloodthorn, že tam, ale je tam prostě 2100 HPček. Ten damage bude tučný. Ale kým to podľa mňa nebude to skady, ešte stále to je PL-ko, ktoré ide zabiť. Jo, Kyotakič ale teraz pôjde nabíjať ako prvý Requiem dozadu. Obidvaja supporti vyprutí pred našimi očami. Puf! A rozplynuli sa chlapci jak Powerpuff Girls. Jo, pro 33. ešte Púcek, teda bude musieť teraz momentálne skúsiť zdrhať čo najďalej s Bloodlastíkom, Fire Shieldom. Dobre, do portí no one do bezpečia. Je ale kurva vidět, že to tu Auroráci konečně začali ovládat, konečně tu Kyotakič celou tu hru fakt jako tlačí. A Nightfall už se tam očividně nechce ísť kurva natlačiť aj na ten high ground. Kyotakič mu tam teda príde tiež, čo dokáže Satanik teda s tým PL-kom udržať, to otázka. Doppelganger si tam dokonce ešte teraz pekne Mirič, tuto jako sneakol a možno tam jako on sám niečo bude môcť aspoň vyčukovať. Už tie ilusky jako začínajú niečo málo dávať spolu s tým Bloodthornom. Nightfall nakonec tu bude v pohodě, ještě tam dostali glimmer od kamarádov, aby se nepovedalo ten high ground stále. Môžu pekne s tou bloodlustnutou vežou držať Pvision. Ich plán je dostat to PL-ko ešte podľa mňa aspoň k tomu skady a potom už to bude tvrdé. Už vítal takisto pekne ten level 20, takže ten juxtapose damage začne štípať. Jo, Pvisionovci hlavně oni majú záujem hrať kľudne až ten late game. Jo, jako tu po 34. minutě môžu byť jako kľudne zahnaný v bázi, ale zas tak im to nevadí, protože to PL-ko to stále ide ďalej. Je možné, že jako prvý výbeh by mohl být možno jako v čase, keď sa bude spavniť Roš. Jo, a teraz práve príde moment, kde za 15 sekund možno mu začína ten timing. Nightfall sa im tu ešte teda predostiera akurát na ten mid, ale práve toho vyzerá, že budú chceli zobísť. Pvision už si tam namalovali, že tou ľavou stranou to teraz budú chceli pekne obchádzať celé. No, Satanik sa tam nedá nenápadne iba v bázi, postará o to, aby to tu jako pekne vydepušoval celé. Jeho ilusky budú sa tak 4000 krát jako efektivnější jako tie od Nightfalla zrovna. To by teraz ale Auroráci potrebovali nejaký rýchly spawn Roša. Jo, kdyby to bolo instantne, tak ho jako možno stihnu zabiť ešte tu, kým sa to bude presúvať. Každopádne za 15 sekund už to bude na tej vrchnej dire strane. Toto je tam ale celý refresher pre Kyotakiča, ďalších 2400 goldov. Tuto hru ho tam otravujú komáre, otravujú ho tam muchy, je tam kurva zima, ale Auroráci napriek tomu všetkému sú proste kurva zobudení. Možno toto proste potrebovali nejaké také tuto podmienočky, aby tu boli trošku zahnaní do kúta. No zrazu možno sa aj Nightfall potom Early Choke už zoskupil spolu s týmom. Napadom takisto jakoby druhý netvorte s celou to Bloodthornou, ještě keď se dostali k tomu Bešru, tam tak jako už sám bude rozdávat bomby. Se nice, jakoby to hlavné PL, jako bude stále celku velký challenge. Uvidíme, či to budú kluci, ale chce teda jako vymýšľať. Na Torontičovi už takisto máme dokonce jako potom Academy aj celý refresher. Já už se tam dokonce za 100 přibliží jak celé šive. Jo, to bude full build na Downbreakerovi, kde aj s tou šivou, aj so všetkým. Tam budú mať celku damage na to, aby sa kľudne cez tu PL army nejak jako dostali. Nemajú na to možno jako taký jako late game draft sám o sebe. Zatiaľ tu ale nefunguje ani ten Ogier úplně možno tak podľa predstav. Ono to jako defenzívne funguje dobre aj na ty jako defenzívne bloodlusty aury. Ja od Cinka, to samozrejme ďalej. Už tam jako aspoň nejaký trojkový multicasteček jede. Každopádne s tou šivou už ta Downbreakerová je ešte o mnoho nebezpečnejšia, ako bola doteraz. Míra medzi tým si tu dovolil dokonca ukradnúť nenápadne nejakú tú arcane runičku navíc. Jo.
zdalo, že som mal veľa slišiny. Ale nič. Niečo zvonku akurát. No, čo tu ale po tej 36. ako môžu ako Pvision ďalej robiť? Split pušovanie iba s Manta-iluskami je teraz momentálne ten návod. Ako tu uvidíme 2-3 rejzy a tá armáda ilúziek je dole. Ako teraz sa bude dokonca level 25, takže si môže dať ešte ten lepší cast speed. Alebo ešte tie silnejšie rejzy podľa ataku. Či by bolo ešte proti tomu PL-ku možno silnejšie ten cast speed, ale potom znamená, že fakt ako reálne má ten Requiem skoro instantný. A hlavne má k tomu ešte hexáž. Zobral si nakoniec ten ľavý talent, ak som videl správne, že si zobral ako ten bonusový damáž aj z jeho hitov. Takže ešte silnejšie rejzy, ktoré sú popravde možno tá najväčšia zbraň na tú armádu PL k tomu. Obozretne, ale Auroráci akoby idú ďalej. Už cítia podľa mňa, že tuto ani toho púka samozrejme s tou Linkenou nepôjde možno tak jednoducho úplne vychytať. Pôjdu ale skúsiť rovno nejaký poriadny smouček. Tým Aurora Gaming, ak nám toto chcú ísť forcnúť do Game 3. Teraz možno bude ten moment, v smouku sú tu schovaní aj Pvision tam na Satanikovi. Možno mali ten timing tu, ale možno príde Requiem skôr ako všetci. Vôbec si uvedomili niečo. Dva buybacky tam rovno dáva Dukalis, rovno to tam dáva No One tu, ale sa proste zrazu Pvision rozplynuli všetci. Satanik ale teraz prichádza na to druhé kolo. Konečne s PL-kom tam prišiel aspoň komitnúť. Dodžol akoby ten jeden downbreaker, prišiel tam dozadu, aby si zabil toho Rubika, teda ale ešte bol schopný prežiť to PL-ko, sa tam hlavne rozplynulo na ten damage. Rejzy to tam normálne rozjebali veľpú Kiyotakič s Magic buildom, chčiera to PL a chčiera ňo tvrde. Bloodthorna bude k píči, Otko tam chýba, mladík satanikovský, bohužel. Vyzerá, že fakt ako sa tu pekne k tým G-ho slovám dostaneme. Aj keď všetky buybacky, ktoré tam pomaly kluci mali available, ešte tam teraz vyfarbili teda aspoň ten buyback a majú to aj na Satanikovi. No ale nevyvíja sa to tu akoby momentálne teda vôbec pre Pvision dobre. Jednoducho tu môžu Auroráci buď sa nasťahovať na ten high ground, forcnúť nejaký buyback, ísť po prípade akoby pekne po Roshana úplne za free, bez problémov. Jo, tam našli to práve PL a rozsekli ho proste Vapul, tých HPčiek tam není zas tak moc. Rovno Jump tu bude ale dozadu Nullifierom a Silencom, chudák, čo tu má chlapec spraviť nič. Umre na 75. Pvisionci toto ale plne začínajú kurva strácať. A vyzerá, že tým Aurora nám pôjde dneska pekne v playoff forcnúť Game 3. Nebudú to mať Pvision len tak. Nakoniec sa splnia slova, ale aj jedného, aj druhého kouča. Jo, minulú hru tam akoby kľúčina akoby Astýny, preto len hovoril, že akoby keď prehrajú proti Čenovi ho proste zabanujú a potom sa na to prispôsobia a potom možno akoby bude Game 3. Teraz akoby tu vidíme, že G to tu oddalo len dokonale, že Nightfall je ten jediný carry hráč, ktorý tu dokáže vyhrať na PL. Satanek už je ale forcnutý na ten jeho buyback tiež. Auroráci, ale momentálne idú rovno po ten GG push. Toto môže byť akoby veľmi tvrdé, toto môže byť veľké. Satanik je tam nájdený medzi všetkými, po buybacku je hotový a rovno píše GG. Ideme do Game 3. Tým Aurora Gaming forsuje pekne tretiu rozhodujúcu hru. A ešte dneska nekončíme ani zďaleka. Bocko, ďakujem veľmi pekne medzi tým za ten Prime Sub 23-mesačný, ďakujem ako nádherne. Stále ma to akoby bude medzi tým ako teda v hlave vzadu pekne triggerovať, že tu bohužiaľ ako nemáme tie in-gameové zvuky. Napriek ale aj tomu early mini choku od Nightfalla, napriek tomu Game 2 jednoznačne ide do rúk Aurorákov. A Kiyotakič vysmiatý frajíreček už si ide odkrácať so širokými gaťami na pána preč. A ten jeho SF výkon bol presne to, čo tu teraz jeho tým potreboval. Tu je akoby Nightfall takzvané ako pricmrdával s tým a potom by som akoby povedal dozad, keď tam akoby nejaké tie pekné ako shieldy pomohli určite. Nakoniec PL-ko proste nebude enough, ono to niekedy vyzerá ako dobrý pick a nakoniec to tak nie je. Get banned out, right? We saw like 4 or 5 sustain hero bans from Aurora, and I think that was a really big component in slowing Pvision's game down. And they got forced into this position where they had to go for some ultra cheese carry to try and even out that draft. I don't think we're going to see the offlane Ogre again. I meme about it a lot, but I'm telling you, like, this hero is incredibly difficult to make work in a professional setting. I don't care what its scrim win rate is. I don't care what its pub win rate is. It's a tough hero to make work. And it fails to work again in this game too, which means we are going to Game 3. Yeah, I'm very excited at game number 3 here. It's been a while since we've been able to see it go the distance at the Esports World Cup, but Aurora and Pvision, they're doing it for this series. Aurora having a great one. It wasn't a fantastic start to it, right? It wasn't that seamless, flawless play that we would have loved to see from them, Fear, but it still was an amazing game when they were able to get online and have much more of an impact with their heroes.
yeah, everyone got their signature hero, right? Like, you had the Shadow Fiend for Kiyotaka. He has to pop off for them to win, and he popped off this game. The Dawnbreaker, I never really questioned it. Sure, it lost game 1, but Toronto Tokyo is incredibly comfortable on it. And Nightfall, we talked about him playing the PA game 1. We weren't sold. He went back to his Abaddon, one of the 3 heroes that he likes to play. So, yeah, very much a comfort draft from Aurora, where Pvision, they kind of wanted to try something that they've done before, but all these heroes together just didn't look like they meshed very well. You have a lot of single target with the Ogre, the Shadow Shaman, the Bane. Like, how do you team fight with this lineup? Yeah, that offlane Ogre, right? We saw it 3 times already from the side of Pvision. Those 3 times, Brian, had great success. However, it was against the same opponent each and every time. It was against Heroic. So was it just a little bit they already had answers here on the side of Aurora to Ogre, or it's not really a hero that fits into the archetype of what the game state needed? I feel like the Ogre did look lackluster, but I also think that both teams had a clear win condition in their draft, and you have Puck PL on one side, elusive poke damage heroes. Ogre kind of fits that bill, where you have the Ignite and the Fire Blast, where you're just spamming it on them. And the way that I felt like Aurora Gaming's win condition was to burst targets, and once that's the case, where they're able to do that with their Batrider, with their SF ulti. When you look at Ogre's items, they're all AoE defensive items. You have the Crimson Guard, the Pipe. So it really boiled down to, can Aurora Gaming pick them apart or not? And when Ogre builds all of these AoE items and they're just blowing no one up at the start of the fight, or sometimes there's the supports all at once, then the hero is going to look absolutely atrocious. And I personally don't know enough about the hero to exactly say why it fell short, but for me, it makes sense why it looked pretty useless in this game, and I can see why in other games it might be far more impactful. Yeah, that's for sure. Like Ogre, like if we compare the offlaners, what they were able to bring to the table, you don't have enough damage to initiate it. Counters the coil with the Dawnbreaker ulti. He also did go for the Pie just to make sure that he is not going to pop off on no one. And also, he had the Refresher, Aghanim Scepter Pipe 28 minutes into the game. So playing into double ulti is very, very difficult, and I'm just gonna throw it out there. I think Aurora Gaming might be the best team in the world. They did manage to win with PL, the only team, and this is the second team other than Extreme Gaming that did manage to get a dub with Rubik as well. Are you ready to talk about the Rubik Lacoste? Yes, because when you saw it in the draft, you did not want to say any kind words about it. Not gonna change my mind in 100 years probably, unless Rubik gets some really big buffs. But like, he didn't steal any of the big spells. He didn't, steal the shackles, steal Giga Ward in multiple situations. He was pretty much, I'm gonna lift this puck when he goes in just enough time so Dawnbreaker ulti can come through, maybe we get the Requiem off, and that was enough a couple of times to be able to kill no one on that puck, who was very slippery. They were lacking that bit of a lockdown, and with him lifting it, he got the job done. Yeah, I was just going to say, with the last 2 bans from the supports on the side of Pvision, they knew that they banned Disruptor and Lion for Aurora, which screams, we know they lack initiation, we're afraid of that. And Rubik effectively filled that poor man's Lion, poor man's Shadow Shaman. So I will highlight that all of the Rubiks I personally saw in the group stage just seemed like a casual Rubik. It was like 3rd, 4th pick in the draft, decent lane duo, didn't have any impactful spells, but whenever you pick a hero, even if it's off meta, if it has a very clear role in the game, and he did accomplish that role on Mira, and it's also a specialty hero for him, and he's Grandmaster tier on it, that's when it makes sense to me. And so that, if you compare that to like Ogre, for instance, which was kind of a generic pick and maybe just something they've been utilizing this tournament, it's much easier for me to analyze, oh, that made a lot of sense after seeing the game play out and utilizing it accordingly. Fia, I got to ask you a little bit more about this PL as well, right? Because you said you either get one or the other. You either get a win or you have impact. Well, you actually get one of those two. You either get a win or you lose. The impact usually isn't there one way or another. I haven't seen it yet, unfortunately. So I want to revise that a little bit. So, I mean, didn't get the win. The impact also wasn't there, unfortunately. This hero is just really hard to make work. I think you are a little bit greedy in this game picking it too, because you're playing for Shadow Fiend. I feel like this hero has most AoE in the game by far. Like, maybe if you get a perfect doppelganger, you can survive it, but we saw in that last fight that didn't really happen. But there's a lot of things to look at. I think this is Aurora and their comfort zone. They looked amazing there, but Pvision, maybe 9 class on Shadow Shaman, as you mentioned, a little too normal for him. Ogre, a little too wild.
PL, maybe not the best hero, not their best draft. Okay. Yeah, I have to agree with that one. I think, because PL, he wants to play the longer fights. He wants to go in and out multiple times, but Dawnbreaker, Shadow Fiend, especially when they get to their refresher timings, they're not allowed to do that. And a couple of times we did see Abaddon blanking in and then followed by a Dawnbreaker ulti just to be able to break that fight, kind of showing that they trust each other, and this is what I want to see from a team. Okay. And Brian, last game, you had some specific areas that you wanted to point out for us. Is there anything similar in this game too that you can point out that Aurora really had that one-up over Pvision? Yeah, I was talking about the win conditions for both these teams, and I wanted to highlight basically the use of the Dawnbreaker ulti and the targeting coming out from Aurora. So this is early on where they do have the advantage, but what's going to happen here is you're going to see no one pick up the Arcane Rune before a fight breaks out. Nightfall's actually going to get sleptwalked into the enemy tier 1 tower, and then what's going to happen is Aurora is going to have to utilize their Dawnbreaker ulti to help Nightfall escape, because he's going to get coiled by no one here. And during this Dawnbreaker ulti, you're going to notice PL's just going to exit to the north side, or sorry, to the south side, and Puck's going to exit to the north side, effectively accomplishing nothing. And when they're not getting these single target lockdowns at the start of the fight, you're going to see what happens. Despite having a 2k lead on the side of Aurora, they're going to get slowly poked down. They're going to get slowly chased down by Satanic and no one, because these type of chaotic fights are absolutely in favor of Pvision's draft. And we're going to see them effectively wipe them 4-for-2 and turn the game in favor of Pvision. Now, if we look at the later clips in the game, once Aurora's got those blink daggers online, and we're actually going to see the initiation this time around, the one that Lacoste was highlighting, we are concerned, where is it coming from? Nightfall, the hero on his team without a stun, is going to be the one that says, I'm going to do it for us, as Puck has already been bursted previously about 30 seconds ago. It looks like the fight's just going to be over, but no, Nightfall blinks straight in, allowing for the Dawnbreaker ulti to be used aggressively, much more in line with what Aurora was originally intending with this draft. And if we go later in the game, we're going to see the same thing at the Rune, where no one goes for a, I would say, courageous snatch of that bottom shield rune, and Aurora sees this, so they're going to try to contest it themselves. Nightfall is playing kind of that distraction game rather than the hard initiation, and when they manage to land any single stun on this Puck, he's going to get followed up by the Dawnbreaker ulti, by the SF ulti. He's got a shield rune for this. That's why he went there in the first place, and as we can see, no one's not too happy with this one, as we're going to have to get that scowl. Where is it, buddy? Oh, there it is. That's what it looks like when you burst no one's Puck full to 0. And last but not least, this is when they now have the AK lead, so all of them have not been quite this smooth up until this point, but Aurora sees the supports from Pvision walking up. They're smoked up, and if this is not the most convincing one-sided engagement ever, with the lasso into the Requiem, into the Dawnbreaker ulti, every time they managed to land this simple combo, the fights were just completely one-sided, and we see like what they were going for with the PL pick, what they were going for with this Puck pick, or not like with the Puck pick, but they're playing into a specific archetype of a draft, which is elusive, hard to target, with all of the single target stuns coming out from Aurora. But once that part of their draft fell apart on Pvision, you see like every team fight just complete wipe by Aurora. The first clip that we saw there was obviously that great fight from Pvision, and it felt like Nightfall had a really rough lane, right? Obviously, this Ogre had a good start, got a double kill. Nightfall just really struggled, and then even at the start of that fight, popping his ultimate early. How on the side of Pvision, Lacoste, with the power of hindsight, could they have transitioned that into more momentum? Was there too much space on the map that they were giving for Aurora? Overconfidence? Pvision played first 10 minutes of the game really well. They managed to get the double kill on Ogre relatively early on, really outplaying them pretty heavily. And also these 7.5 minutes in, you will see 4 guys from Aurora trying to make a move to kill Shadow Shaman, to maybe kill Ogre. They failed to do so. A minute later, they will go for another attempt with a 3-man rotation to kill Shadow Shaman. Nothing happens. So at that point of a time, they were doing really well. They kind of got lost on the map, but with the draft that they had, this global presence, because you can always have Dawnbreaker on one side of the map farming, and she can always connect with the rest of the team, and they managed to find those openings. I like how Nightfall was like, you guys want to initiate on me? I'm fine with that, because I'm not going to be dying. Even if I do die, the rest of the team is still going to be able to clean up. I'm loving the insight that we're getting here, but of course, there is one way we can get a little bit more insight from these players, and it's having a listen in with their team comms. I'll break SF. I break SF cast. Yeah. He's fucked up here. I kill bad. SF is here. He wanted to out. I'm running, guys. I'm here. He is stuck.
I fucked up. The O. I think that was no one getting caught by the lasso. I mean, that's one of those situations on Puck where you're either going to die full to zero every single fight, or you're never going to die. And the one fight that we saw that they didn't initiate onto him at that 16-minute mark, and he had the Arcane Rune going, he wreaked absolute havoc in those fights. And going into Game 3, what I'm thinking is, yes, Pvision's win condition was clear, but arguably Aurora's was much simpler to execute, and once the factors line up, the stars align, it's just going to play itself out. And I do think ease of execution is something worth considering, and why, for a fact, like Nightfall's hero pool has been Ursa, Lifestealer, and Abaddon. Like, these are heroes that just have room for forgiveness, and I think that's going to play a pivotal role in Game 3. Yeah, when Nightfall gets these heroes impactful, that was it. Aurora, whilst they did lose that Game 1, they brought it back for a Game number 2, which means a Game 3 is on the cards for us here. It's elimination. Either team could go home. We're going to head to a quick break. When we come back, we'll see exactly who it is.
He's actually the best. The best. He is the best, Put some self-proclaimed. respect on his name. Come on. I'm respecting it, but giving someone the title as the best is too much respect for now. Gotta agree with that one. One of these two teams, so far we have Kiyotaka winning 4 out of 4 games on Shadow Fiend, and we have Ducalis winning all of his games on Chen. That's 5 out of 5. So one of them will have to lose, and whoever loses is going to be eliminated from Esports World Cup. So I think Fear had a really good point about the previous one, where Aurora did play their heroes that they feel comfortable playing, even though they did run this Dawnbreaker in game number 1. In game number 2, it looked so much better, and they realized that was the issue, not allowing them to go for this for the 3rd time in a row. So swapping things around, which does leave some of the other heroes in the pool. Yeah, I think it's really cool when you end up in these single elimination playoffs and both teams have a reason that they've made it to the final 8. They've had their successful heroes, not PL on the side of Pvision, because that hero's 0-3 for them. But for Aurora, like you mentioned, undefeated SF, undefeated Chen, something's got to bend and something's got to break. I love this type of crunch time, end of the year, crunch tournaments, or clutch tournaments, excuse me. Yep. And at the end of the day, whoever wins this game has the potential to win the entire thing, and whoever loses is just completely out. And for me, it's always hard to just fathom how much goes into like maybe individual plays that go on in the game that tilt the tides one favor or the other. But yeah, I'm just excited for this game is what I'm trying to say, but I'm doing it in a very long, drawn out. Just go ahead, Nat. No, I was going to wait to see how you finish that one. I actually wanted more absolutes from you. You're like, oh, whoever wins this series has the potential to win the Esports World Cup. I want absolutes. Will they or won't they, Brian? You got to put it all out on the line. I think this is the best Aurora has looked all year. So I think Pvision will get knocked out next round if they win this, but Aurora will win it all. That's what I like to hear, Fia. You're going to go on the same bandwagon as Brian? No, I have no opinion on these teams winning or losing right. the tournament. You're the least opinionated person I've ever met. I think these teams are both good, but they have a lot to prove. I think Pvision was on... after looking at game 1, you feel a little jebaited, like they're back, right? They're back to that form where they're the best, and then game 2 happens, you're like, nah, they're not there yet. Where Aurora, you know, flip a coin, you don't know what you're getting, and that's always been their issue, and hopefully they land on the right side this game. They do. And also in the previous game, they had Bane, who was kind of a counter to Shadow Fiend when he blinks in with the BKB Requiem. With Yashikai, it doesn't, like, you need to be ready immediately, but there's also Dawnbreaker that can break the combo. So I think this time around, it's going to be a lot on 9 class to be able to try to pull that off, whether he gets the blink initiation immediately or he needs to be ready once Shadow Fiend blinks in. There is Tusk, which doesn't save you against the snowball, so that's a bit of a downside, but this hero pretty much gives you everything else. Wait, what do you mean? Can you not snowball people out of Lasso? No. Oh. I didn't know that. I learned something today. No, you can't. And also to go back, you know, I'm pretty much all out because I literally said Gaming Gladiators are going to win this tournament. Oh, you had already put your absolutes on someone else. So I'm all out of this one. Okay. Lacoste, who's yours then? Sorry, what? I zoned out for a second. Who's going to win the tournament? I did say, I believe, Pvision to win the whole thing. Okay. But Aurora, they're powering up, so I'm a little afraid. I think we have seen enough of PL. I don't think we're going to be seeing this hero for the rest of the tournament. These teams, no. There's going to be a situation where somebody's going to be like, yep, this is it. This is the one. Both of these teams will pick it. Last pick again. It will happen. It is inevitable. It will, yes. Okay. I'm curious if we're going to get the Ursa or the Lifestealer for Nightfall on 18. I will say last draft, Fear, you called it out. They must have had a plan for that at Batten because they picked 3 heroes with single target lockdown with dispellable abilities in the laning stage, and they allowed it to be picked anyways. So I hope they've given a little bit more credit to Nightfall's hero puddle that he has been having immense success with. It's going to be the Ursa or the Lifestealer. They've got the Disruptor with PL. That's or no, because it's not overall last pick, right? So true. I also do think Aurora functions better with first pick overall, because by the time you get to last pick overall for Nightfall, there's a lot more heroes banned or picked in the pool. But when you get to 18, which is where they're going to probably pick Nightfall's hero here, you've still got the Ursas and the Lifestealers. Right. Well, yeah, but they're prepping for it. Yeah. This is what I wanted to see coming into the series where we're talking about having enough BKB piercing tools, having double for now. You're playing into Shadow Fiend, which is what you want to have, and potentially also shutting down some of the heroes that you guys were mentioning, especially the Lifestealer. But what about the Ags Ursa? That to works. deal with this? I mean,
Wasn't Troll always a pretty big Troll's counter? very too? good here, That's yeah. another hero he plays. And I don't think his hero pool, like, he has a massive hero pool. He just has a small hero pool that they're picking for him. And I think there's a good reason for that. It fits with their playstyle. So while they could pick a lot of different heroes potentially for Nightfall, it's even whether they know it or not, it's probably best they don't. Right? I have a theory on this. If I'm a carry player, I've played pubs with Kiyotaka before. You really never know what you're going to get, and I think it would just mess with your sanity over time, and that you have to have a very stable hero pool for sure. to work with this player. Like, I think there's a reason that Nightfall is now sticking to the Abaddons, the Lifestealers, the Ursas, even going for like Omni Knights in previous tournaments. I'm not even kidding, to the point that I think his hero needs to offer stability to the draft and overall basically allowing his team to play around the other heroes, because even when he was initiating last game, so Gyrocopter, a very standard counter to Beastmaster in lane, mentioning that the Snowball does not save from Lasso, I was a bit concerned for going for like a ranged frontliner, effectively, that should present himself as an easy target. So now it's going to boil down to the classic gyro play, I believe Fear always illuminates, which is he going to stand in there and kill everybody, or is he going to not be able to man fight and effectively be useless? And now those two heroes that you did mention, these Ursas and Lifestealers, they do look good to be counterpicked against this Gyrocopter. I do wonder though, last game, that felt like kind of their game plan, is that Nightfall would be willing to be the one that takes it. He kind of takes a lot of the attention so that Kiyotaka can have better positioning. He's able to get off these Requiems because everyone's so focused on Nightfall. Maybe the Gyro is a little bit of a play into that. The only difference is they had the Dawn last time in the off lane. That offers a lot of sustain, a lot of backup as well. Is that really going to be able to come out in the last pick? I'm thinking that based on what you just said, maybe they get like a Centaur or a Vengeful Spirit perhaps in the offlane as a good way to pair with, I like the Venge. Tusk. I think if you give some way to break this combo on the Gyrocopter, then it's going to enable Nightfall to play the way that he likes to play. I just don't know what Toronto Tokyo has cooking. What has he been practicing in his pubs? Does he feel comfortable on this type of role in the game? It's a little less straightforward than the Dawnbreaker. I did mention Lifestealer, Ursa potentially for Aurora, but also there's a very good game for Morphling. Like, you're playing into Gyrocopter, Static Storm can cause you some of the issues, Shadowfit as well if he gets on top of you, but you also have a good amount of sustain as well, providing that you have a Chen. They're going to be building into these auras as well. This is offlane Beastmaster, so he gives you another creep that you can play early on. So the tempo from them is very, very good, and so far I've seen them play very well whenever they have Morphling with this Vlad's, paired up with other auras, paired up with the Chen. They just don't seem to be losing the games with it. I mean, it's really good. They just have to see the lane first. That's going to be the big determining factor for wanting to pick Morph. I do, however, like the direction they're going to Aurora here, because you are playing into this Chen Zhu strategy again. He hasn't played Gyro yet, his first time playing it, but this is the type of games that Aurora need to win if they're going to progress further into this tournament. You're not going to win this tournament by forcing heroes on Nightfall that aren't good for the game, right? So I like to see that adaptation. And Toronto Tokyo, some of his best heroes are going to be removed, and I think what they're really respecting right now is the fact that you are going to play against a death ball like game one at some point. You need to come prepared for it. I do want to see some auras on Toronto Tokyo, whatever he does play, ideally some team fight on top of it. That's why you do see heroes like Tide and Mag get banned, or team fight, but they really need like an aura type of hero. Like Centaur could work. I think it's okay, but I'm not sure if that's going to be good enough. Like maybe these Underlords and stuff like that. Že jste to tu jakoby vnímali celou tu dobu, já jsem to popravdě jako vnímal dost. Za malý moment se půjdeme pozrieť do tej tretej rozhodujúcej hry, chat. Bohužel sa musíme jakoby tuto dívať jakoby takto z mainu, protože nemám jakoby jinou možnosť sa k tomu jakoby teraz jako reálne dostať. Že in-game, OK, Kentaur nakonec pre Torontiča, dobre. By the way, takto to vyzerá in-game, kdo by náhodou nevedel, prečo tam nemáme in-game zvuky alebo niečo podobné. Tak toto je ten dôvod. Toto je ten dôvod. The Disruptor Tusk and know that your job in the game is to just be a durable frontliner, because Gyrocopter doesn't do that for the first maybe 25-30 minutes of the game. Going up. How early could we see Centaur be left alone in lane as well? Like, when do Aurora want to break the lanes with this lineup? Depends on what they pick here for their carry, right? Like, you have quite a few options on what you feel comfortable playing against. You're going to want the win condition, but it's not so simple. Like, Centaur is a very strong laner, or at least he can be.
and you're playing for Shadow Fiend, so you probably want a BKB hero. And Is ideally you morphing want not- to outscare. I mean, you could morph, but morph is scary He's for slamming Shadow the Fiend. table with the papers. These Dota buff printouts. Yeah. Serving a good purpose. I mean, morph is fine, but it's not the perfect pick, I don't think. So you're thinking of like a first item BKB type hero because of the nature of Maybe this not game? first item, but it's got to be like a natural progression. I mean, this hero can do it, but like it can be exploited very easily by this Disruptor as well as the Tusk with rotations from Shadow Fiend. Like the build up on Morph is typically Vlad's, Manta, and then Butterfly BKB. That might be a bit too slow. So there is a timing here where if you can survive the early game from Aurora, you can actually put some pressure on, especially some gate rotations from the Gyrocopter. It's going to be all about Kiyotaka. At some point, you can get like this Hex with Requiem combo on the Morph. You have a lot of options against this Morphling, so I don't think it's completely free, but it is very strong, especially when Satanic plays it. Yeah, stacking the auras one more time. You have Ducalis on Chen, Beastmaster with the Helm of the Dom, Vlad's on Morphling. If they get the ball rolling, like this is pretty similar thing that can happen as it did happen in game number 1. They get that one big fight between 15 and 20. They turn it into Roche and then they take over the whole map. But if Aurora manages to survive in this fight, I feel like this is the type of a game where Aurora is going to be able to punch back, especially if they're bringing these auras, if they're bringing the numbers to the fight. But slight advantage for me on Pvision in this one. Okay. I want to ask the question again, then Brian. How early on Aurora do you break the lanes, try and be more proactive, rather than just trying to survive and putting yourself in survival mode for the first 20 minutes? What I actually think benefits Aurora in this game is they win all the 1v1s in terms of just nobody really kills Centaur. Like Morphling doesn't threaten Centaur, Gyrocopter counters Beastmaster, Shadow Fiend's a great 1v1er, so it's gonna. I actually think they should leave their 3 cores on their respective parts of the map as long as possible and play around the support playmaking potential of the Tusk and the Disruptor, and I think they can quite realistically get a 3 to 4k lead by 15 minutes on the side of Aurora. Tak jo, chat. The Už jsem the tu. skills, Už sa môžeme ísť na toto pozrieť. Dúfam, že ste to tu ako z mainu celé absorbovali. Ja sa medzi tým pobavil pekne s Gabčou. Ja vidím, že ste tam akoby to vyriešili tým, že máme ísť do riadu. A ako asi by som to tam ako komentoval aj tak do piči. Tu ako v tej arene, kde ako tu z mobilu, proste tu. To budú mať vypnutú ešte aj Wi-Fi, ty vole, aby to tam nikto nemohol, akoby chápete, to tak to nepôjde, chat. Je to single elimination, ako hovorí Nat. My pôjdeme na to. Game free. Všetko je v jednej hre. Kepa a Switch určite to budú mať akoby teraz momentálne na mainoch, ale my si to tu pekne, krásne pozrieme v našich československých končinách. Ladies and gentlemen, ideme sa teda spoločne pekne pozrieť na osud týchto dvoch tímov. Pvisionovci znova teda si skúsia urobiť aspoň taký ten reparát na No Oneovi. Nightfall už tam píše nejaké smiley facey, takže by ste nejaký ako jeden mohli tiež ako teoreticky napísať, chat. Romane, prosím, prečo sa vždycky musí pýtať nejaký plebejc? Ja už neviem, no, ale to nevadí, to sa spraví, to je pôjde, to je v cajku, no, akoby niekto sa za chvíľku ešte príde spýtať, akoby bez problémov. No. No, nemáš tam proste bohužiaľ akoby pravidelného saba, ani tier 3, ani akoby vole VIP, ani samozrejme, že ti nebude fungovať zvuk, ako to funguje, zvuk počujú len všetci, čo majú poctivo dlho saba, alebo dávajú akoby dona a vstupenky. Podľa mňa to môžu teraz potvrdiť, že jo, všetci VIP za tak, máte všetci akoby in-game zvuky, že jo, chat? Že jo? Je tomu tak? Že jo. Ja, Mike Prestige mu to ide, Courier mu to ide, Smatexovi úplne pôjde, Samsonovi úplne bez problémov, no ja vám vravím. Máme problém, bohužiaľ, akoby na Twitchi, akoby trochu v bugu, že keď tam ako nemáte proste saba, alebo akoby neposielate donát, tak proste bohužiaľ tam ako nebudete mať niekedy zvuky, no, that's it. Jo, ďalej, ale teda ideme pozrieť, ako teraz znova dopadne tento reparát, ktorý No One minule musí povedať, že ten laning ako ustal dobre, potom to ale ovládol Kiyotaki, no tu už ale bude iná zbraň vo forme Ducalisa, dokonca už aj toho Satyra tam poslal, aby mu tu teda dával rovno mana burny na začiatku.
Jo, myslím, že ten mid by zase mal být jako jednoznačně na to SF-ko, ale tentokrát ten line-up s Beastmasterem, do toho s Chenom, znova tam může přijít ten Deadbolt, který jsme viděli Game 1 a do toho tam ještě Satanek samozřejmě na fucking carry, prostě čo, anti-carry Giroške, jo. Počkej, tu ale Nightfall teraz přišel na nějakou zaujímavou rotáciu na levely 1, on chce dodžovat tu vrchnou linku, alebo se tu zamotal, ne, oni se tam jdou vymenit s Torontičom. Nightfall tu chce laneit dole do toho Chena spolu s DMom, aby to tam jako nedodžovali na vrchu, přece jako tam rovno poslali právě toho Morfa, který nielenže je counter na Giro, ještě když to je na carry, tak je to brutál, protože neskôr jako si tam může zobrat iba tu premenu, zapnout tam flakanon a rozsekat to s tím morph damagem celé a nadělit tam tak 3x viac a to, že jakoby tím flakanonom zadělí ta samotná Giro. Takže tu si myslím, že jako ten carry matchup je jednoznačně v rukách Pvision a ani to nemusíš jakoby podle mě nějak jako do velkých late gameů. Otázka je, jako tu dopadnou teda tyto lane shenanigans. Dukali jste tam máme full time toho satyra na midě, aby non-stop spamoval iba prostě tam ty mana burny. Kyo taky, že mu tam dává dokonce aj typík za to, že ho tam na midě prostě furt otravuje mana burnami dookola. Dukali vzdyra, že je tam jakoby pěkně vysmějatý na jeho Chenovi. Je toto možno jakoby tu před nami reálně ten nejlepší Chen hráč na celom světě. No a ukazují tuto kluci jakoby reálně celou tu sezónu, tentokrát to na Game Free prešlo. Na Auroráci uvidíme, či na to budou mít teda připravený draft. Jo, zrovna tak to tu shiftnu teda tu Nightfallovou jakoby carry Giro na ovku, vyhnout se tomu matchupu. Nakonec tam Satanek bude sice takisto tím carryčkom jako laneit na vrchu, ale s těmi 7 idly denajmi, jo, ani Torontič tu podle mě jako nebude úplně v té nejlepší fáze. Jo, Pantič přece len tam jako s Disruptorem na pozici 5, potom za to by Static Stormami možná robit věci. Stupenka najzákladnější. Kameň. Vyčipus! Fungovania vůbec tohoto krásného streamu. Ďakujem. Ďakujem nádherně. Stupenka! Chceme další community show match. Skřeta ako kepitna a celý zápas ho počúvať. Tak ale s Fichifus, tak ale klídek zase, jakoby to nás křetá jako kapitána, tam jako to jako kilo nebude stačit len tak. Ale jo, jako by bylo to včera mega funny a nebojte se, zopakujeme si to ještě, nebojte chat. Něco jakoby zase vymyslíme. Jo, mě jakoby nesponzorují bohužel jakoby ty sponzory, kterých tu jakoby vidíte tuto jako dole. Jo, bohužel jakoby to musím ukazovat jakoby z toho mainu a já jsem rád, že zorganizovali jakoby to turné a tak podobně, ale já z toho mám přesně nulu. Podstatnější teda, že přesně mě sponzoruje většinou akorát tak Mastercard od Hightrich alebo od vás, jako to je tak celé. First Blood nakonec ale pěkně tuto hru zobere na in-class, na vrchu to do satanikom urvali. To bylo vtipné, jak to prostě fakt jako lane a trošku jako v jiných duách jako normálně. Jen normálně se tam jako na tom laningu nestrtává úplně na in-class so satanikom na té jedné linke, tentokrát to tak bude. Jo, bude si aj tak, ale s tím morfom prostě free farmit, akorát na té straně na in-class si tam ještě zobral i ten First Blood, takže tomu těž podle mě jako vůbec vadit nebude. Jo, vyzerá, že Sataníček si tu fakt jako nechce nechat ujít z toho rangeáka, ale nemůže po něho jíst. Nemůže úplně ani waveformovat Torontič, že tu pekne vyhnává trošku preč a přichází tu za chvilku jakoby ten faktor, že mu na té jako ovke nebude možno tak příjemně. Uvidíte. Jeníku, opovaž se tam jakoby něco jakoby pinnout useless prostě oproti celé té informačné správe. Ne, že by ta jakoby tu něco možná jako motivovala, alebo nemotivovala, alebo motivuje, ale treba ju tam mať jinak, jakoby tam jako vůbec nič jako nebude fungovat většinou. Pantič mezi tým sa chcel denajdu naspäť do tie creepy, bohužel. Satyrovci neboli dost silný, Nineclass bere druhý kill a Pvisionovci tu začínají teda o něco krajší gameplay. Bez těch in-game zvuků má to jakoby už jako dneska fakt extrémně to jakože už pomaly dostává do normálně mozgových delírií a jak bude muset jakoby takto zvládnout celý jakoby to playoff, tak mi normálně rupne péro 3krát, ale budem doufat v nějaký jakoby moment nápravy a v nějakou jakoby karmu. Každopádně DM, mezi tím si tu teda míru zobere celku bez problémů, tu jako jednoznačně Dukalis, ještě s otáznikom do chatu, ohohohoho. No to by mohla být jako voda na mlyn, ale Nineclass mezi tím tu odhalil ještě Kyo taky, že tak celý zima po tu Bountynu s low APčkami, ještě s tím Fairy Firem stykou. No nakonec prežila ten jeden hit, ne! Nineclass to vysnajpil jako totálny lord 4-0. Tu bude sice opustený proti obidvom tým supportíčkom, ale tu mu povali ani nevadí, umrie, tedy už tam nakupil úplně všecko, čo sa len dá. Glimpsnú si ho kluci naspäť a Nineclass zkusí sa ešte denajdu do ty creepy. To už by bylo totál hotové.
To sa mu nakonec teda úplne nepodarí. Každopádne Pantic si dobere teda aspoň nejaké tie goldy. Prvý kill ale prišiel teraz pre Aurorákov. S line-upom, ktorý predsa len tam ako, no, s Disruptorom by tam ako chceli robiť nejaké tie agresívne veci. Možno to ako nesadí úplne na to SF-ku, ktoré potrebuje podľa mňa trochu akoby vyčkať a počkať. Ale well, no uvidíme, ako to tu akoby bude plne vychádzať. Pre 6 minútov mi príde, že jednoznačne tu zase Pvision prichádzajú s lepšími early gameom, ten Chen, to potom samozrejme nejakými tými aurami, healmi ešte udrží viac. Oproti tej game one, tam síce akoby kluci nemajú zas tak moc tých healov. No, to bude stačiť. Míra zase bude teraz akurát na Dreamcoilu usmrtený. 5. kill pre Pvision. Myslím, že Astiny už tam ako kričí podobne, ako keď začínala tá hra. Nineclass medzi tým tu sníkol takisto akurát tú obsku, aby tu videl teda plus minus ten prechod. Myslím, že už im tam ako niečo kluci vystýlovali medzi tým. Nightfall zatiaľ stále je schopný akoby na tej spodnej strane to povedzme jak však držať, má tam akurát tú Falcon Blade, kým tam ako predsa len nebude možno nejak ako extrémne DM minimálne v leveli 6, tak to možno nebude taká nebezpečná zóna. Každopádne tá Zo je túto hru akoby o dosť posilnená oproti tej Game 1, není tam síce ten offlaneový ako Dazzle na ten bonus Healing Grave, ale je tam DM s fucking proste túto, myslím si, že 100% nejakou dominátorkou, ktorá tam neskôr ako príde. DM je zrovna ten typický aura gaming boy, kde oni podľa mňa akoby spolu s tým Chenom urobia všetky aury, ktoré sa tam reálne zmestia, do toho ten Morphling, presne tam môže urobiť ešte ten Vladimír z prvej a ten early game bude podľa mňa pre Pvision fakt ako nezastaviteľný. Nineclass medzi tým tu stihol ešte nenápadne tento šprint, Míra tento súboj podľa mňa, ale proti Betovi zrovna nemá úplne ako vyhrať, bude tam mať síce ešte možno nejakú snowballu, aby to spomalil, tu ešte Kyotakič teda to príde zabezpečiť. No ako je vyzerá, že tými rejzami by Nineclassa punishnúť mohli, ten pekne zdrhá, pekne ich tam ešte vráti a vyzerá, že dokonca ešte vyportí bez problémov. Ne, Glimpsa je tam čas. Kyotakič sa tam dobre natlačil, aby tam mali kluci Vision. Tu Wisdom Shrine si teda ale ubránili tiež, na druhej strane to teda bude mať Satanáš. Zrazu akoby takto na tom Carry Morphovi mať ten jeden level navíc, not bad. Zrazu jako level 6, tuto na Morfovi 40 creepov stabilných. Kentán, hlavne v Torontičových rukách, aký tu má akoby v dispozícii, povedzme tu safelinku, to vyzerá, že tuto mladíka ako nevie úplne uchopiť podľa predstav. Má tam si teda dokončený, povedzme, aspoň nejaký ten základný Wraith Band, jo, 3 rukavice, keby náhodou bola zima po tej minulej hre. No, nechcú kluci sa tam ako predsa len pod klímou tuto nachladiť. Jo, za mňa ale bude musieť Kyotakič ako podobne ustrážiť tú hru s tým SF-kom ako naposledy. Míra medzi tým tu prišiel akorát na výlet, nájde tu dvoch satyrov k tomu. Dobre, celá mana Mírova celku prdeli. Našťastie tam bol Kyotakič, aby sa teda minimálne o tých satyrov postaral, možno aj o toho Madgolema, dokonca vyzerá, že toho bude chcieť iba obísť. Tu chce ísť kľudne ako pozdraviť nejakú tú backlinku, možno tú spodnú stranu celú. Tými vymaxovanými rejzami Requiemom, to SF by malo byť teraz možno tá najsilnejšia zbraň. Takisto už je tam aj tá defenzíva v podobe Stampedy. Ale zrovna proti Primal Aurore to možno stačiť nebude. Pekným skenom Auroráci teraz, Torontič možno sám tam zistil, že ho tam proste idú kluci obísť. DM práve ešte s tým ďalším už so creepom, s tou dominátorkou. Už je tam nachystaný nielen tlačiť, ale takisto už sú tam levely, aby tu mohli hrať poriadny agro gaming Pvision. Ja myslím, že na Satanikovi je tam už možno dokončený aj celý ten Vladimír pomaly. No ešte úplne ne, ale ešte to Demekovi bude musieť trochu dokončovať. My väčšinou na Dukálisovi vidíme práve tým vyrašované dramy, ktoré pôjde aj túto hru. Proste tie všetky aury, keď sa tam ako spoja, toho ako bude podľa mňa pre Aurorákov ako dosť nezvládnutelný early game. A hlavne ten early mid game si myslím, že aj to SF-ko tam môže byť ako celku easy free kill. Nineclass medzi tým ich tu odohnal dole s tým Betraderom úplne sám. Jo, no problémo. Jeníš vždycky chce chytiť nejaké ty vole tuto mečovské privilegia v ten moment, keď to nie je treba, ale dobre. Nemusí tam nič klikať a bude to OK. Pokus tu teraz prichádza práve na Kyotaku. Defenzívnu snowballu chcel dať pán, ale bohužel. Dreamcoila tam prišla, setupla obidvoch. Toto si no one postrážil. Dobre, Nightfall tomuto celému ešte teda chce chlapec pomôcť. Ale to vyzerá, že Pvižovci môžu kľudne pokračovať ďalej. Na Dukálisovi síce ešte nemajú teda vylevelenú úplne tú šestku, ale tu sa bude nasťahovať aj Satanáš. Ja, už mu letí celý ten Vladimír by the way, takže rovno tu máme proste tie early aury. A tak ako nenápadne jedny dramy, myslím, že tam za chvíľku budú dokončené. Ten Vladimír
je tam momentálne na ceste, tá dominátorka je tam. Na Satanika sa kluci teraz skúsia otočiť, ale ten Morphling je zrovna tlustý chlapák. Stampedou môžu skúsiť odísť. Tam ale momentálne Nightfall je rád, že je rád. Im šprintom od Torontice sa odtiaľ dostane. Tu väžu ale nemajú ako zachrániť. Pvision ešte chceli tam niečo vysnajpiť napravo. Že sa im momentálne teda úplne plne nestane a teda nebude to úplne vončo. No ale si myslím, že žiadny veľký problém momentálne pre Pvisionovcov nenastáva. A Auroráci budú potrebovať to vytučniť reálne ako celé. My by sme si to tu akoby pekne mohli teda premeniť na network. Nech tu máme ako ten správny prehľad, aj keď to není úplne tak pekné, ako teda úplne in-game a není to akoby tak transparentné a tak ďalej. No, it is what it is. Môžeme pracovať iba s tým, čo tu máme k dispozícii. Ja suba nemám a neslyším ani Petrův komentář, takže odezírám z jeho krásné pusinky. Vidíš to? Je to tak? Zatiaľ ale vyzerá, že ten akoby jeden akoby pekný dôvod, prečo vám nefunguje zvuk, ktorý fakt ako počujú len tier 3 suby, alebo niektorí subíci to akoby počujú možno tiež, a hlavne tí, čo posielajú nejaké tie poriadne akoby vstupenečky ako pravidelne. Vyzerá, že to teda ale nefungovalo akoby na Jebej dokonca ani jednoho donatu, ani jednoho suba, takže to je nič moc, nevadí. No one to tu ale pôjde skúšať zase. Nie, že by mu tak Glimpsa úplne vadila. Dreamcoilu tam ale teda vyhodil nie možno podľa predstav chlapák. Jednoznačne ale teraz momentálne ten network drží oveľa tušie ako naposledy. Auroráci sú tu odhodlaní ho môcť ešte skúsiť vychytať. Keď tu 12-kovú runu tam dole ustrážili, tá sa spavla na vrchu, tam je pripravená, myslím, čo to je regen runa, no jo. No one bude viac než spokojný, celá Witchblade je tam. To 7-2. Už si tu ako takisto tú armádu bude posilňovať. Veľmi veľa času tam strávil teraz 9 Class dole iba tým depušovaním. Jako reálne tam cez neho ešte nepušli ani tú tier jednotku a nie len to, on ako za 700 goldov reálne takýmto gameplayom bude mať kľudne tú blinku, môže byť opener, bude mať blink lasso kľudne aj do Requiemu, keď tam bude chcieť dať ako by tu chlapec s nejakým BKB neskôr. Jeho Stampeda môže byť ako veľká vec. Tu zatiaľ, ale proste fakt ako sa nevedia natlačiť Auroráci, aby tú väžu dorazili. Tu stačí, že to tu 9 Class proste odťahuje jeho glyfom. Toto sa teraz pôjde zdržať, pretože tam Auroráci fakt ako nemajú čo. Medzi tým na vrchnej strane, ale možno tu idú vymysleť nejaké prekvápko na Kyotakovského. Satanik si zatiaľ nezobral žiadnu veľkú premenu. Myslím, že tam dokonca ani nešetrí žiadny skill point, si nezobral ani adaptív, ani účko. Iba waveforma, do toho staty a do toho trojkový attribute shift, that's it. Je všetko, čo tu Satanik momentálne potrebuje, iba klikanie pravým a waveformy. No, zase 9 Class pôjde skúšať to dole zdržovať, tentokrát proti tej trojici už to bolo možno ako trošičku až moc, by som to tak ako nazval. Daruje tam teda ten 3. kill Aurorákom, Nightfall si dokonca pekne zoberie ten last hit. Že pekné 3 kilo aspoň pre tú Girošku, aby mohla pokračovať ďalej. Tým networkom to dá jakž takž, Nightfall pekne drží. Otázka je, čo tu ďalšie, ale idú Auroráci ešte nice. Majú tam Static Stormu, majú tam ako pripravené teoreticky všetko, teraz by tu dobre mohli obísť toto celé. Skenli si, či tam náhodou niekto ich nečaká. Skontrolovali takisto aj nejaký Vision, ale tuto by mohlo prísť to prekvápko. Pvisionovci to ale prečítali dokonale, tu DM pekne zdrhol z celého tohoto pokusu, keď na ňo budú mať, ale Vision, nejaká glimpsa by ho tu mohla nachystať a už tam letí. Bude do silencu DM prihraný, Torontič tam ani nemusí dávať stampíry ani nič. Auroráci pekne nachádzajú tuto 4. kill. A pomaly teda ukludňujú úplne celý ten early game, ktorý vyzeral, že keď sa tu tie aury spoja, tak to bude tvrdé. Ešte tam ale samozrejme nie sú žiadne veľké tučné defenzívne auričky. Satanik medzi tým si tu zoberie akurát nejakú tú šrajnu. Neviem, prečo tam teraz akoby dostal teda TPík, ale medzi tým tu 9 Class pôjde antiť s Novanom, pôjdu si po Mirečka, no dozdávu 8 kill. A žiadne cooldowny sa tu očividne teda kurva šetriť nebudú. Na Torontičovi dokonca zaujímavé, že tam vyrašoval tú blinku na Kentaurovi hneď po tom vanguarde. Taký ten aktívnejší Kentan, ktorý akoby s tou horou chce kurva niečo spraviť, cíti, že ho tam treba. No a že teda, aj keď nie je streda, je ho tam možno treba tentokrát s blinkou. Ja myslím, že tu ako Aurorákov ale tlačí dosť intenzívne čas. Aj preto tam tá blinka je. Oni potrebujú podľa mňa vyhrávať tieto midgameové fighty. A no, možno tam akoby potrebujú počkať samozrejme na nejaké early timingy. Už ale na druhej strane bude aj lasso pre Betridera s blinkou. A teraz ešte Nightfall a pôjdu kľúci pozdraviť Giroška, tu nemá žiadnu pomoc, na pár hitov hotovo. Satanik sa medzi tým ešte pôjde rovno do Pantiča otočiť, že tam prišiel so syndromom pomáhania, Pantome, môže akurát tak skúšať nejakú tú pantomímu, pretože tentokrát 10-4 zase sa dobuduje to tempo, ktoré to isté. My podobne videli na Game 1. 9 Class tu medzi
medzi tým ešte takisto Torontiča na chvíľku zdrží to snowball a mu tam síce príde pekne na gebulu, ale proste Torontič odtiaľ chce už odísť. No One nemá síce úplne teraz momentálne tú Dreamcoilu, ktorú používal Lasso, ale stačí. Unstoppable pre No One. Double damageom nakoniec bude mať dvojicu, celkovo 3 killy a toto sa celé dostáva do hoven. Ideálne 3 killy na to, aby tu podľa mňa Pvision to dokázali kľudne ísť presne aj k tomu Rošanovi dať. DM už tam má predsa len ako celú tú veľkú dominátorku, Dukalis tam má tie dramy, do toho budú samozrejme budovať ďalšie aury, do toho tam máme ten Vladimír už teraz tak tým aur, proste svieti minimálne defaultne zo 6 a tuto ako momentálne ani nemajú satanika, aby to išiel vyrúbať, jo? Ten sa tam len a len blíži. Ako cítia podľa mňa Auroráci, že sa o toto presne pôjdu kľúci pokúsiť. No a myslím, že im to absolútne nevadí. Satanikovi tu pôjdu vyfarmiť proste ten free Aegis Kyoto, keď medzi tým ale počká, ten našiel 9 klasa, tesne ale nezabil. Dreamcoila nebola trafená u Novana, ale pekne tam Dukalis zachránil tým Hand of Godom, reálne podľa mňa to mistra 9 klasa. No, ako zaujímavý opener tam Kyoto, keď sa teraz momentálne vychytať. No, nebude to úplne na toto tempo stačiť. Zastaviť ako túto zoo. Tak Giroška ako zdánlivo by mohla byť ako dobrá odpoveď za tam ten flakanon, že tam ako všetkých pôjde trhať. Ale na to potrebuje chlapák damage, na to potrebuje network, na to potrebuje čas. No, nám ide medzi tým Auroráci, teda aspoň jeden D-ward sa tu postarali. Čakajú tu tí supporti, čo by tu vytvorili v okolí. Zbavia sa tam rýchlo tej Sentreny, tú Vardu tam budú mať predsa len deep, aby keď tak ako dokázali niekoho glimpsnúť. Ale tu potrebujú Auroráci proste nájsť niečo. Tentokrát tu nemajú tú výhodu v tom makrogame, že im tam doskočí Downbreakerova kedy chce. Už zase ale ide 9 class, Hunted a Míra. Podľa mňa vie, že je problémok. Satanik medzi tým tam išiel ako čo, divovať Kyotaku. Tam bude môcť prísť ešte možno nejaký nenápadný glimpse. Ten fight sa síce akoby trochu oddelil na 2. Míru sa ale podarilo zabiť, Statek Storma tu ale vychytá práve toho Beastmastera, ktorý je ale tučnejší ako bol naposledy. Aj tak to myslím, že ale DMovi možno stačí nebude, už tu není Hand of God. 250 goldov si ešte zoberie aj Kyotakovský pekne. No a po 17. minúte ako trošku ukludnenie určite prišlo. Sice iba mierne, stále tam svieti ten 5000 gold lead a skôr 12-5, ale aspoň DMovo Beastmastera kľudci vedia teraz trošku spomaliť. Ono zrazu, ako keď tam pribudne nejaká pipa, keď tam pribudnú nejaké Crimson Guardy, keď tam budú pribúdať tieto všetky defenzívne itemy, levely navíc. Tak Giroška to bude mať ťažšie a ťažšie to celé vyrúbať. Ten carry-to-carry matchup hlavne nejde vôbec na Nightfallovú stranu. Ten má síce tu akoby pekne tie malé kryty, dokonca za 200 goldov bude mať rovno ten Aganim, aby tam aj ten jeho sidegunner mohol pekne rúbať, jasný. Je streda, Peter. Počkaj, ona je vlastne streda dneska. Kurva, ja už ani neviem, aký je deň, máte pravdu, chat. Ja už tu proste, chápete, fungujem datumovo a nie dňovo. Ďakujem, že ste ma akoby pekne opravili, chat. Pôjde. Nie, že by to akoby urobilo nejaký akoby veľký rozdiel tu, ale well. Zvedavý, čo tu ako teda Pviždovci idú predviesť ako ďalšie. Aurej sa tam ako budú zberať určite. Zrovna tu by som aj povedal, že by sa im tu najviac hodila aj tá kamенно-golemovská na HPčka teraz. Jo, satanášiček, ale s tým jeho morfom ide zatiaľ touto hrou bez problémov. Konečne cíti, že podľa mňa môže mať impact a hlavne nejaký playmaking potenciál, carry potenciál, nie je úplne ako za to PL-ko naposledy. Ako vyzerá, že tu teda namaloval teraz momentálne Satanik, jak by chceli kľudci možno niečo tu porábať. Ale to podstatné teraz je akurát sa dostať tej tier 2, rozsekať to tam znova, Nightfall tu dokonca ešte jednou papi pauzou. Nám to tu trošičku teda pôjde dať. Satanik si tam rovno teda pôjde trošičku tuto porobiť veci. Neviem, či tam je zase nejaká muha! Muha! Alebo možno nejaké komariky. Alebo možno tam ako niekto svieti moc Torontičovi do očí. Alebo ho tam škrapkajú teoreticky vajca. Kyoto, keď musím povedať, že sa dostáva už pomaly ako do zóny, kde naposledy s tým SF-kom začal ako teraz pomaly už ako svietiť. Teraz ale podľa mňa proti tým všetkým aurám to bude o dosť ťažšie ako tu Game 2. To SF-ko bude mať pred sebou podľa mňa extrémny challenge a aj nejaká dôležitá statek, ktorá tam podľa mňa od Aurorákov bude musieť prísť. No a medzi tým tam midová tier 2 proste nemá šancu, že ten damage je too much, že s tou armádou všetkého okolo Dukali, samozrejme za chvíľku bude mať aj ten Solar Crest za malý moment dokončený, alebo teda dobre za chvíľku Pvision, ale aj tak. No a ja myslím, že tu ako Pviždovci môžu skúsiť pomaly aj high ground. Pred 20 minútou je to síce bolzy, ale oni cítia, že ich tam proste nemajú možno úplne ako jednoducho zastaviť, že tu ešte minútu a pol s tým Aegisom si môže Satanik robiť čo len chce.
Teď si tam trošku vymorfuje HPčka pre jistotu a nakonec to nebudu teda forsovat kluci úplně najviac, oni tam predsa len jako tuto forsli teda z obidvoch supportov domov, Nightfall je tam takisto nasťahovaný doma ze srany, teraz už cez tú Vardu tam uvidia aspoň trochu informácií Auroráci. Ale tak jako by vedia, že musia nájsť normálne Dreamfight. Nejakým zázrakom, oni by sa jako potrebovali ideálne zbaviť toho Morfa, keď tam jako nebude potom možno ten Aegis, alebo blue upnúť aspoň toho Puka. Jako sa na ten mid jakž takže jako blížili, mezi tím tu Satanek pôjde samozrejme ale vysoulovat celého toho Tormentra, ďalšia veľká výhoda Morfa, lebo s nejakými aurami navíc tam kluci pomohli. Podstatnější element, že se tu prostě zbiera toho moc. Ještě na šťastie, možno by som povedal pre Aurorákov, tam neprocol ten free shard pre toho Chena, že inak už by tam mohol nosiť takisto aj tie enchanty navíc, do toho DM už tam nosí dávno enchanty a našiel práve toho holohlavého Karla. Já si myslím, že tuto, jakmile bude dokončená celá ta pipa a Auroráci budú mať extrémne damage issues. Kyo taky zase išiel teda ten jeho YOLO build, bez BKB, na druhé straně na No Oneovi, dokonce máme to BKB na Pukovi, aby ho prostě nemohli jako len tak jako otvoriť a zničiť. Proti tej Statek Storme je to možno to najefektivnější, čo tam predsa len môže vymysleť. Je tu ale fakt jako zázračné, že tu môžu jako Auroráci vymýšľať. Za mňa samozrejme late game je akoby vždycky hratelný je s týmto line-upom a môžeme tam rozmýšľať o nejakých Divinoch, o nejakých Kentaurových, late game Aganimoch, o povozeníčkách, o Aganimoch, o Disruptorovi. Tam jako môže prísť samozrejme mnoho momentov, kde ten teamfight samotný jako mohol byť silnejší od Aurorákov, ale nejak proste musia ustáť tých prvých povedzme 30 minút a ďalej sa to tu zberá, jo. 8000 gold je jedna vec, druhý rush timing je väčšinou jako ten najpodstatnejší timing, ktorý potrebujú nejak ustáť. Ja neviem, či sa potom ale budú teda dostávať úplne do toho správneho smeru. Za malý moment bude teda konečne aj na Torontičovi aspoň nejaká tá pipa, nejaká tá aura. Po tej jeho blinke tam jako nemali moc čo posetapovať. Ale vyzerá, že tu Auroráci pôjdu skúsiť smoke. Konečne vyťahli svoje Eastern European koule na to, aby niečo ukázali. No one, ale do toho fightu bude pripravený double damage, chlapci. No neviem, či je úplne najlepší fight forsovať, ako si tu našli, ale práve 9 klasa, to by mohol byť rýchly support kill. Nestalo to ale Pvižnovcov život teraz momentálne nikoho úplne veľkého. Pantič tam hľadá nejakú glimpsu teraz. Hľadá. Ale momentálne vyzerá, že aj keď hľadá, tentokrát nenájde a skôr No One to pôjde rovno s double damage a otočí do nich aj s tým backupom. Statek Storma mu momentálne vadiť nebude, ale že vôbec. Nightfall tam medzi tým síce vyťahol trochu Requiem, tam medzi tým netrafil, dá sa povedať, nikoho, len to odohnal preč. So Stampedou medzi tým Auroráci akurát zapínajú People Run mod a zdrajú do bezpečia čo najďalej. Aj. To je štandard, že som mimo, ne? To není, že by som bol ako... Že by to sa zastávalo rarely. Nine-class vyzerá, že sa tu dole ale chce momentálne pomstiť. Tam má tu jednu jako deep wardu. Hlavne ale pôjde po Kiyotaku. Ne, Kiyotakovský teraz vyčmuchaný No Man's Land. Aj. Veľký 522 goal streak pôjde práve na stranu Pvision. Vyzerá, že táto séria možno bude práve tými Chen a Zo line-upmi rozhodnutá to Pvisionovcami ich sila, ešte s tým Morfom, ktorý tomu samozrejme teda pomáha minimálne ako by tým Mirli Vladimírom, ako takisto. Je to takisto úplne dokonaný carry to carry matchup proti Giroške a takisto si myslím, že proti tomu SF-ku ako by to není zase tak ako úplne zlé. Jo, tu fakt ako potrebujú kluci nájsť nejaký zázrak. No a nič teraz tu nabehne a nakoniec stretne tuto jako nenápadne Pantiča. Aj tak mu tam môže nenápadne vyblinkovať do prdeli, aj keď tam tá glimpsa ešte môže prísť. No one nakoniec ako, teraz bude mať možno problém. Dobre to Torontič trafil. Tam to nakoniec oddelia pekná forska od 9 klasa, tam ešte No Oneovi pomôže sa trošku ako posunúť z týchto tu problémov. Medzi tým tam Satanikovi, ale kurva proste prichádza celé BKbo. Má proste 15 000 network, 24. minúta. Farm game, jako by ta Giroška, jak by mohla mať v svojich rukách, podľa mňa, tak môžeme jakoby skontrolovať, ako toto vyzerá na Lázity, zatiaľ Kiyotakič 294, měl za ním 277, práve Satanek 271, za ním práve Mr. Nightfall. Jo, ty killy, samozrejme, ty veže zobrané, to už je ale ďalšia vec.
s Kenom, teda asi tam Pvisionovci odhalili, akurát, že tu sa ako budú chcieť Auroráci byť od toho ďalšieho Roša. Že to nenechajú len tak a oni musia. Nevedia, že to je podľa mňa ten najväčší pressure point. Nesmú nechať podľa mňa toho Rošana akoby padnúť len tak, to bude už akoby kľudne na ten high groundový pokus. Konečne tam Kyotakič teda bude mať aj tú svoju blinku. Jo? Ďaleko teda od žiadneho defenzívneho backupa, bohužiaľ. Tam ako sa spolia na ten big requiem za Ganemu. Na druhú stranu tu Pvisionovci budú čakať na tú istejšiu zónu. No, počkajú, kým ten Rošan sa teraz presunie pekne na ten top. Tam sú pekne zoskupení všetci. Armáda Creepovo Dukalisa je tam. No, na Novanovi takisto máme dokonca už aj celú tú parazmičku, takže je boostnutý ten magic damage navíc. Už to celé bude štípať o dosť viac. A teraz je iba otázne, či Auroráci majú dostatočné gule nabehnúť do toho rošpitu. Dávajú si tam momentálne všetci smoke, zatiaľ okrem Nightfalla. Ešte sa tam akoby možno zbytočne teraz, ale Satanek nechal zahodiť. No, vyzerá byť ako iba taký ako hinde. Nakoniec ale forceli iba ten roar a budú čakať. Toto je dobrý move, Novan už ich tu nájde, dvojica už je odhalená a nebude tam schovaná len tak. Ten jump tam ale aj tak na puka príde, tá pipa o chvíľku drží pri živote teraz tu, ale môže narovno to BKB laso tam ale Kyotakiča dokonale vykontrolovalo. A proste nemajú toto kľúci ako zastaviť. Teraz tam príde celý ten onslaught na Nightfalla, ktorý sa snaží. Zase vyrašoval ten Satanek miesto backup a on si normálne ucvrkol do vlastných gatí. A po 26. minúte teraz takýmto next level buildom Auroráci padajú pred našimi očami spolu s nádejami na to, aby tu dokázali možno na Esport World Cupe, že na tých najväčších veľkých turnajoch nepríde ich choke. Ne. Satanášíček, tento tu rozpleskal tým jedným ešte flakanonom navíc s každou tou premenou. Tam proste nemajú Auroráci podľa mňa teraz fight power, aby toto celé dokázali zastaviť. Je tu armáda creepov, armáda enchantov. Je tam ako by samozrejme nakľudavne nejaký ten ako dobrý všetko, čo tam ako mali Pvisionovci. Ale tu kľúci teraz nepotrebujú absolútne nič. Dokonale lasom. Tam aj tam proste ako chytili to SFK, ten nemá samozrejme úplne to BKB na to, aby ho tam úplne ako vychytali, aj keby ho mal. Aj tak ho tam kľúci chytia. A my jeden Satanikov lasiaž, cíti to aj Satanik, to teraz pekne vyzdvihol na inklásové laso. Tak to má ako momentálne vyzerať. No, už tam ale medzi tým ty vole je tá šarda prečená. Už tam môže Dukalis takisto nosiť tie ďalšie enchanty navíc. Rošan by mal byť Snake, Auroráci tam bežia ako 5-man. A Iluska tam do nich trošku narazila, ten Rošan už je, ale dole Satanik už má Aegis. Too late, baby! Auroráci bohužiaľ tento YOLO náskok nestihli o pár sekúnd. Ono by to možno znamenalo ako instantný game over aj tak, ale teoreticky by im to tie šance mohlo trochu zvýšiť. Ja osobne si myslím, že to tu ako s tým 15 000-ovým gold leadom. Nielen, že to nevyzerá ako by to moc krásne, ale tá šanca je o mnoho menšia. Ja, aj podľa mňa ako sa to by nachádzali v tej game 1. O tú zoo proste nemajú teraz podľa mňa ako zastaviť, tak Giroška by reálne potrebovala Divine. Ako už teraz. Ja viem, že sme v 27. minúte, akoby ja znie to dosť memózne, ale fakt ja si myslím, že bez toho nejakého úplne super veľkého damageu, aspoň nejakých, ja neviem, veľkých krytov, keby tam, tam proste není damage. Tam ani nemajú, myslím, že ten Crimson Guard, ktorý teraz bude mať DM dokončený, bez Crimson Guardu tam stále. Tak Giroška aspoň rozdávala tým flakanonom ako damage, povedzme, ale aj tak to tam nie je vidieť. Tam celý flakanon, on tam vyhýluje jedným Hand of Godom, ten Chen. Ich to tam absolútne nesere, môže tam aj kľudne satanáža, vole, healovať sa tam o 5 sekúnd dlhšie. Who gives a shit, keď ich tam všetkých škrapká na zadečkoch. No ako chceli možno Auroráci vymysleť nejaký carry default, aby sa tu aj Nightfall cítil akoby pekne. Mysleli si, že do tejto hry to bude ten správny návod práve proti tomu Beastovi. A nielen ten decision dodžovať ten matchup na začiatku a trošku to shiftnúť, ale hlavne si tam proste nechať prejsť toho morfa. To je proste od Satanika zase tá dokonalo sama. Nineglass medzi tým tu ide nenápadne skúsiť akurát tou obskou pozdraviť. Som videl to SF-ko akurát, ale to zatiaľ ako nebude tušiť. No, možno tam pôjde ako Pantič niekde skontrolovať nenápadne nejaké centriny, nájde tú Vardu straight up, OK. Očakával, že mu tam ako teraz nabehne to niekto. Tam majú sneak tu ešte tú Tinker Vardu u nich, takže tam ako plus minus ten pohyb vidia. Tu sa ale momentálne nachádza v tej 29. minúte a Dukalis už tam má armádu enchantov. Samozrejme, že ten Aegis tam ešte bude trvať 3 minúty. To je čisto iba otázka čo a kde chcú ísť momentálne Pvisionovci robiť. Moc ako túto
nejakého tempa, úplne Auroráci nemajú na to, aby tu dokázali teda niečo diktovať. Za chvíľku to bude Satanek hitovať dokonca 20 000 networthy, hovoria o tom, že 9 class za malý moment bude mať takisto za 600 goldov to BKB na Betovi. Takže ani toho už ako nezastavia len tak. Jo, bude tam kľudne aj do backup všetko. Butterfly tam celý svieti Satanikovi. Toto proste je celé, ale v tak extrémnych žumpách, že toto možno Auroráci nechceli vidieť. Jedinú hru, čo tu v top 8 playoff zatiaľ teda vyhrali, bolo proti PL. No a keď si to akoby budú teda započítavať kluci v hlave, zatiaľ sa blížia tomu, že možno práve ich kľúč na Esport World Cup bude krašnutý. Momentálne Sataníčkom. Ten ako z tej mladej generácie podľa mňa si ako mi hlavne bude užívať fakt ako to krašovanie toho kľúču. To bude podľa mňa pre neho úplne, to budú druhé Vianoce, rozumiete? Dostávame sa ale fakt do momentov, kde Auroráci musia zapnúť, ale že full on defense. Míra to skúsi pozdržovať zase trošičku, nakoniec to laso na ňo ani nebudú dávať. Chlapec skúsi vyportiť, ale tam pekne 9 class, nielenže ušetril celé to laso, zobral aj ten kill, čo znamená, myslím, že jeho letené BKB. Satanek sa tu ale rovnom dokáže vedieť nasťahovať na ten high ground. A Gábuške môžete všetci akoby pekne zakývať, inak aj spolu s Fredinom idú na mini výletíček. A budem tu akoby pekne s vami dneska ešte teda vysedávať chat. Tu Satanek ale očividne kurva nemá záujem ako čakať na nič. Ten ide rovno po GG push, nazdar. Tu akoby cíti, že tam enemáci akoby nemajú čo, ak tam chcú zdržovať, tak ako well. Proti Satanekovi to očividne nepôjde. Tu mladíku chce toto trápenie od Aurorákov poslať pekne z Riádu domov. Na Esport World Cupe. Nightfall by tam musel vyťahnuť niečo veľké, teraz sa mu tam konečne teda akoby dostávalo aspoň to MK-bo. Dobre, aspoň na ten Butterfly tam budeme povedzme nejaký ten damage item, aby to tam trochu zaštípalo, aj tak si teda myslím, že s tým MK-bom mu tam ako chýba možno aj Divine. Jo, nehovoria to, že tu Satanek akoby, well, na druhej strane bude dokonca no one mať za chvíľku aj celý ten agáč. Jo, toto je celku tvrdé a nepríjemné. No a od Pou sa tu prídu pekne kluci postarať, pravdepodobne skontrolujú rovno aj ten Vision. Jo, Dukalis už tam pekne ako sentrinou skontroluje všetko. Dole jakž takž to rozťahovanie ešte teda fungovalo. Tu spodnú tier 2 si teraz ako nebudú môcť kľúci ísť možno len tak, aj keď oni to zabijú možno aj cez ten ako aj bez creepov si myslím. Ja myslím, že Satanek má toho damageu viac než dosť. Jo, napíšem. Jo, milujem ťa, Žďub. Ahoj. Tak jo, chat. Ideme sa pozrieť, či to tu Auroráci zvládnu. Kapča sa ešte vrátila pre niečo. Dobrý. Ale po 32. Je to trošku otázka času. Není tam už úplne samozrejme žiadny veľký Aegis. Je tam Shiva dokončená dokonca na Torontičovi, čo je dobrá správa reálne. Well. Pantič tam jakoby, ten jeho agáč je jakoby jediná tá jeho jako nádej a jako vyčutal sa k tomu tej 32. aby tam fakt jako nemal nič iné. Je pravda, že s tým Aganemom je tam jako trochu možností, ale ono aj tak, jakože potrebujú vychytať ideálne fakt jako tam Satanika ešte spolu s ostatnými ideálne čem s No Oneom. Jo, jako Pantic sice jako jasný, tuto prostě fakt nemá v inventári nič. Já on predal prostě tu botu, že tam mali všecko, aby mali jeden agáč. Čo je jako sice skvelé, jako momentálně, no, jako ten Aganem je tam to najpodstatnější, čo jediné potrebujú. Ale teda to ještě musí nájsť akoby ten správný úhol, čo bez blinky tiež nie je ideál, samozrejme. Jo, Aganem dokončený samozrejme už na to Pukovej, kde postupne kľudne môžu iba čakať, kým to bude aj ten level 25. Tak finálne, ahoj Gabi. No boj, no. Je vidieť, že Auroráci sa posnažia tu urobiť nejaký zázrak. Iba jedno nejaké laso to tu môže otvoriť. Ani úplne v klídku, popravde Pvisionovci môžu v kľude farmiť celú mapu, môžu počkať na ďalšieho Roša a potom ísť doraziť tú tretiu stranu, dá sa povedať. Oni nemajú úplne na sebe podľa mňa žiadny veľký timing, tak Giroška dobré. Ja myslím, že jediná možnosť pre Nightfalla je nakliknúť Divine. On teraz dokončil Revenant's Brooch s tým MK-bom, takže dobré, aspoň 2 jako damageové itemy, nejaké magické kryty MK-bo, je jako dobrý. On má ale prostě Girošku samozrejme bez BK-ba. No,
Uvidíme, koľko tá Giroška teda rozdá damageu. Mohol by už niečo rozdávať chlapák. Obidva týmy tu ale momentálne budú mať smoke a možno do seba narazia. Práve prvý to ale bude ten dráček DMO, dobrý positioning, tam práve Toronti, čo zatiaľ spomalí. Mira, teda síce nájdený tým orbom, ale tam ho ešte Púcek nenašiel. Teraz už ho tam na chvíľku videli, no one tam rovno pôjde. A ten target je jasný, target je Míra Mírovič, ten neurobí nič. Kiyotaka tu si to vyhodil odrazok, by pekný requiem, ale ten netrafil nikoho, tam kluci mali 3 backup a zapnuté. Nightfall medzi tým dostáva od Satanika, vypleská spolu s celým týmom a rovno píšu GG, nazdar, hotovo 20, vymalováno, easy peasy, trápenie za nami, easy, no one, vysmiatý chlapci, Duka, Čern, že bro? No, ja myslím, že môžete 1-0-7 poslať teda tuto pred tým Aurora Gaming, ale jednoznačnými víťazmi nad tým týmom, ktorí sa budú posúvať ďalej, sú práve Pvision. Choke od Nightfalla znova prišiel v top 8. Again. Because again, the fight starts on them, right? Like this game had to go in a way where Aurora is able to start fights on their terms, initiating with the Centaur or the Glimpses, and a little laning mechanics, a little finesse from 9 class, playing on that bottom lane, stalling the game up, getting a couple picks, slowed this game down enough for Aurora that they never got that ball rolling, and man, the auras just start to build. It's terrifying to go up into it. There's not a lot of heroes that output enough damage at that like 35-minute window where the game just ends. Yeah. And you're left wondering, why did we give them the Chen? It's a good question. Question that they'll have plenty of time to think about, I suppose. Aurora, in this game 3, just did not get the momentum. They started off with a 250 gold lead off of the bounty runes. And then ever since then, by 30 seconds into the game, they were behind. They stayed behind, got worse and worse, until it was just an insurmountable lead that Pvision had. I think for this team, it's going to sting a little because they've been trying to get over this like 7th, 8th, 6th place hurdle so much this year, and it felt like they were improving. They did well in the group stage. They got first in the groups. And it's like, this is your moment. We hit our stride, but unfortunately for them, they run into a Pvision squad that even if they get second in the groups, they are still one of the favorites for this whole thing. This team has just been incredibly good the entire year, and they stay good. They're in the semifinals now. Thank you very much. Yes, I'm joined by DM of Pvision, where that was a very fun game 3 to watch. I was wondering if you could walk me through all the lane swapping that was going on at the beginning. I mean, lane swapping idea is kind of thing we were using recently in like our practice matches, so this game was actually a good one for it, and we just decided, yeah, that's how we gonna make enemies confused. So it seemed very much according to plan even from the draft, because you guys got the Morphling, they got the Gyrocopter, and then you were like, oh, my Beastmaster, he's probably going to be in trouble. So even before the game began, you were like, guys, I'm not playing this lane against the Gyrocopter, I don't want to. It was not like this, it was like I say, I can go like 60 to 40 against them still. And Alan said, no, I'm gonna go full free farm against them. Let me go there, we destroy them, you destroy them bottom. And then I just, yeah, sure, brother, as you wish. Your game is fine? Like, yeah, my game is Gucci. Go. And it looked that way in the game also, and it seemed that maybe Estini was planning that even from the first few picks. What was going on with his maybe excited remarks to the other side? I saw him screaming at Aurora a little bit. He said like, is this guy's out of their mind? They're giving us Chen? What is that? Is he out of mind? Bro, I'm getting Chen! See ya! And he got it 2 games. I see the smile as confirmation, and you got it 2 games in a row, and that means that you're going to be moving forward in this bracket, and you also get to do a little key crushing as well, so I'll let you do that while we send it back to the panel. Key crushing. Thank you guys so much. That was a fantastic interview. Pozrieme, ako sa bude crashovať kľúč Nightfall. Tam uvidíte normálne v tom zlate ten BKB TP out chat. He said the Chen 5-0, now 6-0, but at the Nightfall time, emote tam SF was also undefeated, and yeah, it felt like a coin toss of which one was going to show up. Very clearly, this Chen is more powerful. Yeah, they did have 5 days to figure out what Pvision is going to play, and somehow managed to give them Chen twice, which is not ideal considering how well they are playing with that Chen. But yeah, we can take a look at the key crush right now happening, crushing some of their dreams as well.
It's a whole team affair. I know that we saw Spirit crushing the druhá game in strana. Gladiators one earlier. That was like 3 of the teammates, but they're all there. They're all standing around it, watching them crush the game. Not really surprised that Ducalis is in the first row. Yeah, I mean, he's going nuts. Actually, very excited. A bit of a smile. Oh my goodness. This is the only thing that can scare this team. Tomu to They vravím, know crash, had a real kurva. reaction there. He's like, Kámo, nice saw his follow life me, flash before me. his eyes. Right. Most of them don't do that, do they? Where they like break apart like that? Usually it No, just I thought it like bent a little yeah, bit. usually it just bends, and I feel like there was like a It was the combustion in there. stubbornness of Aurora in that drop. It's, that really it's held at the from same there. speed that they crushed them in this game 3. That was actually an SF Requiem, was what it was. It was just shattered everywhere. That was good. It was nice to see that. A little bit of fun action. Like I said, getting to see the whole team getting in on that. Because of course it was a team affair on how they won this best of 3. And they were able to bring it together for game 3 against Chen, get everything else that fell into place, and also that last team, Satanic having a great game. Yeah, I feel like after watching that game play out, it just felt like Pvision had a better understanding of how to make their lineup work at every stage of the game. And I always hate to chop up any professional match to one factor, but I do think the first 10 minutes just dictated the victor of this game, and Pvision just did something we don't see very often, which is that lane swap, and for good reason, because it's difficult to know, like, the mechanics of playing offlane compared to safe lane are quite different. The creep aggro you use, the lane equilibrium you're going for, the pull camps, and Satanic, DM saying that Satanic had the confidence to know he can play that hero offlane is just, I don't know, as a carry player, that's very impressive, because that's something you just don't see nowadays. Most of the time, carry players will always prioritize themselves, and they also, how much experience do you get doing that, like in clubs or scrims or anything? So I'm also wondering where the Žiadne iné carry ti proste nepovie, že hej, chlapci, jem na to, máš zlý matchup, i ja môžem mať free farm dole, ale budem mať free farm aj na ovke. Ja si zerám morfa na ovke, dávaj. Dávaj to tam, vole, dávaj tu s betom, jasne, dávaj, čo tam dole, vole, free farmiť, zabísta, ty vole, chilluj, jasne, dávaj. A proste, ty pičo, no problémo. Him being really good at one hero and knowing exactly how it can lane, while also kind of just helping out his buddies there too. But I think in this particular game, this is a real test for Aurora if they could change things up and still win. But unfortunately for them, that was not the case. I mean, their draft was fine, I guess, but the early game was a bit of a disaster. I would have liked something a little more hard hitting than the Centaur on that last pick there. But, you know, the Gyro is something Nightfall has not played yet. They didn't win with it, and it didn't have the impact that most of the heroes do. You asked where does that confidence come from? It comes from him being, or at least in the interview that he did have, saying that he is the best carry player in the world right now. Now best offlaner. Now the best offlaner as well. Here we go. No, but if you want to like be the best, you actually have to think that you are the best, that's for sure. And it definitely shows, especially in this game. They gave him another last pick overall, 24 pick Morphling. We did see that coming relatively early into the draft. They did set things up for it, but also making sure that he's having a good time. And again, Ducalis Chen, like 1.5 minutes in, he's sending in a creep to the mid lane, making sure that he's burning mana on Shadow Fiend, helping no one out as well, but also securing the other lane, securing the safe lane for DM, who did play safe lane in that one. Then going through the twin gates, making sure that he's also securing the lane as well for his carry offlane Morphling. Yeah, a lot of proficient heroes given to the players on the side of Pvision, and there's always that fine line, that balance that you have to have between ego as well as knowing just what is within your realm. Of course, there's more offlane worked really well. Offlane worked really well, but Ryan, there was a lot more to a lane swap other than just trying to ignore that unfavorable matchup. Yeah, this is the implications of Gyrocopter being in the bottom lane and Centaur being in the top lane, which is what Aurora did in response to this Pvision lane swap. I wanted to highlight how that plays out outside of the actual laning stage itself, because I had talked about the favorable matchups of the core-to-core matchups for Aurora, but then it required the playmaking potential of the support. So I want to go and show these two clips real quick, where basically Aurora is going to try to pressure the bottom tower, and that's not going to work for them because of the fact that they have a Gyrocopter. If we can go ahead and pull up those clips. Okay,
Hopefully the clips can be pulled up here. Looks like we're having some technical difficulties. But at the end of the day, oh, here we go. So this is where usually a lot of times around this point in the game is when supports start making rotations to take towers. And if you think about... Axone, ty si jednak až teraz spomenul, že dnes je dôležitý zápas, ktorý nie je, pretože je aj zajtra. A spomenul si akoby ešte na konci dňa, kde už sa nič nehrá, ale dneska sa ten zápas ani nehrá, takže buď v pohode. And Pvision, excuse me, is just going to be basically sitting underneath their tower defending, where this catapult push, which is supposed to create pressure, is effectively nothing's going to happen, and Aurora's just sitting there, two supports, not able to make anything happen because those are the two playmakers. But then we go where Pvision has rotated top to take the tower, and the same thing's happening where instead of being able to flank anybody, Nine Class has just gone through the twin gate, used his flame break to pull the creeps off. And this is something that I guarantee you would not be happening if there's a Centaur in the bottom lane as opposed to a Gyro. And they get the free tower top, and a solo support in this case, because there's a Gyrocopter dragging the creep wave instead of a Centaur cutting, is able to just defend this tower. And you see this 2k net worth lead that's already been built up for Pvision at this stage of the game. And now the map just looks really good for them, and there's no obvious plays for Aurora to be making. So when I look at the bigger picture of this laning stage, not only is it playing into the first 5 minutes and having DM have a better start than he otherwise would have, but Aurora, how many games have you played this year where you've had to think about how do we pressure this offlane tower with our carry there as opposed to our offlaner? And as a support, you're automatically thinking, if we flank these guys, if we sandwich them, we're going to be able to take that tower, and then it doesn't play out that way. So being able to throw a team off of this caliber, both these teams obviously world-class, being able to throw them off with a move like this and basically make them look, I would almost say, clueless in this exact circumstance, because so much of Dota's experience. I'm just tipping my hat effectively to Pvision in the strategical chess match of a win. I mean, I miss this, honestly. It's been a while since tri-laning or lane swapping has been a thing. I mean, back in my day, we used to do it all the time, and you have to sit down and watch the replays and see all these small things you can do better, but nobody does anymore, so I'm glad to see resurgence. Sometimes you just kind of get in your own head, right? Sometimes it's your opponent getting into your head. Unfortunately, Aurora, despite having a great best of 3, they're not able to get the job done. It is the end of the road for them here at Esports World Cup. Let's very quickly have a couple last words for them. CZSK scéně, I'm here with Panto from Aurora, unfortunately. I mean, Panto, it's always tough against this team. You know, Pvision, they just got the better of you this time. How's that been? I didn't feel like they really stronger. They just a little bit outsmarted us on last map because they swapped lanes, and also Chen used Mana Burn creep at the mid lane, so this matchup was kind of not fair for our mid laner, and we had nothing to do with this. So they just tricked us, I think, on last map. Vy jste jim nechali toho Chena, kurva, tak to zabanujem, ne? Skill then, at least, but we have to look at the Chen, you know, like how do you feel about letting the Chen through twice in this series and losing to it twice? I think if they don't swap lanes, their Chen pick is not that good that they think. But he win 2 games as Chen, so we have a feeling that maybe Chen is really a problem, but maybe we should ban it, but we were ready to play against it, and maybe if they don't swap lanes, this hero not that strong, because we wanted to pick hero against it and just drag waves, and we don't care about it. Absolutely. Well, what about for yourself? You know, do you feel like you've shown your best here at EWC, or was there still more to come? Jeden satyr, který nám jde hotovo, GG, well played, not fair. Compete in such big tournament, and if I just watch behind, and I can tell that this is my best performance, like in entire life. But anyway, when you're losing, you feel empty, and you always think that you could go higher, only if you don't get first place. So yeah, it's kind of bad, but. It is what it is, and we're gonna be preparing for next big tournament, and I really believe that we can achieve a higher place. But today just was not that lucky day. Not lucky today. Well, Panto, thank you very much for coming to talk to me. I'm sorry that your road has to end here. You've been an excellent competitor here at EWC, and hopefully we'll see you again next year. Thanks for inviting. Thanks, fans who watch this. Sometimes you lose.
I'm sorry. Some lovely words from doufal, že Panther there, povie, not just že to the no fans, but also BKB anyone TPO a believing that there is a bright future. Obviously, still quite early on in his career. I'm sure there's many more big international tournaments that he'll be able to have a showing at. Same with that Aurora roster. We will be seeing them in the future. And whilst this wasn't their series, it's single elimination. It's a do or die. Maybe if there was that lower bracket, it could be different. But today wasn't that day. They said that. And yeah, I look forward to seeing what is to come for them. Yeah, could have been. I mean, this team did top their group. They had to go through another tiebreaker as well. They did beat Tundra in it as well. Very tough opponent to beat, but the couple of days off that they did have maybe didn't favor them. Maybe this would be better if they, kept that momentum going, but unfortunately for them, it ended getting that 5th to 8th place so far at EWC, and I could see this team. Ja sa stavím, že Toronti s Nightfallom sa vožrali do piči, keď mali 2 dní voľna. My sa tam vožrali, vole, z nejakej, vole, tam kápete all inclusive, vole, a teraz zahrali hovno. Not banning out Chen twice. They seem to have an idea how to deal with it, but it som miloval akoby ten element. Tam si mal 2 elementy kedysi, keď som hrávali sa tam tie gyrošky, luny a takéto akoby veci na trojlinkách kedysi, ako tu CZSK Competitive a tak ďalej, aj tako celkovo bola taká meta. A ja som tam hrával vždycky tie gyrošky, tie luny a tam keď si mal tých 2 supportov na tej linke, čo stáli okolo teba a mysol si jeden lázit, tak normálne si cítil tú imaginárnu facku od obidvoch tých supportov, že si to nelázitol. To bola prvá vec, ako to bolo brut. To bola krása. A ďalší krásny element bol, že tá hra akoby vyzerala inak, pretože ty si akoby polovicu laningu strávil s 2 supportami vedľa teba. Niekedy aj v trojlinke proti trojlinke, alebo iba proti, vole, jednomu, vole, tam niekde, alebo tak. Takže si mal, vole, tam síce milión creepov do carry, ale mal si level, vole, 2 do píči, ty vole, v 5. minúte, vole. No tak, to bolo celku vtipné. A potom tam prišiel ten midlaner 6K, že... Malo to svoje ako tuto mínusy, no, ale to je ako, že tam cítil tie imaginárne facky od supportov, keď si to tam nelázitol, keď sa tam na teba dívajú tí 2 supporti, ktorí ti tam securujú a ty myslíš, že lázit. Bože, to bolo bolestivé kedysi. Daily MVP Satanic môže byť. At the end of last year, had a couple of move-arounds of world rosters, but today he really shone for you. Yeah, I mean, he was definitely shaking things up when he was on Team Spirit, right? And then over time, after that roster went back to its normal roster, he found his way onto Pvision. And ever since he's been on this squad, they've been like the team to beat. And he is probably just the player, him and Yatoro are the 2 carry players most carry players look up to try and get better, and it's because of performances like these. He has a very wide hero pool. He's shown he can play Kunkka on the safe lane, his Morphling, his Sven. He can either hard farm if he wants to, or he can get very active, and his progression as a carry player has been pretty beautiful to watch. It's been a while since we've seen someone number just 1 blow carry up in the world, si position. myslím. Yeah, čo týka midlanerov, by som povedal, že je to GPK, ale uvidíme, v akej forme bude po tých 2 dňoch, troch dňoch pauzy pre nich. Nowhere. Like he was playing on the Yellow Submarine for a while, and now you see him, like as Fear said, in Team Spirit, which I think he learned a lot. Like whoever gets to play on Team Spirit, even for like a week, I would say, would still learn a lot about Dota, and you can see that he's feeling much more comfortable. He's that like 1v9 type of a carry as well, that you can put all your faith into him, that he's going to be able to carry the games. And today he showed some really good performances. In the game number 1, he did play Sven, died only 1 time. Game number 3, he's the one who gets the last pick overall, gets that Morphling, doesn't die a single time, carries the game with all these friends around him, building into auras, building, a lot of times you will see him go for the high ground siege, and everybody else, they're ready. Like whatever he says, that they have a lot of faith in him, that he's going to be getting that shift off, that he's going to be getting or clicking that BKB, and that's what I want to see in a team. Yeah, you're talking about the 1v9 aspect of being trusting him to do that every single game. I would just like to highlight as Sven at 7 or 8 minutes in game 1, he's invading the enemy triangle in order to steal a stack, and then in game 3, he's apparently the one that created the lane swap that led to them I would argue saying that would won them game 3, and it seemed like Pontos agreed. And for me, that's the kind of stuff that separates
the top tier carries from the next level down is not only their reliability in the late game, but these early game winning decisions in plays. Him being a young player and doing that thing, I would expect that from somebody who has been in a scene for a long time, because this has been done in the past. But him thinking about it and him being the vocal point of it, saying that he wants to do it, gives me also a lot of faith coming into the future matches that this guy is going to be able to adjust to whatever problem is thrown at him. Well, it feels like we could sing his praises all day, right? He was out today, Sony MVP. There's so much more that we could say about him and the Pvision roster as well. And luckily for us, they are still continuing. We're going to have a little bit more of a journey for them. But right now, taking a look at the playoffs bracket. We had 2 series played today. Team Spirit came in 2-0 against Gaming Gladiators. And then, yeah, our series just then, Aurora up against Pvision. Was all 3 games. It does mean that Pvision taking a step back. They're gonna have to look. Zajtra, prosím pěkně, čete, nás čaká ten najväčší kurva meč. Zrovna prostě to vyšlo najviac unlucky teda pre celú CZSK Dotu, protože čo si budeme tam jako sa vyradia navzájom, buď Slovák alebo Čech, a úprimne tam Liquidi budú ako heavy favoriti. Liquidi tam budú ako heavy favoriti proti Falconom. A akurát, že ty týmy sa jako budú jako by podľa mňa velice dobre poznať a sú aj akoby častí aj podľa mňa jako scrim partnery, si myslím. Takže tu jako no, je to podľa mňa zaujímavé a tvrdé. Ale no, dneska teda jakoby musím povedať a jakoby, nie, že by som tu jakoby niečo išiel omlouvať, alebo tak, protože za to úplne nemôžem, ale dneska bohužiaľ sme sa ani raz nedostali pekne tuto in-game, aby sme tu dokázali jako možno sa pripojiť do nejakej hry. Ja hopefully dúfam, že to zajtra jakoby pěkně bude jako dostupné prostě jako in-game, protože je to jako velice annoying, ale je možné, že si to tam jakoby kluci prostě zvolili, že ty vole, OK, my to tu máme, vole, top 8, tuto jako přesně, budeme to mať iba na tom streame a hotovo a in-game se na to nebudu moc jako dívat. Jako, nepríde mi to úplně zase tak jako legitívne to tu jako len tak dávať, ale zase jako majú na to jako by právo úplně realisticky, jako by si tam môžu robiť čo len chcú, keď sú jako by ty organizátory, takže asi tak. No, ale je to trošku unlucky, protože aj ja keď si jako nemôžem úplně preklikávat ty věci, hlavně nepočujem to celé, tak to nemá úplně taký jako plný feeling. Dúfam, že ste dneska jako, že vám tak jako nevypadly uši za celý deň. Ono úplně, musím jako úprimne povedať, že to pre mňa je viac annoying a ještě k tomu jako, já nevím, náročnější musím povedat, protože se tam snažím rozprávat a není tam nějaký jako prostě zvuk nějaký, který to může jako doprovázet, nevím, jak to jako vysvětlit slovně, ale je to prostě annoying to komentovat kurva bez těch zvuků, a ještě když si to nemůžem ovládat sám, jakoby tu kameru a tak. Jo, já jakoby jsem zvyknutý si jakoby všetko urobit sám, tím, že mi Gabča jakoby teraz vyšla jakoby pěkně von ještě, tak pravděpodobně dneska bude muset robit čeličo ještě sám, ale well, dáme si dneska čet ještě nějakou tu moju Dotu aj s in-gameovými zvukmi, jo, jako dáme si to ještě tam za malý moment. Jo, pôjdem si dať asi nejakú väčšiu a pôjdeme ešte na nejaký ten teda môj, jakoby tuto playstylíček. Ale dúfam, že ste to dneska teda zvládli aj bez tých zvukov, no. Ne, Hytrich, tam mám jakoby všade main práva. To znamená, a hlavne okolo TI, tam není žiadny delay. Hlavne jakoby na main evente, jakoby in-game. A čo sa týka jakoby minulého roka, napríklad na Esport World Cup, ktorý som mal jako oficiálne, tak tam mám prostě jako svoj vlastný jakoby tajný jakože stream, rozumieš, jako clean feedu, kde to mám jakoby live z in-game a s in-game zvukmi samozrejme, ale bez komentátorov a na tom jakoby to tam mám, že jo. Akurát si neovládám jakoby tu kameru, tak to bylo napríklad jako ten minulý rok, ale tento rok prostě, nevím, nerozdávali jakoby ty práva mojím smerom takzvaně. Kde byly vidět ty kamery s pohledem na hráče. To bolo na EVC, ale aj na TI, na oboje jakoby som mal ty zábery. Aj na TI som mal aj ten clean feed s kamerami a mohol som byť aj in-game a myslím, že sme to tam jako striedali, ale ono lepšiu kvalitu jakoby vždycky budeš mať, jako keď to bude mať in-game, ako keď to mám z nejakého jakože síce clean feed jako prenosu, dobré, ale furt to jako není úplně ten in-game a hlavně, když to já nemám in-game, tak vy si to nemůžete preklikávat jakoby tými tooltipmi a takéto věci. Takže ono vždycky nejlepší, když to může mít prostě in-game, ale jako problém je, že tě jako samozřejmě, že ma nepustí len tak jakoby do lobby, no. Já si pamatuju, že ta kvalita stála za hovno, no, to bylo podle mě EVCčko, které som mal prostě s tými kamerami a so všetkým
live, ale jakože mali jsme to jako z clean feedu a to je prostě potom jako kvalita, kterou jako tam jednu dostaneš. Pri finálových dnech TI, možno aj na TI jsem to potom jakoby mal z toho clean feedu, aby jsme to tam mali. Tam je totiž ta výhoda, jo, tam byly totiž ty zvuky z té arény, ne? Bylo to TI, jo. Tam byly totiž jako zvuky z té arény. Já si pamätám jakoby trošku, alebo se rozpamätám ohledom toho TI, že to byl prostě ten element, na který jsem jakoby vtedy čachroval, machroval, že prostě tam zároveň jsem to mohl mať jakože s tými kamerami a s tými jakoby zvukmi z toho štadiona, ale bylo to prostě v té kvalitě, že to je z toho prenosu, ale bol som to jakoby mohl mať in-game. A už si jako nepamätám jako úplně presné ty detaily, ale nějak jakoby tak to tam jako bylo. Ale prostě vždycky najlepšiu kvalitu vím jako aj já doručit, samozřejmě, keď to jako prostě napojím in-game, jo. To je prostě it is what it is, jo, jako samozřejmě, no. Říkáš, že je to kvůli té atmosfére, nebyl jsem z toho nadšený, ale jako tak tam vlastně to bylo jako trade-off celkovo, víš co. A tam ta atmosféra byla fakt jako super, jakože super v tomto tam jako počuť. A to celé, já jakoby, čo sa týka tých ročných práv, tak ich tam jakoby by som mal mať, oni budú jako posielať jakoby normálne ešte nejaké ďalšie jako tam věci a package a pičoviny jakoby navíc, ale já tam vždycky jakoby tak nějak jako sa chcem nacpat do toho, aby som mohol jakoby mať in-game, jakoby, víš co tam, broadcaster prostě svoj, jakoby jeden a napojený jakoby do lobby, ale to je věc, čo už jako nedávají len, jakože víš co, ten clean feed ti tam jako na ty práva jako dají, ale aby si tam mal jakoby rovno přístup úplně do toho lobby, je to taky jakoby pre nich samozřejmě jako hazard v něčem, že ono. No, z toho vtedy jakoby som ždímal, čo sa dalo, no. Já jsem se tiež vtedy jako vysťažoval na tu kvalitu tam a vím, že tam jakoby boli nějaké prostě issues a tak, ale no, it is what it is. Já už si nepamätám, myslím, že jsem to tam jako nějak striedal a prostě jsme to mali některé in-game a některé nie. A občas tam boli nějaké ty prostě výpadky nějakého zvuku alebo něčeho. Ale něco podobné bylo i na tom EVCčku a podobnom, no. Tak nám pustí maina, choď papať. Jaký main? Čak už sa ne... Ksibinka, ty dneska normálně, ty dneska prostě fakt jako... Jsi úplně mimo, ale. Já myslím, že se tam hraje ještě nějaké lolko, podle mě na EVC, alebo něco podobné, jako jak by si chcela. A jakože, alebo tak, jako teraz tam ještě jako chvilku je... jo, Back Tomorrow, no, jakože... Pustí nám papání a chod na main, asi půjdem. Už je neskoro, však doteraz jsem tam mal celý den ten main, tak já vypnem ten main normálně po celom dni. Ak si Binga by povie, tak tam pustí main, ty keď jsme... Já už nevím, chat, já už nevím, já už jakoby to je hotovo. Zdarec, vzhledem k 11měsíční dcery, nějak nestíhám. Nevím někdo v krátkosti říct, co se hraje teďka za turnaj, kdy začne TI, děkuji pěkně. Po Rogrinku, tak jako každý rok, září TI, kurva, teraz tu máme Esport World Cup. Easy peasy. No, podstatně, že sa ideme jakoby pekne teda napapať a Jonáš tu už trénuje, pozrite, Night Stalkera na zajtra. Jo, Jonáš tu ide, ty vole, Night Stalker gameplay. Tady mám tu ukážem moju neskutočnou tuto match history. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere.